The nationwide teleportation Lord survival game, starting with just a few lousy seeds and a hoe. In 7 days, watching the global chat fill with cries of despair. The big shots are desperately searching for water. But I made a move that shocked the entire region. I took the only life-saving seeds I had and crushed them into a single piece. Everyone laughed, thinking I'd snapped under pressure, waiting to die. But the next second, a green flash, and the worthless white seeds instantly transformed into top-tier resources with double maturation speed. All because I possessed the region's one and only hidden golden finger, Fusion. Sorry, but this first kill reward is mine. Right then, an electronic broadcast echoed in my mind. Ding. Welcome to the nationwide Lord World. You will have a 7-day beginner protection period. Immediately, the voice spoke again. After 7 days, danger waits. Beginner period drop rates are multiplied by 10. Becoming a Lord has great benefits. Strive to grow stronger. Hearing this, I looked at my bewildering surroundings and couldn't help but ask the souls 3 questions. Who am I? Where am I? What is the Lord World? Just as I finished thinking, a flood of information filled my mind. It turns out nuclear war on planet Jojo led to global destruction. The heavenly Tao took over the planet, cleansing it of nuclear energy and teleporting everyone here to become lords. Fail the trial after 7 days, and you lose your qualification. After learning the truth, I looked at the lone wooden hut before me, and a crystal-like object, the Lord Crystal, activated to become a lord. Also, I saw a plot of farmland nearby, a hoe, and a few packs of seeds. I stepped forward and placed my hand on the crystal. Territory crystal initializing. Please name your territory. Hearing the system's prompt, I thought for a moment. Call it Dawn City. Naming successful. Drawing innate talent. Congratulations on obtaining the unique talent, Fusion. Hearing this, I learned I could fuse items into higher grade ones. Protect the crystal well. Its destruction means disqualification. This surprised me greatly. A unique talent meant no one else could possibly have it. Was it because I'm a transmigrator? I silently recalled. 10 years ago, an earthquake buried me alive, but my soul transmigrated to planet Jojo, possessing this martial arts family descendant with the same name. Missing Earth and Huaxia deeply. That's why I named my territory that. Looking around my territory with only these 3 simple things, I first opened my own status panel. All my basic attributes are at the maximum of 10 points, except for elemental bonuses and resistances, which are 0. I don't have any combat or life skills yet. The panel says the highest initial human attribute is 10. Also, my territory only has 100 gold and 3 basic buildings. Seeing my maxed out stats, I guess it's from my martial arts training. Not a bad start, I said, satisfied. Since I'm here, I'll make the best of it. After all, this is my first time, arriving in a completely unfamiliar place. Then, I opened the system inventory everyone gets. Inside were 10 initial storage slots. 4 of those slots had items in them. And the first slot was a white novice sword that adds 1 point of strength. It's the lowest tier gear, but better than nothing. The second and third slots held the starting 100 gold and a woodcutting axe. The last item was a blueprint. I opened it and saw. It was a white barracks blueprint. I knew its purpose. Spend 100 gold and 100 wood. To build a barracks and summon soldiers. To survive, you need food and water. I have nothing right now, but I already know what to do next. Right after that, I decided to check the rest of the system. Besides those things, I found world and national chat channels. The Dragon Rising Union has a background similar to my homeland, Huaxia. So, being reborn here gives me a real sense of belonging. Prompted me to open national channel. People that were complaining about hunger and thirst wanted to go back. Others bragged about getting talent that boosts strength by 10%. Meanwhile, someone claiming to be a leader was calming people down. The national channel limits you to 3 messages a day, with a 500-word cap. Then I checked the world channel. The content was similar, limited to 1 message per day. There was also an empty trade channel. Nothing else. Farming isn't new to me, so I first checked those packets of white corn seeds. The panel says they mature in less than a day with good farming. I was stunned. Ready to eat in 24 hours? That's way too fast. But then I thought, everything makes sense in the Lord's world. Looking at the seed count, a sudden idea hit me. I wonder if my fusion skill can merge these seeds. Thinking that, I immediately got to work. Using my talent, I placed 2 seeds together, a flash of light, and they fused into one. And this new seed, it even emits a faint green glow. Seeing this, I quickly checked the attributes of this fused seed. The panel shows it's a green corn seed, and its maturation time is cut in half. Just 12 hours. Holding the corn seed, its quality has improved. Everything has tiers. White, green, blue, purple. How the corn not only advanced, its growth time is also halved. Noticing this change, I'm very pleased with my talent. I have 100 seeds. I start fusing them all, but after just 10, I feel dizzy and can't continue. Seeing this, I quickly check the reason. I find my spirit energy has dropped to 0. Fusion consumes spirit energy. After resting a bit, I pick up the hoe and start farming diligently. Hard work brings wealth. Farmers are the cutest. Since I only planted those 10 fused seeds, I finish quickly, but looking around, I find no water source. The description says it can grow without water, but I know, with water or fertilizer, crops grow faster. Animal manure is natural fertilizer. Back in the village, my parents farmed that way. Human waste is no different. But don't overdo the urine. Seeds can't absorb too much. If I had water, I'd try it myself. Then I open the chat channel. It's a mixed bag. Some cry and ask, some comfort and guide. Some even threaten suicide. Others offer high prices for wood, probably for barracks. From the chat, spawn points vary widely. Some in vast deserts, some on plains. Some even spawned on isolated islands. But at this stage, everyone starts with the same resources. Who has extra wood? In the end, you have to chop it yourself. Skipping useless info, I notice everyone's initial seeds are different. There's great variety. Potatoes, sweet potatoes, rice. Some even got apple, banana, and other fruit seeds. My luck is decent. Back in the village, I often ate raw corn, sweet and tasty. Of course, boiled or roasted is better. But now, no water, no pot, not even fire. Do I have to rub sticks? No way. I don't have that skill. After planting, I'll look at the barracks blueprint in my pack. To build it, wood is essential. Gazing at the silent forest 100 meters beyond my territory, I tightened my grip on my weapon, relying on martial arts, training, and maxed out stats. I mustered my courage and stepped out. The newbie protection period was down to just 7 days. I had to get stronger fast. Maybe deep in these woods,
I could even find a water source. The moment I entered the forest, I was on high alert, scanning my surroundings. After all, wild beasts were common here. I couldn't afford to be careless. After a careful search, I found no signs of beasts and finally let out a sigh of relief. Once sure it was safe, I pulled out my axe and started chopping trees with all my might. As wood chips flew, the systems would +1 notifications flooded my screen. The wood automatically went into my inventory, and similar items could stack up to 999. But all this chopping was exhausting. Whenever I was too tired and took a break, I'd scroll through the chat for useful info. Right then, a cold, heavenly prompt suddenly rang out. It announced that a newcomer had died and been eliminated, and had initiated a live stream mode. The eliminated could return to planet Jojo to watch the Lord's streams, but viewers could only see the territory's exterior, and the Lord's private areas were pixelated for protection. No communication was possible between the two sides. The good news was after acquiring resources later, Lords could trade with their nations at heavenly prices. Hearing this, everyone was stunned. Who would have thought elimination wasn't real death? But a safe return to Jojo, the news broke, and the chat exploded. So we could decide to go back to Jojo. Bye everyone, I'm off to find death. Seeing the flood of followers, others were heartbroken. This place is full of endless possibilities. Only a fool would throw this chance away. An elder sighed. The future still relies on the young. Yet despite this, a bizarre suicide frenzy swept the Lord's world. Some slit their throats with starter swords, others headbutt rocks. Some couldn't bring themselves to do it, so they ran into the wild to be brutally killed by monsters. Suicides happen every year, but this year was special. Those who returned to Jojo sobbed. Well, modern cities are safer, but back in the old world, they were shocked by the eerie silence. Out of curiosity, the survivors pulled out their phones and opened streams. With Lungting Nation's huge population, unsure who to watch, they simply picked random lords from the vast sea of them to view. Back to me, chopping trees was no easy task. Even with my max stats, after dozens of units, I was completely exhausted. I had no choice but to stop and rest. During this break, I opened the chat again. Sure enough, found lots of useful info. Killing chickens actually gives XP. Snakes drop gold when smashed. I was dazzled by all the bragging in the channel. Some even pulled fishing nets, pants, even plush toys. The bizarre loot made me realize instantly. These chests out in the wild are the main source of supplies now. Once my stamina's back, I grabbed my starter sword. With enough intel gathered, I want to try my luck in the woods. Entering the forest, I slowed down, scouring every corner. Suddenly, a faint glimmer caught my eye. It was hidden in the grass. I cautiously scanned around, confirming no monsters lurked. With these titanium alloy eyes, nothing escapes notice. Approaching, it was indeed a wooden chest. Thinking of the lordly supplies it could hold, I eagerly opened it. What greeted me was a lady's dress. Me, a grown man. What's this for? Utterly speechless. Wooden chests really have it all. Is my max luck stat fake? As the chest faded, I stashed the underwear. Just then, a white blur shot right in front of me. Whoa, this rabbit's huge. A half-meter tall giant rabbit. I was stunned. Amazed, I quickly checked its stats. Wild rabbit. White quality, level 1 skill, bite. The description said it's carnivorous. A half-meter meat-eating rabbit? Think I didn't go to school? But then again, this is another world, no laws. So rabbits turning fierce makes sense. Facing this beast, I felt no fear. Others in the channel kill level 0 weaklings. Level 1 wild rabbit looked like a martial arts master from its eyes. Man and rabbit met. I taunted coldly. You're here. The rabbit hesitated, then pounced with a growl. It leaped into the air, fangs aiming for my face. Trained since childhood, I sidestepped the lunge, gripped my starter sword, and thrust hard at its neck. Thud. A direct hit. Critical flashed. The rabbit slammed to the ground, convulsing violently. Strike while it's down. I dashed forward, slashing wildly. A few strikes later, it vanished into light. I didn't care. A chime sounded. Ding. Experience points plus 10. A few gold coins dropped on the ground. There was even an ancient-looking book. I quickly picked it up. The skill book dropped. Looks like my luck stat is real. Probably a newbie bonus. Full luck plus killing higher level monsters. I chuckled, pocketing the gold. Looked at the skill book description. Gathering skill, white grade. Can gather from monster corpses. This is really good. I immediately clicked to learn. A life skill is fine, but a bold idea sprouted in my mind. If I save up enough gathering skill books, could they fuse into a higher tier skill? But such a rare item. Getting one is already huge luck. No more overthinking. I cast gathering on a rabbit corpse. Rabbit meat instantly appeared in my inventory. Saves me the trouble of cleaning the guts. As I kept using the skill, rabbit pelts and meat piled in. The whole rabbit soon vanished. With this, killing monsters will be much easier later. Right now, I desperately need a lighter, only obtainable from chests or trading. Killing a level 1 rabbit gives 10 EXP. 10 will level me up. Killing level 0 monsters needs a full 100. Very few can kill above their level at this stage. Sword in hand, I ventured deeper into the woods. 10 minutes later, a bamboo grove appeared vaguely ahead. I didn't stop. After another 10 minutes of searching, a lake came into view. A water source. I noticed just now, countless people in chat were begging for water, offering huge sums. But those with water had no containers. Looking at the lake, a brilliant idea flashed in my mind. Got it. I immediately turned and sprinted back to the bamboo grove, pulled out my axe, and started chopping like crazy. Seeing the felled bamboo, I was ecstatic. This stuff is segmented. Not only can it hold water, but also store lots of other things. Right now, many desperately need water. This is a perfect opportunity. I swung my axe, trimming excess branches, cutting them into bamboo tubes. This grove is quite big. I can chop freely. I worked for a full hour. Finally, I had a large stock of ready-made bamboo tubes. Then, arms full of tubes, I crept to the lakeside. The water was clear, fish swimming. After confirming it was safe, I started filling them immediately. After filling dozens of large mouthfuls, I opened the trading hall. Before anyone else sells water, I need to list mine fast. Trading rules are simple. Can buy directly with gold coins. Or barter. It's all up to the buyer's preference. First, at a 1-to-1 ratio, I listed orders for wood and a lighter. Then, I opened the chat channel and started shouting loudly. The trading hall has listed water sources, supporting material exchange. Anyone interested, add me as a friend. The message instantly exploded in the channel. I'm dying of thirst. Finally, someone is selling water. Everyone's excited words scrolled wildly on the screen like snowflakes.
Some complained that wood was hard to get. Desert lords even begged to trade with gold coins. Suddenly, someone asked if they could trade with matches. Seeing this, I immediately added them as a friend without hesitation. The system prompt successfully added Big Sausage as a friend. This territory name has a strong flavor. Right after adding, they anxiously asked, bro, 1 box of matches for 5 cans of water, okay? At this stage, I'm the only one selling water. Let's not reveal my hand. I calmly replied, someone just offered a box for 1 can. Hearing this, they panicked, pleading, bro, please. After some back and forth, we settled on 2 cans. With a prompt, I finally got the matches. Fire source salt. No more raw meat. Looking at the many requests to buy with gold coins in the back end, I decided to go with the flow and agree. At this stage, almost no one has wood. After a quick calculation, I set the unit price at 10 gold coins. As soon as it was listed, curses flooded the channel. The initial amount is only 100 gold. I'm just Ross. Looking at those calling me a black-hearted merchant, I simply ignored them. Don't buy if you can't afford it. Anyway, many are short of water. I ignored the bargaining private messages until world's best messaged. Trapped in the forest, urgently needs water. Wants to trade one wood long-term for 2 cans. Wood is essential for building barracks. I immediately replied, if you could provide 50 at once, I'll agree. They agreed instantly, then traded 60 wood. Looking at the huge quantity, I was shocked. Where did you get so much? They chuckled, got a resource bonus. Turns out, there are lucky people in this world, but their speed-up talent, compared to my unique max-level luck, is far inferior. I immediately packed 120 cans of water and traded. They were very grateful, saying they'd rely on me for water from now on. I urgently need a long-term wood supplier. I promised on the spot, if I have water, you get priority. Both sides got what they needed, a deal made. Meanwhile, countless others were still waving gold coins to buy. I knew bamboo tubes for water would be copied eventually. Might as well follow market rules. Decisively lowered the water price to 5 gold coins and relist. Price drop worked, sold out instantly. Gold coins are so important. Watching the balance keep rising, I filled all remaining bamboo tubes and sold them again. Then, Little Butterfly sent a private chat. She asked if she could trade iron or for water. This stuff, though not usable now, is definitely valuable. After a quick calculation, I decided to take it. I asked her how much stock she had. She tentatively asked, 10 units for a 1-to-1 exchange. I bargained directly. Only 5 cans. After back and forth, I got tired of the hassle. In the end, I traded 6 cans of water for 10 units of iron ore. Seeing the water I brought was all sold out. I also drank my fill to quench my thirst. Now, with both wood and a fire source gathered, it was time to head back. Loaded with supplies, I rushed back to my territory. Finally, I could build the barracks I've been dreaming of. I eagerly took out the barracks blueprint. Clicked build. As gold and wood were deducted, a simple ancient barracks instantly rose from the ground. Though these barracks were only common quality, they were my foundation. Summoning each soldier cost a full 100 gold coins. Before I could examine them closely, a system prompt suddenly sounded. Lord of Dawn City, first to build barracks. Reward, 1,000 gold coins and 10 reputation points. I was stunned. I never expected the first build reward to be so generous. This 1,000 gold was just enough for me to summon 10 soldiers to serve. The chat channel instantly exploded. Everyone exclaimed, bro, you're too OP. No words, just wow. Countless girls switched to flirt mode, cooing big bro, take me with you. Even willing to sacrifice anything just to have my baby. Facing the flood of friend requests, I frowned slightly. To avoid trouble, I immediately adjusted my settings, firmly rejecting everyone. Fearless, under heaven, sent congratulations, but his words were full of tears. Had I known you'd get famous, I'd never have sold you that wood, he lamented. Little Butterfly was green with envy. Lonely Sword also asked about the barracks function. This info would go public sooner or later, so I generously told him. After the news spread, people in the channel desperately buying would skyrocketed. Seems everyone realized barracks are the core of territory development. I had no mind for them. I immediately started summoning like crazy, as gold rapidly drained. Streaks of white light flashed one after another in the formation. Moments later, 10 soldiers, around 18 or 19, shouted in unison, "Greetings, Lord." Seeing their youthful vigor, my confidence surged. I checked their stats. One guy named Zhang stood out the most. His spirit stat was a whopping 9 points. A born mage candidate, though their names were a bit ridiculous. They went from Zhang 1 to Zhang 10. Is this a bulk buy? But it's easy to remember. I immediately ordered Zhang San. You're the squad leader. Everyone, follow me. Zhang San excitedly agreed, and his loyalty instantly skyrocketed. After arriving at the bamboo forest, I distributed axes and beginner swords. I ordered them to chop the bamboo into sections. Then, they were sent in batches to the lake for filling. Sat by the lake, monitoring progress. I also checked my private messages. People were still lining up to buy water. Some even wanted to trade supplies for it. Seeing someone willing to trade supplies, I proactively added them as a friend. A lord named Lonely Cigarette asked, "Do you want stones?" I pretended to be disdainful and replied, "What can I do with these? Use them as a pillow." The other party pleaded, "Big shot, 2 units for 1 can?" I immediately jacked up the price, 5 units for 1 can. Hearing this, they almost cried, calling me a black market dealer. They begged for a drink of water. After a heated exchange, the final price was set at 3 for 1. Although I was called a profiteer, I felt quite pleased. Immediately after, the tomboy lord sent a private message. "Brother, how about trading a lighter for water? This thing is much better than matches. Besides fire sources, some offer towels, bedding, even coffin planks in exchange." I was speechless. Is this coffin plank meant for me? While talking, soldiers continuously brought empty bamboo tubes. I directed the water filling, while frantically clicking to confirm trades in the background. Taking advantage of the current water monopoly, I massively purchased all kinds of daily supplies. Whether slippers or underwear, I took them all. I even accepted high-end cigarettes without refusal. In this wilderness, these small items might prove immensely useful later. As they say, business opportunities are fleeting. If I don't make a fortune while no one can transport water on a large scale, it'll be hopeless once the market opens up. Watching the gold coins and supplies rapidly pile up in my inventory, I felt great. This water selling profit was even faster than killing monsters to level up. 10 soldiers at clear rolls, chopping, carrying, filling. Under my unified command, the entire assembly line ran efficiently. Amid the busyness, I remembered the 10 bonus reputation points. Although their use isn't clear yet, they'll likely be a core resource later. This round, I not only built the barracks, but also gathered a huge stockpile. Seizing this perfect window where no one else sells water, I entered a crazy money-making mode. The Dragon Age census shows a full 2 billion people, even if some quit the game or died at the start. The survivors remaining in the Lord's world still form an extremely large base. Not everyone lacks water, but as long as a small portion desperately need it, they'll definitely exchange supplies to survive. That's enough to make me a fortune. Seeing the loot everywhere, I immediately ordered soldiers to pack up all the supplies and transport them back to the territory. This round of water resource trading was quite profitable. At this stage, any material has value. I naturally accept everything, even a box of glucose syrup. It might come in handy later. What surprised me most was a lord named Tian Shan Tong Lao. She actually traded a white quality weapon for a full 20 jars of my clean water.
This weapon increases strength by 2 points. It's even stronger than the beginner's sword in its perilous early phase. A single attribute point can turn the tide of battle. I thought she was taking a huge loss, but upon asking, I learned she spawned on the Lust Plateau, stuck in a parched wasteland. Trading a weapon for the water of life was indeed a wise move. After adding her as a friend, the trading finally concluded. I must be the one with the most supplies at this stage. As for those in the global channel begging and trying to freeload, I simply ignored them. Checking the time, it was still early. I immediately gathered all the soldiers. I took out the food others had given for water in exchange for their blind boxes, and distributed it to stave off hunger. After a good meal, I had the soldiers sharpen bamboo, ends to serve as makeshift spears. Having weapons in hand is definitely better than exploring the forest empty-handed. I gripped the strength-boosting sword tightly. I handed out axes and beginner swords to my subordinates. The remaining soldiers held their bamboo spears. The main force continued pushing deeper into the forest. Not far in, a level 1 giant rabbit came into view. Seeing our numbers, the cunning creature got scared and turned to flee. Seeing this, I acted swiftly. I snatched a long bamboo spear from a soldier beside me. Drawing on years of martial arts training, I hurled it hard at the rabbit's back. With a thud, the spear pierced through accurately. The system prompt, plus 10 EXP. I nodded in satisfaction. I turned and asked my men if they gained any experience. Zhang San and the others all shook their heads, saying no. It seems this world has no party EXP sharing mechanism. Whoever lands the killing blow gets the experience. After looting the coins and harvesting the corpse, everyone pressed on. But I gradually realized that 10 people searching for monsters together was terribly inefficient. To expand the search area, I reformed the formation. I ordered the soldiers into groups of 3, spaced tens of meters apart, advancing quickly in a sweeping net formation. Spreading out the formation indeed proved effective. Soon, Zhang Yi excitedly shouted to the Lord, "There's a treasure chest." Hearing the call, I immediately moved closer, opening the wooden box to look inside. It contained a beginner's dagger that boosted strength. I casually tossed it to an unarmed soldier. The group continued to advance, walking on, walking on. A level 0 rooster appeared in our field of vision. This guy was of normal size and completely non-aggressive. I walked up and easily killed it with one sword strike. Hearing the wrong sound of experience +1, I helplessly picked up the 1 gold coin dropped. This level 0 monster drop rate is indeed extremely low. Let's meet my higher level stuff. After killing a few weak monsters, half an hour had quietly passed. A level 2 wildcat with a build like a hound suddenly blocked our path. The bristling wildcat let out a series of hoarse, low growls at the crowd. Its ferocious appearance, at a glance, was that of a vicious character full of aggression. Seeing this, I figured out a pattern. Anything with a wild prefix must be a powerful monster that has undergone some kind of mutation and evolution. Pulling up the panel, this level 2 wildcat possessed the skills bite and sharp claws. The system even specially introduced, reminding me to be very careful of its sharp claws and teeth. Facing our superior numbers, the wildcat not only didn't retreat in the slightest, but instead arched its back, adopting a posture ready to take the initiative and attack at any moment. Watching it poise to strike, I gripped my longsword tightly and sneered. Although this beast is a higher level, it's 3 against 1. It stands absolutely no chance. The whoosh, the wildcat turned into a black shadow and headed straight for my face. I was prepared, tracking its attack trajectory, and immediately dodged swiftly to the side, accompanied by a dull thud. The beast had put too much force into it, couldn't break in time, and its hard head solidly slammed into the large tree behind me. Seeing the situation, I was dumbfounded. The wildcat sought its own demise, waiting by the stump for air. So does today's bizarre encounter count as waiting by the stump for a cat. When it's sick, take its life. Without hesitation, I swung my sword and led the soldiers charging forward. After a fierce group beating, I thrust my sword hard into its body. Pulling out the bloody longsword, I decisively added 2 more fatal strikes. The arrogant level 2 wildcat struggled violently then, finally fell completely in a pool of blood. Ding! Experience +10. Hearing the system prompt, my heart was full of doubt. This was a level 2 monster. Why only give 10 experience points? That's not normal, is it? Just as I was puzzling over it, Zhang Jiao and another warrior beside me. They all reported to the Lord one after another, and I also got 10 experience points. Only after hearing my sword report did I finally realize what was going on. Turns out, as long as everyone's apart and attacking the same monster, we all get equal experience points. Once I figured out the experience allocation rule, I walked over to check the loot. There was still only gold lying on the ground. But this time, it dropped a full 5 coins. So it looks like getting good drops isn't easy at all. It doesn't even help that I have maxed out luck. If other players want to get top tier gear from killing monsters, who knows how hard that would be. After picking up the gold, I used the gathering skill on the wildcat's corpse. After I gathered 4 cat claws in a row, the wildcat's corpse just vanished into thin air. Staring at the materials in my inventory, I complained to myself. I guess all these claws are actually useful. With more people on our side, we're much older. I led our group deeper into the wilderness. The further we went, the more numerous and higher level the monsters got. They're tougher to fight. The chance of finding treasure chests also went up a lot. We hadn't gone far before I found several more chests in a row. When I pried open the wooden crates and counted contents, there was actually a big sack of bread, a comb, even a bow, and a pair of slippers. Looking at that sack of bread, I found it kind of funny. No wonder someone the other day didn't even bat an eye when they traded 3 small packs for 3 cans of water from me. We have the numbers and strength, so of course we dare to explore deeper. Those lone players who fight all by themselves dare not go this far at all. That's my absolute advantage. If you want to progress faster than everyone else, you can't hold back at all. You have to fight with everything you've got. As our group keeps pushing forward, one monster after another fell dead under our spears, and one hidden wooden crate after another was completely looted by us. Even though we got a lot of supplies from them, there really were very few good items. But I didn't mind that. At this stage, having basic supplies is better than having nothing at all. I glanced at my stat panel, and my experience points were already at 87. To get to level 51, I was just 13 points away, almost there. I wondered if anyone had already hit level 1 first, and if being the first to level up gets any heavenly dow reward. But I know well that working hard to improve my strength is never wrong. I have the newly unboxed bow, and sighed at what a shame it was. This is really decent gear. It's just that right now, I don't have any arrows to use with it. I pushed that thought aside and kept hunting. After killing 2 more level 2 monsters in a row, a golden light flashed, and I finally successfully leveled up to level 1. The system prompt sound followed, announcing a level up. Gained 10 free attribute points, and 1 extremely precious skill point. Leveling up once gives 10 attributes and 1 skill point. After figuring out the reward mechanism, I was overjoyed. I immediately couldn't wait to start allocating points. At this stage, any attribute is crucial. After some thought, I decided to go for an even distribution. I added 2 points to each attribute. Others might skip spirit, but my max level talent requires consuming spirit power to fuse, so spirit is also a must-add. After allocation, I clearly felt my physical abilities had greatly improved. Even my energy and spirit instantly returned to peak condition. To my surprise, even a small scar on my finger, from accidentally being cut by grass before, had completely vanished. Turns out leveling up refills all statuses to full. This discovery shocked me. I couldn't help but wonder, what about people who are disabled or terminally ill? Would they be directly cured after leveling up? If that's really possible, this leveling mechanism for them would be like being reborn. After much thought,
I decided to post this speculation in the national chat. After leveling up, status returns to peak. Disabilities/illnesses may be cured. Feeling it wasn't rigorous enough, I typed to add, but this is just my personal guess. The actual situation, I'm not too sure. I thought posting this wasn't a bad thing. It's also preparing for future strong enemies. In case I really lose an arm or leg, I'd have some hope. Once the message went out, the quiet chat instantly exploded. Countless people frantically asked in public chat, bro, is everything you said true? The tone slowly got weird. Someone exclaimed, erectile dysfunction is cured. Others asked, bro, can leveling up treat infertility? Some even declared directly in public chat, then my lady's illness might be saved. Seeing these bizarre comments, I was speechless. Those truly with terminal illnesses didn't speak up. Instead, this bunch of weirdos were the loudest. I'm utterly impressed. Good thing I turned off friend requests early. I'm not a doctor. How would I know if these illnesses can be cured? Luckily, not long after, someone who had lost limbs finally appeared in public chat. Thanks, big bro, for the good news. This has rekindled my life. Seeing the message of hope rekindled in despair, I was deeply moved. I picked one named Surviving Strongly to add as a friend. I privately messaged him. I'm the source of the leak. Upon hearing this, he already excited and immediately thanked me. Seeing him declare that he would live strong regardless of whether his arm regrew, I felt his optimism. I solemnly sent him the words, keep fighting. However, after my upgrade, I received no heavenly reward. It seems the first level up comes with no special system announcement or unexpected prize. Seeing that night was falling and the wilderness was extremely dangerous. My current strength, a night I was unwise. I immediately took the soldiers and headed back home. Back at the territory, I rushed straight to the farm. I saw the corn I planted earlier had grown very tall. It was about to ripen. Meanwhile, while I was out in the wild as time passed, my mental energy had recovered. I didn't dare to exhaust it all, deliberately keeping a sliver in reserve. After all, if my mental energy were fully depleted, I'd faint. After recovering, I began fusing corn with all my might again. Once again, I fused all the seeds into green quality. I immediately waved my hand, ordering the soldiers to plant these superior seeds. White seeds can't compare to green quality. As for their specific magical effects, I'll have to wait until the corn matures to see. Now I lack for no supplies, and I have plenty of clear water. But looking around, the territory has no protective measures. Currently, the territory only has 4 buildings like the Crystal Cabin, although there's a 7-day newbie protection period. Monsters will attack afterwards. It's a shame there are no defensive structures. Where the territory would be much safer, I sighed to myself. I opened the chat channel for inspiration. Indeed, some of the channel got lucky and dropped top-tier buildings. Although my luck is maxed, this world never lacks for the blessed ones. Looking at the idle stone materials nearby, I had a brainstorm. I immediately ordered soldiers, quick, use these stones to surround the crystal. Many hands make light work. The soldiers immediately started moving the stones, encircling the crystal. Although not fully covered, it's still preparing for the worst. To strengthen the defenses, I urgently need a lot of stone. So I actively private messaged Lonely Cigarette. When he cheerfully asked, have you eaten? He immediately poured out his woes. Where I get food now? Spent the whole day miserably mining hard stone. Hearing this, I decisively dangled the fatal bait. Want food? Can trade for stone. Upon hearing, he exclaimed repeatedly, I want both food and water. I seized the chance to name an exorbitant price. 10 units of stone for 1 bread. He almost choked hearing it, holding back tears as he cursed. Black marketeer. Playing the good guy, I coaxed. Look who's selling food now. Just because we're friends, I thought of you first. While keeping him waiting, I also sent a private message to Peerless. Hey, need food? The other guy urgently replied, I'm starving to death. After confirming the unit price, I offered the same premium price. 10 units of wood for 1 loaf of bread. Peerless instantly sent a speechless emoji. Then, Cigarette couldn't hold back and begged for mercy. Big bro, can you lower the price? We're acquaintances now. I generously offered a 10% discount. He took an inch and asked for a mile, testing the limits. Since friends, how about 60% discount? You think that's fair? I sneered back. Do you feel hungry now? He reluctantly admitted, I'm starving. Good, that's the point. 20% off is my final offer. Under my pressure, he had no choice but to accept. In the end, he traded a super low 50% discount, successfully getting the delicious bread and water. At this moment, he nodded the dry bread to fill his stomach. Tears of humiliation streamed down his face. Yet he knew survival was tough. He couldn't cry. Tears are water too. Wasting them means buying more. He quickly wiped the tears from his cheeks and licked them, tasting the salty bitterness. Cursed inwardly, damn capitalist. Meanwhile, Peerless also engaged in fierce bargaining with me. In the end, he reluctantly paid a high price, 6 units of wood for the bread. Now, food is more precious than rare resources. Many people have gone a whole day without eating. The chat room is filled with offers of heavy rewards for food. Thinking of the corn in the field about to ripen, plus the monster meat I hunted. I'm not short on food. I decisively decided to list the extra bread. I directly set a sky-high price, 10 units for 1 loaf of bread. Everyone saw it was that black-hearted merchant from Dawn City again, and immediately started some begged for a lower price. One weirdo even asked, can I trade an inflatable doll for some food? I long been annoyed and blocked all private messages. Watching Peerless and Cigarette see everyone cursing me out, my originally gloomy mood instantly brightened. Seeing the public outrage, I planned to follow the crowd and lower the price a bit. But as soon as I opened the back end, I was stunned on the spot. Holy crap, there really is such a sucker. Those overpriced hunger relief breads were all exchanged in an instant. It seems to fill their bellies. People only spent 8 and hungry was crazy. In that case, I won't be polite with you all. I directly put all the remaining food I had on the shelf. Of course, I readjusted the exchange rates based on the quality of the food, looking at the resources in the bag, multiplying at a geometric rate. I couldn't help but laugh out loud. Now I can upgrade the cabin directly. I looked at the plain, basic wooden cabin in front of me. The description said it could keep out the wind and rain, but this place, barely over 10 square meters, was just too small. Right now, I have a full 10 soldiers under my command. I can't have them all sleeping outside, plus the inside. High with life supplies. After careful consideration, upgrading the cabin seemed more cost-effective. After all, more people need a place to stay. As for the wood needed to upgrade the barracks, I can earn it. Anyway, upgrading it one first is about the same. Soon, someone will need food. I'll just give a little profit then, and the wood will come naturally. I haven't made up my mind. I opened the trade channel and immediately saw someone trying to trade a building for food. I added him with the speed of a lifetime of being single. His name was I Have a Lollipop. I thought to myself, can't people pick a normal name? As soon as we connected, he made an outrageous demand. He directly asked for 100 loaves of bread. Not in the mood for nonsense, I replied, Bye. Do you think I run a bakery? Seeing this, he panicked. He messaged to stop me. Bro, don't go. Let's haggle a bit. Seeing his desperate tone, I sneered and countered with 10 loaves. You can't do this. That price is insane. Facing his protest, I calmly replied. At this stage, everyone's just trying to survive. Who has time to build? Keep it and let it collect dust. Knowing he was wrong, a blueprint can't fill a stomach. He had no choice but to try and bargain with me. We two sharks began a fierce tug of war. The haggling was like a martial arts showdown.
He used a sunflower manual. I countered with a vicious melting bone palm, neither giving an inch, both trying to gain the upper hand. But because he desperately needed food to survive, he finally had to admit defeat and accept my terms. At the cost of 20 loaves of bread and 10 cans of water, I successfully traded for the cabin blueprint. After getting the blueprint and confirming the info, I picked a spot to build. As the basic materials were rapidly consumed, the blueprint turned into a dazzling light, then on the empty ground, transformed into an identical wooden cabin. Looking at the two identical basic buildings side by side, I stroked my chin. Since my talent can fuse seeds, I wonder if these two cabins can be fused too? Thinking this, I immediately activated my talent to try. As 5 points of mental energy were rapidly consumed, the two wooden cabins began to overlap, emitting a faint green glow. The system prompt confirmed a successful fusion. It actually worked. The fused cabin doubled in size. It looked sturdier than the white building, but the whole cabin glowed green. It just felt weird to live in, like I was being cheated on. I opened the new building's stats panel. This green cabin was impressive. Not only could it shelter from wind and rain, it was also comfortable to live in. I eagerly pushed the door open and walked inside to check. The space inside was very spacious. It expanded from just over 10 square meters to about 30. Not exactly a mansion, but much better than before. After building cabin, I had no extra wood left to upgrade the barracks. I'd have to wait for now. Next, it was time to harvest some global leeks. I went outside, lit a fire, and took out the rabbit meat I'd gathered. After getting seasonings from inside, I taught the soldiers how to roast the meat, while keeping an eye on the chat channel. Soon, the rabbit meat was cooked. I took a bite and exclaimed how delicious it was. The meat wasn't just incredibly tasty. Eating it seemed to replenish some energy too. After the soldiers and I had our fill, there was still plenty of rabbit meat left in the pack. Looking at the tempting roasted meat, a plan suddenly formed in my mind. I cut the meat into small pieces and listed them as free samples on the trading platform. Each piece could be exchanged for 10 units of wood or stone, or bought for 20 gold coins. To my surprise, shortly after listing them, I was shocked to find all the meat had been instantly bought out. I didn't even have time to advertise in the channel. Suspicious. I checked the national channel. No one was discussing it. This led me to a bold guess. The trading platform was likely global. If that was the case, no wonder I sold so much water and still couldn't meet demand. People around the world lacking water and food were as numerous as hairs on ox. Realizing this, I was overjoyed. I immediately ordered the soldiers to roast meat in bulk, since sales were guaranteed. This time I directly raised the price. I listed the freshly roasted meat on the platform. Each small portion now cost 12 units of basic resources. I waited happily for this batch to sell. I thought the price hike would hurt sales, but in no time, the meat was cleaned out again. The national channel remained completely unaware. These two tests confirmed my theory. Facing ruthless global buyers, I naturally stopped holding back. I immediately adjusted the final price. I decisively listed all the remaining meat on the exchange. The price per unit shot up to 15 units of materials. I quietly observed the entire market's reaction. Faced with such a rip-off price, even the big spenders finally hesitated. This outrageous price of 15 units finally cooled down the frenzied buying spree. Just as the high-priced barbecue sales stalled, and the market slowed down, the previously dead national channel finally had someone catching on belatedly. Everyone in the channel instantly exploded. Staring at the info in the trading post, they finally realized in horror. The sky-high barbecue I had listed. Watching the screen fill with scolding comments directed at me, a slight smile touched my lips. Since my reputation was spreading, the next trades would be even easier. Damn, bro, you still have barbecue to sell? You're a fool. He dared to sell it. He must be fooling himself. The channel buzzed with speculation. 15 materials for 1 bite of meat. Too black-hearted. A major profiteer. Not just the national channel. Even the world channel was full of curses. Probably even the foreigners couldn't stand high price. But I didn't care about that. If it's too expensive, don't buy it. It's not like I held a knife to your throat to make you pay. After the strong shock of this wave of sky-high barbecue, people finally realized that this trading channel connected billions globally. But I didn't care what they thought at all. If you have the skill, grill your own. In such a harsh survival environment, this price is absolutely fair. I glanced at the world channel. I found many foreigners holding vast resources. Seeing them send friend requests one after another, I accepted them all. You and Kingdom Overlord are now friends. You and Watsay Noble are now friends. Looking at these peculiar foreign lord names, I tried chatting a bit. I found they really wanted to trade resources for food. But among them, quite a few also had schemes hidden in their words. Facing these types who only wanted to take advantage, I directly deleted and blocked them. Food is precious at this stage. I had no time to waste arguing with them. Those who genuinely wanted to buy were welcome. But as a Chinese, good stuff naturally goes to my own country first. This is called keeping the fertilizer in your own field. I added many domestic big shots too. After round crazy haggling, I successfully traded meat barbecue for a massive amount of basic materials. Looking at the mountain of resources, I laughed. Right then, Zhang San ran over excitedly to report. Boss, the corn is ripe. Great. Hearing this, I immediately rushed to the fields. Seeing the stalks taller than a person laden with fruit, my face instantly lit up with joy. Although I wasn't hungry, I couldn't wait and ordered, hurry, pick a few to taste. I also want to see how this green quality is. The soldiers quickly picked the corn. They then buried new seeds in the soil. I plan to compare my territory's farmland planting area, the yield difference between these white and green seeds. Taking advantage of spare time, I activated my talent again. First, I combined 2 green seeds into 3 blue ones, then used 2 blue seeds. Forced a combination to get a purple seed. Checking its attributes. Blue seeds only need 6 hours to mature, and that precious purple seed is even shortened to 3 hours. Although there are other fruit and vegetable seeds in the inventory, I wasn't in a hurry to plant them. For filling our stomachs at this stage, corn is still the most cost-effective. After arranging the planting of a new batch, I directly skewered the freshly picked corn on branches. I didn't even peel them, just placed them over the fire to roast. In no time, a rich, sweet aroma filled the air. Smelling this incredibly enticing fragrance, I couldn't help but swallow hard. Finally, after waiting for the corn to roast, I eagerly took a big bite. Not bad, tastes great. Sweet and sticky, extremely delicious. Green quality corn is indeed extraordinary. Watching the soldiers eat and drink contentedly, I checked the panel and found their loyalty had risen to 80. Higher loyalty means a lower chance of betrayal, which greatly pleased me. After eating and drinking my fill, I started scheming to make money by selling roasted corn. Too busy during the day to roast, I had to take advantage of the free time at night to stock up. After all, once others' crops mature tomorrow, they won't sell for a high price. I immediately ordered the soldiers to build more fires and roast at full speed. Adhering to the principle of not letting benefits go to outsiders, I directly advertised in the national channel. Freshly roasted corn, fragrant and sweet. If interested, bring your price and DM me. The message sent, instantly igniting the quiet chat room. It's you again, Dawn City. Everyone else's crops take 24 hours. Where did you get yours? Facing the doubts, I couldn't be bothered to explain. Big shot. Can silver or be traded? Want a broken bowl? Trade for a kitchen knife? Looking at the variety of offers, I began screening. I added them one by one, bargaining. Cut the silver corn to several sessions. Exchanged them and quickly. Although everyone was cursing inside, they had to hold their noses and accept it. Some even admit asking to buy bread or roasted meat. Bread was almost gone, so I naturally didn't sell. As for roasted meat and corn, there will be plenty of chances later.
As deals are made one by one, I managed through this midnight snack to once again extract a massive amount of materials from the many lords. Time unknowingly reached 11 at night, but I felt no sleepiness in this perilous early phase. Every resource saved is another card in my hand, until the last ear of corn was exchanged. I announced the sellout on the channel and scanned the packages. The stones were enough to encircle the crystal 5 full times. With these 5 layers of walls, even if monsters attack, they can't break through quickly. All territory buildings can be upgraded now, but the conditions are tough. Take the core crystal, for example. It needs first-tier energy crystals, a rare item, and the farmland upgrade requires legendary special soil. Never heard of these things, so I'll ignore them for now. With the basic resources I have on hand, I must turn them into combat power fast. I turned my gaze to the barracks nearby. After spending 200 gold in wood, the barracks reached level 2, and the summoning cap rose to 20. Seeing materials left in my pack, I gritted my teeth and clicked upgrade again, 300 gold and wood deducted. The barracks smoothly soared to level 3. After the barracks, I immediately looked at the wooden house. What if it rains heavily at night? Can't have the soldiers all out in the rain. As 500 gold and wood were quickly deducted, the wooden house hit level 3, its area now expanded to over 100 square meters. I'm very satisfied with the spacious room. I changed materials, tables, and chairs earlier. Even 4 wooden beds with cozy bedding, plus pillows, blankets, all daily necessities are here, in this dangerous wilderness. Tonight, I can finally sleep soundly and comfortably. Glancing at the time, it's almost 1 a.m. I ordered 1 soldier to stay on night watch, then arranged for the other 9 tired ones to sleep inside. Those staying by the fire earlier felt fine. Once away, the cold wind hit. The biting chill instantly made me shiver. The late night weather is indeed a bit chilly. Remember, I'm a level 1 lord. With my physique, even I feel a bit cold. If even I feel it, imagine those lords outside who haven't upgraded. How miserable they must be in the cold night wind right now. From this sudden temperature drop, you can see how crucial a wooden house that shelters from wind and rain is. Currently, this wooden house has 3 rooms. As the lord, I naturally get 1 to myself. The other 2 are for the soldiers. 10 big men squeezing together is manageable, but after summoning new troops tomorrow, the rooms will get crowded. Looks like for development's sake. Gotta keep gathering materials to upgrade the cabin. Lying in bed, I casually open the chat room. The screen is flooded with desperate cries. Damn, didn't think it'd be this cold. Anyone kind enough to sell me a blanket? Some complain they can't sleep on the icy floor. A girl is begging an uncle for blankets, and a woman is cursing. She's angrily demanding sanitary pads for trade. Many are crying, regretting not knowing it'd be this cold. They shouldn't have traded blankets for water during the day. Seeing everyone freezing makes me laugh. Feeling cold? That's not a thing for me. I'm resting on a soft pillow under a thick quilt. Can't get any more comfortable. Seeing the desperate need for quilts, I chuckle. All thanks to my foresight. I exchange for plenty of cold weather supplies. Now this cold night hits. My stockpile comes in handy again. Just then, Eternal Child Matriarch DMs me, asking if I have that thing. I didn't get it at first. I bluntly said I only got men's underwear, not women's. She's clearly embarrassed, quickly clarifies it's the sanitary pads. Seeing her reply, I'm speechless. This woman comes asking me for such a private item. Does she think I'm running a department store in this lord world? But I still get up and rummage through the junk pile. Seeing a big bag of 7-day space, I'm stunned too. Forgot when I collected this. Reply immediately, I do have it. Hearing this, she immediately states her terms. I have soil for upgrading farmland. You know its value. My eyes light up instantly. Farmland will be crucial with a population boom. I know this stuff is extremely valuable. She's the only one online with it. I'll need to buy more later. I type back, asking how she wants to trade. Matriarch demands 2 soils for 1 pack. I counter with 5. She's firm. No way, that's too much. Soil is super hard to collect. We meet in the middle. 3. Not 1 more. I think for a second. This deal is a steal. This stuff is useless to me anyway. Using it to upgrade farmland for food is a guaranteed win. I reply deal. Then I type again. How many soils do you have now? She sighs in reply. Says she can only trade 10 packs for now. Fine. I take 10 packs straight from the big bag. The whole bag has 24 packs. I could do long-term, stable trade with her later. After agreeing, I start the resource exchange with Eternal Child Matriarch. After successfully getting the soil, I can't wait and head outside immediately. Go to the farmland and click the upgrade option, as gold coins and 50 units of special soil get quickly consumed. I upgraded my farmland 2 levels in one go. Looking at the level 3 farmland panel, I'm very satisfied. This land can be used for large scale. Planting all kinds of precious crops, it's truly top-grade land. After the farmland successfully reached level 3, its area expanded, adding 2 more empty plots directly. That means I can grow even more fruits, vegetables, and crops now. I immediately called Zhang Yi, who was in charge of night watch. Master and servant got straight to work on the empty plots throughout the night, and started a new round of busy, frantic farming. This time I specifically picked potatoes and sweet potatoes, because not only are these 2 very filling, but they also give a really high total yield once they mature. Among these seeds, there are also fused green and blue quality seeds. I mainly want to use this chance to see exactly what the difference is between high and low quality seeds. After grading seeds, I specifically instructed Zhang Yi to keep a close eye on when the crops ripen. Harvest them immediately once they're ready, then replant right away. After I carefully gave instructions for every little thing, I finally dragged my somewhat tired body, turned around, and headed back to my warm room to rest easy. Early the next morning, I got out of bed bright and early. Took out plenty of washing supplies from my pack. I have plenty of stock for everything: toothpaste, toothbrush, even towels. I even came prepared with a wash basin. After a refreshing wash, this brutal apocalypse survival, I've somehow turned it into a relaxing vacation. After finishing washing up, I told Zhang Yi, who'd stayed up all night, to go back to his room and get some sleep right away. After all, standing night watch in the cold wind is extremely draining on stamina. The rest of the soldiers have already gotten a fire going. They're roasting fresh, tasty corn and meat, and it's already sizzling with oil, waiting for me, their lord, to wake up and eat with them. Looking at their energetic and vibrant faces, I glanced over the system panel and found that once these soldiers' loyalty reaches 80, getting it to go any higher becomes extremely slow. While eating breakfast, I opened the chat room and noticed there are fewer refugees begging for food and going hungry. After all, a full day has passed. The first batch of crops planted by most lords have all matured by now. The life or death crisis of food shortage has finally been eased. After closing the chat channel, I headed to the farmland area. The first thing I saw was that basket of exceptional crops. These were just harvested by the Night Watch soldiers. Among this pile of crops, there are several top-quality corn cobs that glow with a faint purple light. Stood out so strikingly, it instantly made my heart race. I quickly picked up a purple corn cob to examine it closely. This was a real eye-opener. I discovered the final yield of this purple corn was astonishingly high. The harvest from just this one plant was several times greater than that of the blue quality corn.
The incredibly high return on investment left me speechless. It confirmed my suspicion. The higher the seed's quality, the greater the yield of its mature fruit. Multiple times that of lower quality seeds. After the surprise, I pulled up the stats panel. Unfortunately, aside from the super high yield, this premium purple corn had no extra attributes. It could only be used as ordinary food to fill the belly. This huge letdown dampened my initial excitement, leaving me somewhat disappointed. But thinking it over, solving the territory's future food problem completely was still a major achievement. I put away my slightly downcast mood, reached into the basket, and picked out a few of the plumpest purple corn cobs. I turned and handed them to the soldier tending the fire beside me. Go ahead and roast a few over the fire to try. I waved my hand, giving the order, my eyes filled with strong anticipation for this new food. After all, this was the highest purple quality I personally synthesized using my mental energy. I simply had to taste its wonderful flavor today. I then ordered the soldiers to husk the purple corn and hang outside dry, because these seeds were originally planted directly from dried corn kernels. Looking at the corn, I wondered, if I synthesized gold quality, would there be special bonuses? This thought filled me with great anticipation. Now, with purple taste too, I'm sure to synthesize gold quality in the future. I just wonder if this ultimate gold quality would also only be good for filling stomachs. As I pondered, a rich corn aroma wafted from the fire. This enticing scent alone was far richer than that of the green quality corn. Smelling it, I eagerly peeled and took a bite. Truly a divine delicacy. The superb texture far surpassed that green quality. After swallowing, I had a sudden inspiration. I decisively grabbed 2 purple corn cobs and fused them. As a faint golden light flashed, a new corn appeared in my hand. Seeing the dazzling gold quality, I opened the stats panel. It clearly stated, after consumption for 4 hours, stamina doubles and hunger is completely eliminated. The extra attributes are indeed powerful. I'm very satisfied with this effect. After handing it to the soldier, I turned back. I tried again to fuse other types of new seeds. Unfortunately, my spirit power is too low to fuse a golden seed bean. Although everyone has enough food now. Cross. At this stage, maybe more stream water. Cross. After I was barracks, they'll definitely lack food. Stocking up more is never wrong. I opened the panel and decisively summoned the remaining 20 soldiers. I summoned all of them. As light flashed, the number of soldiers instantly increased to 30. That's 3,000 gold coins. For other lords, it would be impossible to have such vast financial resources. Even after this extravagance, I still have over 1,000 gold coins left. I drew my sword and shouted, let's go. Taking this large force, I headed straight to the wilderness to wildly gather gold. We hadn't gone far from the territory when we ran head-on into a group of wild monsters bearing the claws. A closer look revealed they were just weaklings, level 0 or 1. Is that all? I sneered, facing the iron tide of 30 men behind me. These weak monsters were no match, instantly annihilated. Going deeper, the number of monsters was several times higher than yesterday. Even level 1 monsters appeared frequently. Naturally, we handled them with ease. But if it were other lone lords, faced with a beast tide of this scale, they'd likely meet a terrible fate. The danger in the wilderness has skyrocketed. At this stage, I'm severely lacking weapons, but there's nothing I can do. I can only assign 1 soldier to chop wood first, then have a few others continue cutting bamboo to hold water. People lacking water still came in endless stream. This great opportunity for crazy profit naturally wasn't this. I casually opened the trade channel. A quick scan still showed no corresponding weapons for sale. My face darkened. I could only helplessly have the soldiers. Sharpened bamboo, spears to make do for now. Just as I was troubled, Little Butterfly sent a private message. Boss, do you use that water for sale? Yes, I do. Seeing this, I quickly replied with great enthusiasm. A new day began. Everyone had harvested food, but without containers for water, even if they were by a lake. They could only obediently buy from me. A ring full of resources. I seized the chance to ruthlessly exploit them again, with sufficient manpower. The efficiency of filling bamboo tubes with water sword. There was even a foreigner who privately messaged me, willing to trade a beginner's axe for 50 jars of clean water. Trading a weapon for it. That's something else. Of course, I wouldn't be a fool to spend 50 jars of water. After some crazy bargaining, I got it for a super low price of 20 jars. Tasting success, I went all out. I found these foreigners were incredibly generous. I then traded for a beginner's sword, boots, and all sorts of supplies. Looking at the endless clear lake before me, my lips curled up. With such low consumption, I'm not worried at all about the lake running dry. After reaping huge profits, I had 2 stay behind to cut bamboo. The rest gripped their bamboo spears and followed me grandly to Pioneer. Lord, there's a chest here. Here, too. Hearing their shouts, I was stunned. Wasn't this place just looted yesterday? Checking the chat room, I instantly understood. Wow, these mystery chests refresh daily. The places I searched yesterday had loot again. Looking at the channel, everyone's the same. This time a quilt. No more freezing at night. Someone got a water bucket. Too bad there's no lake. The channel wasn't just for showing off, but also warnings. Not only chests refresh, but wild monsters increased. My friends are probably dead. Seeing the water bucket message, I immediately DM'd the buyer. For the price of 10 jars of clean water, I easily traded for this divine artifact. With an excellent container, I sent a soldier to fetch water for the fields. With ample irrigation, crop maturation time will surely shorten greatly, as long as no one builds barracks and explodes in population. My exclusive water and food business can continue smoothly. I'm making a killing. After clearing the outskirts, I paired soldiers in 3s or 2s to handle lone monsters. Chests found along the way were all left for me to open. With my max luck, I always get top tier loot. Looking out, the monster count within a kilometer was still relatively sparse. Only by crossing this safe perimeter would a massive horde truly appear. After a few wooden chests, I indeed found an axe and an iron pickaxe. My luck is insane. I sighed to myself. Then I quickly assigned a soldier to haul the loot back to base and to chop wood too. At this stage, wood is still the most crucial resource. As for the iron pickaxe, it's only for mining. But there's not even a mountain nearby, so mining's impossible. Although I can't mine, I did manage to scavenge some silver and gold ores yesterday. I'm not sure if this gold ore can be directly smelted into gold coins for use. Playing with a newly dropped gold ore in my hand, I shook my head and pondered. It's almost impossible to spend this directly as currency. That's nearly impossible. Its use is likely restricted to forging top-tier equipment. As for the specifics, we'll have to figure that out later. Let's keep moving. With our numbers, we kill monsters efficiently. Plus, I come from a martial arts family. Our family spear technique is truly exceptional, although I haven't found a spear yet. I've trained with swords and blades, but they're far inferior to my spear skills. My spear technique is fast and accurate. I used to practice behind closed doors with real combat. Now's the perfect chance to use monsters practice to make up for my lack of combat experience. I'm using these wild creatures as sparring partners. With my skills, I can easily take down a level 2 wildcat alone, not only killing it swiftly,
but also gaining substantial experience for killing above my level. Just killing one level 2 wildcat gives me 30 experience points. But there are far more monsters here than yesterday. I can't afford to be careless, so I take them on one by one. After slaying several monsters in a row, a dazzling golden flash accompanied the system's cold notification, announcing I've successfully reached level 2. Upon leveling up, I gained 10 free attribute points and 1 skill point. After receiving the rewards, I didn't hesitate. Following my previous cautious approach, I evenly distributed the 10 attribute points across all stats. After allocation, I once again felt a surge of powerful energy. Looking around, the wild creatures are everywhere. Cats, chickens, rabbits, rats, you name it, all between levels 1 and 2. No level 3 monsters spotted yet. With my increased strength, killing level 2 monsters is a breeze. My blade cuts through them effortlessly, as easy as slicing through melons and vegetables. As the small monsters fell, the system notified me. Experience plus 20. Seeing this pitiful gain, I frowned slightly. I'm actually a full 10 points short. This is after reaching level 2, killing monsters at the same level. Halves the experience gain. These wild creatures are also incredibly stingy, dropping nothing but gold coins. Not even a piece of junk equipment has dropped. The drop rate is far worse than opening chests. I'm even starting to seriously suspect. Their system settings simply don't drop equipment. Never mind chests. But chests don't give experience points, which is a real headache. As I was complaining, a few level 1 weak monsters just popped up. Seeing them, I charged forward and mercilessly cut them down. Looking at the plus 5 prompt. Plus 5, shook my head helplessly. It seems killing low level monsters has the experience too. To level up quickly, I'll have to rely on killing monsters above my level. I scanned the panel, and noticed my soldiers are also very close to leveling up. Taking advantage of the abundance of monsters nearby, I immediately turned and gave the order. Everyone, gather all the slain monster corpses, and pile them up in one place. Looking at the heap of bodies, I didn't hesitate and frantically cast Gathering Skill. These are all valuable materials. Trading them will definitely earn a huge profit. With the resources harvested, I led the team deeper in. Suddenly, the grass rustled. A bizarre wild chicken, twice the normal size, darted out, blocking the path. I pulled up the panel and was shocked. This is actually a level 2 white wild chicken chieftain. Not only does it have peck, his identity is even more unexpected. Reading the description, I was speechless. What the heck, a battle chicken? This monster is extremely fierce. Seeing me, he let out a loud cry, violently flapped his wings, and actively launched an attack. Faced with the situation, I wasn't in a hurry. I stood my ground, gripping my weapon tightly, staring it down. I sneered, challenging it with my eyes. Come on if you dare. The beast seemed to understand the taunt. It leaped in the air, thrusting a sharp beak down for a vicious peck. That sharp beak glinted with a chilling gleam in the sunlight. Seeing this, my eyes turned cold. Not only did I not retreat, I swiftly dodged to the side, and, at the critical moment, perfectly evaded this lethal attack. The moment I dodged, I didn't retreat, but advanced instead. Seizing momentum, I raised my weapon and slashed down quickly. A dull thud was heard. The massive wild chicken chieftain directly fell to the ground. A dazzling white light dissipated, but I paid it no mind, because the system prompt ringing in my ears instantly sent me into a frenzy of joy. System prompt, experience plus 50, reputation plus 2. The chieftain's experience is indeed generous. It even gave an extra reward of precious rare reputation. This is a massive win. Glancing at the loot, the pile of gold coins dropped must be at least 20. I couldn't help but sigh. This chieftain is way more generous than small fries. Oh, finally dropped something good. Looking at the ancient book lying quietly on the ground, my face lit up with joy. I was just about to step forward to pick it up, when an instant I took that step, the sky above suddenly changed, wind and clouds turning. A cold and majestic heavenly down notification suddenly rings out right at this moment. It announces the first kill of a white boss. Reward, 10 attribute points and reputation for Dawn City. My heart jolts. I never expected there'd be such generous rewards for getting the first kill. Getting 10 attribute points for free fills me with ecstasy. These extra 10 points are an unimaginably huge combat advantage in the early game. Put me far ahead. After quickly allocating the points, all my basic attributes have surged to 16, except for luck and talent, which can't be increased with regular attribute points. I'll figure out how to raise luck and talent later. I forced down the confusion in my heart, and reached straight down to pick up the blood-stained ancient book on the ground. I rushed off the dust and leaned in for a close look. After seeing its attribute panel, I can't help but exclaim out loud on the spot. It's an extremely rare combat skill book. It's a white quality skill called Desperate Strike. Even though it's just a low tier skill, it's clearly written on the panel that it deals 10% extra damage. Even though it's only white quality, 10% extra damage is nothing to sneeze at. Having extra skills will definitely make me much stronger. I immediately clicked to learn it. Looking at the new combat skill on my panel, everything clicked for me. Those precious skill points are actually for upgrading combat skills. Holding 2 precious skill points, I don't dare act recklessly. Good steel should be used on the cutting edge. I have to test the skill's effect in actual combat first before deciding what to do. After closing the panel, I cast Gathering on the chicken's corpse. I unexpectedly dig up a faintly glowing first order crystal. It's actually a crystal. Holding it tight, everything makes sense now. The material for upgrading the territory core crystal only drops from killing bosses. Now that I know where to get the material, I won't be running around like a headless chicken looking for it anymore. In a great mood, I open up the busy chat room on a whim. Right after opening channel, the entire screen is filled with condemnation, wails, and worship of Dawn City. Everyone spams the chat, exclaiming, "Holy crap! Why is it this guy again? Dawn City Lord, you're this OP. Do your family know about it?" Looking at all the sourness and shock filling the screen, and countless people are frantically begging me to take them on as underlings. Domestic players are all cheering me on. Well done. As long as it's not Foreign Lord, it's fine. Those bastards can't wait to see us wiped out. Some more clear-headed players are curious and ask, besides the heavenly Dow reward, what else dropped from killing the boss? I'll look at the bullet comments and just smile, saying nothing. Seeing the flood of congratulatory messages from friends, I ignored the questions in the group chat and simply replied to all, "Thanks for the congrats. Let's keep working hard together." This vague statement left those who hadn't sent wishes utterly confused, making them feel they'd look bad if they didn't join in, so they'd seem insincere. Instantly, my feed was flooded with congratulations. Watching this bizarre queue of well-wishers, I was speechless. It felt like I was having a baby or something. Ignoring all the nonsense, I led my team forward. Soon we spotted another big opportunity. Treasure chests were scattered in the woods ahead, but the tricky part was each chest had monsters fiercely guarding it. A closer look revealed they were all new types. I pulled up the panel, and it clearly read, free green quality, you get wild bugs. Skill, savage bite. Description, try to steal the chest, and I'll bite you to death, woof. These green monster strength was unknown, but their posture alone looked tough. For these tempting chests, I'd take the treasure, and kill the dogs too. After observing, I noticed each chest had few guards, just 3 to 5 wild dogs. Taking one on solo was no problem. I just worried they'd gang up on me. No honor among beasts. Fortunately, many of my soldiers had already reached level 1. Forming a formation to hold them off should work. So I picked a spot with the fewest monsters, gathered over a dozen soldiers, and got ready. With our long bamboo spears, we could definitely block them. To play it safe, I tested if I could lure just one. Picking up a stone, I tossed it at the pack. The moment it landed, 3 dogs were enraged.
Woof, woof, woof. They barked wildly and charged straight at me. Holy crap. So much for luring one. Watching the stampede, I was exasperated. Yes, I have a talent for aggro, pulling 3 at once. As things spiraled, I shouted. All units, battle positions. These level 3 dogs were fast. They dashed like cheetahs. Mutants, not pets, their combat power was no joke. I snapped to attention. These wild dogs were fiercer than forest wolves. I even thought these 3 green quality dogs, ready to take on a tiger. I quickly ordered soldiers to use the force to their advantage, commanding them to circle the wild dogs, carefully dodging the monsters' sharp claws and teeth. The combat skills I taught them earlier are coming in handy now. These techniques need real combat to be mastered. How much they grasp is up to fate. Using the trees for cover, everyone dodged. 3 wild dogs charged in fiercely. My stats had already reached tier 3 standards. Coupled with my years of martial arts training, I remained calm even in danger, accurately predicting the wild dog's pounce and bite. As it lunged at me viciously, my eyes narrowed, and I sidestepped quickly, barely dodging the fatal strike. Steadying myself, I created distance from the dog. We locked eyes up close as it bared its sharp fangs, snarling at me. A low growl rumbled from its throat. Its eyes were viciously fixed on me. Then, the beast launched a fierce attack. Seeing it snap at me like lightning, I nimbly dodged to the side, raising my weapon high. I brought it down hard on the dog. The blade tore through flesh. A deep wound instantly appeared on the wild dog. It let out a sharp yelp, blood seeping into its fur. I raised my weapon again, staring it down, not daring to be distracted for a second. The strength of this green tier monster far exceeds that of an ordinary human. I finally realized deeply, this green tier mutated monster is much fiercer than the white ones. An ordinary person would be dead. Glancing to the other side, a dozen soldiers were desperately fighting 2 wild dogs. Using the long reach of their bamboo spears, they kept their distance, preventing the dogs from getting close. For the moment, they were safe. But the battle was still tense, requiring careful handling. Turning my focus back, I concentrated fully. Without absolute certainty, I wouldn't strike recklessly. I watched it closely for an opening. Anyone else would have been terrified. But as a martial artist, my solid foundation supports me. That's my absolute advantage. We stood off for a long time. Finally, the wild dog couldn't hold back and attacked first. Watching it open its maw wide, lunging to bite me, a glint flashed in my eyes. Seizing the moment, I put force into my wrist. The long sword shot out with snake-like precision, instantly stabbed into the wild dog's mouth. I thrust it deep with all my might, then quickly pulled back and retreated. Immediately drew my sharp bamboo spear. Aimed at the down dog, I relentlessly stabbed it over and over. As the system logged 60 EXP, the dog finally stopped struggling. I charged my spear towards the other fight. I took initiative using the long bamboo spear. I launched a deadly strike at one of the wild dogs first, drawing on my masterful spear skills. I thrust the bamboo pole at it fiercely. This move was swift and brutal, packed with power. But somehow this wild dog, it twisted its body midair in a bizarre turn. A dull thud followed my powerful strike, plunged right into it. A piercing shriek tore through the sky, causing the dog's whole face to instantly darken. Watching this absurd scene, I was speechless. That really wasn't on purpose. I muttered to myself, this beast is just plain unlucky. It literally threw itself onto my spear. Since it stuck, I couldn't be bothered to pull it out. Just gripped the pole and shoved it all the way in. Seeing this, the soldiers swarmed in, stabbing wildly. In a blink, the dog was riddled with 5 or 6 wounds, with 10 EXP logged. This unlucky creature died a pitiful death. Now, only one lone wolf remained on the field. But faced with our gang's beating, it finally let out a mournful cry and collapsed. Battle over. Everyone wiped their cold sweat. These green monsters are tough. If possible, I'd much rather hunt white monsters. White ones are not only weaker, the fights aren't nearly as perilous. The strength of these green monsters is a whole level above the white ones. Loot time, the 3 monsters dropped a pile of gold coins. The soldiers picked them all up and handed them to me. I nodded, satisfied, and immediately started gathering. Seeing all the dog meat, I smiled. Tonight, we feast on delicious stewed dog meat. But what I care about most are those treasure chests. Looking at the chest before me, I said in surprise, this isn't a wooden chest. It's an iron chest. 2 chests have different types. Filled with curiosity, I opened the iron chest. A flash of light. A green quality lumberjack's axe appeared before my eyes. I took a closer look at stats. I was amazed to find it was green equipment. Anytime, timber is an extremely important resource. Getting a lumberjack's axe early on is definitely a blessing. Thinking this, I immediately called a level 1 soldier and handed him the axe. After sending him to cut wood, I sat down to rest briefly. Then I stood up, and with the remaining soldiers, headed to the next chest. Seeing the 4 wild dogs not far away, I immediately pulled out the long bamboo pole. From the last fight, I found the long bamboo pole works better against wild dogs. At first, they aggressively approached, but stopped a few meters away, eyeing our long poles. They sensed the threat. Seeing this, I used the pole's length advantage, and took the initiative. With the soldiers' coordination, the 4 wild dogs were quickly killed. Opening that black iron chest, I looked closely. Inside was a quiver with a full 20 arrows. This instantly thrilled me. I had a bow before, but lacked arrows. Now they finally come in handy. So, full of anticipation, I searched for the next chest. Seeing the chest guarded by 5 wild dogs ahead, I stopped. I've never learned archery, but with my strength, I can easily draw my own bow. To ensure accuracy, I practiced over a dozen shots from afar. Once I got the feel, I led the soldiers to attack again. Seeing the wild dog charge, I quickly drew my bow and fired. Whoosh! The first arrow hit true. Not a kill, but it served its purpose. Immediately, I drew and shot again. The second shot, unfortunately, missed its mark. I took a deep breath and fired the third. Whoosh! This one got lucky, hitting the dog's thigh. Just then, the dogs closed in, snarling at us. Hearing their furious barks, I saw 2 lagging behind. I decisively led the soldiers to fiercely attack the 3 in front first. After a fierce battle, the front 3 fell. The 2 injured ones behind didn't last long either, soon falling too. After looting the dogs, I opened the iron chest again. Inside lay a white quality armor. It adds 5 defense points. Simple stats, but far better than nothing. After putting on this black armor, though it added some weight for a user like Su Fong, it wasn't a big deal. And so, Su Fong started clearing these wild dog monsters.
The loot kept piling up. Weapons emerged one by one, then suits of armor. Boots, pants, and gauntlets followed from within. The first was that green axe from the start. Everything after that was white tier gear. That first green item? Pure luck. Su Fong tried the Furious Strike skill. Once activated, it boosted attack power significantly. At a critical moment, it could even deliver a finishing blow. But Su Fong saved a skill point. He wanted more skills to try and fuse them. It would be tough, but Su Fong believed. It would benefit his future growth. Level up to 3. Gain 10 free attribute points, 1 skill point. After leveling again, time was about up. The soldiers were all level 2 now. Tomorrow, Su Fong decided to send these level 2 soldiers to log, then use them to level up the lower level troops. Su Fong headed back. On the way, he collected the water the soldiers had filled. When he reached the lake, the ground was covered with bamboo containers full of water. Each pot was covered with a large leaf, then sealed with a small stone. Kept the dust out at least. Su Fong was a hygiene-conscious guy. After all, couldn't be selling dirty water, right? Collected all the water, listed it all. At this stage, anyone surviving was out hunting monsters, but cleaning monster guts required water too, unless they had a gathering skill like Su Fong's. Chapter 16, the warehouse building. But Su Fong figured there wouldn't be many like that. Whether cleaning guts or washing clothes, vegetables, fruit, for those without a water source, it was absolute misery. And as numbers grew, their water needs would skyrocket. That was Su Fong's money-making chance. Of course, later, as more people found water containers, water would become practically worthless. If he didn't cash in now, the opportunity would vanish. The market was only so big, after all. Many had already built barracks. Food, drink, clothing, shelter. All things these lords had to worry about now. Plenty were complaining in the chat about lordship being hard. Having nothing left them feeling overwhelmed. You don't know the cost of running a household until you try. Tell me about it. The 2 soldiers I just summoned. No food, no shelter, no gloves. Loyalty dropped to 10 points. I'm really afraid they'll just kill me. We're short of everything now, even gold coins. Being in charge is so hard. Sometimes I really want to give up. But the powerful feeling after leveling up makes me think there must be even bigger surprises waiting later. That Huaxia City Lord was right. My body wasn't good before, but after working hard to level up today, I found it's much better. You're probably just deficient. Should be impotent. Looking at these chats, Su Fong found many lords are short on things. Even many people lack food. After roughly understanding the market, Su Fong started selling things again. He directly listed various prepared meats. Anyway, Su Fong won't have to worry about food in the future. Plus, his crops mature faster than others, so he'll be even less likely to lack food. A piece of raw meat, Su Fong priced it at 5 gold coins. Not expensive, and it's even pre-cut. They just need to buy it and grill it to eat. Very convenient. Su Fong thinks this price is very reasonable. As for corn, Su Fong priced it at 3 gold coins per ear. After all, his corn tastes pretty good. Of course, if they're willing to trade their supplies with him. Su Fong wouldn't mind either. Regarding supplies, Su Fong never thinks he has too many. After listing, Su Fong immediately said in the chat channel, freshly available various meats, all cleaned up. Just buy it back and you can cook and eat it. There's also a large amount of corn waiting for you to grab. Limited quantity. After hearing the news, many people opened the trade channel. They searched and found the Huaxia City Lord sales information. Many had already clicked follow, so as soon as things were listed, they got notifications. Brother, you're selling a piece of raw meat for 5 gold? Too dark. An ear of corn for 3 gold? Go rob someone. Black marketeer. Profiteer. Actually, you guys don't need to say that about him. After all, he's not forcing you to buy. Seriously, if you have the skill, go process wild monster meat yourselves. Look at this meat. Cut so well. I seriously suspect the other party is a chef. I bet he graduated from Lanxiang. Su Fong's pricing is definitely not expensive, but not cheap either. Everyone is short on gold coins now. Monsters don't drop many gold coins either. But whether they choose to fill their stomachs or choose gold coins, that's not a problem Su Fong needs to consider. He's selling at this price. As for whether to buy or not, that's their own business. Many friends sent messages. Su Fong opened the messages and looked. Brother, can I trade wood for meat? The best in the world asks. You actually have so much processed meat for sale? I want 100 pieces of meat. Lonely Cigarette also says. So jealous. Can be cheaper? I'll trade seeds with you. Little Butterfly also says. After seeing these messages, Su Fong is overjoyed. He doesn't feel like he has too many resources at all now. He quickly replies to the best in the world. Of course. 1 log for 2 pieces of meat. After all, we've been doing business for so long. You're still this stingy. The best in the world really wants to punch this profiteer. All right, we're old friends. Add 1 more. Su Fong smiles. If he sets the price too high from the start, how can he do business? Right now in the market, 1 log is worth about 20 gold coins. His price is about fair. For pieces of meat for 1 log, fair trade. The best in the world replies. All right, deal. How much do you need? Su Fong smiles. He has plenty of meat. It just depends on how much the other party needs. So, the best in the world buys 80 pieces of meat, probably for the soldiers in his territory to eat. Then, with friends like Lonely Cigarette and Little Butterfly, another round of trades happens, and Su Fong gets a lot more resources. However, when I'm a tomboy sends him a message, Su Fong immediately loses cool. I have a warehouse blueprint. Want to trade for your food? Name your price. I'm a tomboy says. It's another building blueprint. Su Fong is also envious. Why can't he, with such high luck, even get 1 building? Seems lucky ones aren't just him. The other party lacks food now. That's good to hear. For Su Fong, he has all the food in the world. But building blueprints really aren't something you can just get randomly. It really requires a lot of luck to get one. Su Fong thinks the price for building blueprints now is hard to say. Those who want to build don't have materials. Those who don't want to build don't know the market price. This is Su Fong's advantage. He has lots of resources now, just lacks buildings, especially this warehouse. This can be used to store supplies and resources, as long as this building is constructed. The log cabin won't need to pile up so many resources. Su Fong must get this building, but in the entire Lord world, probably only a few people need it after all. Those who can have massive supplies are really hard to find now. So Su Fong replies, I thought it was some blueprint. So it's a warehouse blueprint. This thing built. Doesn't seem like there's too much stuff to store, but it's still a building. How about this? 50 pieces of meat. 50 pieces of meat at 5 gold coins per piece. That's 250 gold coins. Although the number sounds bad, Su Fong definitely can't start with a high price. I'm a tomboy is clearly not happy. Although this building isn't for sale yet and currently. Even if someone obtained it,
Few would build such a low utility structure, but it's still a building after all. Chapter 17. Fusing golden corn. A mere 50 pieces of meat clearly can't satisfy me, Warrior Girl. 200 pieces, Warrior Girl stated her price. 200 pieces. Do you know how many monsters that requires killing? How much time spent cleaning all that meat? Too much. 60 pieces. Currently nobody knows about skills like gathering. Su Fong naturally can't let others know processing this meat takes just one skill. So he needs the other party to understand the difficulty. Indeed, after Su Fong said this, Warrior Girl hesitated for a long time, clearly understanding that currently this building seems rare. But realistically, probably not a single person would build it. They can't even secure food. Who would spend resources on this building? With resources, better to build cabins and barracks. Absolutely wouldn't build this warehouse. 150 pieces. It's still a building. You know how hard buildings are to obtain, right? Warrior Girl stated her offer. Su Fong definitely had to haggle down the price. Finally, the two successfully traded for 120 pieces of meat. Su Fong satisfactorily received the warehouse blueprint, then began checking what materials this building required. Item: warehouse blueprint. Quality white. Description: requires 100 gold coins, 50 wood, 50 stone. Su Fong had all these things, so no need to worry about materials. 100 gold coins, 50 wood, 50 stone successfully constructed the warehouse. The blueprint in Su Fong's hands turned into a beam of light. Then before Su Fong's eyes appeared a warehouse building. Although the warehouse isn't large, Su Fong doesn't plan to upgrade it, because currently it's efficient. Zhang San, Zhang Si. You few, move all supplies from the cabins into the warehouse for storage. Su Fong immediately ordered. Next, Su Fong continued selling the meat in hand, until keeping enough for himself to eat. Food on the trading channel was quickly bought out. Many people lack food. This showed Su Fong a big business opportunity. Arriving at the farmland, Su Fong saw many crops had already started growing. Su Fong previously assigned 2 people specifically to 10 crops. Once crops mature, soldiers harvest them and replant new seeds. So Su Fong's corn harvest won't be small. He sells his corn pre-cooked. Su Fong doesn't want others buying it for seeds. It's best to keep high-quality seeds to yourself. White seeds take 24 hours to mature. Low yield. Green seeds mature in half that time and yield double the white seeds. Blue seeds mature in half a green's time and yield double the green seeds. This pattern continues up to gold seeds, which can even grant special attributes. For example, gold corn can, within 4 hours, restore 100% stamina and 100% satiety. Other items are still under Su Fong's testing. The corn was sun-dried yesterday, not fully dry. Su Fong had soldiers roast 2 ears dry, then gave it to him to fuse into gold. He'll give us 3 seeds the soldiers planted. He didn't waste his energy today, kept fusing seeds. So, Su Fong produced many fused gold seeds. Potatoes, apples, sweet potatoes, cabbage. Back in the village, Su Fong remembered. Potatoes mainly reproduce asexually. Just cut a sprouting potato into pieces and plant. Sweet potatoes are grown from cuttings. Just stick a vine in the soil, it'll sprout and grow. Being from the countryside, Su Fong knows how to plant. He's done it himself. But in this Lord's world, all food is grown from seeds. Of course, Su Fong knows they have seeds too. But villages never use seeds to plant them. At least, Su Fong has never seen it, because he heard using seeds for these. The yield isn't high and they grow slow. After giving the gold seeds to soldiers to plant, harvest is ready in just 1.5 hours. That's the power of gold seeds. Su Fong wonders what attributes the gold food will have. Suddenly, he thought, what if he fused 2 gold corns? Would it create a new effect, even though gold is the highest quality? What if there's a hidden tier? So, Su Fong waited for his energy to recover. Then he took some purple corn and started fusing. After fusing them into 2 gold corns, he began fusing the 2 gold corns together. It actually succeeded, but the energy cost was huge. Su Fong almost fainted again. Checking his energy, he saw fusing 2 gold corns. Saying goodbye cost 5 spirit points. He must be more careful next time. But after Su Fong saw this ear of corn with a stronger golden aura in his hand, he smiled. Name: corn. Quality: gold. Description: after consumption for the next 8 hours, stamina recovery plus 200%, hunger plus 200%. The attributes have doubled. The previous corn only lasted 4 hours. Now it's more durable, lasting 8 hours. If the soldiers who chop would eat this corn, they can basically stay at their peak, chopping would non-stop. Su Fong seems to have found a path to riches. He even thought, what if he fused 2 more gold corn? Then, using 2 gold corn that have undergone a second fusion for a third fusion, could the attributes double again? But spirit points are a big issue. The first fusion of gold corn requires 5 spirit points. After the second fusion, it would likely require even more spirit points. Su Fong and the soldiers ate roasted meat while munching on corn, living a good life. Every soldier was happy. They gained a lot today, acquiring quite a bit of equipment. As long as they work a bit harder tomorrow, they believe everyone can have a piece of equipment. Lord, the gold corn grows so fast, and after watering it, it gets even faster. Zhang San hurried over and said to Su Fong, "Oh really?" Curious, Su Fong came to the edge of the field. Around it, torches had already been lit, so everything in the field was clearly visible to them. Chapter 18, Territory Upgrade. Zhang San scooped a ladle of water and poured it onto one of the gold corn patches. Not long after the water was poured, the corn began to grow at a visible speed. A very peculiar sight, which amazed Su Fong. Looking at this, it won't even take 1.5 hours to harvest. Su Fong guessed. Su Fong had a few people take flashlights, watch out for monsters on the way, and then send them together to the lake to fetch water and start watering the corn. Now, gaining even a moment's earlier maturity means earning more gold coins. Then, Su Fong started upgrading the wooden hut. A level 3 hut. Simply couldn't house so many people. Gold coins, 400, wood, 400. Hut level +1. Current level, LV4. For now, Su Fong could only upgrade the hut to LV4.
because he still needed to upgrade the barracks. Gold coins, 400. Wood, 400. Barracks level +1. Current level, LV4. After upgrading the barracks, he could summon 10 more soldiers. But Su Fong decided to wait until tomorrow morning to summon them. The higher a soldier's level, the stronger their attributes, and the more wood they can chop. Plus, Su Fong could collect some from the world. The day's wood harvest was still quite decent. Su Fong looked at his own territory. The territory could be upgraded to level 1 now. The condition is to have 5 level 1 buildings, and it could be upgraded by spending 100 gold coins. Su Fong met the conditions and started the upgrade. -100 gold. Territory successfully upgraded to level 1. The Heavenly Dao announces the Lord of Huaxia City, first in the world to successfully upgrade territory to level 1. Reward, 10 free attribute points, 10 prestige points. After the announcement repeated 3 times, the Lord world was in an uproar again. It's that Huaxia City Lord again. How many times has this guy been on the global broadcast now? Is he the Heavenly Dao's favorite son or something? Why is Lady Luck always on his side? It's heartbreaking to hear, mainly because this announcement has nothing to do with us. All you do is envy, jealous, and hate. Lord of Huaxia City, I'm willing to be your wife. I'll do your laundry and cook for you every day. Please take me under your wing. Su Fong didn't expect to be on the global broadcast again either. He's not interested in being on broadcast. He's only interested in the rewards from the Heavenly Dao. Another 10 free attribute points. Su Fong allocated them immediately. As for prestige, he doesn't know what it's for yet. He already has 32 prestige points now. Bro, you're so awesome. Does your family know? Peerless Under Heaven sent a message, sounding sour. Don't worry, they know in the afterlife, Su Fong replied. So you're an orphan? Peerless Under Heaven was a bit surprised. Can't be helped. Protagonists basically always have parents who die. Su Fong answered. Bro, have you no shame? Peerless Under Heaven said speechlessly. No, I don't want face, Su replied. Peerless Under Heaven. Another friend sent messages full of envy and jealousy. Even Little Butterfly said, please take care of me. I don't do that sort of thing. Su Fong coldly refused. Sigh. Even if I wanted you to take care of me, I don't know where you are. Little Butterfly sighed. The world is so big we'll never meet. Don't think about me. I'm not your type, and you're not my cup of tea, Su Fong said. You're probably single, right? Little Butterfly asked. What's wrong with being single? Living well alone is enough. No need to worry about other people's feelings, Su Fong replied. You're such a straight guy. Little Butterfly didn't know what else to say. Better than being a gay guy, Su Fong continued. Little Butterfly. Chatting with these people when bored, then checking the world chat. It can still relieve boredom. Lord, the corn is ripe. Zhang Xin happily reported. So fast. It's only been about an hour, right? Su Fong was very surprised. Watering can reduce the time by half an hour. It's really good, Zhang Xin answered. Su Fong went to the edge of the farmland. He saw the soldiers had already harvested the ripe corn. A large pile of corn stalks has already accumulated nearby. After these corn stalks dry out, they can be spread in the fields as fertilizer or used for fuel. They're quite useful. Su Fong is very happy, boiling the corn and preparing to sell it. He takes out 2 more ears of corn and merges them into a golden corn with even stronger radiance. Su Fong stores away the 2 twice-merged ears of corn. His energy is insufficient right now. He'll try their effect after he fully recovers. They set up several campfires, pour in water, and put the corn in a boil. After it's cooked, Su Fong starts listing these golden ears of corn for sale. He sets the price at 50 gold coins per ear. If it weren't for everyone not having much gold right now, Su Fong would have really wanted to set it at 100 gold coins. Given the golden corn's attributes, it's indeed worth that price. Then, Su Fong shouts again in the chat channel. Just listed golden corn. Get while it's hot. Big stat boost. Gone if you're late. After that, Su Fong shouts in the world channel. There's a lot of golden corn. Su Fong doesn't think the people from Dragon Sword Country can buy it all. Upon hearing the news, everyone opens the trade channel again. Then they see the golden corn info, and it's already cooked. Whoa, golden quality corn. Leader of Huaxia City. Can you tell us how you got it? First time seeing food with stats. This stuff is awesome. Not bad, not bad. A bit pricey, but seems worth it. This profiteer again, selling it so expensive. I'd buy it if it was 10 gold, but this price? I'm definitely not buying. Why sell it cooked? Can't you sell it raw? He's not stupid. Selling it raw to us? Afraid we'll plant it. Even if it were me, I wouldn't sell you the raw ones either. Selfish. A bunch of do-gooders. Bro, sell me some corn privately for cheaper, right? I'll trade you wood. Peerless Under Heaven messages immediately. Su Fong smiles. Just wait for you. You'll done, so no problem. 2 pieces of wood for 1 golden quality ear of corn. Su Fong replies. Peerless Under Heaven is stunned. Didn't expect Su Fong to be so generous this time. He quickly says, deal. 50 ears to start. Su Fong immediately trades 50 ears of corn to Peerless Under Heaven. If they knew this corn's yield, they'd probably die of envy. Because for Su Fong, the higher the corn's quality, the shorter the ripening time and the bigger the yield. Too bad. These people probably want to know. Chapter 19. Over 100,000 gold coins. Big bro, where did you get the seeds for these golden corn? Little Butterfly and the others immediately start asking questions. It's just that Su Fong kept surprising them every now and then. They felt both envy and a sense of unfairness from the heavens. What if I told you I made these seeds myself? Would you believe me? Su Fong said. You're a human, not a plant. How can you make seeds? You're just bragging. I can make people too. As soon as Little Butterfly said that, she felt a bit embarrassed. She couldn't make a person by herself unless... Oh, how embarrassing. If you want to buy, I'll give you a discount. 40 gold coins per ear. How about 35? I don't have much gold, Su Fong replied. No one would pass up such a good thing. They all knew how important the corn's attributes were. Little Butterfly was no exception. Deal. Su Fong then traded 5 ears of corn to Little Butterfly. Soon after, Lonely Cigarette sent a message. All right, tell me. How much stone do I need to trade for 1 ear of corn? Seeing Lonely Cigarette being so direct, Su Fong didn't want to lose such a big stone supplier. After all, he might rely on him for stone in the future. 2 stone blocks for 1 ear. Pretty generous, right? Su Fong said. You still have a conscience. Deal. Lonely Cigarette was indeed very satisfied. At this stage, nobody else needed stone, only Su Fong did. So when Lonely Cigarette heard the exchange rate, he was quite pleased. Su Fong had many other friends too, who traded materials for his golden corn. Some had iron ore, some silver ore, and some gold ore. They all used their own resources to trade with Su Fong. Su Fong was always on the lookout for people with resources. He found them. He'd immediately send a friend request, and then trade large amounts of resources from them. Su Fong had amassed a huge pile of various resources. Even though many resources weren't useful now, Su Fong believed they would definitely be valuable later. Lord, the golden corn seeds only grow purple quality corn now.
Zhang San hurried over and reported. Huh? Only purple? Su Fong was stunned and walked to the fields. Sure enough, the corn grown from those golden seeds was only purple quality. Filled with confusion, Su Fong asked, were these seeds planted from the golden corn that matured later? Yes, Zhang San answered. Su Fong now understood what was happening. It turned out only the golden corn he personally fused could grow into golden quality corn. If you directly planted seeds from the fused golden corn, then only purple quality seeds can be obtained. So even if people outside have high quality seeds, relying on this method to consistently grow high quality crops is completely impossible. But Su Fong can do it. He can fuse these purple corns into golden corns again. This way, golden corns can be grown continuously. It just consumes mental energy, but it's totally worth it for the harvest. So, Su Fong had people collect this batch of purple corns. They were dried and then handed to him. Su Fong fused the corns into gold, then gave them to soldiers for planting. This way, a steady supply of golden corns was secured. Golden corn sold well, earning a huge amount of gold coins. His gold coins were about to break the 100,000 mark. This was an enormous fortune. With money, things get easier. Su Fong felt these coins would keep him from worrying about gold. For a very long time, Su Fong continued listing cooked corn, massively siphoning global wealth. People in the chat room cursed while watching Su Fong sell wave after wave of golden corn. They were truly shocked, wondering where Su Fong got so much golden corn. Though they didn't know exactly how much he sold, transactions succeeded. They could imagine how terrifying his wealth was. This monopoly business felt great, because only Su Fong in the whole world sold this golden corn. Though many didn't want to buy for development, this corn's effect was too significant. They had to purchase. Some tried to see if cooked corn could be planted. The result, naturally, was no. Once corn is cooked, it can't be used as seed. This made everyone complain about Su Fong again, calling him a profiteer, unfair, and disloyal. But Su Fong ignored such people. Talented individuals are often envied. Su Fong's stance remained. He never forced anyone to buy. He never forced anyone to buy his products. But if someone needs it, he can't stop them. Lord, these are mature golden quality potatoes, apples, sweet potatoes, cabbage. Take a look. Several soldiers, holding a bunch of freshly harvested crops, ran to Su Fong. Looking very excited, Su Fong smiled at these faintly golden glowing foods, then began examining them. Name, potato, quality, golden. Effect. After consumption, hunger is reduced by 150% for the next 4 hours. The potato's effect is simple but very filling. For lords lacking food, it's an absolute bargain. If they feed it to their soldiers' loyalty won't drop. No soldier will fight for them on an empty stomach. One potato lasts for 4 hours. A soldier only needs 3 a day. At 50 gold coins per potato, it only costs 150 gold a day to feed one soldier, as long as they create over 150 gold in value daily. But Su Fong also compared potato yields, finding potatoes yield twice as much as corn. So, a potato can't sell for the same 50 gold price. At equal prices, they buy corn. Potatoes are slightly inferior, so 40 gold each. I believe many can accept that. So, Su Fong had potatoes cooked in bulk again, and set the price at 40 gold. If they don't sell, Su Fong wouldn't mind lowering the price a bit. It all depends on market demand. When it comes to making money, Su Fong is serious. Then, Su Fong shouted in the chat channel again, drawing their attention back to what he was selling. When others saw Su Fong had new food, the chat room buzzed again. Chapter 20, Building Fences. Damn, another golden quality potato. Where does this washout city lord get so many high-grade seeds? No one will tell us. Might as well give up. Sigh, to stop soldiers from betraying me, I'll buy these potatoes. I hope they don't betray me after eating. I can't afford the loss. I tried it. It's really good. I stopped feeling hungry immediately. Su Fong also sold to his friends, at prices cheaper than the market. They could buy for 30 to 35 gold each. Special black package. Then, Su Fong added many friends, using his food, to exchange for lots of supplies. He even got several pieces of equipment from foreign friends, until a foreign lord offered a fence building. Wanted to get a lot of food from him. Su Fong perked up. I must get this building. Su Fong was also surprised. He's willing to trade this building. Is he that desperate? You and Fight for Freedom are now friends. Friend, how much food for the fence? Su Fong quickly asked. No, I want seeds. The uncooked kind. Fight for Freedom said. Su Fong finally understood that the other party wanted to possess the golden seeds, and then, like him, be able to grow golden food. But Su Fong just laughed. If the golden seeds weren't fused by him first, anything grown from them would drop a whole grade in quality. The other side's plan to get tons of golden quality food this way was doomed from the start. Realizing this, Su Fong immediately stated the value of these golden seeds. You should know too. A single fence building. Unaware of this catch, the other side thought that once they had the golden seeds, they could churn out top-tier food nonstop. So of course, Su Fong had to push for a better deal. After all, he was the only one with golden quality seeds right now. And once he'd fused himself at that, the price was entirely up to him. Sure enough, the other party also grasped golden seeds' true worth. Owning them meant a massive future gold income. So, they made their own offer. I also have a weapon blueprint, plus 500 wood and 200 stone. How about that? Fight for Freedom was willing to give up anything. For those golden seeds, just the 500 wood was worth 1,000 gold. Who knows where they even got it from? Su Fong couldn't be the only lucky one in the world. He just didn't know what others had found. Truth was, Su Fong was making a killing, but he couldn't say that. He still countered, plus 500 gold. No way. 300 max. Fight for Freedom said. 400. Final offer, Su Fong replied. After a long pause, Fight for Freedom finally said, deal. Su Fong was over the moon. He immediately traded a golden quality potato, saying, potatoes yield a lot. You like it? I want golden corn seeds. Fight for Freedom clearly knew a potato couldn't be planted right away. Take it or leave it.
I'll get that building eventually anyway. There are plenty of people who want golden seeds, Su Fong quickly added. Fine, fine. Potato seeds it is. Fight for Freedom obviously knew how precious golden seeds were now. Who could blame them? Su Fong was the only one in the whole world who had them. It would take time for the potato to sprout. That time was Su Fong's chance to make money. Once their potato sprouted and was planted, they'd find it only grew purple potatoes. Then they still couldn't compete with him in the market. After all, stuff without attributes. Who'd even want that? Su Fong thought this deal was a steal, of course. The other party could later use purple potatoes to grow blue ones, then use blue potatoes to grow green ones, until they became ordinary potatoes. It's not a huge loss, just requires a lot of time. By then, who knows how far Su Fong will have developed. After the deal, Su Fong couldn't help but laugh. Hee hee. Once Su Fong got the items, he immediately checked out the 2 blueprints. Item, fence blueprint. Quality white. Description, requires 500 gold and 500 wood to build. This structure needs a lot of wood. The other party probably wanted to build it themselves, but for the golden quality seed, they gave up on building it, letting Su Fong get it for free. All Su Fong paid was 1 potato. 500 gold and 500 would successfully build the fence. After the blueprint and wood vanished, Su Fong saw his entire territory surrounded by the fence. By eye, the fence was about 1,010 in length and width. But this fence couldn't even enclose his wooden hut. It was built only outside the hut, and the fence wasn't tall, only about 1.5 meters high, looking quite flimsy. But Su Fong knew. White quality structures are mostly like this. Having a fence at all is good. Anyway, he can upgrade its quality later, so it won't be a waste. Because the fence was too small, Su Fong could only protect all his buildings. After upgrading the fence's level, Su Fong checked the upgrade materials needed. It still required 500 gold and 500 wood. Looks like the material cost is the same for each upgrade. This fence will likely be the biggest wood consumer, but for now, it's the only structure that increases territory security. Su Fong contacted a few friends who sell wood, asking if they'd sell. They had some, but not in large quantities. After gathering some from them, he turned his focus to the world market. He traded golden food for wood, 2 corn for 5 wood. All purchases got discounts. For example, 10 wood for 5 golden corn, 50 wood for 27 corn. To upgrade the fence, Su Fong was uncharacteristically generous. Whenever he had mental energy, he fused golden corn, then had his soldiers dry and roast it for planting. After all, a batch matures every hour, yielding a good harvest of golden corn each time. With this promotion underway, many people have started exchanging with wood. Chapter 21, Level 10 Barracks. With so many people in the world, not everyone needs to exchange. Just a portion is enough. It's sufficient for Su Fong to collect a good amount of wood. Su Fong quickly gathered a large amount of wood and realized collecting materials this way is indeed very fast. Gold, 500 wood, 500, fence level +1, current level, LV2. After the upgrade, the fence's dimensions became 20 by 20. That's not enough. Su Fong continues to upgrade. He spent another 500 gold and 500 wood, turning the fence into a 30 by 30 construction fence. Quality white. Level, LV3. Next level requires 500 gold, 500 wood. Description, can build a fence to protect your territory from monsters. Su Fong is basically fusing golden seeds. For him now, mental energy is very important. Apart from keeping a little, the excess is used to fuse golden corn, to harvest and plant corn as soon as possible. Su Fong is ready to have several soldiers guard the fields in shifts. Once the corn ripens, harvest it immediately, then plant new corn. After planting, they start boiling the corn. Wait for him to list it for exchange or sell for gold directly. Resources are crucial now, and time is also precious. Today is day 2. There are 5 days left before the territory loses protection. No one knows what will happen then. Only by constantly growing stronger. Upgrading and strengthening your territory is the most important thing. After that, Su Fong looked at the last 3 golden foods to see their attributes. Name, apple, quality, golden. Description, after consumption, mental energy recovery plus 150% for the next 4 hours. Name, sweet potato, quality, golden. Description, after consumption, strength plus 100% for the next 4 hours. Name, cabbage, quality, golden. Description, after consumption, wound recovery plus 150% for the next 4 hours. After seeing them, Su Fong was completely shocked. He never imagined these foods could have such effects. Especially the apple. For him, it's practically like a miraculous cure. He was just worried about his slow mental energy recovery. To have this apple appear is just perfect. Crunch. Su Fong washed an apple and ate it right away. The apple was fragrant and crispy, absolutely delicious. After eating, his mental energy recovery sped up significantly. As for the sweet potato and cabbage, they're also great. It's a shame these seeds can only be fused individually. If only like corn, they could be fused stalk by stalk, and each fusion yielded a bunch of seeds. That would be great. For now, fusing corn is more cost-effective for Su Fong. As for apple, sweet potato, cabbage, he only fused a small amount. Then Su Fong looked at the weapon blueprint from the trade. Item, longsword blueprint quality, white. Requires 10 iron ore. And someone with a forging skill to craft it at a blacksmith forge. You got a weapon blueprint, but it's impossible to forge, because this weapon blueprint requires the forging skill, and also a blacksmith's forge building to craft it. At this stage, probably no one has a building like a blacksmith's forge, so it can't be forged. No wonder that guy was willing to trade such a blueprint. Even so, Su Fong still thinks collecting it will be useful. Su Fong basically rests for an hour or two, then wakes up to fuse corn. Then he lists the corn his soldiers have already cooked. Su Fong is now both happy and suffering. Seeing his resources keep increasing, Su Fong feels it's all worth it. In the morning, Su Fong checked his resources and was very satisfied. A night's harvest made his wood resources very abundant. Su Fong decided to upgrade his barracks. 500 gold, 500 wood. Barracks level +1. Current level LV5. 1000 gold, 1000 wood. Barracks level +1. Current level LV10. And he upgraded the barracks to LV10 in one go. Then he could summon 70 more soldiers. System notification. The Lord of Huaxia City is the first to upgrade a building to level 10. Reward, 2000 gold, 20 reputation, 10 free attribute points, 1 lucky draw.
3 more system notifications, which Su Fong never expected. He actually triggered a system reward again. Honestly, he never thought he could get a system reward like this. But since there are rewards, Su Fong is definitely happy. He immediately allocated the 10 free attribute points again. This way, Su Fong's basic attributes all reached 22 points. Plus the bonuses from his equipment, his current attributes, are equivalent to level 6 attributes. Damn, this Lord of Huaxia City isn't letting others live. You should be glad he's one of us from Dragon Nation. It's just that many people can't stand others doing well, honestly. I'm jealous. This big shot must be the system son, bro. Just have me as a friend and take me in. The chat room was naturally filled with envy and hate again, and all his friends almost saying congratulations at the same time. As if they agreed, whenever there's a system notification, they would definitely send a message saying congratulations, congrats. Su Fong sent a group thank you, and told them to keep working hard. Then he started summoning soldiers. 100 gold to summon 1 soldier. Spending 7,000 gold, Su Fong successfully summoned 70 soldiers. This way, the number of soldiers in Su Fong's territory reached 100. As for the wooden hut building, he'll deal with it tonight. Su Fong then eagerly started claiming his own reward. That lucky draw. Su Fong is really looking forward to what he'll draw. After claiming the lucky draw, in front of Su Fong, a massive wheel appeared, displaying all sorts of items. There were at least 100 of them, ranging from white tier items all the way up to gold tier ones. The white section was the largest, green was smaller, and gold was the tiniest. Though he couldn't see the details, Su Fong was still hopeful to land something good. Taking a deep breath, Su Fong pressed the wheel to start the spin. The lucky wheel began to spin rapidly. Su Fong couldn't even track its speed and hit stop. The wheel gradually slowed, Su Fong's eyes fixed on it. A minute later, the wheel's speed finally began to decelerate noticeably. Not the white. Go. Seeing the pointer head toward a white item, Su Fong's heart sank. But he relaxed a bit as the wheel kept turning. Chapter 22, Gold, Unique Building. Next was a blue weapon. Not great, but decent. Yet the wheel hadn't stopped moving again. The next item was a green blueprint. Su Fong's heart followed his movement once more. He couldn't tell exactly what these were, only roughly weapons. Blueprints, skills, even items that were buildings outright. Go. Next is a gold building. Su Fong kept hoping the next would be a gold building. He didn't know what it was, but gold meant top tier, an absolute treasure. But the pointer's speed was nearly gone. It finally stopped between green and gold. This left Su Fong baffled. Congratulations, gold unique building obtained. Whoa, he actually got a gold building. Su Fong was stunned. He thought he'd missed the gold item, but he never expected such luck. Icorn, it gave him a gold building, and this building was one of a kind. The only one of its kind in the entire Lord's continent. Su Fong immediately took the building in hand. It emanated an eerie, ghostly energy, like a soul, filled with a strange power. The entire structure had no weight. Like a 3D model, it looked utterly peculiar. Su Fong clicked to view the building's info. Building, Soul Sanctum. Quality, gold, unique. Level, LV1. Next level requires 200 gold, 200 wood, 200 soul points. Attribute, automatically absorbs souls of the dead within 100 meters of the territory. Current soul points, 0. Info, for every 10,000 soul points consumed. Enter the Soul Sanctum to summon a gold tier Sanctum hero. Su Fong was a bit surprised when he saw the current summonable 01. This building can be constructed directly without needing construction. It's very convenient, and it's actually a summoning type golden building. But this building requires soul value, which is obtained simply. It's acquired by killing monsters, and only monsters killed within 100 meters of the territory can provide it. But 10,000 soul value is needed to summon one hero. This immediately made Su Fong speechless. He currently has no idea how much soul value one monster can provide this building. If one monster only gives him 1 point of soul value, wouldn't he need to kill 10,000 monsters to summon one hero? Although this building is very powerful, what kind of hero is summoned? Su Fong is not clear yet. Su Fong looked at his territory. Then he started placing this building on an empty piece of land. Soul Hall construction successful. The building around suddenly turned into a beam of light, arriving right above the center of the territory. It was as if there was an extremely mysterious hall in the air. This surprised Su Fong greatly, and he discovered that with just a thought, he could directly arrive at the Soul Hall. Curious, Su Fong teleported onto this building. The next moment, Su Fong vanished from the ground, arriving at the Soul Hall in the air. Looking down from above, Su Fong found everything around him very peculiar. Everything was visible to Su Fong's eyes. He realized that if he stationed soldiers here for observation, enemies and surroundings couldn't escape their sight. This is simply a natural watchtower. Crucially, this building has railings around it, of unknown material, gray and emitting a chilly, bone-piercing cold. Su Fong looked around and found the surroundings were mostly forest. The distance was blocked by tall mountain peaks. Arriving at the very center of the Soul Hall, there was an ancient bronze door. Both sides of the door were carved with patterns of very strange beasts. Su Fong wanted to open the door and go in, but after hearing a voice, he stopped. Insufficient soul value, less than 10,000. Summoning ritual cannot be performed. Alright, no soul value. Even if he's the Lord, it won't open for him. Su Fong could only leave. Su Fong first let the newly summoned soldiers eat. Anyway, the territory has plenty of food. Full bellies give strength for work. Even though a lot of the territory's food was sold, the non-stop planning overnight was still enough for everyone to eat. After eating, Su Fong began assigning today's tasks to the soldiers. Some soldiers continued planting crops. Some continued chopping bamboo. Some soldiers went to cut wood. Some went to fetch water. The remaining people naturally all went to hunt monsters. After the arrangements were made, all the soldiers in the territory began bustling about according to Su Fong's instructions. Many hands make light work, and with more soldiers, more tasks could be accomplished. As soon as Su Fong led the soldiers outside, they discovered several treasure chests and some monsters. There were noticeably more monsters than yesterday. There were none here yesterday. They must have just spawned. These monsters were all level 0. After eliminating these monsters, Su Fong took the soldiers to the bamboo forest. Su Fong noticed the bamboo cut down yesterday had also respawned. This was good news for Su Fong, although the forest was vast. He considered bamboo itself a valuable resource. Naturally, the more bamboo, the better. My lord, we've spotted monsters in the bamboo forest, a soldier reported. Oh, in that case,
Let's assign some men to hunt them here. Su Fong ordered a group of soldiers to clear the monsters from the forest. He then assigned others to chop bamboo. Once each soldier was carrying 2 long bamboo poles, Su Fong sent the remaining soldiers in small groups to hunt monsters elsewhere for leveling. He instructed them to gather the monster corpses in one place. He would collect them all later to boost their strength. Su Fong also gave each person 3 sweet potatoes. These sweet potatoes not only filled them up, but also doubled their strength attribute. The effect lasted 4 hours, making them excellent food. On this new day, Su Fong hoped for better luck than yesterday. Others could get building blueprints. Why couldn't he? With so many people, Su Fong didn't open the chest one by one. He had the soldiers open any chest they found immediately, and simply gather all the resources inside. After the soldiers ate the sweet potatoes, their strength attribute doubled. Even facing monsters 1 or 2 levels higher was no longer difficult. With their strength doubled, the soldiers' monster hunting efficiency improved significantly. He believed they could reach level 3 today without a problem. As for himself, Su Fong decided to hunt monsters alone. He wanted to level up first, to get ahead of others and reach higher levels faster, and obtain the Heavenly Dao's rewards. Chapter 23, Opening Bronze Chests. Su Fong wasn't far from his soldiers. Although he aimed to level up, he wouldn't put himself in serious danger. If he encountered a monster too strong, he could quickly call for the soldier support. The soldiers by his side were still the ones he first summoned. These soldiers have already reached level 2, so Su Fong decides to venture deeper into the wilderness to hunt more powerful monsters. After killing quite a few low-level monsters, Su Fong successfully obtained some wooden crates. All he got from opening them were just daily supplies. As he went deeper into the wilderness, Su Fong quickly spotted a pack of much stronger monsters. Monster, Wild Wolf, Quality, Common White level 5. Skills, Bite Sharp Claws. Introduction. This is an extremely vicious pack of wolves. They fight in groups, don't get surrounded by them. Level 5 wild wolves and their pack monsters. Su Fong noticed that among this pack of wild wolves, they were actually guarding a bronze-colored treasure chest, because when the sunlight hit it, Su Fong could clearly see that the chest was bronze-colored. Surprised by this discovery, Su Fong looked over the pack of wolves. There are only 8 of them, not too many. Su Fong is currently level 3. After adding the 3 strength bonuses from the Heavenly Dao reward, his strength has reached 22 points. After eating the sweet potato, his strength doubled, pushing it all the way to 44 points. That's definitely an extremely powerful attribute at this stage. Besides, Su Fong has dozens of men with him. These wolves do fight in groups, but Su Fong isn't fighting alone either. Su Fong took out several huge nets. He ordered his soldiers to set them up following his method, and gave them clear instructions. Once he lures the wolves over, pull the nets up and hang them. After the trap was all set up, Su Fong first tried to lure just 1 wolf out alone. But in the end, 6 wolves ended up charging towards him. The remaining 2 never left the treasure chest, staying right beside it the whole time. Getting 2 fewer wolves to deal with is still a good thing. After luring the wolves over, Su Fong immediately rushed to the ambush spot. These wild wolves are very fast, but Su Fong's agility attribute is no slouch either. He easily left the wolves far behind him. When he got to the front, Su Fong shouted to stop. As soon as Su Fong gave the signal, the soldiers on both sides immediately pulled the ropes. One soldier immediately grabbed a bamboo spear and stabbed it hard at the hanging wild wolf. Su Fong did the same, picking up a bamboo spear, and lunged straight at one of the hanging wolves. He killed it with one single strike. The bamboo went straight through the wolf's neck. Experience plus 70. All the experience went to him alone. This proved that the soldiers who helped set the trap didn't get any experience. That's really good experience. If he didn't have help, even a level 5 player couldn't kill a level 5 wild wolf this easily. After the 3 hanging wolves were killed, 3 more wolves were left. They were herded together by the remaining soldiers with their bamboo spears. 3 wild wolves snarl, their eyes filled with savage ferocity, adopting an aggressive stance. After prolonged contact with these monsters, one naturally learns to read their postures. He charges again towards the 3 remaining wolves. Wielding a long bamboo pole, he seizes the moment and thrusts it at a wolf. Thud! The wolf is wounded by Su Fong. The remaining soldiers immediately stab it, and just like that, 1 wolf is slain. The remaining 2 wolves roar and pounce, but they're quickly impaled by the soldiers' bamboo poles. Not only did they fail to save their companion, but they also got hurt themselves. In the end, Su Fong and the others finish off. These wolves drop a few gold coins, all picked up by the soldiers. Su Fong begins to harvest the wolf carcasses. After harvesting, the soldiers also retrieve their nets. One net is slightly torn, but still usable. They start moving towards the final 2 wolves guarding the treasure chest. The 2 wolves roar repeatedly, putting on a show of force, but it has no effect on Su Fong and his group. Su Fong and the others, bamboo poles in hand, slowly close in on the 2 wolves. The wolves finally attack, lunging at Su Fong and the others. Su Fong aims true, thrusting a bamboo pole right into one wolf's mouth. He pushes it in hard, piercing straight through the wolf's jaw. Then he quickly draws his long sword and stabs it into the wolf's body once more. The other wolf also dies under the soldiers' combined assault. The higher the level of the monster slain, the more experience gained. Su Fong walks to the bronze treasure chest and opens it. A green light flashes. Inside is a green quality item. Su Fong is overjoyed when he sees the weapon inside. It's a spear, a long spear weapon. Talk about perfect timing. Su Fong is thrilled. Su Fong checks the weapon stats. Equip, Willow Leaf Spear. Quality, green. Durability, 100%. Attributes, strength plus 12, agility plus 4. A full 12 points of strength and 4 points of agility. That's a massive attribute boost. It instantly raises Su Fong's strength attribute to 56 points. The strength from equipment doesn't get doubled. The sweet potato attribute's doubling effect only applies to his base strength. Even so, it's fantastic. Su Fong is very pleased. Moving on. A bronze chest yielding green equipment. This makes Su Fong extremely happy. He really wants to open a few more bronze chests. He spots more wolves, but this one is alone. Su Fong says directly, "Leave this wolf to me." With a spear in hand, Su Fong feels even more confident. This is the spear he's wielded his whole life, so naturally, he has great confidence in it. Spear in hand, Su Fong took the initiative and walked toward the wild wolf. The wolf wasn't a monster that backed down from fight either. It charged at Su Fong. Thud! The moment the wolf pounced, Su Fong raised the spear and flung it into the air. Then he slammed it hard against a tree. The wolf wasn't dead yet. Su Fong advanced again and thrust his spear fiercely at its head. A powerful force instantly pierced the wolf's skull. It struggled for a while, before finally dying. Plus 70 EXP. Su Fong approached and began gathering loot. Plus 1 wolf pelt.
plus wolf meat, plus wolf. Hidden. Afterward, Su Fong encountered more wild wolves in small groups. He thought bronze treasure chests would be everywhere here, but he was wrong. Bronze chests aren't common. Finding one earlier was just good luck. While he didn't find any bronze chests, there were wooden and iron ones. Some were guarded by wolves, others weren't. At the same time, Su Fong noticed another type of monster nearby. Monster, wild ram. Quality white, level 4, skill, charge. Description: beware their stampede, or you'll be in for a world of hurt. These rams aren't aggressive monsters, even if they see Su Fong and his men. They won't attack unless you enter their aggro range. Quick, like the wolves, these rams are also group attack monsters, And their numbers far surpass the wolves. The herd in front of Su Fong had over 20 rams, and within this herd was a black iron treasure chest. Su Fong hatched another ambush plan. He had the soldiers tie ropes to tree trunks. When he went to lure the herd over, the soldiers would pull the ropes. Once the rams fell, the soldiers hiding by the trees would seize the chance to attack. After preparations were complete, Su Fong began his monster luring journey again. Simply because he had the highest agility, Su Fong entered the herd's aggro range. Sure enough, they started chasing him. The rams farther away didn't join the chase. Only about a dozen rams pursued him. The herd charged towards Su Fong, completely oblivious to the soldiers on both sides of the trees. As the herd entered the ambush zone, the leading rams stumbled and began toppling to the ground. Their bodies dragged along the ground for several meters before stopping. Then, the ones behind also crashed down, colliding with each other. 6 or 7 rams fell. The soldiers nearby immediately launched their attack on the downed rams. He raised the bamboo and stabbed at the wild sheep. Thud, thud, thud. The wild sheep let out agonizing cries, trying to rise and attack. But the soldiers were numerous and attacked swiftly. They stabbed them repeatedly. One by one, the wild sheep fell to the ground. In the end, Su Fong and the soldiers finished them off. Using this method, Su Fong wiped out the entire herd of wild sheep. Level up to 4, gained 10 free attribute points and 1 skill point. Leveled up again. Su Fong quickly allocated his attribute points. Then, he took out corn and started fusing it. Every time you level up, your body returns to its peak condition. It's now proven that even if you lose an arm or a leg, as long as you level up, you'll recover completely. So, any lord who levels up, regardless of previous illness or health, is now in perfect health. Ram horn plus 2, sheepskin plus 1. quickly processing all the loot. They could have mutton hot pot for dinner. This mutton is great stuff. Not only can you grill it, you can also have mutton hot pot or stew it. After opening the black iron treasure chest among the sheep, Su Fong found it was a white quality shield. Not bad at all. It's at least a piece of equipment. At this stage, equipment is still very important for them. Su Fong continued hunting wild sheep and wolves. Waves of monsters were slain. Experience points soared, and the soldiers' levels quickly rose to 3. Then, Su Fong got something pretty good. It's called an equipment repair stone. It can restore an item's durability. But this equipment repair stone is white quality, so it can only restore white equipment's durability to 100%. If you use a white repair stone on green equipment, it only restores 50%. For blue, only 20%. For purple, only 5%. White repair stones can't fix gold equipment at all. To repair gold equipment, you need a higher grade repair stone. Seeing this item, Su Fong realized it's crucial. Every piece of equipment has durability. If it drops to 1%, it's basically scrap. Even a gold item will become scrap. Its durability is low. This shows the value of equipment repair stones. This thing will definitely be a rare commodity in the future. Too bad he only got one. He wasn't sure if others had found any. Su Fong believed he couldn't be the only one. With so many people worldwide, a few lucky ones are bound to exist. After killing several more waves of wild sheep, Zhang Xin excitedly said to Su Fong, "Lord, I found a wild sheep boss." Hearing it was a boss, Su Fong immediately perked up. Not just a boss, but a green one, though. "There are a lot of sheep around that boss," Zhang Xin added. Su Fong immediately said, "Can't you just say everything at once?" I was just too excited," Zhang Xin replied cheerfully. "Great, boss drop rates are much better, and they drop good stuff, not like regular monsters." Su Fong followed Zhang Xin to check it out. He found the wild sheep herd was not only large, but also had a bronze-colored treasure chest among them. Whoa, there must be hundreds of them. Su Fong was amazed looking at the herd. Although the herd was large, Su Fong and his team had plenty of experience dealing with them. Plus, Su Fong wasn't far from reaching level 5. Su Fong started setting up again. He'd lure the sheep into the woods in waves to kill them. Each time he lured monsters, his EXP would increase a lot. Level up to 5, gained 10 free attribute points, 1 skill point. Su Fong finally reached level 5 and allocated his points again. Then fused corn, using up his mental energy without waste. Hundreds of wild sheep would keep them busy for a while. After Su Fong reached level 5, killing these low-level monsters again gave less EXP, but the numbers were high, so the EXP gain was still significant. Each wild sheep gave Su Fong 7 to 8 EXP. Killing them wasn't completely smooth. Some soldiers got hurt, but only minor wounds. Nothing serious. Soon, soldiers started leveling up in small groups. Their levels also rose to 4. Their monster hunting speed became faster. After killing many wild sheep, Su Fong's level rose again to 6. After reaching level 6, Su Fong only got 4 to 5 EXP per sheep. It lasted until afternoon. They finally killed all the sheep they could lure. By then, Su Fong's level had risen to 7. His soldiers' levels were now 5. In the wild sheep herd, Only a level 5 green boss and a dozen level 4 sheep remained. they couldn't be lured. So Su Fong led his soldiers to charge in. The herd gave rich rewards, especially EXP. So much that it pushed him straight to level 7. Only 3 more levels to reach 10. Monster, wild sheep boss, quality, green level 5. Skill, ram charge. This is the leader of a wild goat herd, not only hot-tempered,
but also very powerful. Don't get hit by its horns. Chapter 25, Defeating the Green Boss. The boss Su Fong killed before was a white boss, and only level 2. His current boss is green quality and has reached level 5. However, Su Fong's strength is no longer weak. His level has already reached 7. His attributes definitely far surpass his boss's. Zhang San, you handle those ordinary wild goats, Su Fong said. Don't worry, Lord. You just focus on dealing with that boss. Zhang San quickly led the soldiers and launched an attack towards those ordinary wild goats. Meanwhile, Su Fong picked up his willow leaf spear and looked at this wild goat boss. This boss wasn't good-tempered. Seeing Su Fong, it immediately charged towards him. Its speed was quite fast, and its impact force was surely strong. This boss emitted faint green light all over its body. Its size was 1.5 times that of an ordinary wild goat. Su Fong immediately dodged aside his willow leaf spear, quickly thrusting towards the boss. Thud! The boss let out a loud cry and immediately turned around, charging at Su Fong again. Their attack method was like a bullfight, lowering their heads and ramming with their skulls. Su Fong dodged and stabbed at the boss's body again. With his current speed and strength, killing this boss was just a matter of time. The boss was attacked by Su Fong again and again, turning around to win each time, but failing every time, failing every time, turning around to win each time, but failing every time. Its Snow White wool was already stained red with blood. The boss was losing more and more blood. The wounds on its body also increased. No matter how strong a monster is, it can't withstand countless attacks. Su Fong never let his guard down. A monster's dying attack is the deadliest. As long as he didn't hear the experience sound chime, Su Fong absolutely would not relax his vigilance. Boom! The boss finally collapsed, starting to gasp for breath heavily. It was now on the verge of death, but hadn't completely expired. Su Fong went behind the boss and forcefully stabbed down at its neck. The boss jumped up in pain. Su Fong quickly withdrew his spear. He saw the boss struggle for a good while before finally stopping. Experience plus 80, reputation plus 10. A boss is a boss, even with a 2-level difference. It still gives such rich experience. And this boss actually gave 10 reputation points as a reward. System prompt. The Lord of Huaxia City has slain the first green quality boss. Reward, 20 free attribute points, 20 reputation points. System announcement. The Lord of Huaxia City has slain the first green quality boss. Reward, 20 free attribute points, 20 reputation points. Su Fong was quite surprised by the reward this time, because it rewarded him a full 20 free attribute points. That's 10 more than before, and even reputation was 10 points higher. It seems slaying bosses of different qualities yields rewards. Next time, rewards probably only come from slaying a blue quality boss, right? Su Fong speculated. Bosses aren't common cabbages. You can't just find one whenever you want. The capable naturally wish to encounter them, but for the incapable, encountering one means certain death. Su Fong allocated the 20 new points using the same ratio as before. By now, through system rewards, Su Fong had gained an extra 50 free attribute points in total. The chat room buzzed with activity again, but Su Fong was used to it by now. He paid them no mind. His friends also sent congratulatory messages once more. Su Fong, as usual, sent a group thank you reply. What pleased Su Fong most wasn't the experience or the reputation, but the loot dropped by the boss. Aside from over a dozen gold coins, this boss actually dropped a piece of green quality equipment. How powerful is green equipment? Just look at the willow leaf spear in Su Fong's hand to know. It was a pair of boots. Su Fong checked their stats. Equipment, goat boots. Quality, green. Durability, 100%. Attribute, agility plus 15. It only added 15 agility, but that was still excellent. Equivalent to the points from about 1.5 levels. After equipping them, Su Fong's speed increased noticeably. After a short run, Su Fong had fully adapted to the new speed, seeking to purchase corn. It felt pretty good. Su Fong began harvesting the boss's corpse. Wool plus 1. Tier, 1 core plus 1. Another core. After harvesting this core, Su Fong could finally upgrade the crystal again. The territory crystal requires a tier, 1 core, to upgrade. But currently, these cores can only be obtained by harvesting bosses. My lord, the other wild goats have all been slain. Zhang San hurried over to report, and had gathered the goat corpses together. Good. Now go bring that bronze treasure chest over here. Su Fong said. Yes, sir. Zhang San immediately headed for the bronze treasure chest. He brought the chest before Su Fong. Su Fong first finished harvesting all the wild goats, then took the bronze treasure chest and opened it. A green glow appeared. This is another green quality item. A blueprint appeared before Su Fong. After seeing it, Su Fong discovered it was a green wooden cabin blueprint. It seems my green cabin can be fused into a blue one now. Su Fong was very happy. This way, he would have a much more comfortable house to live in. Su Fong finally obtained a building blueprint, and he was the one who opened it. This made Su Fong feel his luck stat wasn't useless after all. It was getting late. Su Fong with his soldiers started back along a new path to hunt more monsters and open more chests. After killing dozens of small monsters, they found over a dozen wooden chests filled with supplies, clothes, shampoo, soy sauce, and other things. Su Fong first went to the lakeside. He collected all the filled water and started selling it. Then, you can't take clothes. Full stone quantity. Full stone quantity. He jumped to the lake to bathe. He noticed there were still fish in the lake. He hadn't caught any before. He planned to make some bamboo rafts tomorrow for the soldiers to fish from. But the lake wasn't safe. Not long after, he saw a fish over 2 meters long. Su Fong immediately took out his willow leaf spear and stabbed at the fish. Blood immediately stained the water. The fish struggled and dove down. Su Fong chased after it. He attacked the big fish several more times. A few minutes later, the big fish finally died. EXP plus 20. With higher stats, even fighting in water for over 10 minutes was no problem for Su Fong. He hadn't entered the lake before, because his strength wasn't enough. Who knew how powerful the monsters in the lake were? Chapter 26, Upgrade Crystal. He dragged the killed fish ashore. He saw a commotion on the water surface. Then, many fish appeared in the water. They swam to the bloody area. Soon after, the blood disappeared. Wow, this lake is really dangerous, Su Fong thought. Tomorrow, he'd have to reconsider if fishing was a good idea. After all, the lake was too dangerous. Besides, he was rough right now. If he lost a soldier just for fishing, Su Fong felt it wouldn't be worth it at all. Every soldier in the territory was precious. He couldn't afford any accidents. After collecting the fish, Su Fong headed towards the bamboo forest. A soldier spotted Su Fong and rushed over. He said happily, "Lord, great news. We found a vein." "What? A vein?"
Su Fong was indeed very happy and quickly asked, "Where is it? Hurry, take me to see." For the territory, any vein is an important resource. No matter what kind of vein at this time for him, it was a very happy event. Also, do you know what kind of vein it is? Su Fong asked quickly. It's an iron vein, the soldier answered. An iron vein, great resource. It's essential for forging equipment. Although they couldn't forge equipment yet, these resources would definitely be useful eventually. The iron vein is right behind the bamboo forest. Let me take you there now. The soldier quickly led Su Fong toward the back of the bamboo forest. He also said, after we found the vein, we took the initiative and started mining some first. Su Fong nodded, very satisfied. The territory is currently very short on resources. You've done very well. I don't have anything to reward you with right now. Being able to eat our fill is enough. The stronger the territory, the better we can live, the soldier replied. Su Fong was very satisfied. Their sense of belonging to the territory was strong. This was a very good thing. It proved he was a very competent lord. As long as soldiers were given enough food to eat, basically no soldier would think of deserting. If soldiers couldn't eat their fill, it would be strange if their loyalty increased. After a while, Su Fong saw a small peak behind the bamboo forest, with a mine entrance. After Su Fong walked in, he could already hear clanging sounds. Two soldiers were inside, diligently mining iron. A pile of iron, or had already accumulated on the ground. Seeing Su Fong, the soldiers immediately greeted him. Su Fong nodded in satisfaction. You've all worked hard. It's late now. Go back tomorrow. Go wash up properly by the lake, but don't go deep into the water. There are quite a few powerful fish monsters there. The soldiers nodded and left the place together. Su Fong collected all the iron ore from the ground. He found there were hundreds of units. Mining by himself yielded so much more. Afterwards, Su Fong went to where the soldiers were logging. He also collected the wood. The amount of wood was even greater. After all, his system ate green quality X and food to replenish his stamina and increase his strength. Naturally, the efficiency was high. Finally, Su Fong returned to the territory. The soldiers had collected the monster corpses from today. And Su Fong also said to the soldiers, "These are the golden seeds I fused. Go plant these golden seeds." Yes, soldiers are farming. Some are cooking. Others are fetching water. Today they opened 2 large vats, which hold a lot of water. Su Fong is very satisfied with this. After the collection, Su Fong eats delicious food and starts selling water, meat, and food. After a few busy hours, he finally arrives at the crystal. Inspects this building. Building crystal. Quality white. Level LV1. Next level requires 200 gold coins and 2 tier, 1 course. Durability 100%. Protect your crystal well. This is the most important thing for a lord. Once shattered, you cannot stay in the lord's world any longer. Su Fong now has 2 tier, 1 course. Naturally, he can upgrade the crystal's level. 200 gold coins, 2 tier, 1 course. Crystal level +1. Current level, LV2. Your territory can be upgraded. Upgrade? Oh, territory can be upgraded. Although Su Fong doesn't know what changes territory upgrade brings. It must be useful. 100 gold coins. Territory successfully upgraded to level 2. Still no visible changes. Probably the territory level is still too low. Su Fong doesn't believe territory upgrade has no effect at all. Then Su Fong finds someone in the world selling weapon blueprints. Su Fong adds that person as a friend. You and this crappy world are now friends. So it's the famous lord of Huaxia City. This crappy world actively messages Su Fong. Just lucky. Let's skip the small talk. Show me your blueprints. And tell me your price. Su Fong quickly says. Fine. This crappy world first shows Su Fong the blueprints. There are even 2 blueprints. Both are equipment blueprints. One is for a blade, the other for armor. Both require iron ore and a blacksmith. Name your price. Gold coins, supplies, or food. Su Fong asks, as expected, a rich guy, more confident than others. How about this? I want to trade for the golden seeds in your hand. This crappy world says directly, just these 2 equipment blueprints. And you want my seeds? Sorry. I can't agree to this deal. Su Fong directly refuses. If it were a building blueprint, you might consider it. But equipment blueprints are far less valuable. These are 2 equipment blueprints. Won't you reconsider? This crappy world still doesn't want to give up. Do you think these 2 equipment blueprints are very valuable? Or do you think I don't have equipment blueprints? Or do you think, at this stage, anyone can forge equipment? Su Fong retorts. The other party actually knows that those buying these blueprints from him just want to collect them for now. But no one could match the price he offered. If you overestimate the value of these blueprints, then you can just keep hold of them. There'll be plenty of these things later on. You think you can trade just these 2 blueprints for my golden seed? I think you still haven't faced reality. Su Fong mocked mercilessly. Fine, I'll trade for food instead. Even in this crazy world, it's clear Su Fong doesn't really want his blueprints. No one else can spare anything to buy them from him. Selling to Su Fong is the only smart move. Chapter 27, Upgrading the Building. In the end, Su Fong used some golden food. Successfully traded for the 2 blueprints. Tian Xiao Wushuang messaged Su Fong right after, asking bro, got any good stuff to show me? Su Fong knew this guy was his major timber supplier. The more timber he can get in trade. So Su Fong immediately showed him the golden sweet potato. Tian Xiao Wushuang lost it right away, blurting out, holy crap bro. Are you running a wholesale business for golden seeds, or what? You even have something like this. I just have one request. You have to sell one to me. Selling it for gold coins? No way, not ever. I only want your timber, Su Fong replied. I can cut down even more timber, and I'll definitely trade you even more timber for it. This is a win-win deal for both of us. When Tian Xiao Wushuang saw the golden sweet potato, he was practically drooling. This thing is absolutely insane. Stone hand sword. It doubles your strength stat. What a broken insane stat. Eat this sweet potato, and you'll instantly turn into a total beast. Su Fong laughed again after hearing what Tian Xiao Wushuang said. He wasn't worried about the guy not taking the bait. Fools like this. You can never have too many. Let me make this clear. This item can only be used by people in your own territory. If I ever find out you sold it to someone else, you'll never get another one. Su Fong said. Bro, I never sell something this good to anyone else. I don't even have enough for myself. How can I sell it to others? Tian Xiao Wushuang isn't an idiot. He knows how valuable this thing is. The reason Su Fong is willing to trade it to him is obviously because he has loads of timber.
100 timber for 1 golden sweet potato. That price is absolutely a steal. I won't haggle with you over it. Su Fong did the math. With double strength for 4 hours, you can cut down over 200 units of timber. Even if the other guy's soldiers are low level. Still way better than not eating it at all. And this thing gets better as your level increases. Although world's best feels shortchanged, he knows. Higher levels mean stronger soldiers. Better effects, got it. World's best agreed, though he still felt exploited. But Su Fong was right. Eating this sweet potato yields much higher gains than not. But for now, World Best could only trade for 5 to test the effect. Next, Su Fong sent the same message to Lonely Cigarette. Asked, "Hey buddy, got something you might be interested in." Lonely Cigarette immediately replied, "Just show me what you've got. I know you need stone, I'll trade you for it." Lonely Cigarette wasn't dumb. Su Fong definitely had his eye on his stone again. After all, Su Fong was now his biggest client. He needed to buy a lot of stuff from Su Fong anyway. When Lonely Cigarette saw the golden sweet potato stats, he was also surprised and directly asked Su Fong's terms. Thus, Su Fong successfully exploited another lord to serve him. Of course, Su Fong considered it a win-win. Finally, Su Fong set his sights on Tian Shan Tong Lao, asking, "There's something you'll definitely like." Tian Shan Tong Lao was also blunt, asking, after seeing the sweet potato stats, directly inquired, "How much soil?" "I love doing business with smart people. You know the value of this thing." Then Su Fong started haggling with Tian Shan Tong Lao, just bargaining, finally settled on a price. Su Fong successfully obtained a large amount of soil. After harvesting a bunch of resources, Su Fong took out the green wooden hut blueprint. He found he could fuse it directly without building. So, Su Fong checked his mental energy, almost fully recovered. Fusing high-quality items consumes more mental energy. Su Fong began fusing the green building blueprint with his current wooden hut. The moment the fusion completed, a blue light flashed over the hut before his eyes, and the hut doubled in size after the fusion. Not only did the whole hut become much sturdier, but its design also became more refined. Fused into a blue-quality wooden hut. A high-quality hut just looks different, huh? Su Fong was pleased, looked at the hut stats. Building wooden hut. Quality blue. Level, LV4. Next level requires gold 500, lumber 500. Description, a refined house that shelters from wind and rain. It also automatically repels mosquitoes and prevents moisture. Both barracks and cabins are buildings that need to be upgraded first. Gold 500, wood 500, cabin level +1, current level LV5. Gold 1000, wood 1000, cabin level +1, current level LV10. After the cabin's level is upgraded to 10. It's already become much bigger. Su Fong looks at this cabin. Now, even if over 100 people were to live in it, it shouldn't be a problem anymore. Next, Su Fong starts upgrading the farmland again. After directly raising the farmland's level to LV6, there's not enough soil left. Because Tian Shan Tong doesn't have much soil, can only wait until tomorrow to trade more. Then, Su Fong also raises the fence's level to LV6. Finally, Su Fong starts upgrading the barracks, but can only raise it 1 level. Gold 1200, wood 1200, barracks level +1, current level LV11. After the barracks reach level 11, 20 more soldiers can be summoned. Su Fong, as before, plans to do the summoning tomorrow morning. What do you think, Rice? In the time ahead, Su Fong will prioritize upgrading the barracks. What do you think is prizeful? See if reaching level 20 can trigger a heavenly Dow reward. Strong. He also has a plan for tomorrow. That is, to raise his own level to 10 tomorrow. After entering the blue quality cabin, Su Fong feels the room has become much more comfortable. There are also more rooms now, and the interior space is much wider. Now things can be placed increase a lot. Most importantly, a kitchen has been added to this cabin. From now on, cooking can be completely done in the kitchen. No more need to cook outside. Chapter 28, Green Monster Horde. Tonight's dinner is very sumptuous, with not only mutton to eat, but also fish soup to drink. Moreover, with the kitchen, making anything is more convenient and more efficient. The things made are also much more delicious. The soldiers eating these things, each one shows an expression of happiness and satisfaction. They all eat their fill. More monsters were hunted today, and more meat was collected. More was also sold. Especially mutton sells the best, and more people prefer to buy mutton. Next is wolf meat. This wolf meat is also very good. Tastier than dog meat. After eating, Su Fong lies on the soft bed and starts opening the chat channel. Another painful, lonely day. Every night, we have to endure the cold. This lousy hut can't even block the wind. We're all in the same boat now. It was a good house. Just having a place to stay is good enough. Right now, I'm squeezing in with the soldiers. It's a bit warmer this way. For us now, the biggest problems are food and shelter. If we don't solve these 2 issues, the soldiers' loyalty will drop too fast. Stop talking. I just let the soldiers have a meal, and 2 of them actually ran away. These jerks don't even see that I'm starving too. The food from the farmland is really too little. Not enough for 10 people. The monsters outside can be eaten, but there's no water to process them. It's so miserable. I really want to leave, but I can't bear to. Right now, most people are still worried about food and shelter. White quality seeds really have low yield. If we don't upgrade the farmland, just that small plot won't solve the problem. But they can still hunt monsters for food. Processing the animal carcasses stumps everyone. Even a pheasant, if you don't know how to handle it. How do you eat it? Food is still selling very well. Not to mention Su Fong's gold quality food. It basically sells out as soon as it's listed. Su Fong collected quite a few resources this way, and among them is a material called clay. He doesn't know what it can be used for yet. But since it's a resource, it must have a use. Su Fong checked his gold coin amount. It's already reached around 300,000. Making this money is really satisfying. Su Fong also wants to buy more soil. But aside from Tian Shan Tong Lao selling it, no one else seems to have it for sale yet. It seems not everyone has this stuff. Su Fong believes Tian Shan Tong Lao has gained a lot from this resource too. After all, too many people need soil resources. Any lord definitely needs to upgrade their farmland. Su Fong wants to buy some equipment like pickaxes, axes, or saws. But unfortunately, no one is selling. These are things used to gather resources. Everyone lacks them. How can anyone put them up for sale? The day passed like this. Early the next morning, Su Fong started listing the corn his soldiers cooked last night again. Su Fong exchanged these corn for resources usable for wood, stone, soil, clay, etc. After the corn was listed, lords all over the world saw what was on there.
and the exchange rate increased quite a bit compared to yesterday. Many people cursed Su Fong as greedy in the world chat. Some even said they wouldn't buy. But Su Fong's stuff sold out quickly, and Su Fong didn't even look at the messages. He had no idea what they were cursing about. Even if he knew, he wouldn't care at all. The stats of gold quality food are just too powerful. Smart buyers will always emerge. The resources obtained show that people with soil resources worldwide are indeed not limited to the eternal child of Tianshan. Su Fong harvested a large amount of supplies and began upgrading the farmland. He directly upgraded the farmland to LV10. Then, he raised the barracks level to LV13 again. This allowed Su Fong to summon 60 more people. After spending 6,000 gold coins to summon the soldiers, Su Fong began assigning tasks to this 120 people again. Once arranged, Su Fong continued to go out and level up. It was already the 4th day, the 7-day novice protection period. Getting closer and closer. Su Fong had to quickly make his territory stronger. Just after stepping outside the territory, Su Fong had already discovered level 1 monsters. This proved the monsters outside the territory were increasing in number and level every day. Today, some soldiers would also be assigned to mine. Iron ore is also a very important resource, crucial in the later stages. The monsters in the bamboo forest also needed clearing. As for the fish in the lake, since Su Fong wasn't short on food now, he temporarily didn't plan to target them. When he wanted to eat, he would go net some fish. After assigning tasks to all the soldiers, Su Fong took the soldiers to reclaim land and slay monsters again. Monsters increased daily, and so did treasure chests. Soon, they discovered quite a few treasure chests. They yielded many supplies, but wooden chests was still the majority. Dark iron chests were still relatively few. As for bronze chests, they were definitely guarded by monsters, and in significant numbers. Su Fong's strength was considerable now, so he charged directly into these low-level monster hordes. He wounded these low-level monsters, then let the lower-level soldiers finish them off. Their levels rose quickly. With high-level soldiers by their side, there were no casualties. They once again entered the range of the wild sheep and wolves. These monsters posed no threat to Su Fong anymore. He still led the soldiers directly to hunt down these monster hordes. The experience came his way when he knew. So, Su Fong had those soldiers continue hunting the wild sheep and wolves. He, meanwhile, led Zhang 1 to Zhang 10 deeper in. Soon, Su Fong discovered a group of level 8 monsters. Monster. Wild bull quality. Green level. A. Skill charge. Description. Fierce wild bulls will launch a violent attack. If you enter their territory, it was actually a green quality monster horde. Su Fong was surprised. A monster of green quality. Much better than those white monsters. And these monsters are rich in experience. These bison are high level. They're also a non-aggressive monster type. As long as you stay out of their range, you're safe. Beef. Su Fong thought about how to cook this beef. Stew it or stir-fry it. This beef will surely fetch a good price. Like mutton, many people will love it. Su Fong wouldn't charge into the herd. These bison are incredibly strong. Su Fong didn't want to be chased by them. Chapter 29, Blue Quality Monster. Su Fong started luring one by throwing a rock. The bison actually left the herd. It charged at him. Just one. Perfect. Su Fong smiled, luring it deep into the woods. Then he ordered his soldiers to surround it. Enraged, the bison charged at the soldiers. Dodge. Don't fight it head-on. Its charge is powerful. Our soldiers are low level. A direct hit would injure them. Su Fong recalled bison are sensitive to red, so he pulled out a pair of red underwear. He waved it like a matador's cape. Hey, bull. Over here. Seeing the red underwear, the bison shifted its target to him and charged. Su Fong dodged to the side as it charged. He placed the red underwear in front of a tree. Bang! The bison crashed into the tree and fell. Kill it. Su Fong thrust his spear at its neck. The powerful strike pierced its neck. It roared in pain. It began thrashing wildly. The power it unleashed now was terrifying. Su Fong ordered his soldiers back to avoid injury. He didn't even have time to pull out his spear. But after retreating, he drew his bow. He aimed at the bison's head and fired. Whoosh! At such close range, his arrow hit the bison's head. Moo! The bison cried out and struggled more. Su Fong shot 2 more arrows, worsening its wounds. As its life faded, the bison finally fell. EXP plus 20. A green monster gives more EXP than this, but it was killed by 11 people, so the EXP was split unevenly. Su Fong, being high level, got less. The other soldiers got a lot more experience. A few gold coins dropped, but forget about equipment. He'd never seen a monster drop equipment before. Su Fong sent soldiers to lure the monsters, while he started gathering from the bison carcasses. Beef plus 3, tripe plus 1. Bison are large, so they yield a lot of meat. One bison could be sold for a good amount of resources, which Su Fong found very cost-effective. As they worked together like this, they became more and more adept at handling these bison. Su Fong even had the soldiers dig a trap. Once a bison fell in, killing it became much easier. After the trap was ready, the soldiers lured one into it. Then, the soldiers kept attacking the bison in the trap. Using this method, one bison after another fell to them. Other soldiers leveled up first, then Su Fong also leveled up. Level reached 8. Gained 10 free attribute points, 1 skill point. After allocating points, they continued trapping these bison. Meanwhile, Su Fong listed some beef for sale. He listed it at a price of 3 pieces of beef for 1 piece of wood. 3 pieces of beef for 1 wood? Should be at least 5. This is beef. Who knows what level monster it's from? Bro, the price is too high. Yeah, only 3 pieces? Make it 10. In the chat, someone asked Su Fong what level the monster was. Some told him to raise the price, but someone still bought it. Seeing a sale, Su Fong decided not to increase the price. He then listed all the beef he had gathered. The beef was slowly bought up. This earned Su Fong a large amount of wood. After killing the last bison, Su Fong went to check the chest the herd was guarding. It was a black iron chest. Opening it yielded a hoe. Not bad. A hoe is a pretty good item. You can't farm without a hoe, and you needed to dig traps too.
Su Fong continued searching for the next wave of monsters. He found another type, level 7. But this monster wasn't in a group, it was alone. Monster, wild deer, quality white. Level 8, skills, none. Description, a docile wild deer that flees upon encountering unfamiliar species. This was the first non-aggressive monster Su Fong encountered. However, seeing the antlers on its head, Su Fong decided he couldn't let it escape. Spread out and surround it, Su Fong said to his soldiers. Because he wasn't very confident in his archery skills, the chance of it escaping was still quite high. Once the soldiers had it surrounded, Su Fong took out his bow and arrows. Attacked the deer. Whoosh. One shot hit the deer's body, but didn't kill it. The deer ran away. Soldiers surrounded it, trapping the deer. Su Fong shot another arrow, hitting its leg. The deer fell. Su Fong finished it with a spear. EXP plus 50. He got all the EXP. Without the soldiers, catching it would have been tough. The deer was fast. Antlers plus 2. Venison plus 1. Deer meat is nutritious. Su Fong's never eaten venison. He'll feast tonight. After gathering, they kept searching. Many monsters. They found stronger ones. Monster. Black fox, blue quality, level 10. Skills, bite, stink bomb. Description, cunning, vicious, sharp teeth and claws. Watch out for its gas attack. Su Fong saw it and ordered the soldiers. Gather up. It's a level 10 blue quality monster. It's about the size of a large dog. It didn't run. It prepared to attack. It's getting ready to strike. Su Fong got a gas mask from a white treasure chest. He put it on. The fox farts? Mask on first. Su Fong's level now isn't lower than a regular level 10 monster, but it's blue quality. Not a boss. But don't underestimate it. Soldiers gathered, weapons aimed at the fox. The fox paced, finding the best angle. It's smart. Don't underestimate it. Or you'll die. Whoosh. The fox dodged to the side. It hid by a tree and vanished. Su Fong said back to back. Watch out for its ambush. He didn't expect it to be so cunning. It hides to attack. Monsters above level 10 are tough. We must be careful. Su Fong's stats are high. Hearing and perception too. He saw the fox running between trees. Then prepared to attack them. Su Fong wouldn't charge into the bison herd. Those bison are strong. Su Fong didn't want to be chased by these bulls. Chapter 30, Bison Boss. The black fox is fast, can climb trees, and is highly intelligent. It knows how to ambush. This is a blue quality monster. This made Su Fong feel threatened. The black fox didn't attack. It's very cunning. Without absolute confidence, it wouldn't easily launch an attack. Like a hunter stalking prey, and Su Fong was the black fox's prey. The black fox waited for an opportunity to strike. Su Fong also waited for it to make a move. Whoosh. The black fox attacked a soldier. It launched the assault from behind a tree, and it aimed for the soldier's head with its claws. If caught by its sharp claws, the consequences would be severe. Swish! A cold glint flashed. Su Fong thrust his spear at the black fox, pinning it firmly to the ground. At that moment, the black fox released a foul stench. But since Su Fong had already put on a gas mask, the black fox's stinky gas had no effect on him. Su Fong quickly drew a weapon and stabbed at the black fox. The black fox struggled briefly, then stopped breathing. EXP plus 320. A level 10 blue quality black fox gave Su Fong several hundred experience points. The experience was indeed generous. It actually dropped a book, which surprised Su Fong greatly. This was only the second time he saw something other than coins drop from a common monster. Su Fong thought it was related to the monster's quality. The higher the monster's quality, the more likely it is to drop extra items. It was a blue quality monster, but unfortunately not a boss. So there was no heavenly Dow reward. Skill, taming. Quality white. Description, consumes spirit power to tame monsters. Success rate decreases for monsters higher level than oneself. Another skill. Su Fong was amazed. It was taming. This is a great skill, but this skill also consumes spirit power. Su Fong realized that spirit power was becoming increasingly important. Fortunately, the golden quality apples could speed up spirit power recovery. Su Fong thought this kind of black fox could be tamed. But there probably aren't many of these monsters, right? Afterward, Su Fong indeed didn't encounter any more black foxes. Instead, lone monsters became more common. Occasionally, he could see some chests, and he even found 2 axes and 1 pickaxe. All were white quality. An hour later, they encountered another herd of bison. This herd was larger than the previous one. This time, there are hundreds of them. And again, a blue bison was found. A bison king half the size of the average bison. This is a boss. And there's a bronze chest next to that boss. Monster Bison Boss Quality Blue. Level 10. Skill Crash and Trample Raging. Introduction, the irascible Bison King has a very strong physique. It's the leader of a herd of bison with a terrible explosive power. The Soviet side immediately began to let the soldiers dig a trap. And we need to dig 2 more traps this time. They have to kill all these bison. The blue bison boss is also a level 10. It's also the most difficult to deal with and has 3 skills. The Soviet side must be careful. 3 traps were dug this time. It's more efficient to bring 3 bison at once. 2 soldiers in the past to blame the others are ready. It didn't take long for 3 bison to be let in. The soldiers took it to the trap. The first bison soon fell into the trap. Then came a second one. The third one also fell into the trap one by one. The Soviet side began to clean up the bison. After killing the bison, the Soviet side quickly collected the bodies, then rearranged the trap. Level up to level 9 to gain 10 free attribute points and 1 skill point. After killing dozens of them, the Soviet side upgraded again, only to the last level. His goal for today is accomplished. Continue to quickly assign attributes to the Soviet side. Let the soldiers continue to blame. As for the 10 soldiers, they are now at level 7. 2 were upgraded to level 8. It should be hard to get to level 10 today, but tomorrow,
Their level must also be upgraded to level 10. The soldiers continue to blame the Soviet side for their involvement in the killing of these bison. The assigned experience is only 15 points, sometimes only 10 points. Reduced a lot. They're sweet potatoes, a food that doubles its strength. It's easier to kill these monsters. If it were someone else, where is it so easy to face these monsters? This group of bison was quickly killed by the Soviet side, leaving 5 bison. Next, they not only have to face the 5 green quality bison, and to meet that level 10 blue quality bison. It's a challenge for them though. But they have the confidence to overcome. The soldiers have all reached level 8. As for the Soviet side, the others are approaching level 10. Be careful this time with your current rank and number. 5 wild bulls shouldn't be a problem. I'll handle that, boss. You guys be careful. Su Fong ordered. Don't worry, Lord. We'll be careful. Zhang San and the others immediately replied. After the orders, they walked towards the wild bulls. Moo. The 5 wild bulls roared at Su Fong and his men, then charged. Su Fong saw the boss wasn't moving, so he decided to deal with these 5 small fries first. Dodge. Everyone dodged the bulls' attack and quickly turned back. Attacked them quickly before the bulls could turn around. The injured bulls became enraged, roaring constantly, kept ramming into them. But the soldiers didn't fight head-on, they started evading. Zhang San even used the territory's only shield. Blocked the bull. Su Fong looked for an opening, launched a powerful strike at the bull. Whoosh. Su Fong's strength was great. After using the powerful strike, his power increased even more. His spear pierced the bull's head, killing it instantly. After killing one bull, Su Fong moved to the next. But at that moment, that blue wild bull boss charged at them. Su Fong had to give up on the bulls. Be careful, he told the soldiers. I'll handle that, boss. Yes. Su Fong pulled out his spear and charged at the boss. As he was about to meet the bull, Su Fong leaped up, landed directly on the back of the bull boss, and thrust his spear down. Moo. The bull boss roared, its eyes turning red. Became even more furious. The bull boss activated its reserve skill. All its attributes increased significantly. The bull boss charged at Su Fong. He didn't fight it head-on, started running into the distance. The bull boss was now focused on Su Fong. Chased after him. Su Fong's agility was high. Plus sensitivity. The bull boss couldn't catch him at all. Su Fong lured it to the previously dug trap. Chapter 31. Kill the blue boss, get rewards. Now, Su Fong leaped over the trap, landed, and immediately turned around. Moo. The red-eyed bull boss charged straight at Su Fong. Didn't notice its feet. The next second, boom, the bull boss fell into the trap. Su Fong immediately stepped forward, grabbed his willow leaf spear. Thud. The spear sank into the bull boss's eye. Su Fong tried to push in deeper, but the boss, in pain, exploded with terrifying strength. Su Fong could only pull up the willow leaf spear and retreat immediately to avoid being accidentally injured. As expected of a boss, it actually jumped out directly from under the trap. It kept wildly stabbing around. Fortunately, Su Fong retreated in time. Otherwise, he really would have been stabbed by the wild bull boss's power. But after losing one eye, it staggered and charged at Su Fong again. Su Fong dodged to the side. Bang! The wild bull boss crashed into a tree. The terrifying impact force almost split the tree in two. This is the power of a blue quality boss. After dodging, Su Fong stabbed towards the wild bull boss with a spear again. Su Fong dealt more damage to the wild bull boss. The wild bull boss roared, turned its head, and thrust at Su Fong. Su Fong was very agile, dodging again, and began using surrounding terrain to play hide and seek with the wild bull boss. He started to continuously drain the wild bull boss's vitality. The wild bull boss had many more wounds on its body, all caused by Su Fong. Moreover, Su Fong lured the wild bull boss into the next trap again. The wild bull boss had already lost one eye, and its attention was completely focused on Su Fong. It never thought there would be a second trap. Result, bang. The wild bull boss fell into the second trap again. Then Su Fong used a fierce strike again. This time, Su Fong aimed for the wild bull boss's other eye. But Su Fong's spear technique was precise. After all, he had practiced for so many years. The wild bull boss became a blind bull, struggling and crashing around wildly. Su Fong did not approach the boss at this moment. The wild bull boss was extremely dangerous right now. Su Fong put away the willow leaf spear and took out his bow and arrows. He shot at the wild bull boss. Thud! The wild bull boss was hit by the arrow and started crashing around wildly. The immense pain made it suffer greatly. The ground was already covered in a large pool of blood, and its speed was getting slower and slower. It would not be able to road. It only thrust wildly as rabbits. The next second, it plunged headfirst into the previous trap. Great opportunity. Su Fong stepped forward, switched to the willow leaf spear, and used fierce strike for the third time, thrusting it hard into the wild bull boss's body. A large section of the entire spear pierced through. This made the wild bull boss scream and struggle violently. Su Fong quickly retreated, not retrieving the willow leaf spear, and he took out his bow and arrows again, aiming and shooting at the wild bull boss. Arrow after arrow shot towards the wild bull boss. With each struggle of the wild bull boss, more blood flowed. Now the boss couldn't even get out of the trap. It could only await death. The wild bull boss's vitality rapidly disappeared until it completely died. After the wild bull boss died, Su Fong finally let out a sigh of relief. Blue quality bosses are truly powerful. EXP plus 390, reputation plus 30. Reaching level 10 grants 10 free attribute points and 1 skill point. System announcement. Lord of Huaxia City. First in the world to reach level 10. Reward. 10 free attribute points, 10 prestige points, and 1 building draw. System announcement. Lord of Huaxia City. First in the world to reach level 10. Reward. 10 free attribute points, 10 prestige points, and 1 building draw. After the 3 system announcements echoed, Lords worldwide were in an uproar again. But it wasn't over yet. Immediately, another system message appeared. System announcement. Lord of Huaxia City first to slay a blue quality boss. Reward. 30 free attribute points, 30 prestige points, and 3 skill points. System announcement. Lord of Huaxia City first to slay a blue quality boss. Reward. 30 free attribute points, 30 prestige points, and 3 skill points. After hearing the 2 system announcements, everyone in the Lord world was shocked once more. Not just the Lords, but also the live stream viewers on Planet Jojo erupted. Is this Huaxia City Lord trying to monopolize the system rewards? At least 1 system announcement a day. Can't you give others a chance? Whoa, 2 system announcements in a row. This guy is too OP. That's a blue quality boss. How did he even do that?
Longing Nation is awesome. Huaxia City Lord is awesome. Olige, so amazing. Seriously, so amazing. Really, really amazing. Hey, upstairs. What exactly is so amazing? Actually, I'm pretty amazing too. Su Fong allocated all his free attribute points. Then he checked his stats. Name, Su Fong. Talent, Fusion. Unique, level 10. EXP, 1,892,000. SDR, 48 plus 12. Con, 48. SDA, 48. AGI, 48 plus 19. Int, 48. MDF, 10. PDF, 10 plus 5. LUK, 10. Talent, 10. Prestige, 122. Free points, 0. Skill points, 13. Combat skill, White Furious Strike LV.1. Life skills, White Gathering LV.1. White Horse Taming LV.1. With gear bonuses, his strength reached 60. After eating the golden yam, it shot up to 108. But the golden yam doesn't boost gear-based strength by 500. Otherwise, Su Fong's strength would be even higher. Su Fong looked to the bison boss in the trap. First, gather. Bison meat plus 2, tier, 2 core plus 1, bison sinew plus 1. After gathering, Su Fong saw many items dropped in the pit, including 2 green quality pieces of equipment. The drop rate for a level 10 blue boss is insane. Su Fong was thrilled. The boss dropped over 100 gold coins, 2 green items, and even a skill book. Equipment, refined iron sword. Quality, green. Durability, 100%. Attribute, strength plus 12, constitution plus 3. Equip, wild bull armor. Quality, green. Durability, 100%. Attribute, physical defense plus 15, magic defense plus 5. A good find. The iron sword can be given to soldiers. As for this wild bull armor, Su Fong can use it himself. After donning the wild bull armor, Su Fong's defense became significantly stronger. There's also a skill book. Su Fong takes a look. It's another skill book for a subclass, and it's green quality, making it quite rare. 第32章抽建筑奖励。易苏方看了看这个技能书的资料，技能锻造术，品质绿色，介绍能够提升20%锻造速度，好东西。苏方十分满意。领地之中已经有不少矿石了，但没有铁匠铺跟铁匠技能，就算有再多的矿石也无济于事。现在有了锻造术之后，就只差铁匠铺就能够直接锻造装备。但这个建筑可不好说，世界上压根没有看到有人卖，要是有卖的话，苏方肯定会第一时间买下来。这个锻造术，苏方是不可能自己使用的，他可不想自己锻造装备。身为领主，应该让手下的士兵去锻造装备才对，但也不能随便选择士兵，必须选择一个基础力量不错的。这件事等回领地之后再说。苏方快速返回之前的区域，看到那些野牛也差不多要死了，这才放心下来。领主，青铜宝箱。张三鸡杀完野牛之后，将宝箱拿到了苏方面前。苏方打开宝箱，里面又是一个技能书，这让苏方很惊讶。看过之后，发现这又是一本采集术。苏方笑了笑，然后对着张三说道：“把这个技能书给学了。”谢领主。张三将技能拿过来一看，竟然是采集术，对此并没有失望，毕竟也是一项技能。你去将那些野牛的尸体给采集了。苏方说道。是。张三开开心心的去采集野牛的尸体。宝箱开完之后，苏方这才领取之前天道奖励的建筑抽奖。建筑抽奖抽出来的肯定都是建筑，但这次的抽奖并不是之前的幸运转盘，这次出现的是10个带着问号的神秘箱子，这是让他10选1。苏方随意选择了一个箱子，忽然变成了金色的箱子，金色的宝箱。苏方很惊讶，没想到又抽到了一个金色的宝箱，这就代表自己能够开出一个金色的建筑。想到这里，苏方不由得有点激动，然后将宝箱打开，唰，一道金色的光芒出现。苏方看着手中的建筑，连忙开始查看了起来。建筑飞市商店，品质金色唯一，等级 LV1，下级需要金币200，木材200。介绍：这是游走在黑市之间的神秘建筑，每天会随机出现一件物品，你可以选择购买或者不购买。我去，竟然还有这样的建筑！苏方一看这个建筑，实在很震惊，没想到还有神奇的建筑。但看了看每天只会出现一个物品，而且还是随机的，顿时就有点蛋疼了起来。好歹也是金色建筑，竟然只刷新一个物品，难道这数量需要升级建筑之后才能增加？苏方有了猜测，现阶段材料都不能浪费，需要用在有作用的地方，所以这个建筑只能等到领地的材料有多余的时候再说了。但回到领地之后，还是能够先升一级，看看这个建筑有什么变化再说。随后，苏方上前将张三采集出来的牛肉装起来，除了领主之外，士兵可没有包裹之类的东西，任何东西都只能依靠手提，这就很不方便。但每个人都是这样，下次得让张三带个装东西的袋子出来才行。我们回去吧。看了看时间，已经不早了，今天的任务已经完成了，并且苏方也成功升级到了10级。至于张三他们，明天也能够顺利升级到10级。苏方跟昨天一样，先到湖边将士兵们装的水给收集起来，然后看到了旁边制作的一个木筏，对着张三说道：“张三，今天我们捕一些鱼回去吃。”好脸！张三连忙回答。其他士兵都笑了起来，他们的生活十分美好，有各种肉类吃，还有很多零食饮料，住的也是十分舒适的小屋，小日子过得那叫一个爽。苏方来到竹筏之上，丢出了不少玉米粒子在河中，远处的鱼似乎是感受到了这些玉米粒子的波动率，快速朝着这里游过来。随着一群鱼类游过来之后，苏方跟张三立马丢出了渔网，哗啦！苏方的力气大，一网就网到了不少鱼类，然后让士兵们快速拖上岸边，随后又帮张三把鱼拖上了岸。网中的鱼有很多，苏方觉得每天都可以过来打点鱼回去吃。但苏方很快就发现了湖中有大家伙来了，连忙对着张三说道：“快跑！”张三没有犹豫，立马朝着岸边跑过去。苏方的敏捷高，跑得最快，几秒就回到了岸上。哗啦！一只牛那么大的鱼，直接一口将木筏咬断了一大截，看得所有人十分震惊。我去，这么大的鱼！张三有点诧异，这湖里实在太危险了，他们没事还是不要下去吧好。
一般这么大的鱼是不可能跑到岸边来的，因为靠近岸边的湖面实在太浅了，不利于这种大鱼活动。苏方也让士兵不要轻易去捕鱼，现阶段的他们面对这种鱼类还没有与之抗衡的能力，一旦落入水中，那可就是鱼类的天下。谁也不知道水中还有多少这种大型的鱼怪。苏方让士兵将捕获的鱼带回领地，而他则是去了竹林，将竹子收起来，又到了矿洞，将铁矿石收了起来，最后又到了伐木区，将木材收走。做完这一切之后，苏方这才回到领地，发现张三正在采集其他士兵带回来的怪物尸体。而张仪过来告诉苏方说道：“领主，领地的仓库建筑太小了，已经放满了物资。”这么快？苏方看了看仓库建筑，发现这个建筑确实太小了，于是苏方开始升级仓库建筑。建筑仓库品质白色，等级 LV1，下级需要金币200，木材100，石材100。介绍：这是一个简易的仓库，能够用来储存各种物资。金币200，木材100，石材100。仓库等级+1，当前等级 LV2。金币500，木材400，石材400。仓库等级+1，当前等级 LV5。将仓库的等级提升到5级之后，苏方就没有继续升级了。大哥，还有金色地瓜没有？急需。天下无双发来了消息，需要多少？苏方问道。50根。天下无双立马说道。我去，小子，你今天的胃口这么大，这可是5000根木材。苏方真好奇，这个天下无双到底是从哪里来的这么多木材？但每个人都有秘密，苏方自然不会去问这么多。对他来说，天下无双要的越多，他的收获就越大。第33章，黑市商店购买装备。我可是将所有士兵都喊去伐木，收集的木材自然多。天下无双回答道。你小子哪里来的那么多斧头啊？苏方确实很好奇。大哥，这个就别问了，难道你会告诉我金色种子哪里来的吗？天下无双反问道。这倒也是，苏方肯定不会告诉别人这金色种子的来历，所以天下无双也肯定不会告诉自己斧头的来历。每个人都有自己的秘密，苏方也就不多问。于是天下无双用5000根木材跟苏方兑换了50根金色地瓜，而后寂寞的香烟、小蝴蝶、我是女汉子、天山童姥等好友也纷纷发来交易请求，他们都是想要苏方手中的金色地瓜，顺便购买一些其他的东西，并且他们都会用自己手中的资源与苏方交易，苏方肯定不会拒绝的。与他们交易完毕之后，苏方这才看向了自己的建筑。拿出黑市商店建筑，苏方放在了一片空地之上，成功建造建筑。苏方建造好了之后，开始升级看看这个黑市商店会不会有什么变化。金币200，木材200，黑市商店等级+1，当前等级 LV2。升级完毕之后，苏方发现这个建筑一点变化都没，如果说有，那就是升级的材料又变多了。苏方不继续升级了，看向了这个建筑之中。这是一个类似小卖铺之类的建筑，但这个建筑看上去极其豪华，建造的十分精美，毕竟是金色品质的建筑，自然不凡了。苏方走了进去，里面并没有人，只有一个柜台，并且柜台之上只展示了一件物品。哦，这是装备，而且还是绿色品质的。苏方很意外，第一件就是一件装备。苏方看向了这个装备的属性，装备黑铁刀，品质绿色，耐久100%，属性力量+18，售价1800金币。装备的属性十分强大，差2点就相当于2级的属性。这是一件纯攻击的武器，但苏方不喜欢，但领地十分缺少装备。虽然这件装备需要1800金币，但苏方觉得还是值得购买的。金币1800，成功购买一把。不愧是金色品质的建筑，可惜一天只能刷新一件物品，要是能够多刷新几件就好。虽然无奈，但苏方也很知足。走出黑市商店，苏方来到了外面，然后对着张三说道：“张三，过来一趟。”是。张三来到了苏方面前，问道：“领主，有什么事情？这件装备拿去用吧。”苏方将黑铁刀递给了张三，这让张三十分激动，连忙说道：“多谢领主，我一定会好好努力的。”我知道了。苏方点了点头，然后又喊来张一，说道：“张仪过来。”张一也激动地来到苏方面前：“领主，您找我。”这把武器拿去。苏方又拿出了另外一把精致的铁剑子给了他。多谢领主。张毅也十分开心地说道，这让其他士兵很是羡慕。苏方自然也看在了眼中，然后看了看士兵们的忠诚度，张一跟张三忠诚度已经达到了100，至于其他人的忠诚度也都在80、90左右。随后，苏方开始查看起了100多名士兵的属性，发现张11的初始力量属性竟然是10点，虽然其他属性比较低，但他很适合锻造。于是，苏方来到了张11面前，说道：“这个技能书给你。”张11看了看手中的技能书，连忙说道：“谢谢领主，明天先跟着我去升级，你今后可是我们领地的首席装备大师啊。”苏方说道：“放心吧，俺一定好好努力，不会让领主失望。”张11一看就是那种憨厚老实的人，这种人最适合当铁匠。我看好你。苏方满意的点了点头。随后，苏方又开始卖金色的玉米跟水了，顺便也开始卖各种肉了。苏方顺便在聊天频道喊了一声：“新鲜的牛肉、牛筋、牛鞭，有没有人需要？上架了。”说完之后，苏方看到下面一群回复：“我要10根牛鞭。”楼上的，你晚上这么寂寞，难道是用五姑娘解决吗？她可以用身边的士兵解决。老板，牛肉怎么卖？又是这个华夏城领主，你能告诉我是如何处理这些肉类的？既然刀工那么好，那么平整，这是生活技能采集术，你们肯定不知道。刚好本人今天开出了一，可惜肉类还不够自己的士兵吃。卧槽，竟然还有这样的技能，难怪能够处理肉类。收购采集术，有的喊我，价格好商量。看到有人已经开出了采集术技能了，但苏方一点都不在意。外面的野怪很难对付，他们想要跟自己一样猎杀大量的怪，这是根本做不到的。他们大多数人只能保证自己跟麾下的士兵不挨饿，就算有多余的食物，也根本卖不了太多。整个市场这么多人，缺少食物的领主多了去了，他们怎么可能竞争得过自己？苏方开始根据市场来售卖这些食物，大多数都会选择用金币购买，金币不够的人才会使用资源来跟他购买。现阶段，很多人都知道了资源的重要性，会率先储存资源。领主，吃饭了。张二过来喊道。好。
苏芳来到了饭桌之上，看着一桌子食物，苏芳十分满意，有牛肉、羊肉、鱼肉、玉米、地瓜、白菜，还有一大本大米。大米并不是种植出来的，而是开木箱开出来的。每次开出来大米都会获得10斤、50斤的大米，都是像超市那种包装好的。于是苏芳对着张二说道：“明天安排一些士兵搞一块水田出来，我来教你们种植水稻。”苏芳乃是农村出身的人，播种、插秧、收割这种很寻常的农活肯定是有做过，只是苏芳暂时还不知道要如何碾米，她还是觉得可以先试一试。苏芳手中已经有不少金色的水稻种子了，想要试试看这种金色的水稻种子种植出来的粮食会有什么效果。苏芳也发现了，等级越高，需要的能量就越多，吃的食物自然也就更多了。幸好他们吃的大多数都是比较高级的肉，还有金色品质的食物可以食用，挨饿是不可能的。他领地的士兵在食物方面都是管饱。第34章购买煤矿资源。吃饱喝足之后，苏芳又开始升级建筑。苏芳率先要升级的建筑肯定是兵营，人越多，能够增加的劳动力也就越多，对领地的发展也最重要。金币200，木材2000，兵营等级+1，当前等级 LV15。金币2600，木材2600，兵营等级+1，当前等级 LV18。苏芳将兵营的等级升级到18级，然后就没有材料继续升级了。这些建筑越是到后面需要的材料就越多。苏芳再次看向了兵营建筑，建筑兵营，品质白色，等级 LV18，下级需要金币2800，木材2800。介绍：消耗100金币，可召唤1名士兵，当前可召唤160-260。召唤士兵肯定要等到第2天再召唤的，而且苏芳明天就能够将兵营等级提升到20级，到时候也不知道还有没有天道奖励。建筑升级完毕之后，苏芳看向了聊天频道，谁有采集术技能啊？我开1000金币购买，1000金币就想要买技能书，要是有技能书的话，我愿意花2000金币。谁需要煤矿资源啊？出售煤矿资源也可以用其他物资兑换，食物也可以。出售铁锅10个，谁要的加我好友。苏芳一看到煤矿，立马就来了兴趣，于是添加了对方为好友。你与天下乌鸦一般黑成为好友，原来是华夏城领主啊！你要多少资源？价格都好说。天下乌鸦一般黑看到苏芳加自己好友之后，立马看到了希望。天下乌鸦一般黑的煤矿十分难卖，甚至可以说没有多少人需要，搞得他十分伤心。为了挖取这些资源，他已经2天没有出去升级了。现在这些煤矿卖不出去，他的日子简直太难过。看到苏芳之后，宛如看到了希望。苏芳从对方的语气之中听到了焦急与不安，想想就知道现在这种资源没有人需要的原因了。要是用来烧火做饭或者取暖，其他人完全可以用砍伐多余的树枝替代，根本没必要浪费金币与资源买这玩意。煤矿是好东西吗？当然是了，煤矿可是能够用来打铁用的。他之前就收集了一些，但不是很多。现在看到有人大量的买煤矿，苏芳心里乐极了。你有多少煤矿？苏芳询问道。你需要多少单位？天下乌鸦一般黑一听苏芳这话，似乎明白对方需要很多，只要价钱合适，你有多少我都要，而且还能够跟你建立长期的合作，无论你需要什么物资，我都能够跟你交易。苏芳也说出了自己的要求。太好了，我现在有3000多个单位的煤矿。天下乌鸦一般黑连忙说道。苏芳一听很是开心，这么多资源确实很不错，这个家伙可以成为他的煤矿供应商。你需要什么？苏芳问道。我需要食物，要是有镐子就更好了，我缺少几把镐子，还有食物、衣服、棉被。天下乌鸦一般黑基本上缺少一切生活物资，这看得苏芳一阵诧异，问道：你没有出去猎杀怪物开宝箱吗？外面的怪物太强大了，不敢出去。天下乌鸦一般黑很直接的说道。苏芳，你建造兵营没有？苏芳问道。今天刚刚建造，但没有太多食物，金币也不够，也就没有召唤士兵。天下乌鸦一般黑回答道。苏芳听完之后开口说道：我给你1000金币，然后给你提供大量的食物，今后你都能够用煤矿跟我交易各种物资，我希望能够长期与你交易煤矿，以后的煤矿你卖给我就行了。真的吗？那太好了，这样一来我就省很多事情了。天下乌鸦一般黑确实很感激苏芳。接下去苏芳开始跟对方商议价格，苏芳显得很有诚意，没有将价格开得很高，因为苏芳了解到对方以前是一个下矿的农民工，所以对采集资源十分热衷，但他又胆小，甚至不敢出去猎杀太强大的怪物，这是很多人都会害怕的事情，并不只有他才会害怕。苏芳教他召唤士兵之后，还是得先升级，然后再收集资源。苏芳并不想失去这样一个煤矿大户，所以想要帮助对方强大起来。天下乌鸦一般黑也很感激苏芳，说以后一定会按照他的方法来强大领地。获得了大量的煤矿资源之后，苏芳现在就差一个铁匠铺的建筑，就能够直接开始打造装备。这个建筑急不得，也没有办法着急。随后，苏芳又看了看世界频道，又添加了好几个好友，从他们手中收购了好几件装备，甚至还有几把镐子。然后，苏芳交易了2把镐子给天下乌鸦一般黑，让他可以多挖掘一些煤矿卖给他。世界频道上面，要是每天注意的话，还是能够发现一些好东西，但他们不可能每天都注意这上面的东西，所以只能看运气。随后，苏芳又发现2个外国人竟然连绿色品质的装备都拿出来卖，但价格开得太高了，根本没有人购买。苏芳添加了好友之后，开始看了看装备，而后又询问价格。这是一件长剑，力量+14，体力+2，开价2000金币，这个价格确实很贵。苏芳很缺金币升级建筑，所以苏芳将价格砍到了1500金币之后，成功买下了这把武器。至于另外一个外国领主卖的是一件长矛，属性是力量+15，体力+2，体质+2，属性加的确实不少，但价格开得更是离谱，竟然卖5000金币。苏芳开始跟对方磨价格，而且现阶段也就只有他才能够买下。聊了大概半个小时之后，对方终于以2500金币的价格卖给了苏芳。虽然价格偏贵，但苏芳不差钱啊，他现在十分缺少装备，特别是绿色的装备，只要有多少就收多少，白色的装备并没有卖，就算有也很快被买走了。
但绿色的装备实在太贵了，一般人根本买不起，也就只有苏芳这样的财主才能够买得起。苏芳将这把长剑武器交给了张二，又将长矛武器交给了张四，这让张二跟张四都很是开心。之后，苏芳又看到有几个人竟然在卖钢铁。苏芳一看，这玩意可是好东西啊，竟然没有人要，他必须拿下。第35章，我有一根大钢筋，你与幼儿园扛把子成为好友，你与朕就是萌萌哒成为好友，你与炫酷的腿毛成为好友。苏芳看见三人之后也是愣了一下，而且发现这3个人之中有2个人是龙腾国的人，最后一个则是一位外国友人。但无论是哪个国家的人，都会自动转化成他们认识的文字，这翻译功能还是很强大。卧槽！卧槽！卧槽！大佬竟然添加我为好友啊！我不是做梦吧？幼儿园扛把子听到苏芳添加他为好友之后，整个人都兴奋了起来。苏芳一愣，这竟然还是一个逗逼。你有刚才卖，这玩意哪里来的？苏芳确实很好奇，这不是什么秘密，这玩意是开宝箱开出来的。当时看到这玩意的时候，我也愣了一下，这玩意吃又不能吃，还以为没有人要。幼儿园扛把子直接回答道，居然是开宝箱开出来的。苏芳叹了一口气，为何他就开不出来呢？这可是钢铁，不需要锤炼打造的好材料，这个时候不收购的话，还要等到什么时候？苏芳必须将其拿下，开个价吧，我打算用来盖房子。苏芳寻找了一个借口，盖房子。幼儿园扛把子显然也愣了一下，然后说道，大佬就是大佬，竟然还想盖一个钢筋房子，佩服。听到对方这么想，苏芳笑了笑，用这玩意盖房子，竟然还真有人相信。那个，我能换实物吗？幼儿园扛把子问道。当然可以了，但是价格我得好好跟你说道说道。苏芳立马展开了商人本质，虽然苏芳不是商人，但他现在越来越有了奸商本性。苏芳以前是非常讨厌资本家的，那是因为那时候他不是资本家，现在他成了资本家，觉得资本家尼玛真香。苏芳仔细询问了这些钢材是什么形状，多大多厚。幼儿园扛把子回答了他获得的钢材是长方体形状的，并不是建筑那种钢筋。明白之后，这些钢材也比铁矿要好，至少不需要经过提炼，只需要融化就能够直接打造成兵器。而且这些钢材杂质都去掉了很多，远比手工锻造的要强很多。苏芳也不是很清楚这一根钢材大概值多少钱，但苏芳给了对方一个价格，50金币一根。幼儿园扛把子当场就懵了，这个价格给的实在太低了。幼儿园扛把子立马就悟了，传说中的黑商原来就是像苏芳这样的，价格翻2倍。幼儿园扛把子扯到自己的利益之后，立马开始谈价，60太低了，最少也得120，80吧，这已经很合理了。最后，苏芳以100金币的价格成功购买到了对方手中这根钢材。当然，这价格肯定换算成实物来交易的。苏芳多给了对方一根玉米，让对方还算满意。接下去，苏芳又跟朕就是萌萌哒聊了起来，问道：“你手中的钢材怎么卖？”我这不是钢材，是钢板，具体多少厘米我也不怎么清楚，反正有手指头一般厚，长度大概在6米左右，宽度的话应该有2米多吧。朕就是萌萌哒仔细介绍起了自己获得的东西，然后问道：“你能够开多少价？”这个钢板明显比刚才要好，而且能够锻造出更多的兵器。至于多少钱，苏芳反问道：“你想要卖多少钱？价格太高的话，我是不会考虑的。”500金币，朕就是萌萌哒回答道。一半，苏芳回答道：“这不就是250了吗？你砍的也太狠了吧！”朕就是萌萌哒十分无语。现阶段也就我肯出钱购买吧，换了别人，他们能够拿出这么多金币吗？苏芳十分清楚，其他领主根本不可能肯花费这么多金币购买的钢板。大家都知道，这玩意融合之后能够用来锻造兵器，可知道归知道，现在整个领主大陆还没有人能够锻造兵器，谁又会花费金币购买这玩意放着，用来升级建筑或者购买食物，吃不香吗？买这些东西的都是为了将来的，苏芳正是其中最大的财主。别看250金币很少，要知道一只普通的怪物只能爆出1-2个金币，就算是9级的怪物也多不了几。单依靠猎杀怪物的话，最少得击杀100只怪物才能够获得这么多金币。普通的领主获得金币自然困难，而且大多数交易都喜欢以物换物，毕竟金币还需要用来升级建筑，召唤士兵还是很重要的。你是财主，多加点呗。再说了，这数字也不好听啊。朕就是萌萌哒，确实卖不出去。那些人开出的价格不是几十金币，就是100金币，超过100金币之后就绝口不提了。苏芳确实很大方，一开口就是200多金币，已经达到了他心中的预期了。那我就加一点，251金币。苏芳说道。朕就是萌萌哒。最后，这块钢板被苏芳以251金币的价格购买了下来。苏芳开始联系最后一个人，小伙子，你的钢材是什么东西？是钢筋，就是用来建房子的那种。炫酷的腿毛回答道。有多厚？多长？苏芳问道。跟我的拇指头那么厚，长度吗？这个不好说，应该在10米左右吧，反正我只能依靠目测。炫酷的腿毛继续说道。30金币我要了。苏芳说道。30金币太低了，最少也得50金币。炫酷的腿毛说道。成交。苏芳说道。炫酷的腿毛，我是不是加的少了？不管如何，这个交易还是达成了。苏芳开始在世界频道跟国家频道喊话，收购大量钢材，不管是钢管、钢筋、钢板或者是铁管、铁板之类的，我都收。有的留言我会联系你。我有一根大钢筋，我也有一个大钢筋，比你大。你有我有，大家有。这话说出来没多久，很多人纷纷留言表示自己有一根大钢筋，就问苏芳想要不要写。苏芳总感觉不对劲，但还是添加了对方为好友，然后询问对方的价格，然后对方让苏芳传送过去，至于价格可以免费。苏芳懵了，然后悟了，果断删掉这种家伙。第36章，好大一颗白菜。还好不是所有人都是这样不正经。苏芳又开始提前收购钢铁之类的材料，现在没有人要，这市场大大低。
苏方忙活了很久，都还没有收完，只能跟他们说明天晚上继续收购。现在的苏方看着眼前堆积如山的各种钢材，露出了笑容。这些钢材将来会以10倍以上的利润回报给他。第二天，苏方早早起来刷牙洗脸，然后照例上架食物。这次还上架了不少白菜，因为白菜是整颗的，而且这白菜并没有煮熟，是生的。因为这玩意当不了种子，苏方自然不会拿去煮了。正因为是整颗白菜，所以价格比较高。大家看过这个白色的属性之后，一个个再次震惊了起来。卧槽！居然是恢复伤势的，这简直就是丹药。现阶段没有丹药，这玩意的价值实在太大，但是价格，卧槽，竟然卖200金币一个。这颗白菜倒是挺大的，但是这个价格一时之间真是让我们为难。看啊，还有单片卖的，价格是10金币一片。谁能告诉我一个包菜有多少片叶子来着？谁没事会去注意这玩意啊？苏方一边让士兵将白菜撕下来，一边让他们数一下数量，每一颗白菜都是差不多的，在22片到25片之间。有钱买整个的确实比较少，但买几片的人还是挺多的。他们很多受伤的士兵都需要疗伤，现在这个白菜可是最好的东西。苏方又开始用材料兑换的方式开始卖白菜了，很多人也喜欢这样购买，对他们来说材料比金币多。有时候苏方也能够卖出整颗白菜，也能够用整颗白菜兑换到不少材料。白菜买回去必须要尽快吃，不然几天就会烂掉。但因为是金色品质的白菜，保质期应该会长不少，可也不能保存太久，还是得尽快吃掉。这样一来，苏方的生意只会越来越好，除非找到替代疗伤的东西。大哥，白菜不得弄点来？天下无双显然也需要白菜，有这好东西竟然不拿出来给我们先用。寂寞的香烟也马上说道：妹妹受伤了，你怎么就不知道疼爱小妹妹？小蝴蝶也发来了消息，要多少土壤兑换白菜？天山童姥倒是很直接，苏方跟他们发消息，跟他们说自己的白菜还很多，让他们放心就是。于是接下来苏方开始跟他们交易起了白菜，又从他们手中收购了大量的材料。苏方不得不将自己的围栏给扩大，不然他的材料实在太多了，根本就放不下。金币500，木材500，围栏等级+1，当前等级 LV10。将围栏升级到10级之后，苏方看向了自己的围栏建筑围栏品质白色，等级 LV10，下级需要金币1000，木材1000。介绍：能够为你的领地建造一个抵挡怪物的围栏。这个建筑与其他建筑的升级方式不太一样，不是每级都增加，而是固定材料升级的。围栏升级完毕之后，苏方再次开始升级兵营了。金币2800，木材2800，兵营等级+1，当前等级 LV19。金币3000，木材3000，兵营等级+1，当前等级 LV20。建筑兵营品质白色，等级 LV20，下级需要金币3300，木材3300。介绍：消耗100金币可召唤1名士兵，当前可召唤163百。天道提示：华夏城领主第一个将其中一个建筑升级到20级，奖励3000金币，30点声望，20点自由属性点，幸运抽奖1次。聊天频道：大早上的，我听到有人在装逼了，关键我又被撞到了，能不能请律师要求他赔偿精神损失费？喂，110吗？是这样的，我听到有人在装逼，麻烦你将他带住。谢谢我啊，不客气不客气，为人民服务嘛。华夏城领主，能不能说说你升级的是什么建筑呢？我猜是狗窝，狗窝+1，狗窝+2。全世界的人都羡慕嫉妒恨，这些建筑越到后面需要升级的材料就越多，而且金币也越来越多，他们连升到10级都没有，可苏方已经升级到了20级，这其中差距实在太大了，大到了他们很伤心很难受。金币100，召唤出白色士兵1名。金币100，召唤出白色士兵1名。将剩下的士兵名额都召唤出来之后，苏方又将农田给升级到了15级。苏方现在就拥有了15块地。建筑农田品质白色，等级 LV15，下级需要金币220，土壤220。介绍：能够用来种植农作物的土地。苏方又看了看自己现有的建筑，忽然之间发现灵魂殿堂这个建筑竟然有了56点的灵魂值了，这灵魂值哪里来的？苏方很是意外，随后又回想了一下，嘀咕道：昨天除了捕鱼回来之后就没有特别的事情发生了，难道那些鱼在领地范围击杀之后也能够获得灵魂值？想到这里之后，苏方很是开心，这么说来捕鱼行动就不得不进行下去。张三，苏方说道：领主，什么事情？张三连忙过来问道：昨天宰杀的那些鱼能不能获得经验值？苏方问道：有啊，只不过经验值很少，那些鱼都是低级怪物，有时候杀几只才能获得1点经验值。张三回答道。苏方明白了，于是说道：看来水里面的鱼怪也要想办法对付。领主，您之前不是说我们现在的食物充足，根本不需要去捕鱼吗？张三不解地说道：灵魂殿堂需要灵魂值才能召唤，而那些鱼在领地击杀之后能够获得灵魂值，我想要看看那个建筑能够召唤出什么。苏方解释了起来，那这件事就交给我去办吧。张三说道：行，那你今天带着几个人去捕鱼，但一定要确保自己的安全，遇到强大的鱼怪的话就立马回到岸上。苏方说道：放心吧领主，我一定会办好这件事的。张三回答。于是苏方让张三去做这件事。第37章双头虎羊。对于新召唤的士兵，苏方则是让等级高的士兵带着他们去升级，这样升级起来的效率就能够大大提高。苏方已经有打算将张1、张2、张10培养成小队长的打算了，他们最早召唤出来等级都是最高的，今天过后他们的等级都能够达到10级。苏方现在的等级已经领先其他人很多了，但苏方并不会满足于现状的，领地的一切都还太弱，就连房子都才一栋，虽然是绿色品质，但还是不够。苏方还是得努力多收集资源，多建造建筑，争取将领地发展强大起来才行。
特别是等级，他也要一直走在所有人的最前面，这样才能保证每一次的天道奖励能够被他拿走。向士兵们安排妥当之后，苏芳又带着士兵出去升级了。今天是第4天了，距离新手保护期只剩下3天了。在这些时间之后，苏芳必须努力变强，努力多升级才行。外面的怪物再次比昨天增加了1倍，对于苏芳来说，这些怪物自然不是问题，但对于其他实力较弱的领主来说，那就是很大的问题。苏芳带着士兵快速清理出一条路，这些低级的怪物留给刚召唤出来的士兵升级就好了，至于他们则是朝着更远的地方开始开荒。苏芳对8级以下的怪物都没有太大的兴趣了，但还是猎杀了一些野牛跟野羊，甚至还意外击杀了一只6级的 BOSS， 从里面采集到了一颗异阶晶核，这玩意十分重要，是水晶升级的必要材料，而且领地想要升级的话，水晶也必须升级才行，晶核一定是阻止大家升级领地等级最重要的材料，这东西只有 BOSS 才能够爆出来，小怪根本就没有这玩意。而且 BOSS 出现的概率还很小，并不是你想要击杀就能够击杀得到。猎杀完之后，苏芳继续朝着远处走去，终于看到了更高级的怪物。苏芳发现10级以后的怪物跟10以内的怪物有着很大的区别。苏芳看向了眼前这些怪物的资料，怪物双头虎羊，品质绿色，等级14级，技能撕咬撞击。介绍：十分凶猛的怪物，可别把它们当成普通的羊群，不然会死得很惨。这是一群绿色品质的怪物，等级高达14级，并且有2个头颅，身上长着老虎一样的羊毛，看上去十分凶残。关键是它们的牙齿也十分锋利，苏芳甚至看到它们竟然还吃肉。一只兔子被一只双头虎羊带到，然后几口就吃掉。它们不仅吃草，还吃肉，确实很不一般。这些双头虎羊之中有一个青铜宝箱，苏芳肯定是不会放弃的。反正它们的数量只有12只，只要安排得当，击杀它们还是不成问题。今天张三并没有跟来，但他们还是11个人，因为苏芳将张11喊来了。现在还没有建造铁匠铺，先把张11的等级提升上去再说。先挖陷阱，并且还要挖深一点，并且地点也要选择有树的地方。做好这一切之后，苏芳开始引怪。一只双头虎羊被苏芳吸引，朝着苏芳追来，速度还挺快的，可还是追不上苏芳。苏芳快速来到陷阱的地方，然后在前面等着双头虎羊。双头虎羊快速追击，锋利的獠牙在阳光之下显得凶残不已。苏芳说道。士兵拉住绳子，奔跑的双头虎羊一个踉跄，直接倒在了前面挖好的陷阱之中了。随后，众人拿出竹子，朝着陷阱之下的双头虎羊用力捅下去。苏芳更是直接用长枪穿透了双头虎羊的身体，他的力量实在太强了，加上奋力一击的加成，就算是14级的双头虎羊也只能含恨倒下。经验值加35，苏芳获得了35点经验值，但士兵们分的更多，他们的等级低，分到的经验自然多了。收拾战利品之后，苏芳利用这样的方式开始清理这些双头虎羊。最后剩下3只双头虎羊，一直守护着青铜宝箱。苏芳他们需要正面对抗这3只双头虎羊，苏芳一个人能够对抗1只，至于剩下的2只，他们10个人对付应该不成问题。他们靠前，双头虎羊朝着他们嘶吼了起来。靠近20米之后，他们主动奔跑了起来，朝着众人冲撞了过来。躲！苏芳纵身一躲，然后马上拿起长枪奔跑起来，朝着还没有回头的双头虎羊攻击了过去。噗！怪物受伤惨叫，马上回头，张开锋利的嘴巴，朝着苏芳咬下。双头虎羊的2颗头颅都十分锋利，苏芳利用长枪的优势，一枪击穿了其中一只羊头，直接将其贯穿。双头虎羊吃疼之下，朝着苏芳快速撞击。苏芳身子灵活一闪，然后一招回马枪，直接刺进了双头虎羊的屁股之上。双头虎羊再次惨叫，再次回头，但他的一颗头颅显然已经不行了。苏芳主动进攻，朝着双头虎羊发动了攻击，长枪再次对着他发动了攻击，强大的力量再次穿透了双头虎羊的脑袋。苏芳将双头虎羊钉死在地上，不让他起来。双头虎羊不断挣扎，想要爬起来，但苏芳的力量实在太强了，他根本就起不来。吃过地瓜之后，苏芳现在的力量属性已经达到了116点的地步了，经验值加300，经验值相当不错。苏芳击杀这只怪物之后，立马朝着下一只怪物杀了过去。苏芳纵身一跃，举起长枪，朝着被士兵围住的一只双头虎羊攻击过去。让开！听到这个声音之后，士兵们连忙让开。噗！长枪洞穿了怪物的身体，然后苏芳死死的将怪物钉在了地上。士兵们立马上前，开始对地上的怪物进行补刀。经验值加70。击杀完这一只双头虎羊之后，苏芳杀向了最后一只双头虎羊。最后一只双头虎羊也很快死在了他们手中。经验值加70，人数少了之后，经验值的分配也多了不少。羊毛加5，羊角加2，羊肉加1。将双头虎羊采集完毕之后，苏芳走向了这群双头虎羊守护的宝箱。这又是一个青铜宝箱，十分珍贵，有很大的概率能够开出绿色装备。唰！光芒一闪，苏芳看向了里面的物品。第38章融合农具，这是一本技能书，而且还是一本绿色的技能书，这让苏芳很是高兴。拿起来一看，技能斩杀，品质绿色。介绍：对目标进行斩杀，造成20%额外伤害，不错的技能。苏芳将其学习，学习绿色斩杀 LV1。苏芳现在已经有13点技能点了，觉得这个绿色的技能值得他升级，于是苏芳开始将这个技能给升级。技能点1，绿色斩杀 LV1 技能加1，当前技能等级 LV2。技能点1，绿色斩杀 LV4 技能加1，当前技能等级 LV5。消耗了5点技能，将斩杀技能升级到5级之后，苏芳就只剩下8点技能点了。
斩杀技能升级之后，苏芳再次查看了这个技能的变化。技能斩杀，品质绿色，等级 LV5。介绍：对目标进行斩杀，造成60%额外伤害。技能等级提升之后，能够增加额外伤害比例，攻击越强，能够造成的伤害也就越强。现阶段5级的技能也足够苏芳使用了，她还需要留着技能点升级以后的技能，不能浪费。苏芳继续开荒，继续猎杀怪物。后面遇到一群12级的仓鼠，守护的只是黑铁宝箱，但苏芳也没有放过，将他们全面消灭。士兵们的等级再次开始升级了。消灭这群仓鼠之后，苏芳从黑铁宝箱之中开出了一把铲子，也算还行吧。现在的怪物群都比较不错，击杀他们之后都能够开出一些东西，但主要还是以农具比较多，如镐子、斧头、锄头、镰刀、铲子等等，搞得苏芳觉得自己今天是不是运气特别差。但苏芳看了看聊天频道，发现大家都一样。我今天开了好多农具啊，我还以为只有我才是，原来大家都跟我一样啊。今天是不是特别的日子？应该是领主农民日，谁知道呢？不过我开出了一把绿色品质的镐子，谁要的欢迎来买。苏芳毫不犹豫就联系了那个卖绿色镐子的人，然后用食物与对方换到了这把绿色品质的镐子。装备：镐子，品质绿色，耐久100%，属性力量加12，采矿效率正15%，体力消耗15%。这镐子比起他之前获得的斧头，力量增加了不少，但后面的属性减少了一些，有的就有失。这个东西可是好东西。苏芳让一个士兵将这个镐子送到了矿洞那里。有了这个镐子之后，今天能够挖到更多的铁矿。随后，苏芳开始大量收购农具，因为他发现有人卖，所以就买来。他们不需要这么多，但苏芳一点都不嫌弃，这玩意对他来说越多越好，以后总有用到的时候。收购完毕之后，苏芳看了看自己的精神力，已经恢复到28点。于是苏芳开始尝试能不能融合2件农具。苏芳尝试融合2把白色品质的斧头。随着苏芳开始融合2件斧头之后，苏芳的精神力在一点点消失，消失了10点精神力之后，一把绿色品质的斧头就这样出现了，融合成绿色品质斧头一件。卧槽，发达了！苏芳简直要笑了。之前因为农具不多，根本没有人卖，但今天开出的农具概率实在太大了，让苏芳成功收集到了不少农具，这才有机会尝试融合农具。只要能够融合农具，就能够融合装备，他以后只需要收购低级的装备，就能够源源不断的获得高品质的装备。想想这件事就十分美妙。但精神力是一个硬伤，现在的苏芳既要融合种子，又要融合装备，这十分消耗精神力。但也没有办法，苏芳是不可能将所有属性都分配到精神力的，他一定要均衡发展才行。也不知道融合2件绿色品质的装备需要消耗多少精神力。苏芳想了想，现阶段还是不要这么干，实在划不来。苏芳决定多融合几把绿色的斧头，这样一来，士兵就能够砍伐更多的木材。苏芳继续杀怪，并且时刻注意自己的经验值。苏芳发现自己的经验值快要升级的时候，先将精神力给消耗，再次融合了一把绿色的斧头。等级提升到11级，获得10点自由属性点，1点技能点。随着猎杀怪物之后，苏芳再次升级了。将属性分配好了之后，苏芳开始消耗精神力，开始融合斧头，并且苏芳开始尝试用锄头融合斧头，最后还真是可以，并且他能够控制融合的变化，他能够自由选择保留锄头还是斧头。这样一来，也证明了不同类型的装备也确实能够融合的。这让苏芳很开心，他寻找到了一个快速获得高品质装备的道路了。但精神力还是困扰苏芳，即使有苹果能够增加1倍的精神力恢复，也 S 远远达不到消耗的速度。张四将这些斧头交给伐木的兄弟，并且多让几个人开始伐木。苏芳吩咐道：是。张四拿着这些绿色品质的斧头离开了。有了这些绿色品质的斧头之后，士兵们伐木的效率就能够大大提高不少。苏芳继续击杀怪物，很想要再次找到青铜宝箱，但这个青铜宝箱的数量还是不多。到了下午之后，苏芳才再次发现一个青铜宝箱，并且还发现了一只 BOSS， 这也是一群双头虎羊，数量有不是，足足有上百只。苏芳觉得等到他们猎杀完这些怪物之后，天色也黑了。这只双头虎羊的 BOSS 还是绿色品质的，等级是15级，体型比寻常的双头虎羊要大一半。时间不早了，苏芳开始让大家抓紧挖陷阱，为此苏芳还融合了2把绿色品质的锄头。陷阱挖好之后，苏芳开始让人拉怪，他们现在的等级都已经达到了10级，至于苏芳等级已经达到了12级。今天想要再次升级，除非他能够单独击杀很多只双头虎羊才行。不过 BOSS 经验一般都很丰富，苏芳自然要单独猎杀了。一只双头虎羊被士兵们拉过来击杀，他们现在的实力更强了，对付这些怪物的速度也更快了不少。苏芳让人开始挖第2个陷阱，准备分2波击杀，这样能够提升不少效率。有时候士兵能够拉回来3只怪物，苏芳自己单独对付1只，另外2只都由士兵们自己猎杀。这样一来，苏芳获得的经验值就多了不少。随着双头虎羊的数量减少之后，苏芳跟士兵们的经验值都在快速增加，已经有不少士兵的等级已经再次提升了起来。第39章铁匠铺图纸。苏芳与士兵猎杀怪物的速度还算很快，没多久就已经将怪物杀得差不多了，所以接下来他们将要面对那只 BOSS。剩下5只小怪跟1只 BOSS， 一共是6只，他们只有11人，压力还是挺大的。这些怪物可都是绿色品质的，而且等级高达14级，很不好对付。但苏芳制定了一个计划，看看能不能先把小怪给猎杀了再说。小怪要是解决了，接下去对付 BOSS 那就容易得多了。但 BOSS 还是需要人拦截才行，士兵们的等级还太低，吃过地瓜之后，倒是他们的力量还是很不错的，但想要一次性对付这么多高级怪物还是很有难度。大家加油！苏芳也只能这么说，战斗的时候还是需要随机应变才行。来到双头虎羊范围之内后，苏芳先试试能不能先吸引1只怪物，但很遗憾，这些怪物都一起过来了，倒是 BOSS 暂时还没有动静，这让苏芳看到了机会。苏芳率先朝着其中1只双头虎羊进行了攻击，举起长枪狠狠地朝着那只怪物捅过去。噗！
这只双头虎羊被苏方击中，但其他4只怪物冲了过来，让苏方放弃了继续攻击。好在士兵们也及时对这些双头虎羊进行了攻击，这才让苏方没有陷入双头虎羊的包围之中。那只 BOSS 还是没有动静，但苏方发现那只 BOSS 已经开始行动了，他们要尽快击杀一只小怪才行。先杀这只。苏方上前朝着其中一只双头虎羊狠狠地攻击了，长枪直接刺穿了他的身体，然后苏方直接用力将这只受伤的双头虎羊推向一边，双头虎羊没有站稳，摔倒在地，士兵们快速上前补刀，苏方拿出一把长剑朝着双头虎羊的脖子砍下，噗，这只怪物死了。领主 ，BOSS 冲过来了，小心！一名士兵提醒道。苏方回头就看到那只 BOSS 朝着自己冲了过来，苏方立马朝着旁边一滚 ，BOSS 就从他身边冲了过去。15级的绿色 BOSS 速度相当不简单，苏方并没有理会他，再次朝着小怪攻击了过去，一枪击伤其中一只。随后苏方再次听到了那只 BOSS 朝着自己对了过来，苏方纵身一跃，直接跳了起来，站在了 BOSS 身上，然后举起手中的长枪朝着 BOSS 刺下去。噗 ，BOSS 前脚抬起，苏方顺势落在地上，拔出长枪，然后再次朝着 BOSS 刺过去。噗 ，BOSS 连续吃疼，快速回头，2个头颅朝着苏方仰下，苏方朝着旁边躲了过去，绕着几棵树奔跑了起来。BOSS 在后面不断追击，苏方看到2棵树，灵机一动，朝着那里跑了过去。BOSS 也跟在后面往前冲，然后砰的一下 ，BOSS 巨大的身体被卡在了2棵树之中。苏方抓紧机会，一枪朝着其中一只 BOSS 的嘴里捅过去。噗，双头虎羊 BOSS 的其中一个脑袋被苏方击杀，还剩下最后一颗脑袋了。苏方再次抽回武器，朝着双头虎羊 BOSS 另外一颗脑袋攻击。噗，苏方连续刺了几下 ，BOSS 的生命力很快就流失干净。经验值加420，声望加30，等级提升到13级，获得10点自由属性点，1点技能点。单独击杀 BOSS 之后，苏方再次升级了，他急忙分配属性点之后，再次朝着剩下的4只双头虎羊杀了过去。其中2名士兵已经受到了轻伤，但好在没有重伤，还能战斗。有了苏方的加入之后，这4只怪物很快就被击杀了。没事吧？苏方看向他们，没事领主。他们连忙回答。苏方点了点头，开始采集这些双头虎羊的尸体。从那只15级的 BOSS 身上采集，再次采集到了一颗2阶晶核。10级以上的 BOSS 爆出来的都是2阶晶核，1阶晶核只能从9级以下的 BOSS 身上获得。苏方的水晶已经2级了，升到3级需要3颗1阶晶核才行。苏方来到那个青铜宝箱面前，然后打开，一道蓝色的光芒出现。苏方一惊，然后看向了这个图纸，是蓝色品质的建筑图纸。苏方十分震惊，立马查看起了这个建筑的资料。物品：铁匠铺图纸，品质蓝色。介绍：需要消耗金币100，木材100，石材100。竟然是铁匠铺图纸，苏方确实很开心，他之前一直都在期待什么时候能够获得这个图纸，但没想到一次性就获得了蓝色品质的铁匠铺图纸。回领地，苏方很想立刻就开始建造这个铁匠铺，这代表了他领地将会有源源不断的装备出现。苏方快速回去收取了水、铁矿、木材之后，就马上回到了领地，然后拿出了铁匠铺图纸开始建造了起来。金币100，木材100，石材100，成功建造。一个蓝色的品质的铁匠铺就出现在了苏方面前。建筑铁匠铺，品质蓝色，等级 LV1，下级需要金币200，木材200，石材200。介绍：这是一个十分精致的铁匠铺，能够减少铁匠体力，减少材料，提升锻造速度。这个建筑十分不错，毕竟是蓝色品质的建筑，这是苏方万万没有想到的。金币200，木材100，石材100，等级加1，当前等级 LV2。金币1100，木材550，石材550，等级加1，当前等级 LV10。苏方一口气将铁匠铺的等级给提升到了10级，然后对着张11说道：11，现在开始，你可以尽情的锻造装备了，这些是图纸，你拿去学习了。苏方立马将之前收购到的几张图纸交给了张11，然后派遣了好几位士兵帮忙，顺便用4件白色品质的铁锤融合成了2件绿色品质的铁锤，然后耗费了30点精神力，融合了这2件绿色品质的铁锤。装备：铁锤，品质蓝色，耐久100%，属性：力量加20，体力加10，锻造装备效率正30%，体力消耗20%。第40章瓦片作坊。张11立马就开始动手打造兵器了，这次打造的都是长剑这种白色武器，反正苏方能够融合绿色品质的武器，只需要锻造出很多白色的长剑，苏方就能够融合很多高品质的武器。整个领主大陆现在十分缺少装备，武器更是重点，有了武器之后才能够杀怪升级。现在的装备一般都是看属性点多少来定价的，比如一件只加了5点力量的武器，市场的价格都是在500金币，1点属性点100金币。但现在的市场因为装备实在太少了，所以价格浮动很大，有些人甚至为了买一把好点的武器，不惜以每个属性点150金币的价格收购。但融合这些装备需要耗费太多的精神力了，远远不如融合种子挣得多，所以苏方融合高级装备只会给自己领地的士兵使用。领主，今天我们有不少收获，至少捕捉了上千条鱼，其中甚至还有2条 BOSS 品质的草鱼。张三看到苏方闲下来之后，立马上前回报道：哦，鱼类还有 BOSS，那倒是挺不错的，没有受伤吧？苏方确实很意外，连忙问士兵的情况。有2名士兵被大鱼咬伤了，不过我让他们击杀这些捕捉的鱼之后，已经升级了，现在已经没事了。张三回答之后，将手中的2颗1阶晶核交给了苏方，说道：这是从那2条 BOSS 身上采集到的。太好了，苏方确实很满意，水晶的等级越高，防御就越强，这样对领地的安全就越高。水晶是领地最重要的建筑了，苏方十分迫切提升领地水晶的安全。苏方有了晶核之后，立马开始升级水晶。金币300，1阶晶核3，等级加1，当前等级 LV3。升级之后，水晶的光芒似乎更强了一些。
领地可升级，是否升级？是。金币300，领地等级提升至 LV3。领地升级之后，苏芳还是发现了一些变化，就是领地外面的地面变得更宽了不少，周围的树都减少了一部分。苏芳觉得，要是领地继续升级的话，领地外面的空地还会继续朝着外面扩大，周围的森林也会慢慢消失，这样还是有好处的。这样的领地全部都是建立在平地之上，不会有什么凹凸不平的地方。苏芳再次看向了灵魂殿堂，发现这个建筑上面的灵魂值增加到了687。张三说，今天至少捕捉了1000多条鱼，从这里也可以看出，并不是每一条鱼都能够获得灵魂值的。按照这样的速度，一天大概能够获得600多点灵魂值，距离1万灵魂值还是需要不少时间。领主，今天已经获得了不少水稻，但我们并没有办法将稻谷弄下来。士兵连忙过来对着苏芳说道，我去看看。苏芳来到了农田旁边，然后看向了堆积起来的水稻，这些水稻都是金灿灿的水稻，加上是金色品质的，看上去倒是十分不错。对于这些水稻要如何处理，苏芳第一时间想到了采集术，于是开始尝试。大米加1000。苏芳一听十分意外，原来这个水稻采集之后就会直接变成大米，都不用晒稻谷，这技能实在太好用。苏芳立马喊来了张三，让他把这些水稻全部都采集起来。而苏芳则是看向了这个金色品质的大米有什么特殊属性。名称：大米，品质：金色。介绍：食用之后，在接下去4个小时之内，饥饿感100%，体力恢复正50%。大米也同样是好东西，而是还是主食，所以今后的士兵都会换成这种金色的大米。这种大米，苏芳还是不打算出售。相比起玉米来说，金色的大米还是要差上一些。领地现在农田已经有不少了，苏芳也准备融合新的种子，那就是草莓种子。苏芳融合成一颗金色的草莓种子之后，先让士兵们拿去种植一下，看看属性如何。接下去，苏芳开始上架今天的东西：金色的玉米、金色的土豆、各类采集好的肉食，还有鱼，一罐灌水。苏芳看了看交易市场，已经发现有不少人也开始卖水，所以水的利润大大降低了不少。倒是食物方面，市场上面还是很缺，但比前2天要好很多了。苏芳稍微将价格下降了一下，任何物品都是要根据市场来定价的。很多人都关注了苏芳上架的物品，所以很多人购买东西的时候，第一个考虑的还是他卖的东西，这就是老顾客。苏芳现在已经累积了不少顾客，所以需要考虑一下优惠，这样才能吸引他们以后都在自己这边购买东西。至于金色食物，世界上还是只有他一家，估计在很长一段时间，苏芳的金色食物的地位都不会有人能够挑衅，甚至苏芳觉得别人压根挑衅不了。大哥，世界上有人卖建筑，你不去瞧一眼吗？天下无双忽然给苏芳传音道，建筑。苏芳一听，立马看向了聊天频道，果然发现有一个人在卖建筑。苏芳看了看消息，对方卖的是一个叫做瓦片作坊的建筑，似乎无人问津。苏芳一愣，怎么会有这样的建筑？于是苏芳对着天下无双说了一声：“谢谢，我没看聊天信息，所以我才提醒你，有这个余钱购买建筑的，我觉得也只有你了。”天下无双说道：“我去聊聊。”苏芳说了一声，就添加了那个人为好友。你与不穿内裤成为好友。苏芳觉得这些人取的名字真是奇葩，就不能取正常一点的？能不能先将建筑信息发给我看看？苏芳开口问道。原来是大财主啊，没问题，我喊了老半天，终于看到你有兴趣了。不穿内裤连忙说道。苏芳愣了愣，对方原来一直都在等自己，自己什么时候成为财主了？我可不是财主。苏芳回答道。您就别客气了，整个领主大陆也就您最有钱了吧，能够买这些东西的也就只有你了。不穿内裤回答道。随后，对方将瓦片作坊的建筑资料发给了苏芳。第41章石兰建筑。物品：瓦片作坊图纸，品质白色。介绍：需要消耗金币100，木材100，石材100。这是这个建筑的信息，具体要如何制作，还是需要等到建造之后才能够知道。瓦片用来做什么？自然是用来当成屋顶防雨的，而且在龙腾国，瓦片从古至今都存在，传承了几千年，可见这瓦片用来盖房子的时间有多长。虽然现在盖房子都使用钢筋水泥了，但苏芳觉得在领主大陆之中，应该不可能够建筑那种建筑，至少他到现在都还没有人开过水泥。甚至一些人知道如何制作水泥，但他们发现根本制作不出来，要么是没有获得这些建筑不允许制作，要么就是这个世界不允许，具体什么因素，苏芳暂时还不是很清楚。苏芳觉得这个瓦片作坊建筑肯定是有用的，只是现在确实用不着，即使是苏芳也不会马上建造。现在这个建筑先买来放着总是没错的。多少钱？太高的话我也不会买，买来也没有用。苏芳直接回答道。这也是对方一直卖不出去的原因，价格太高，别人根本不会买，太低了又觉得划不来，好歹也是一个建筑。这样吧，1000金币如何？不穿内裤说道。价格不高不低，对苏芳来说这个价格还是能够接受的，但他不可能就这样同意啊，直接说道500金币。500太低了，950金币。不穿内裤回答道。最后苏芳用650金币购买了这个瓦片作坊建筑，他买来之后就放进了仓库，至于什么时候能够用到，那就要看情况了。领主，武器锻造好了。张11拿着一把武器来到了苏芳面前。苏芳一看，接过了张11手中的长剑武器，看了看属性：装备长剑，品质白色，耐久100%，属性力量+4，体质+1，能够增加5点属性点，还算不错。苏芳说道。继续努力。是，领主，我一定会好好努力的。张11连忙回去锻造装备了。接下来，苏芳又开始收购起了钢铁之类的材料。那把武器，张11并没有用钢铁融化制作，他想要先试试手感，然后再进行锻造。苏芳觉得也有道理。大财主忙不忙？给苏芳发信息。还行，需要什么？苏芳也不管其他人叫他什么了，开出一个好东西，不知道你有什么兴趣？小蝴蝶心情显得十分不错。什么东西？拿出来瞧瞧。苏芳询问道。铁匠技能怎么样？有没有兴趣啊？小蝴蝶说道。苏芳一听，立马就来了兴趣，连忙问道：你自己怎么不留着？算了吧，现阶段哪有那种建筑啊？就算有，也不一定有材料建造，还不如换点有用的东西。小蝴蝶回答道。
行，你需要什么东西？苏芳询问道。一把绿色品质的武器，一定要剑类型的，还有我还需要一些食物。小蝴蝶回答道。一本技能书就想换我这么多东西？你知道现在一把绿色武器值多少钱吗？苏芳询问道。好歹也是朋友了，别这么抠门啊，以后有好东西我都卖给你就是了。小蝴蝶也知道自己要的有点多，但他就是要多要的。绿色装备没问题，但其他东西就不可能了，而且绿色武器需要一点时间才能交易给你，你先将技能书给我。苏芳说道。什么时候？小蝴蝶觉得苏芳不可能欺骗他，毕竟苏芳名声这么大，还不至于骗他一样东西。2个小时之后，苏芳回答。小蝴蝶一惊，然后问道，你领地不会有人能够打造绿色装备了吧？这要是真的，就真的太让小蝴蝶震惊了，这家伙的领地发展的也太快了。你猜？苏芳笑了笑。行，以后的装备可要给我优惠啊。小蝴蝶觉得自己一定要跟对方打好关系，这样的家伙以后肯定少不了打交道。放心吧，都是老朋友了，肯定会优惠的。苏芳向来童叟无欺。聊完之后，苏芳获得了白色品质的铁匠技能书，比起绿色的锻造师技能，这个白色的铁匠技能还是差了一个品质，但现阶段这玩意对他来说就是源源不断的财富。苏芳这次找了张12，让他学习了这个铁匠技能，也让他加入了打造装备的行列。安排好了之后，苏芳进入到了黑市商店，看了看今天刷新出了什么样的东西。看到上面的东西之后，苏芳惊讶了一下，这竟然是一个建筑图纸，而且还是绿色品质的建筑图纸。物品石蓝图纸，品质绿色。介绍需要消耗金币100，食材100，售价5000金币。售价5000金币，虽然有点贵，但苏芳知道这个建筑十分重要，能够大大增加领地的安全。金币5000，成功购买图纸。苏芳看了看自己的食材，这个建筑也是一个消耗材料的，自己必须先将材料准备好了再说。因为领地已经有了木兰建筑，苏芳要建造石兰的话，等级就要比木兰高，食材的资源就不能太少。领地的食材也有不少了，有好几万个单位，但苏芳还是联系了寂寞的香烟，问道还有多余的食材吗？有的，但我还是需要金色品质的地瓜。寂寞的香烟连忙回答道。没问题，这次我需要很多食材，你有多少全部都交易给我吧，反正你应该也没有太大的作用吧。苏芳说道。行，这次我有将近2万个单位，全部交易给你。寂寞的香烟也很爽快，只要有金色的地瓜，食材就能够多挖掘不少。这次我有绿色稿子，应该提升你不少的挖掘速度，你要不要？苏芳为了让自己获得更多的食材，必须得帮助对方提升生产力才行。卧槽，大哥，你有这样的好装备，早点拿出来才对啊！寂寞的香烟十分羡慕道。以后的食材只能卖给我。苏芳提出了要求，大哥，你放心吧，我肯定都卖给你，但我现在需要一些金币。寂寞的香烟说道。没问题。接下去，苏芳开始与对方商议起了具体的交易。苏芳很快就获得了2万个单位的食材。寂寞的香烟也很高兴，有了绿色的稿子之后，他获取的食材也会提升好几倍，这对双方都是十分有利的。这次的交易，双方都十分满。第42章金色草莓。苏芳既然要收购食材，肯定不止从寂寞的香烟那里收购，他的材料好友还有很多，只不过他们卖给苏芳的量没有寂寞的香烟多是真的。苏芳从一群好友那里再次收购了2万左右的食材之后，苏芳这才开始建造石兰。金币100，食材100，成功建造建筑。建造好了之后，苏芳开始给这个建筑升级。金币200，食材200，等级加1，当前等级 LV2。金币3000，食材3000，等级加1，当前等级 LV20。建筑石兰，品质绿色，等级 LV20，下级需要金币3300，食材3300。介绍，这是一个不错的石兰，能够抵挡很强的怪物冲击，能够让领地更加安全。石兰建筑十分重要，将会成为保护领地的最大一个屏障。有了这个建筑之后，即使有怪物袭击，也没有这么容易突破石兰的防御。加上领地之中还有一个围栏，这样就形成了双层保护。虽然围栏并没有太大的作用，但总能够起到一个很好的作用。苏芳看了看这个石兰，发现这个石兰并不高，要是遇到那种强大的怪物，岂不是一跃就能够越过去？石兰升级到20级之后，苏芳发现自己的食材还有好几万，距离新手保护期已经不远了。苏芳还是觉得这个建筑需要先升级起来。金币3300，食材3300，等级加1，当前等级 LV21。金币6000，食材6000，等级加1，当前等级 LV30。天道提示：华夏城领主第一个将其中一个建筑升级到30级，奖励5000金币，50点声望，30点自由属性点，幸运抽奖1次。苏芳一听，再次笑了起来，又获得了1次天道奖励，这也在他的预料之内。而且达到了30级之后的石兰建筑，不仅变得更大了，就连高度都增加了不少，现在已经有3米的高度。石兰建筑随着等级的提升，将会越来越牢固，也会越来越高，对领地的安全保证也会越来越好。将属性分配好了之后，天下无双给苏芳发消息说道：“你购买食材就是为了升级建筑？”当然了，苏芳回答道。建筑升级到30级得花多少钱啊？天下无双无语，一般人就算有材料，也得有那么多金币升级才行。没去算过，不知道需要多少。苏芳确实没有去算过，反正他有钱就行。大财主要材料吗？我是女汉子忽然给苏芳发来了消息。苏芳一听，连忙问道：“是什么材料？”好东西，是银矿石，今天开荒才发现的。我是女汉子回答道：“只要你肯卖，我肯定要。”苏芳说道：“你这人怎么能这样说话？我不卖的好不好？当然，要是你的话，我可是可以接受。”我是女汉子一听，立马就回答了一句：“苏芳，她说错什么了？我说的是矿石，别误会。”苏芳连忙回答：“她很正经好不好？现在是做生意，不谈感情。女人现在只会影响她发展领地的动力。”好了，瞧你那样，一看就是老处男了。我是女汉子十分直接的说道：“我觉得我们还是聊聊价钱问题吧。”苏芳说道：“我不卖的，当然，你要是有办法把我传送到你那，我免费。”我是女汉子说道。苏芳，还能不能愉快的聊天了？我跟你做生意，你竟然想上我？为了矿石，忍了。
最后，在我是女汉子的调戏之下，他们还是谈好了价钱，是矿石价钱，是矿石，是矿石。重要的事情要说3遍。现在的领主不仅缺少材料，还缺少金币升级建筑。材料可以采集，但金币是真的只能依靠击杀怪物来获得了，要么就是卖东西。但大家现在都喜欢用以物换物的方式交易，只有苏方这个地主才有大量的钞票。暗地里不知道有多少人骂苏方这个奸商，这个可恶的资本家。苏方哈气，谁夸奖我？真香！领主，草莓成熟了。一名士兵拿着一篮子的草莓，快速朝着苏方走了过来。哦，快拿给我看看！苏方立马从篮子之中拿出了一颗草莓，然后查看了信息：名称草莓，品质金色，介绍食用之后在接下去4个小时之内体质正150%，增加体质的。苏方看了之后也觉得十分不错，体质强大之后也有很多好处的。草莓上面的颗粒就是草莓的种子，苏方尝试了一下能不能采集金色草莓种子加10。我去，这采集技能简直就是神技！苏方越来越觉得这个采集技能实在太重要了，可惜他现在只获得2个，不然每位士兵人手一个采集技能该多好。天赋技能是无法用技能点升级的，不然苏方早就将自己的天赋给升级了。苏方将所有草莓种子给采集下来之后，就再次交给士兵去烤干，然后拿去播种继续种植了起来。但草莓不需要种植太多，这种果子苏方觉得市场不大，还是给自己的士兵使用就行了。士兵们今天又获得了不少物资，苏方看了看，都是不错的东西，甚至还有一些木炭跟烧烤架。于是苏方让士兵们将木炭跟烤架拿了出来，然后教士兵们如何制作真正的烧烤。随着各种肉类跟蔬菜都串起来之后，木炭也成功点燃了起来，各种调料也放在了苏方面前。于是，一场真正的烧烤大餐正式开始。随着一股香味飘散出去之后，所有士兵都吞了吞口水，真香！来来来，正宗苏式烧烤正式出炉。苏方笑了起来，自己品尝了一串烤肉，味道杠杠的。苏方领地的士兵已经吃上了美味的烧烤了，其他人的领地能够保证士兵不挨饿就不错，至于烧烤别想了。但很多领主现在的生活也越来越好了，毕竟人多了，猎杀的怪物也就多了，加上很多人都开始学会处理怪物内脏，所以吃的方面也都在慢慢改善。每个人都在成长，不会的事情都在学着，不想做的事情也在学着去做。又是新的一天到来了。第43章购买绿色长枪装备。第2天，苏方照例卖玉米，然后又跟各个好友交易了大量的木材。获取大量的材料之后，苏方率先开始升级兵营，金币3300，木材3300，兵营等级+1，当前等级 LV21，金币6000，木材6000，兵营等级+1，当前等级 LV30，建筑兵营品质白色，等级 LV30，下级需要金币6400，木材6400。介绍：消耗100金币，可召唤1名士兵，当前可召唤300、600。将兵营升级到30级之后，苏方发现能够多召唤300士兵了，但住处是一个问题。可苏方觉得还是先召唤出来再说，士兵多了才能创造更大的生产力。金币100，召唤出白色士兵1名。无论是升级建筑还是召唤士兵，都是需要大量的金币跟材料的。苏方现在拥有大量的金币支持，能够比其他人发展更快。苏方现在正式开始给整个领地的士兵分队，以张仪到张10为主，册封他们为百夫长，并且以10人成立10夫长，具体的任命则是交给他们各自的百夫长负责。这让张仪他们10个人十分开心，所以他们接下去有了更大的动力做事情。张11跟张12已经锻造了一些武器，但还远远达不到人手一把。苏方还是让他们先使用竹子作为武器再说，反正竹子这个玩意也确实好用，不比一把白色品质的武器要差太多。苏方让每个人都携带2根，这样能够备用，甚至苏方一个人携带了几10根。今天开始，张毅他们就需要独自带领麾下的士兵去升级了。他们最早被召唤出来，对领地周围的情况都比较了解，而且他们的等级也高，苏方对他们也十分满意。除了必要的人开采木材、铁矿、种田、捕鱼之外，其他人都派出去升级。至于卖水方面，苏方发现今天已经有太多人卖水了，也就不掺和了。反正他已经挣到了足够多的好处了，人多了，他们能够开荒的地方就增加了不少。苏方也带着张13到张22去升级，他们将会是下一批成为百夫长的人选。10个人很是开心，忠诚度立马就满了，做什么事情都十分上心。他们显然也十分羡慕张毅他们成为百夫长的感觉。张13等人的等级还很低，只有9级左右。苏方带着他们猎杀10级左右的怪物，将他们的等级提升到10级之后，这才带着他们来到了双头虎羊范围之内。这些双头虎羊不仅等级高，而且还是绿色品质的怪物，经验十分不错。但苏方今天并没有看到 BOSS， 看来昨天击杀 BOSS 之后没有这么快刷新出来。而且苏方今天也没有发现青铜品质的宝箱，木箱跟黑铁宝箱倒是出现了不少，也开出了2件装备，看起来今天的装备还是挺不错的。而且苏方也看了看聊天频道，今天的宝箱很不错，我开了10个箱子，竟然有2件装备。是啊，难得今天领主大陆的装备这么多，多开几件。我领地的士兵都只能用木头杀怪，我士兵都是用石头砸怪。你们牛逼，我用木头削成长枪模样，结果没刺几下就没用，开出一把绿色品质的长枪要的代价感。卧槽，这么好的武器竟然不自己使用，因为穷所以卖掉，有意见吗？没有。苏方毫不犹豫添加了对方为好友。你与小妹，你别跑，成为好友。大财主，我刚才一直都在想你，没想到你马上就出现了。小妹，你别跑，连忙说道。大财主，咱们明人不说暗话，这可是好装备，价格低了可不行。我知道你有钱。小妹，你别跑，继续说道。现在的龙腾国聊天频道都已经认可他大财主的外号，虽然苏方不同意，但大家从来没有问过他的想法。先看看装备的属性吧，不看我怎么开价。苏方回答道。好的，大财主。小妹，你别跑，回答道。别叫我大财主。苏方回答。好的，大财主。小妹，你别跑，继续回答。我说别叫我大财主，我不是大财主。苏方无奈道。
好的，大财主。小妹，你别跑道，你随意。苏芳已经认命了。小妹，你别跑，很快就发了这把长枪的属性过来了，力量加11，敏捷加4，体质加1，属性跟他的柳叶枪一样多。至于价格，其实大家都大概知道多少，所以苏芳直接出价说道1500金币。小妹你别跑，大财主，你可不能这么黑吧，比市场价都低了100金币。小妹你别跑说道。好吧，那就1600金币成交。苏芳继续说道。小妹，你别跑猛了，尼玛，原来这是套路。黑上明，先上明 Q， 大的混蛋明。小妹你别跑，还想要高价，但是苏芳1金币都不肯加，甚至还威胁道，今天的装备这么多，你不卖肯定还有人跟我交易，我不差你这件装备。好，就1600金币。小妹你别跑，没办法，其他人出价最多的也不过1300金币，但他知道现在的金币大家都缺，不卖苏芳他自己用也可以，但现在用一把装备换取1600金币比较划算，金币实在太难报了。苏芳买下之后递给了手下1名士兵。苏芳现在的攻击力已经够强了，根本没打算升级蓝色品质的长枪，他还在继续收购装备，不仅国内的收，国外的也收，他们敢卖，苏芳就敢收。这些人以后肯定还要花更大的代价买回去的，苏芳一点都不吃亏。收完装备之后，苏芳继续带着士兵开荒打怪升级。随着士兵们的等级提升到11级之后，他们对付双头虎羊也更加得心应手了起来。苏芳将周围所有的双头虎羊全部击杀之后，开始寻找新的怪。领主发现几只16级的怪物，张15过来说道，过去看看。苏芳朝着怪物所在地方过去，看到了几只新的怪。第44章发现怪物营地，怪物山豹，品质白色，等级16级，技能撕咬、冲锋、爪击。介绍：速度敏捷的矫健的怪物，很少有怪物能够逃出他们的追击范围，只是白色品质的怪物，而且数量不多，可以搞。小型怪物的攻击，他们的速度很快。苏芳开始提醒士兵，这些怪物可不能小瞧，除了他之外，其他士兵在速度方面根本不是山豹的对手。山豹看到他们之后，确实将他们当成了猎物，开始袭击。他们的速度很快，而且快要靠近苏芳等人之后，忽然又加快了速度，这应该是山豹的冲锋速度。山豹有3只，同时朝着苏芳他们飞奔过来，在10米之外直接一跃而来，张开嘴巴，露出爪子，朝着苏芳等人攻击。苏芳一枪刺向了山豹的脖子，其他士兵也拿出了长长的竹子，对准了山豹刺过去，噗噗噗！结果3只山豹因为速度太快，冲击力太强，被他们的竹子给穿透了身体，挣扎一会之后就直接毙命。这应该是他们见过最滑稽的事情，但山豹就真的死了，死得很憋屈，就像是他们自杀的一样。经验值加190，今晚可以吃豹子肉了。苏芳说道，士兵们也都笑了起来。上前拾取掉落的金币，10几级的山豹一共掉落了15枚金币。苏芳发现这金币掉落的确实太少，现在还是10倍爆率的新手期，要是10倍爆率没有了，岂不是能不能爆出金币都是另外一回事了。幸好苏芳之前收割了不少韭菜，收集了不少金币，让他在很长一段时间都不需要为金币发愁，甚至还能买到不少别人买不了的东西。领主，黑铁宝箱，一名士兵发现一个黑铁宝箱了，上前将宝箱拿了过来，光芒一闪，里面又是一件长剑装备，力量加6，还算不错，递给了其中1名士兵。随后苏芳他们陆续又发现了不少山豹，依靠竹子长的优势，将山豹的速度降低下来。后面的山豹可没有做出像前面3只豹子那样的蠢事，那次纯属意外。这些山豹每次都只是几只出现，最多都不会超过5只。随着他们杀了有100来只以后，苏芳跟士兵们再次升级，等级提升到14级，获得10点自由属性点，1点技能点。苏芳分配完属性点之后，开始消耗精神力融合种子，继续寻找怪物。终于被苏芳他们寻找到了一只16级的山豹 BOSS。领主，青铜宝箱，一名士兵指了指前面，我看到了。苏芳点头，那只 BOSS 正趴在宝箱旁边睡觉，一共有5只小怪跟1只 BOSS。苏芳朝着他们丢了一块石头，有3只山豹朝着苏芳追来，随后另外2只也追来了，幸好那只 BOSS 还在睡觉。苏芳让士兵跑远点，希望不要吵醒那只 BOSS。离开几百米之后，苏芳说道，回头杀。士兵们不再奔跑，回过头拿出竹子对着山豹攻击，山豹不断用爪子抓向竹子，这些竹子已经被抓得破破烂烂，但他们还有不少竹子，几只小怪而已，除了速度快一点之外，防御力很差，根本挡不住他们，很快就被杀了。采集完毕之后，他们继续朝着那只 BOSS 过去，发现那还是一只爱睡觉的 BOSS， 竟然到现在都还没有苏醒。嘘，苏芳让士兵们小心，不要发出太大的动静。苏芳轻手轻脚地走向 BOSS 身边，然后发现他还在睡觉，一边睡觉一边流口水。苏芳一愣，这 BOSS 还是一只爱做梦的 BOSS。苏芳用力朝着睡梦之中的 BOSS 捅下去。正在做梦的山豹 BOSS 正在与一群母豹子快乐地玩耍呢，谁知道他们就被人捅了一枪。这个人实在可恶，趁豹之睡就下手，真他妈不讲武德。山豹愤怒地看着苏芳，就连死了也瞪大一双眼睛看着苏芳，至死都恨死了苏芳。经验值加400，声望加16。苏芳看了看这只 BOSS 爆出来的东西，金币还挺多，100多枚，除了金币之外还有2件绿油油的装备，今天的装备爆率还挺高的嘛。苏芳看了看这2件装备之后有点懵逼。2顶绿帽子，装备山豹头盔，品质绿色，耐久100%，属性精神加5，物理防御加6。装备山豹头盔，品质绿色，耐久100%，属性精神加8，物理防御加5。虽然装备一样，但属性却有很大的不同。苏芳本来是不想要的，但是看到这装备的属性之后，他果断戴上了第2件加8点精神的头盔。虽然这头盔确实有点绿，但生活想要过得去，头上怎能没点绿？将另外一件绿帽子头盔给了一个还没有装备的士兵。苏芳看向了那个青铜宝箱，这里面的该不会也是一件绿色的装备吧？打开青铜宝箱之后，一道白光出现，这不是绿色的东西，是普通品质的，咦，是图纸。
是白色品质的木屋图纸。苏方现在差一张木屋图纸，就又能够合成一张绿色品质的木屋了。刚好领地的士兵没房子住，这个木屋必须建造。继续寻找怪物，继续开荒。许久之后，一名士兵寻找怪物的途中，忽然对着苏方说道：“领主，发现一个怪物的营地。”什么？怪物的营地？苏方一阵惊讶，连忙问道：“你没看错，是怪物的营地。我看得很仔细，确实是怪物的营地，您去看看就知道。”张18说道：“好，我们一起去看看。”苏方确实很惊讶，怎么都没有想到，竟然还有怪物的营地。十几分钟之后，苏方躲在一棵树旁边，然后看向了远处，果然发现了一个怪物的营地。这是一群狼头人身的怪物，关键是这些怪物手中还拿着武器，一群手持武器的狼人怪物。苏方看了看对方的资料，怪物狼兵，品质白色，等级8级，技能劈砍。介绍：守护狼人寨，狼狼有责。第45章击杀狼兵精英。这确实是一个营寨，而且还是狼人营寨，但苏方并不知道这些狼人营寨有多少狼人，而且也不知道他们最高的头领等级如何，装备情况如何。领主，要不要回去喊人来？张15问道。不急，还没有查清楚敌情的情况之下，我们不能随意出手。苏方拒绝了，他们现在对这个狼人营寨还不是很清楚，不能冒冒失失的进攻，这样损失太大，十分划不来。领主，我之前看到他们出去一队狼兵，大概有10几个，朝着那边走了，不知道去做什么。张18连忙回答道。哦，去瞧瞧，小心一点，别被发现了。苏方提醒众人说道。是。士兵们都小心前进，朝着山林走了过去。没多久，他们就看到了前面有几个狼兵正扛着怪物的尸体往狼人营寨的方向回去。苏方明白了，原来他们是在猎杀怪物。苏方看了看他们的等级都没有超过10级，于是对着士兵们说道：“躲起来，一击致命。”士兵们纷纷躲在了大树后面，等待几个狼兵过来。没多久，狼兵就从他们面前走了过去，然后苏方等人拿出武器，朝着狼兵脖子攻击。噗噗噗，经验值加20。3只狼兵还没有反应过来什么事情，就被人砍死，而且人形怪的经验还挺不错。苏方与对方差了5级，都还能获得20点经验。偷袭成功，苏方快速让士兵将狼人的尸体拖进丛林之中，然后苏方先将对方扛着的怪物尸体给采集了起来。至于这3只狼兵的尸体怎么处理，士兵们都看向了苏方。苏方想了想，还是使用采集术看看。皮甲加1，狼兵身上的皮甲消失了，出现在了苏方包裹之中。这样也行。苏方有点惊讶，继续开始采集了起来。无法对人形怪采集，苏方获得了这样的提示：狼兵属于人形怪，除非他们身上有其他东西，不然是无法采集的。苏方将另外2个狼兵身上的皮甲也采集下来，然后递给士兵穿戴。这皮甲能够增加几点物理防御，还算不错。可惜这3只狼兵应该只是搬运怪物尸体的角色，并没有携带武器。将尸体丢向远处，苏方说道。士兵们将狼兵丢向了一个坑里，看来这里不止10几只狼兵，我们小心一点，将其一一击杀。苏方说道。是。士兵们都小心往前走。苏方有点后悔没有携带望远镜过来了，他之前收过10几个望远镜，明天说什么也要携带一个出来。地上还有血迹，而且还有战斗的痕迹，应该是狼兵击杀怪物之后留下的。嗷嗷！前面有猪叫声音，苏方听到了野猪的声音，带着士兵小心朝着前面走了过去，发现这群士兵正在猎杀几只18级的怪物，叫做哀嚎野猪，而且这些野猪的品质还是绿色，难怪他们之前听到的猪叫，原来是这些野猪发出来，这些家伙在跟他们抢怪。不过苏方还是看向了这群狼兵的等级，一共15只狼兵，等级最低的都是12级，最高的已经18级了，而且还是一只白色精英怪物狼兵精英队长，品质白色，等级18级，技能劈砍。介绍：狼兵小队队长拥有一定指挥能力。精英队长，这应该不是 BOSS， 但比小怪要强不少，连一只小队队长都是18级，可想而知那个狼人营寨的 BOSS 肯定达到了19级以上。以领地现在的情况来看，想要攻下那个狼人营帐还很困难，所以苏方觉得还是慢慢消耗对方营帐里面的有生力量比较划算。苏方让士兵们不要乱动，而他则是朝着周围某个方向离开了，很快就发现了一群绿色品质的哀嚎野猪，这些野猪有6只，足够那些狼兵吃一壶的。苏方笑了起来，朝着那群哀嚎野猪大大方方的走了出去，然后用石头丢向了哀嚎野猪，野猪哀嚎乱叫，然后朝着苏方所在的方向拱了过来。想拱我，我才不让你们拱呢！苏方的敏捷很快，朝着狼兵所在的方向过去，然后快速躲避了过去。哀嚎野猪听到了伙伴的惨叫，加快了速度，朝着狼兵所在的方向跑了过去。哀嚎野猪看到了那群狼兵，毫不犹豫就朝着那群狼兵拱了过去。狼兵被哀嚎野猪从后面拱得飞了出去，然后被他们践踏重伤。狼兵精英怎么都没想到会发生这样的剧烈，连忙组织起士兵对着新出现的哀嚎野猪发起了进攻。苏方重新回到了士兵那里，开始观察他们的战斗。领主，我就知道是你做的，这些狼兵惨了，我看他们都得受伤。士兵们纷纷开口，先让他们打一阵再说，我们慢慢等着。苏方笑了笑，狼兵有10几人，但哀嚎野猪现在已经有9只了，虽然3只已经重伤，但也不是狼兵能够对付的，他们已经有好几个狼兵已经受伤了，其中2个更是重伤了。双方开始拼命，10几分钟之后，就连狼兵精英都重伤了，哀嚎野猪也不好受，多多少少都受伤了伤害。苏方看着差不多了，拿起弓箭对着威胁最大的狼兵精英射击。狼兵精英后背中了一箭，强大的力量直接贯穿了过去。狼兵精英回头，然后不甘的倒下。经验值加460，这经验值很不错。杀！苏方带着士兵走了出去，顺便又对着一只狼兵射了一箭。苏方现在的箭术越来越不错，10箭能够命中8箭，多加练习之后，箭术肯定还会增加。狼兵怎么也没有想到，还有人伏击他们，重伤之下的他们怎么可能是苏方他们的对手？纷纷倒在了地上。随后，他们再次对着那些哀嚎野猪出手，这些哀嚎野猪也很快被他们击杀了。
士兵们再次升级了，但苏芳还没有升级，他需要的经验值太多。不错，一次性就获得了10多件白色品质的武器。苏芳让没有武器的士兵拿了一把，然后又将他们身上的皮甲给带走，最后将哀嚎野猪给采集掉。这次收获十分不错，苏芳让士兵将狼兵的尸体丢向了远处的沟壑之中，然后再次寻找起了这些狼兵。第46章收购兵营图纸。又过了一会，苏芳再次发现了几只狼兵扛着怪物尸体往回，并且这次他们还有武器。苏芳再次让士兵们隐藏了起来，然后将他们偷袭击杀。击杀这种人形怪比较容易，但前提是偷袭的情况之下，要是正面对抗，他们可比怪物难对付多了。苏芳跟这些士兵一路寻找这些狼兵，一路用偷袭的方式将一只狼兵给击杀，获取了一件又一件的武器跟皮甲。苏芳觉得这些狼兵就是给他提供武器的地方，十分满意。苏芳跟这些士兵因为击杀的狼兵等级都很高，获得的经验都很多，苏芳很快就升级到了15级，士兵们的等级也升级到了13级，距离14级也不是很远。周围的狼兵已经没有一只了，苏芳也获得了60多件武器跟皮甲，还顺带采集了不少野猪肉跟野猪獠牙，甚至连宝箱也没有少开，但大多数都是白色品质的物品，没有开出一件绿色物品。时间差不多了，今天的战斗可以结束了。苏芳决定明天多带一些人过来这里。他现在不知道狼人营寨里面的狼兵会不会重新刷新出来，要是可以的话，苏芳一定会好好利用这些狼兵，不断获取武器、皮甲这样的工具。狼兵要是不好好利用，那苏芳就太笨。苏芳照常将外面的木材、铁矿都收集了起来，还顺便收取了不少竹子，回到领地。百夫长开始跟苏芳汇报今天的战果，他们每个队伍最少获得了2000金币，士兵的等级也提升了1、2级别，甚至刚刚召唤出来的士兵等级都升级到了8级，明天就能够升级到11级左右。除了这些之外，士兵们今天开出了不少装备，加起来也有100多件，甚至还有一件绿色的武器。看来领地的士兵幸运值还是挺不错的。但领地的士兵足足有600人，他们的装备还是不够，还是有100多人还缺少武器。即使领地有了2位铁匠，但短时间之内想要满足大家所有的装备还是做不到。要不是今天开出了不少武器，恐怕领地的武器还会少更多。除了这些之外，还获得了2颗异阶金核，他们猎杀了2只 BOSS。至于其他都没有太要紧的事情。苏芳开始上架玉米，获得了大量的木材之后，苏芳看向了建筑。苏芳开始建造白色品质的木屋，然后开始将其升级到10级，随后又将蓝色品质的木屋升级到30级。这样一来，领地的士兵又能够有房子住。苏芳看向了聊天频道，收购白色装备，有的朋友加我为好友，可以用材料兑换的再加我。白色装备图纸，有需要的朋友带价格来。出售白色兵营图纸1张，有想要的吗？今天开出了10件装备，运气真好。卧槽，我他妈才开出5件，我这幸运值是不是太黑了？苏芳添加了那些卖东西的人，特别是那个卖白色兵营图纸的人。你与帅到掉渣成为好友，大财主加我了，那我就不客气了，我要卖金币。帅到掉渣直接说道，我想说能不能换个称呼，比如叫我大佬什么？苏芳问道。不行啊，大财主，我们觉得这样的称呼很贴切。帅到掉渣回答道。你想要卖多少金币？苏芳问道。1000金币。帅到掉渣直接开价道，这能够召唤10名士兵了，你也敢开价？苏芳肯定不能满足对方，肯定要砍价的。你是财主吗？其他人我就900了。帅到掉渣回答道。合着你光明正大宰我，800金币。苏芳说道。成交。帅到掉渣回答道。苏芳觉得自己被耍了，这他们答应的猝不及防啊！但苏芳没有去计较这些，这个白色兵营图纸对苏芳来说意义重大。买下这个兵营图纸之后，苏芳看了看自己的精神力，才10点，不安全。苏芳先将自己的精神力恢复起来再说。装备上面增加的精神力是无法消耗，不过他本身的精神力就算全部消耗完了，也不会有晕厥的事情发生了。这段时间，苏芳继续收购图纸与装备，又花了一些金币购买了一张长枪图纸跟一双靴子图纸。市场上面的人现在都喜欢金币了，可见现在的金币对领主们来说还是很稀缺。有个图纸你要不要？天山童姥忽然对着苏芳说道。肯定要啊，看看是什么图纸。苏芳连忙回答。天山童姥很快就发来了图纸的信息。物品：流光刀图纸，品质绿色。介绍：需要消耗铁矿石、银矿石，并且拥有锻造技能的人在铁匠方进行锻造。我去，绿色武器图纸！苏芳一阵惊讶，没想到天山童姥还能开出这样的好东西。刚好他有银矿、铁矿也有，只要买下来就能够直接锻造，根本不需要金融融合啊！要什么？苏芳问道。能不能换金色玉米种子？天山童姥开口问道。这个吗？苏芳想了想，然后说道，可以，不过只有1颗。行。天山童姥显然没想到苏芳能够同意，但他不知道这玩意根本就不能一直种植出金色品质的玉米，买回去也就能够增加一些产量了。苏芳获得了这个绿色装备图纸之后，就能够直接打造出绿色品质的装备，那利润根本不是1颗种子能够想象得到的。天山童姥以为自己挣大发了，殊不知他亏了太多了。苏芳第一时间将绿色图纸送到了张11手中，然后说道，接下来就锻造这种绿色装备。绿色武器。张11一阵惊讶，连忙回答道，好。苏芳一边吃饭一边在世界上喊道，收铁匠技能书，有的留言，价格好说。大佬，我有一个烹饪技能书要不要？我有一个弓箭手的技能书，我有一个吃货技能，小女子18般技能样样都会。大财主，你想要试试吗？苏芳看到留言之后，还是觉得要加一下对方看看。首先就是添加那个说自己有烹饪技能与弓箭手技能的2个人。第47章融合绿色兵营。你与91年的辣条成为好友，你与骑着蚂蚁去看海成为好友。大财主加我了。91年的辣条兴奋道，终于等到你，只要你收我为小弟，技能立马奉上。骑着蚂蚁去看海直接说道。苏芳分别跟2人回道，技能开个价吧，其他无关的事情就别说了。别啊，大哥，我是真心想要跟你混的。
骑着蚂蚁去看海，连忙说道：“好，把你领地的所有资源全部送给我。”苏芳直接为难对方，他自由自在，不需要什么小。骑着蚂蚁去看海，我们还是来聊聊技能的事情吧。苏芳开价是这样的，因为是战斗技能，所以价格肯定不低的。虽然弓箭手比较稀有，练习也比较麻烦，但好歹也是远程攻击技能。这样吧，2000金币，这个价格我可没有乱开。虽然不能当你小弟，但做朋友没有问题吧？骑着蚂蚁去看海，说起技能的价格的时候，可一点都没有含糊，什么大哥之类的都放一边。根据苏芳的了解，骑着蚂蚁去看海确实没有开天价，现在的技能十分稀缺，2000金币还算是合理范围，不像之前有人开价就是5000、1万，觉得他们手中的技能有多珍贵一样。但现在的金币十分紧缺，苏芳不可能就这样答应对方，既然是奸商，那肯定不能让人失望，不是？1000金币。苏芳回答：1000金币。骑着蚂蚁去看海，嘴角抽了抽，然后回答道：“真不愧是奸商，这价格也太离谱了。”离谱吗？我听说还有人开500金币的。苏芳回答道：“他们能跟你比吗？你可是大财主。”骑着蚂蚁去看海回答道：“苏芳这就不爽了，别人开价500较合理，可到了他这里就直接奸商了，最低1800金币。”骑着蚂蚁去看海说道：“1000金币。”苏芳就不加价，这不行，你怎么这么抠门？骑着蚂蚁去看海问道：“既然你们说我抠门，我要是不抠门，那还是我吗？”苏芳回答道：“这回答竟然让骑着蚂蚁去看海无言以对，还有这样回答，我不是非要这个技能不可，你不卖就自己留着，或者卖给别人也行。”苏芳回答道：“他的金币不偷不抢，依靠自己实力挣来的，他也不会强迫对方卖给他。1500金币，你要是不要，我就自己留着。”骑着蚂蚁去看海还是退步了，成交，这是苏芳心里的价格，这可以接受。交易完毕之后，苏芳查看了这个技能。技能绝杀剑，品质白色。介绍：弓箭技能爆发绝杀一剑，增加10%伤害。学习之后，苏芳又增加了一个战斗技能了，而且还是弓箭手的技能。随后，苏芳这才继续跟91年的辣条聊天道：“想的怎么样了？500金币最高价。”烹饪技能属于生活技能，并不是战斗技能，价值自然低了。苏芳给出了500金币，太低了，1000金币吧。91年的辣条回答道：“我战斗技能都是1000金币收的，你觉得这个技能有战斗技能好吗？”苏芳开始忽悠了，这是奸商的本质，能不能忽悠成功，那都是另外的事情。怎么可能？战斗技能不可能1000金币收到，怎么可能那么低呢？91年的辣条显然也不信，对方急需金币，只有我最爽快，所以买到了。苏芳回答道：“800金币你拿走。”91年的辣条退缩了500。最后，苏芳花了680金币买下了这本烹饪技能。这个技能能够制作好吃的饭菜，苏芳找来一个精神力比较高的士兵，让他学习了这个烹饪技能，领地以后的饭菜就交给他就行了。接下去，苏芳又从世界上面收购了一些东西，还有人想要卖一些材料换取金币，苏芳都同意了，而且价格还比较低，对方显然是急需金币。苏芳开始用金币收购了好些木材跟石材，至于其他的材料，苏芳都没有收购太多，虽然他的金币拥有几十万，但也是有限的，不能无限制的收材料。甚至苏芳还看到有人卖一些金盒，苏芳问了一下对方的价格，对方开价500金币，苏芳开始跟对方讨价还价，最后以300金币的价格买了下来。每天的材料价格都在浮动，最早的时候木材能够卖20金币一单位，因为那个时候木材太少，大家都急需建造兵营，但现在大家都建立了兵营，也升级了兵营与木屋，有了人之后，大家的材料也就多了，但金币不够，所以现在的木材价格已经下降到了15金币一单位。至于石材，因为需要的人还太少，所以价格都在10金币一单位。苏芳觉得以后的石材价格肯定会超过木材，于是开始联系那些卖石材的人，用金色的食物与对方交易。要是其他的东西，他们确实不肯交易，但金色食物作用巨大，他们每个人都愿意与苏芳进行交易。正因为苏芳的金色食物作用很大，苏芳也开始涨价了。反正金色食物的名声跟作用已经体现了出来，他们也十分喜欢购买，每天都是供不应求，苏芳肯定要涨价了。不管别人怎么骂他，反正天下就他一家卖金色食物的领主，他们不愿意买，总有愿意买的。正因为如此，苏芳用手中的金色食物再次兑换到了不少材料。做完这一切之后，苏芳看了看自己的精神力，已经恢复到了58点。于是苏芳开始融合自己的兵营了。消耗了20点精神力之后，苏芳成功将白色兵营融合成了绿色品质。融合成绿色品质，融合成功之后，整个兵营建筑也发生了巨大的变化。首先是兵营的颜色变成了绿色，外观变得更加漂亮了起来，不像是那种粗糙的模样。苏芳打算开始给绿色兵营升级，然后开始召唤士兵，看看有没有什么变化。金币6400，木材6400，兵营等级+1，当前等级 LV31，金币8000，木材8000，兵营等级+1，当前等级 LV35。第48章，我骗你什么了？建筑兵营品质绿色，等级 LV35，下级需要金币8800，木材8800。介绍：消耗100金币可召唤1名士兵，当前可召唤600、800。升级到35级之后，苏芳的木材就不够了，现在能够多召唤200名士兵了。金币100，召唤出白色品质士兵1名。苏芳一愣，绿色的兵营竟然也只能召唤白色的士兵吗？苏芳继续召唤，等到召唤第6次的时候，这才出现变化。金币100，召唤出绿色品质士兵1名。苏芳看着这个冒着一丝绿光的士兵，查看了一下对方的资料：姓名张虎，天赋5，品质绿色，忠诚度50，初始都是50，低于10将会有叛变威胁。等级0，经验0100，力量12，体质8，体力7，敏捷8，精神9，魔防6，物防7。
幸运无，天赋9，战斗技能无，生活技能无。苏芳发现这个士兵的初始力量竟然超越了正常人2点，也就是说，绿色品质的士兵应该就是按照某项初始力量来划分标准的。士兵跟领主的升级方式不同，他们的升级方式是根据自身的初始属性来分配的。如果士兵某一项初始属性特别高的话，升级之后他们这个属性就会更高。这个张虎的天赋也十分不错，竟然达到了9点，也就差苏芳1点了而已，潜力很大。虽然苏芳不知道这个天赋有什么作用，除了这个初始属性之外，其他的区别苏芳暂时看不出什么，只能等到张虎升级之中再看看有什么区别。金币100，召唤出白色品质士兵1名。接下去苏芳继续召唤士兵，运气好的时候5、6次就能召唤出1名绿色品质的士兵，运气不好的时候10几次都召唤不出1名士兵。当200名新的士兵召唤出来之后，其中拥有15名绿色品质的士兵了。兵营升级品质之后，只能说有一定概率召唤出绿色品质的士兵，并不是全部都能够召唤出绿色品质的士兵。相信高品质的兵营能够有更大概率召唤出高品质的士兵。建筑图纸本身就不好报，就算出现也不一定能够开出兵营图纸，这完全就是看运气。苏芳也想要很多兵营图纸，但不好搞啊，这可不是有钱就能够买到的。又是一天过去了，苏芳刷牙洗脸完毕之后，再次开始卖食物了。这是她每天醒来要做的第一件事。卖完之后，苏芳又卖给了自己好友其他食物。随后苏芳问了问他们要不要买金色草莓。金色草莓能够在4个小时之内增加体质150%。昨天苏芳尝试过，发现这个草莓还是很有作用的。体质强大之后，对于伤势的恢复、体力的消耗、防御都有作用，甚至还能增强力量的发挥。体质也是十分强大的属性。因为是刚开始，他们都还要尝试一下这个金色草莓的效果。苏芳第一次卖给他们也没有太贵，这是必要的商业措施，他也不差这点金色草莓。倒是天山童姥给苏芳发来消息问道，为什么金色品质的玉米种子出来之后只能获得紫色品质的玉米，而且用紫色玉米再次种植之后只能获得蓝色品质的玉米，可你却能够一直种植出金色品质的玉米，你怎么做到的？天山童姥还以为自己能够跟苏芳一样一直种植出金色品质的玉米呢，结果这跟他想象之中的完全不同，他都懵了，这是他完全没有想到的事情。每个人都有秘密，我不会告诉你。苏芳直接说道。天山童姥想了想，然后说道，你个骗子，我骗你感情了还是骗你身子了？苏芳问道。天山童姥愣了愣，他当时只说了要金色玉米种子交易，却没有问其他，对方也确实没有骗他，只是没有告诉他这些情况而已。而且这些高品质的玉米产量很高，比普通的食物高太多了，也算是一个收获，所以天山童姥也确实不能说苏芳骗他什么了。哼，你这人，算了，算我没有问清楚。天山童姥只能认栽，用金色种子交易的事情本身就是他自己提出来的，只是没想到会这样，这也难怪苏芳当时立马就同意了。不过他也不是什么都没有收获，至少增加了不少食物来源。只是天山童姥十分好奇苏芳到底是用了什么手段，竟然能够一直种植出金色品质的玉米呢？苏芳随后开始吃饭，然后发现今天的饭菜特别香，问道，今天这饭菜跟寻常的不太一样了，是不是张100拥有烹饪的原因？领主真聪明，这个烹饪技能确实不错，饭菜可比之前的可口多了，就是只有一个人拥有这个技能，希望多开出几个技能。张3回答道，技能本身就稀少，能不能开出完全看运气。张1说道，领主能够收到1本已经十分不错，接下来看我们的运气。张4也说道，小怪其实也可以爆出额外的东西的，只是概率确实太低了。苏芳还记得自己的第一个技能采集术就是从一只野兔那里爆出来的，至于苏芳是怎么知道的，自然是从聊天频道里面获得的消息，已经有人确认过，他们确实从小怪那里也获得了物品，有的是装备，有的是图纸，有的也是技能，但终究是少数，想要爆出东西 BOSS 是必爆的，至于能够爆出什么就看运气了。但大家都不指望小怪身上能够爆出什么，对于大家来说，装备的主要来源还是开箱。外面的宝箱，银木箱最多，黑铁宝箱次之，至于青铜宝箱实在太少了，除非遇到新的怪物，不然很难遇到青铜宝箱。苏芳今天还有其他的目标，所以今天去的人有点多，足足有50号人，其中包括那15名绿色品质的士兵。苏芳想要看看他们升级之后跟白色士兵有什么具体的区别。第49章绿色士兵与白色士兵的差别。安排好士兵们各方面的工作之后，苏芳这才来到张11这边。领主，这是打造好的流光刀。张11将一把绿色品质的刀递给了苏芳。张11跟张12都将铁匠技能给提升到了满级，白色的铁匠技能只能升级到10级，但绿色的锻造术技能却能够升级到12级。张11已经13级了，所以知道他的锻造术只能升级到12级。苏芳看了看这件装备的属性，装备流光刀，品质绿色，耐久100%，属性力量+12，体质+2，属性不错。打造好了多少件了？苏芳问道。一共11件。张11回答，继续努力，但也需要休息，身体是革命的本钱。苏芳交代了一句，是领主。张11很感动。苏芳将打造好的装备都分给了各个士兵，随后苏芳便带着士兵也朝着昨天发现的狼人营地方向移动过去。路上，士兵们的再次收集了不少宝箱，苏芳让士兵们全部集中起来，然后交给他。这些宝箱并不能放进领主的包裹，更不能拿去交易，所以也就没有人卖。苏芳将其打开之后，获得了各种物资、农具、装备。今天开的东西都很平均，昨天开出来的可40%都是装备，但今天就恢复了原样，开出来什么东西都有，甚至还有一张白色品质的护手装备图纸。苏芳接下去十分照顾那些绿色品质的士兵，特意打残了不少高级怪物，然后让张虎等人将其击杀。因为苏芳发现最后杀死怪物的人能够额外获得更多的经验值。张虎很快就升级了，苏芳立马就看向了张虎升级之后的属性。姓名张虎，天赋5，
品质绿色，忠诚度68，初始都是50，低于10将会有叛变危险。等级1，经验200，力量16，体质10，体力8，敏捷9，精神12，魔防6，物防7，幸运5，天赋9，战斗技能5，生活技能5。苏芳一愣，他清楚地记得所有人升级之后都是只能获得10点自由属性，但张虎升级之后却比大家多了1点属性点。苏芳震惊了，绿色品质的士兵竟然比白色品质的士兵每一级要多出1点属性。苏芳随后从其他绿色品质的士兵那里也发现，他们也都是一样，每次升1级都是获得11点属性。这让苏芳很开心，这属性差距实在太大，低级了自然看不出区别了，可要是几10级之后，这属性点的差距可就达到了几10点。100级之后，差的可就差了100点属性点啊！这还是绿色品质的士兵，要是蓝色、紫色，甚至是金色品质的士兵呢？苏芳还没有获得，所以暂时不知道这其中的差距。可苏芳想到了自己的那个唯一的金色品质建筑，那就是灵魂剑堂。这个建筑能够召唤出金色品质的英雄，但需要灵魂值，并且需要击杀领地100米范围之内的怪物才能够获得灵魂值。苏芳现在唯一能够获得灵魂值的办法，就是通过捕鱼将鱼类带回领的击杀，这样能够获得500-600的灵魂值。可现在看来，苏芳必须要多派一些人去捕鱼了。他想要尽快尝试召唤一名金色品质的英雄出来，他觉得金色品质的英雄升级之后肯定会获得更多的属性。苏芳立马让一名士兵回去，让张三再次组织几队人在湖边几个地方捕鱼，并且让他注意安全，不要因为捕鱼而被鱼怪给伤到。交代完毕之后，苏芳开始在世界上面喊话，收渔网。有渔网的朋友留言，大财主这是要打算下海了吗？说不定又是什么挣钱的路子。大财主，你之前卖水，身边应该是湖吧？大海的水可是咸的，是不是发现湖中有什么特殊的鱼了？记得卖给我啊！前天刚开出的渔网，大财主加我好友啊！还是10几个人留言有渔网卖。苏芳添加了他们之后，结果只有1半的人才有渔网，至于其他人都是为了骗他添加他为好友。苏芳直接删了他们，欺骗他的人不值得做朋友。至于那些没有欺骗他的人，苏芳才没有删除他们，而且还能从他这里私下购买其他东西。苏芳买到渔网之后，又让2名士兵带回去给张三了。接下来，苏芳继续带着这15名绿色士兵升级，因为杀的都是高级怪物，他们的等级提升的很快。等他们的等级都提升到了10级之后，苏芳这才带着大群人手朝着狼人营的过去。他这次带了10副望远镜，自己1副，其他的交给9名士兵了，并且教了他们如何使用。这玩意又不难学，他们很快就学会了。等靠近狼人营地之后，苏芳让人先用望远镜观察敌情了。苏芳很快就收到了消息，有不少狼人在外面猎杀怪物，等级从8级到16级的都有。苏芳让士兵准备偷袭这些狼人，他们人多，击杀这些狼兵自然不是难事。至于那些高级的狼兵，还是交给苏芳对付。苏芳朝着一伙拥有精英对手的狼兵走了过去，通过望远镜发现了那伙人有12人。苏芳让士兵们靠近，苏芳先是拿出了弓箭，并且使用了弓箭手的技能绝杀箭。咻！弓箭以极快的速度朝着那名狼兵精英飞了过去，强大的力量直接让箭矢穿透了那名狼兵精英队长的身体，他身上的皮甲根本就防御不了苏芳这恐怖的一箭。但苏芳攻击的并不是狼兵的致命之处，那名狼兵队长还没有死，但5、6名有弓箭的士兵也朝着狼兵发射了弓箭，虽然他们的准头不行，但还是有2名狼兵受到了伤害。随后，士兵们围了过去，开始对他们进行围杀。苏芳上前将那只狼兵队长给击杀，剩下的狼兵在众多士兵的围攻之下，很快就被杀死。收拾战场之后，苏芳开始清理周围的狼兵了，再次消灭了50-60名狼兵。苏芳并没有进攻狼兵营寨，狼兵里面有很多16级的狼兵队长。苏芳决定先把15名绿色品质的士兵等级给带起来再说，至少得将他们的等级提升到15级之后，再决定攻击狼人营寨。苏芳接下去安排1名士兵注意狼人营寨的情况，另外一边开始猎杀周围的怪物。这里的怪物还挺丰富，都是一群15级到20级的怪物，并且发现了一群18级的哀嚎野猪，里面不仅有一只 BOSS， 还有一个青铜宝箱。第50章职业证明书。哀嚎野猪的实力不弱，而且都是18级品质，并且都是绿色，那只 BOSS 更是达到了20级。怪物哀嚎野猪 BOSS， 品质绿色，等级20级，技能野蛮冲撞践踏。介绍：哀嚎野猪头领拥有野蛮的力量与强大的防御，遇到他们最好躲远点。苏芳现在的人多，面对这群哀嚎野猪自然不需要客气，那只20级的哀嚎野猪 BOSS 交给苏芳自己解决是完全没有任何问题。苏芳交代了一声，然后让士兵们一起朝着这群哀嚎野猪围了过去。苏芳跟几名拥有弓箭的士兵拿出弓箭，朝着哀嚎野猪射击了过去。咻咻咻！几道弓箭攻击过去，只有2箭才射中怪物，剩下的都落空了。其中一只哀嚎野猪直接被苏芳一箭击穿，它的力量十分强大，对怪物的伤害自然也更强了。怪物遭受攻击之后，纷纷朝着苏芳等人的方向冲了过来，但那只 BOSS 并没有行动，只是站在原地对着苏芳等人嚎叫。苏芳先看了看情况，发现士兵对付这些哀嚎野猪并没有太大的问题，他们人数占据优势，对付这些怪物自然不会有太大的压力。加上他们每个人都拥有一件装备，而且对付这些怪物已经有了相当的经验。苏芳直接朝着那只 BOSS 走了过去，那只 BOSS 十分庞大，也是最强的。苏芳朝着他走了过去，靠近20米的仇恨范围之后，他立马对着苏芳发动了野蛮冲撞。BOSS 的速度很快，冲击力也一定不简单。苏方面对这类怪物已经有了不少经验，并且身为武者，他的各种反应都比其他人快了不少。
15米、10米、6米、3米。苏芳等到 BOSS 靠近之后，立马闪到了一边，一记迅速而又准确的回马枪，直接朝着 BOSS 攻击了过去。BOSS 的防御还挺强，竟然只刺穿进去一些，但也对 BOSS 造成了伤害。BOSS 势疼之下，快速回头朝着苏芳拱了过来。苏芳原地一个空翻，再次来到了 BOSS 身后，然后一枪一枪朝着怪物不停的攻击。他的速度快，出手也快捷，在几秒之内就出手7、8下。怪物再次回头，朝着苏芳边拱边撞击，但苏芳的反应太快，又是一个闪避，躲过了对方的攻击，并且闪过之后，速度使用了技能，朝着怪物攻击过去。这次苏芳只用了绿色技能斩杀，这个技能被苏芳升级到了5级，能够增加60%的伤害。苏芳现在吃过地瓜之后，加上他现在的装备属性加成已经达到了136级，使用这个技能之后，力量能够超过200级。恐怖的力量从苏芳手中的柳叶枪之中爆发而出，然后击中在了哀嚎野猪 BOSS 的身上。一道惨叫从哀嚎野猪 BOSS 口中发出，然后怪物直接倒在了地上。这一击对怪物造成了十分恐怖严重的伤害。苏芳抓紧机会，再次使用了奋力一击，朝着哀嚎野猪的伤口之处刺下。苏芳的长枪直接穿透进了哀嚎野猪 BOSS 的身体之中了，并且苏芳狠狠地刺进去，将长枪刺进了地上，一股鲜血从伤口上面喷出。BOSS 挣扎了好几分钟，这才彻底死去。经验值加500，声望加40。天道提示：华夏城领主率先击杀第1至20级绿色品质的 BOSS， 奖励自由属性点20点，声望20点，技能点2点。苏芳听到这个天道提示之后，又有点意外了，没想到击杀20级的 BOSS 也有奖励。这么说，这些 BOSS 每相差10级，每个品质的 BOSS 都能够获得一次奖励了。这只是苏芳的猜测而已，至于是不是，还是得验证才能知道。大财主都能够击杀20级的绿色 BOSS 了吗？我现在还在对付10级的怪物，我杀过绿色品质的怪物，实力比白色的强太多了。没想到大财主这么猛，不愧是龙腾国第一强者。此时此刻，我只能说一句：卧槽，牛逼！能不能分享一下 BOSS 爆出来什么东西了？20级绿色 BOSS 的经验就是多。苏芳看了看 BOSS 爆出来的东西，这次爆出来的东西十分不错，单金币就有200多了。苏芳看到还有2本书籍，除了2本书籍之外，还有2件装备，而且都是绿色装备，这次确实是大爆。苏芳先是看了看这2件装备，装备护手，品质绿色，耐久100%，属性力量加10，物理防御加10。装备护手，品质绿色，耐久100%。属性力量加5，敏捷加5，物理防御加5，魔法防御加5。苏芳一看，2件装备都是十分不错的装备，都是他能够佩戴的装备。将2件装备佩戴起来之后，苏芳的力量再次增加了15点，敏捷也增加了5点，物理防御增加了15点，魔法防御也增加了5点。接下去，苏芳拿起2本书籍一看，哎呦，其中一本还是技能书，只不过这又是白色品质的采集术，也还算不错。苏芳又看向了另外一本书籍，看到这个书籍之后，苏芳确实很惊讶，因为这是一本绿色战士转职证明书，原来还有转职的啊，我还以为没有呢。苏芳确实很惊讶，看了看这个转职证明的介绍，物品战士职业证明，品质绿色，介绍10级之后方可使用这个职业证明转职为战士职业，转职之后所有战士类技能伤害正20%，转职之后可使用更高级的品质的战士类职业证明取代。好东西，而且还是绿色品质的职业证明，没理由不用。苏芳没有等到以后再使用，以后遇到更好的职业证明书之后再进行取代就行了。而且战士职业本身就是他擅长并且喜欢的职业，苏芳拿着战士职业证明，然后将其使用。你转职为了绿色战士，所有战士类技能伤害正20%。天道提示：华夏城领主率先转职职业，奖励自由属性点50点，声望50点，技能点5点，本职业抽奖1次。第51章技能抽奖，又是3道天道提示出现在了所有人面前，不仅全世界的领主再次震惊了起来，就连九州世界那些被淘汰出来的领主也再次震惊了。领主世界聊天频道，哎呦我去，大财主竟然有职业了，能不能问下是什么职业？大财主介绍介绍呗，知道具体有多少职业吗？大财主转职的是什么？还有职业证明哪里可以获得？又是连续2道天道提示，2次奖励，这人啊就是不能。至于九州世界被淘汰出来的人，一有时间就会打开手机，他们有的出来好几天了，有的只在领主大陆待了很少的时间。他们每天都在观看领主世界之人的发展，毕竟这是所有人最关心的事情，他们都想要看看领主世界最后会发展成什么样。龙腾国人观看最多的人无疑是苏芳了，苏芳一次次获得天道奖励，一次次让无数人震惊，一次次带给所有人惊喜。苏芳现在已经成为了整个龙腾国的偶像了，虽然苏芳自己不知道，也完全不知道有多少龙腾国的人在观看自己，更不知道苏芳每天的在外面的直播都被无数人观看。这次苏芳又一次连续获得了2次天道奖励，所有龙腾国的人都惊呼了起来。苏芳好样的，他真是太强大，从开始到现在，每一次的天道奖励都是被他拿到的，这可是我们龙腾国人的骄傲啊！苏芳现在已经超越其他人太多了，从开始到现在，他不仅在等级上面领先别人一大截，在属性上面更是比其他人多了100多点。苏芳是我们龙腾国人的骄傲，东方的神，老铁666，苏芳继续加油，我看好你哟！苏芳，你要是出来了，我一定会倒追你的。苏芳的直播上面都是一片称赞的弹幕，下面的评论更是无数，都是夸奖苏芳。
每天都有一些运气差被怪物杀掉的领主回到九州星球，或者一些活不下去的领主主动送死回到九州星球。这些领主回到九州星球之后，本身的等级都还在，并且一些人原本有各种疾病的，因为升级之后全部都恢复了，回到九州星球之后也健健康康的，甚至不少得了癌症、缺胳膊断腿的人回到九州星球之后也成为了正常人。他们虽然没有在领主大陆走到最后，但也算是获得了一种欣赏。苏芳被越来越多的关注之后，对于苏芳的资料也很快被公布了出来。原来苏芳从小就是一名武术世家，这也是她能够快速崛起并且如此强大的原因。而且苏芳还是一名孤儿，十分年轻，充满正义感。而且很多人看过苏芳，甚至曾经因为救过人而住院的事情之后，发现苏芳还是一个十分正义的少年，纷纷称赞苏芳是国人的榜样。龙腾国高层也有意将苏芳宣传出去，将她当成了正能量。因为天道接管了整个九州星球，不仅将全世界的核武器全部摧毁了，而且所有国家100年内都不能发生战争，只要发生战争，他们的热武器统统都会变成玩具枪，虽然还是武器，可枪械全部都会失效，导弹也会没有一点用处。所以全世界现在虽然还是能够发展高科技，可他们所有的枪械炮弹都使用不了，只能使用最原始的冷兵器。这是一个被限制的和平年代，而时间会维持100年。至于100年之后，天道也做出过明确的表示，除了核武器不再存在，也不能通过任何手段将其制作出来之外，所有热武器都能够再次使用。这100年，全世界的国家都是安全的，因为天道不允许发生战争，而且主动发动战争的国家将会被天道惩罚。至于什么惩罚，谁也不知道，但他们谁也不敢去主动发动战争。天道的手段，他们所有人都是知道，所以他们并不傻。全世界的高层都签订了停战协议，并且这个协议是100年，就算不签，他们也没有人敢主动发动战争，会由天道去惩罚他们。这对于全世界热爱和平的人来说都是一件好事。全世界的高层，他们虽然也有机会成为领主，但他们绝大多数人都第一时间选择回到了九州世界。除了这些国家高层之外，还有原本就富裕、生活过得十分不错，或者有庞大事业的人，绝大多数人都会选择回到九州世界。留下的人，大多数都是那些底层人员，那些年轻人或者有梦想、有野心的人，他们敢拼敢闯，他们想要改变命运。无论领地初期有多么困难，有多么危险，他们都选择留在领主世界当领主。很多人度过最艰难的时刻之后，现在都发展了起来。虽然领地还是很小，建筑也没升多少级，就连士兵也很少，但他们都在努力改变，每天都在为了明天而奋斗。苏芳听到天道提示之后，稍微笑了笑。这次转职的奖励，他虽然也有想过，但没有想到这次奖励会这么丰厚。看到聊天室那么多信息，苏芳说了一句：“虽然我是第一个转职的，但我不知道具体有多少职业。至于职业证明，想必你们应该也猜到了，就是从 BOSS 那里爆出来的。我不知道20级以下的 BOSS 能不能爆出来，但我的是20级的 BOSS 爆出来的，祝你们好运。”说完之后，苏芳就没有理会他们了。这个职业证明并不是什么秘密，聪明的人很快就能够想到，他猎杀这只20级的 BOSS 之后，就马上转职了。肯定能猜到这个职业证明就是从 BOSS 这里爆出来的，还不如给大家一点信息，让大家对自己的印象好点，至少这样能够让自己的生意更好。这样的事情苏芳没理由不做。至于他转职什么职业，那就没必要告诉他们，就让他们自己去猜。苏芳将采集术交给了其中一名士兵，然后开始选择领取属于自己的职业技能抽奖了。既然是职业技能抽奖，就不可能抽到其他职业的技能。领取之后，苏芳面前出现了10个问号宝箱。对于这种抽奖方式，苏芳显然不是第一次遇到了，反正每一样都是一样的。苏芳选择了第一个宝箱，选择好了之后，苏芳开始打开箱子。第52章伏击狼兵。一道金色的光芒闪过，苏芳一阵惊讶，这是一个金色的技能。苏芳连忙查看起了这个技能的资料。技能龙游身法，品质金色。介绍：任何职业可学习，使用之后可提升100%速度，持续时间跟身体各方面属性有关。好强的技能！苏芳十分震惊。金色品质的技能1级就能够增加100%的速度，这技能实在太强了。苏芳将龙游身法学习之后，马上将这个技能给升级到了10级，他还剩下10点技能点。技能龙游身法，品质金色。等级 LV10。介绍：任何职业可学习，使用之后可提升1000%速度，持续时间跟身体各方面属性有关。10级的游龙身法已经足够苏芳现阶段使用了，剩下的技能点还是得留下来以后再用。姓名：苏芳，天赋融合唯一，职业绿色战士，等级15，经验32876000，力量82+27，体质82，体力82，敏捷82+24，精神82+8，魔防10+10，物防10+35。幸运10，天赋10，声望278，自由属性点0，技能点10，战斗技能白色奋力一击 LV1，绿色斩杀 LV5，白色绝杀剑 LV1，金色龙游身法 LV10，生活技能白色采集术 LV1，白色驯服术 LV1，领地等级 LV3，升级条件拥有5个4级建筑，其中水晶建筑必须达到 LV4，金币400。看了看自己的属性，苏芳看了看周围，他们都收拾好战利品了。苏芳将所有东西全部收了起来，然后继续寻找怪物升级。许久之后，之前派去监视狼人营寨的士兵一路小跑了过来，对着苏芳说道：“领主，狼人营寨出来了30多个狼兵，正朝着这个方向过来。”哦，终于有动静了，30多个狼兵啊，很好。最高的狼兵是什么等级？苏芳询问道。最高的狼兵只是18级的狼人精英队长，其他狼兵都是10级到16级之间。士兵回答道：“集合，咱们打个伏击。”苏芳立马下令道：“好脸！”士兵们根据苏芳的安排开始做陷阱、挖坑，然后几个士兵爬到树上。苏芳随后从包裹里面拿出了竹子给他们，让他们看到狼兵之后直接丢过去就行了。
士兵们立马就明白了怎么做。以他们现在吃过地瓜的力量，全力丢出去的话，狼兵肯定死翘翘。随后，苏方又拿出了几个渔网，做了几个陷阱，并且教他们如何制作。狼兵有33人，为了减少自己士兵的伤亡，苏方自然不会选择与狼兵正面作战。做好一切之后，苏方对着其中一名士兵说道：“去将敌人引过来。”好脸！那名士兵连忙点了点头。隐蔽。苏方让剩下的士兵开始隐蔽了起来，开始等待敌人到来。10几分钟之后，士兵们跑回来了，身后是一群追击的狼兵。砰！几个狼兵跑着跑着，忽然就掉进了挖好的陷阱之中了，被下面的竹子给刺穿了身体。咻咻咻！苏方一剑击杀了一名狼兵，其他士兵也对着狼兵射击，但并没有将其击杀。几个狼兵朝着他们追了过去，但很快就被隐藏在旁边的士兵给偷袭击杀了。又有几个狼兵被树上的士兵丢出的竹子给击穿了身体，树上的士兵连忙离开树上。这些狼兵的数量越来越少，被陷阱击杀了一半的人之后，苏方大喊一声杀！几十号人将这些狼兵团团围住，苏方与其他几位士兵不断使用弓箭对其射击。没多久，包括狼人精英队长也死在了他们的手中。收拾战利品，继续分2个人去监视那些狼人营寨。苏方继续下令道：“领主，我去，我也去。”苏方点了点头，2个士兵连忙朝着狼人营寨的方向继续过去盯着。苏方又获得了33件白色的武器跟皮甲，这些狼人营寨简直就是苏方的装备仓库，只要他们出来，就能让苏方获得不菲的收获。苏方真想让他们多出来一点，但又不清楚他们营寨里面的具体数量，害怕他们出来太多狼兵，这就不好了。苏方一边让人监视狼人营寨，一边寻找怪物击杀。2个小时之后，苏方又收到了士兵的消息，这次出来的狼兵足足有50多号人。这个时候的苏方等级已经提升到了16级，士兵们的等级差不多都在14、15级左右。苏方再次开始利用起之前的陷阱，并且多制作了一些陷阱。他们有了之前的经验，所以这次对付这些狼兵更加熟练。不过听士兵说，这次的50多个狼兵之中有一个更强的狼兵头领。苏方点了点头，继续埋伏。这次苏方自己前去拉怪，靠近那群狼兵之后，苏方拿出望远镜看了看那只狼兵头领的实力。怪物狼兵头领 BOSS， 品质白色，等级20级，技能狼人斩。介绍：狼人寨3大 BOSS 之一，拥有不错的攻击力，只是20级的白色品质 BOSS， 而且还是人形怪。苏方倒是好奇，击杀了这只 BOSS 之后，能不能获得额外的天道奖励。苏方让士兵们先离开，然后他拿出了弓箭，拉成马弓状，朝着那只狼兵头领射击了过去。咻！苏方一箭射中了那只狼兵头领的一只胳膊，并没有击杀他。虽然可惜，但苏方又不是箭神，他学射箭才几天而已，能够命中敌人就不错了。狼兵头领愤怒地叫了起来，并且让狼兵朝着苏方的方向追击过来。苏方速度很快，一边跑一边回头朝着狼兵射击。对方也有弓箭手，但苏方拥有游龙身法，这个技能升到10级之后，能够提升苏方1000%的速度。苏方一下子还掌握不了这么快的速度，而且这么快的速度对他的身体负荷太过严重了，苏方根本坚持不了太久，所以并没有动用全部的速度。第53章狼人斩。即使这样，苏方也像是幽灵一样，射出一箭之后，就立马转移到了下一个方向进行射击。狼兵的攻击全部都落空了，没有一只狼兵能够摸清苏方具体在哪。苏方的速度太快了，经验值加320，经验值加300，经验值加280。一只狼兵被苏方击杀，而他们根本就寻找不到苏方的具体位置在哪里，只能被苏方牵着鼻子走。15支箭很快就被苏方射空了，狼兵被苏方杀了8个人左右，受伤的也有5个，剩下的都射空了。苏方开始带着狼兵来到了埋伏的地方，狼兵开始落进士兵挖好的陷阱，数量开始慢慢减少。苏方来到一个有弓箭的士兵面前，将他的剑矢拿走，然后再次对狼兵发起攻击。苏方就像是丛林之中的猎手，给这些狼兵很大的压力，他们甚至有点恐惧起了苏方，因为苏方就像是鬼魅一样，每次射击都能够击杀一名狼兵，而且他们还看不到对方在哪里，就像是鬼影一样。苏方这次专门射杀对方的弓箭手，减少对方的远程攻击。随着苏方出手之后，这些狼兵的数量更少了。苏方很快就看到了那只受伤的狼兵头领了，于是苏方再次寻找了一个地方，朝着狼兵头领的头上射击过去。绝杀剑，咻噗！随着苏方一剑将狼兵头领击杀之后，狼兵头领就这样倒下了，在狼兵头领的头上还穿着一支箭。这就是远程职业的威力，只要拥有足够的箭矢，就能够带给敌人很大的恐惧。苏方觉得自己有必要培养一支弓箭手军队，只是现在的弓箭实在太少，只能给士兵们练习，暂时还组建不了弓箭手军队。经验值加480，声望加20。天道提示：华夏城领主率先击杀第1至20级白色品质的 BOSS， 奖励自由属性点10点，声望10点，技能点1点。苏方再次确定了之前的猜测，每隔10级之后击杀每个品质不同的 BOSS 也是有奖励的。领主世界聊天频道，呀呀个呸的，又看到有人在装叉了，是他还是他？为什么还是他？还让不让人活了？这家伙到底多少级了？应该还没有20级吧？这个等级就敢击杀20级的怪物了，我还在击杀8级的怪物。大佬，能不能在前面等等我们？苏方再次引起了领主世界之人的注意，苏方实在太强了，从开始到现在，竟然天道奖励全部都是关于他的。他们除了羡慕嫉妒恨之外，也只能羡慕嫉妒恨。那些狼兵看到自己的头领死掉之后，士气似乎十分低落，甚至还有狼兵开始逃走了。苏方看到这个情况之后，立马下令让士兵们追击了起来。
并且苏芳绕到他们逃走的前面，站在那里，拿出弓箭对准狼兵射击。这些狼兵似乎很害怕苏芳，但还是朝着苏芳冲了过去。苏芳收起弓箭，展开游龙身法，快速朝着狼兵冲了过去。苏芳的速度太快了，很快就冲进了狼兵之中，长枪一挑，一劈一扎一扫，立马就将7、8个狼兵给挑翻在地了。后面的士兵也围了上来，开始对这些狼兵进行围杀。这些狼兵已经失去了士气，一心只想逃走，很快就被士兵们全部击杀。苏芳让士兵们收拾战场，苏芳则是来到了那个狼兵头领死亡的地方，从地上捡到了一本书籍，又是技能书。苏芳很满意，看了看这个技能的资料，技能狼人斩，品质白色，介绍对目标进行攻击，造成10%额外伤害。这个技能不适合苏芳，所以苏芳先收了起来，打算给麾下的士兵使用。每一个技能并不能连续使用，威力越大的技能对身体的要求就越大，要是连续使用的话，会对身体造成反噬，这样根本得不偿失。虽然苏芳的游龙身法确实升级到了10级，但不代表他就完全能够使用。这个技能太快了，对身体的要求也太快了，要是全速爆发的话，恐怕苏芳连前面的路都看不到，就会直接撞上去。任何技能都需要多加练习，也需要依靠自己去掌握，才能够成为自己的战斗力。今天是新手期最后一天了，看了看天色，苏芳打算回去了。明天将会怎么样，谁也不清楚。但7天新手保护期既然已经结束，那领主大陆肯定会发生巨大的变化。今天的收获十分不错，武器跟皮甲一共获得了80多件，这些都是击杀狼人获得的。回去的路上，苏芳他们再次收获了几10个宝箱，从里面开出了3件装备，其他的都是一些基本物资。将外面的资源全部收回来之后，苏芳询问了其他队的基本情况，虽然有士兵受伤，但并没有大碍，这让苏芳放心了。张三，这本技能给你。苏芳将狼人斩给了张三，多谢领主。张三十分感动，领主对他太好了。张三不知道，其实只是因为他的名字而已。法外狂徒嘛。了解完其他人的情况之后，苏芳再次开始售卖金色玉米，东西上架没多久，再次被人抢购一空了。需要的人太多了，苏芳的农田就这么大，每天能够种植出来的玉米就这么多。再说了，苏芳的精神力也是有限的，一天的量就只有这么多，就算想卖多点也没有办法。看了看聊天频道，今天是新手保护期最后一天，明天新手保护期将会结束，希望大家能够平安度过。我领地只有20名士兵，而且等级都没有达到10级，就连装备都才5件，我好慌啊！刚刚获得木兰，已经开始建造了。你们说这玩意能够挡住怪物的撞击吗？我已经拥有50名士兵了，武器也有20件，而且自己使用的还是绿色装备，我很期待明天会有什么变化。楼上的大佬竟然发展得这么好了，要说发展最好的应该是大财主吧，他除了收东西的时候会出来聊几句之外，其他时候从来没看到他露面，那是大人物，岂能随便出来见面？第54章蓝色弓箭图纸。苏芳对他们说的话并没有兴趣，只想看看有没有什么东西是他感兴趣。找着，果然发现了几个东西是他感兴趣的。一种是叫做蛛丝的材料，还有一种是叫做蚕丝的材料。虽然不知道对方从哪里来的，但苏芳觉得这2种东西肯定是有价值的。你与我妈生我必有用成为好友，你与带我胡须及腰成为好友。2个人的领地名字也真是牛逼。苏芳先询问我妈生我必有用蚕丝怎么卖，大财主竟然对我的蚕丝感兴趣，真是让小女子高兴极了。我还以为自己养的这堆桑蚕要废了呢，喊了好几天都没有卖出去。我妈生我必有用，连忙说道。喊了几天吗？我没有看到。苏芳回答道。是啊，之前也想过联系你的，但加不了你的好友，每天都在世界上面喊话，可惜根本没有人理会我。我妈生我必有用，郁闷道。我现在确实没有发现蚕丝有什么用，只觉得想要收一些而已。苏芳这句话可没有骗人，她只是以商人的眼光觉得这玩意奖励有大用，至少有人需要，不会让我白白养着这些桑蚕而卖不出去啊。我妈生我必有用，也知道这东西肯定是有用的，但没有人买的话，它发展就落后其他人了。你需要什么？物资、食物、金币，随便你挑选。苏芳问道。不愧是大财主，我选择食物跟金币吧。我妈生我必有用，很直接回答。苏芳觉得这蚕丝肯定有大用，所以打算跟对方建立长期的合作关系。既然是长期的，苏芳肯定不会跟那些短期交易的那么抠门。苏芳给的价格让我妈生我必有用十分满意，她也表示自己一定会好好养着这些桑蚕，然后将所有蚕丝卖给苏芳。苏芳也十分满意，至少现阶段有他这样的人收购之后，他肯定不会再去寻找别人了。这玩意现在谁也不知道能够制作什么，但苏芳有钱可以囤积，其他人想囤积可没有资金。待我胡须及腰已经询问苏芳好几个问题了。大财主，你不在吗？你在忙什么？不会吧，刚加我好友就不跟我聊天？在呢，刚才在忙。你的蛛丝什么价格？苏芳问道。能跟你交易金色品质的玉米吗？待我胡须及腰丽娜玛问道。当然可以了，具体的兑换方式我们可要好好商议一下。苏芳回答道。这玩意我是采集怪物获得的，只要你想要，我每天都能够获得不少。待我胡须及腰直接回答道。那你现在有多少？苏芳问道。一共有1000多个，这都是这么多天我采集起来的，十分不容易。待我胡须及腰连忙说道。苏芳现在的金色玉米已经卖到了50金币1根了，用材料换的话肯定会有优惠，反正苏芳现在需要的材料永远都满足不了。与对方商议之后，对方以15个蛛丝跟苏芳换取1根金色玉米。谁也不知道蛛丝能够做什么，但苏芳也觉得这玩意有作用，现在收起来肯定不会亏。接下去苏芳又收购了朋友那里的木材、石材、土壤、木炭、煤矿、银矿等材料。接下来苏芳继续对自己现有的建筑开始升级了。首先是农田，这玩意十分重要，越是高级能够开辟出的农田也越多。
将农田的等级提升到了 LV25之后，苏方的就拥有了25块地可以种植东西了，需要的人手自然也增加了不少，但这一切都是值得。接下来苏方开始给兵营升级，金币8400，木材8400，等级+1，当前等级 LV36，金币8800，木材8800，等级+1，当前等级 LV37，金币9200，木材9200，等级+1，当前等级 LV38。现在的苏方也只能将兵营升级到38级而已。越是往上升级，需要的金币与材料就越多。建筑、兵营、品质、绿色，等级 LV38，下级需要金币9600，木材9600。介绍：消耗100金币可召唤1名士兵，当前可召唤800、920，现在不能召唤士兵，不然住的地方就太挤了。苏方一向很体贴士兵，所以打算明天再召唤士兵。最后，苏方开始升级石兰，直接将石兰的等级提升到了35级，这才结束。今天的士兵在外面猎杀了3只10级以下的 BOSS， 又获得了3颗1阶金盒，加上之前的已经足够升级了，所以苏方再次将水晶的等级给提升起来。金币400， 1阶金盒4，等级+1，当前等级 LV4。剩下的木屋以后再说，现阶段只能先这样。灵魂殿堂现在的灵魂点已经有3000多点了，距离1万也只差了7000而已，相信几天就能够收集到足够的灵魂点召唤英雄了。苏方又看向了黑市商店，今天出现的是1000根木材，每根10金币的价格比外面便宜一些，苏方自然将其买下了。今天士兵开出了一个巨大的浴桶，苏方将领地的事情处理完毕之后，就直接进入了房间，然后开始泡澡了。舒服。现阶段整个领主世界能够活得这么舒坦的人，恐怕也只有苏方一个人。苏方一边泡澡一边打开了聊天频道，求购女性用品，价格好商量。妹子，我有好几盒，你需要自己动手解决吗？出售一张蓝色弓箭图纸，需要的过来谈价格。卧槽，这位大哥，你这也太牛叉了吧，竟然连这样的图纸都开出来了。可惜不是蓝色的装备，害我白高兴一场。图纸也不错啊，能够源源不断制造出蓝色品质的弓箭啊，肯定不止这么简单，一定还需要相应的建筑，不然他怎么可能拿出来出售？苏方第一时间添加了对方，你与系统已断开成为好友。苏方率先说道，将图纸的信息发给我看看。系统已断开，没问题。第55章发布收购材料消息。物品：弓箭图纸，品质蓝色。介绍：需要消耗异木1单位，受金1单位，受角2单位，需要木匠职业方可制作。苏方一看，果然是有特殊要求的，不仅需要异木，还要受金，并且还需要木匠职业的。受金跟受角还算比较容易获得，但这个异木到底长啥样，苏方是真的不知道。苏方手中的白色品质弓箭只不过是竹子作用，因此苏方还特意让人每天都砍了不少竹子，就是为了某一天能够制作出弓箭。但苏方没有想到，蓝色品质的弓箭竟然需要其他的材料，这就让苏方为难了。毕竟他现在并没有木匠职业的人才，也没有获得关于异木的信息。虽然这图纸确实很珍贵，乃是蓝色品质的，但对于现在的人来说意义并不是很大。但苏方还是给对方开出了一个价格，2000金币。大哥，你在跟我开玩笑吧？2000金币，这可是蓝色品质的弓箭图纸啊！系统已断开，连忙说道。好吧，你卖给别人吧，这玩意太高级了，我现在一点用处都没有。苏方直言道。系统已断开，您再多给一点，我知道这玩意大家都制作不出来，但以后肯定是好东西，要不是现在没有材料也缺钱，我也不会想着卖的。系统已断开，也知道这图纸现在根本没有多大的作用，别说材料了，单单那个木匠职业就不好办。这图纸你要是留着，1个月之后肯定翻好几倍，但现在真的只能给2000。苏方这话一点也不假，相信对方也很清楚。4000金币行不行？系统已断开，自然知道别人开最多的不过1000金币，苏方已经比别人多了1000金币，但这图纸肯定不止这个价格。可现在留着完全没有一点作用，还不如多卖一点金币。我说了，你留着吧，我给的2000金币也只能买回来放着，至于什么时候能够使用，我也不知道。苏方回答道。这样吧，一口价3000金币行不行？系统已断开退了一步，也知道这图纸卖不了高价，留着1个月之后，鬼知道1个月之后会成什么样，他才没有想这么远。2000、2500，这最低了，好歹也是一张蓝色品质的装备图纸，要是制作出来之后，利润肯定不止这么多的。系统已断开，再次说道。好吧，那我就收下吧，多500金币而已，对苏方来说还算能够接受。1个月之后，这张图纸的价格肯定翻好几倍，但苏方也不知道1个月之后的事情，所以也只能放着。至于材料的问题，现在先发出消息，让人留意一下就好。于是苏方开始给自己的好友群发自己收购异木、受角、受金的消息，并且也在聊天频道上面发了一下。大财主又发消息了，异木是什么？能吃吗？这是一种木材吧，不知道是做什么的，应该是制作武器的吧。大财主加我好友，之前留下了不少受角，还有受金。苏方添加了那些人为好友，并且将他们手中的材料收购完材料之后，苏方留意了一下，看看今天还有什么事情没做，忽然看到自己的领地能够升级了，于是苏方将领地的等级给提升了一下，金币400，领地等级提升至 LV4。又仔细看了看，发现没有什么可做的，苏方从浴桶之中起来，擦干净身子，穿上睡衣，然后就开始休息了起来。早上6点，苏方准时醒来，看了看手上的手表，开始穿戴整齐，然后开始新一天的忙碌。苏方开始上架各种东西，又查看了好友消息，回复了一下他们。大财主真早啊！小蝴蝶连忙对着苏方回应了起来。昨天那么晚不睡，找我什么事情？苏方问道。
你昨天不是给我们发了消息吗？说要异木，你早说嘛，我领地外面就有。以前我去砍伐过，本来想要当成普通木材卖的，但谁知道那异木那么坚硬啊，我砍10根普通木材的时间才能砍伐出1根异木。小蝴蝶将异木的情况说了一下，并且特意强调这个异木十分不要砍伐，这是为了提高异木的价值。苏芳是真的没想到，这个小蝴蝶竟然还有异木这样的木材，这样一来的话，它的蓝色品质弓箭材料就全部找齐了，只差木匠职业的人才就能马上进行制作，这让苏芳十分高兴，立马说道：放心吧，价格方面肯定让你满意，毕竟是这么多天的朋友了，我有什么好东西肯定会第一时间给你看的。小蝴蝶确实帮了自己的大忙，这种材料现在只有他才有，早一点收集对苏芳只有好处，至于价格方面这都是小事，一把蓝色品质的武器价格绝对是难以估量的，苏芳无论如何都要想办法收集到木匠职业技能书。小蝴蝶也算是他的好友了，他们之间交易了很多物品，彼此也算熟悉了，苏芳对他们还算不错，也从来没有计较太多。小蝴蝶自然相信苏芳了，直接说道：我可一点都没有撒谎，要是你遇到异木的时候，你自己也可以去砍伐试试，这玩意砍伐起来确实太费劲了，这次的金色品质地瓜一定要管够啊，放心，不仅是金色品质的地瓜，还有绿色品质的斧头，要不要？苏芳连忙说道：我去，有这个好东西肯定要啊，这样我就能够给你更多的异木材料了。小蝴蝶很是惊讶，能不能问下这个异木用来制作什么东西吗？小蝴蝶问道。获得一个建筑需要这个木材。苏芳还是没有说实话，蓝色品质的弓箭实在太珍贵，这个消息还是不要告诉别人比较好。这样啊，小蝴蝶明白了。接下去两人商议了一下异木的价格，然后按照等价的金色实物跟金币方式进行交易，对方也需要金币升级建筑，不能全部用实物交易，这点苏芳也明白，反正他现在用什么样的方式交易都能够接受。商议好了之后，小蝴蝶就开始让手下的士兵吃下金色的地瓜，拿起绿色品质的斧头开始砍伐起了异木。苏芳也在全世界收起了木匠职业技能书，很可惜这玩意并没有人卖，倒是收到了其他一些东西，也算意外之喜。第56章新手结束第一天。将金色食物卖掉之后，苏芳又获得了不少的材料。苏芳的好友们也纷纷醒来，并且与苏芳开始了日常的交易。很多领地的士兵采集资源都要采集很晚才结束，苏芳可没有让自己的士兵这么做，只要到了傍晚就会让他们停工。当然，农田跟铁匠是在领地之内就能够打造的，所以不一样。负责农田的士兵都是分成2波士兵，至于2个拥有铁匠技能的2个士兵，苏芳也不会让他们做太晚，晚上9点就会让他们休息。但2人很勤快，每天都干到11点才结束。苏芳对他们自然满意，吃的用的都是领地最好的，他们也值得拥有这样的待遇。苏芳与好友们交易完毕之后，再次开始对兵营升级。金币9600，木材9600，等级+1，当前等级 LV39，金币10000，木材10000，等级+1，当前等级 LV40。天道提示：华夏城领主第一个将其中一个建筑升级到40级，奖励6000金币，60点声望，40点自由属性点，幸运抽奖1次。领主大陆聊天频道。天啊！刚醒就听到这个提示，我一定还没有睡醒，还在做梦。大早上的还让不让人睡觉了？这个华夏城领主到底是怎么升级的？我最高的建筑刚刚10级，你就已经40级了，这得花多少材料跟金币啊？华夏城领主，你有女朋友吗？没有的话考虑一下我，这是本人的照片，后面附带了一张照片 JPG。卧槽，什么时候能够发图片了？凌晨刚过的时候就有人发现了，还挺好用的。后面一张猥琐大叔的照片 JPG， 一些露骨的图片根本发不出去，你们就别想发那些照片了，这审核可严了。靠，一点福利都不给我们，差评+1。差评+2，苏芳也十分惊讶，没想到今天的功能多了拍照，这倒是让他有点意外。看来像今天这样的功能肯定会更多。今天多了拍照功能，是不是因为7天的新手期已经过去了？苏芳看了看手表，发现时间差不多快要8点。当时间来到早上8点之后，天道提示：新手保护期正式结束，恭喜各位还在领主大陆的领主，你们已经成功度过了7天新手时期。接下去你们的领地不再安全了，请保护好你们的领地，特别是一旦被击碎，你们将会被传送离开领主大陆。领主大陆拥有你们想要的一切，都需要依靠你们自己去发现，自己去寻找，自己去努力。未来7天，领地外面的暴率增加到100倍，同时还会有危险等着你，好好珍惜这7天的吧。天道提示结束之后，不仅是领主大陆的人都在议论，就连9州星球的人也同样在议论这些事情。7天新手时期终于结束了，看起来领主世界发生了巨大的变化，多了拍照功能。似乎还不能视频，我觉得今后肯定能够有这个功能的。这不是重点，今天是新手时期结束的第1天，也不知道他们的领地会有什么危险，应该不会太困难吧？他们领地外面都是一些低级的怪物，他们的等级都比那些怪物高，而且还有这么多士兵，应该不成问题了。所有领主都在议论今天新手期结束的事情，特别是天道提示所说的那个危险跟100倍暴率，之前的10倍暴率并没有让他们觉得能够爆出什么东西，他们都希望这100倍暴率能够带给他们一些更好的东西。但苏芳并没有理会这些，该来的始终都会来。苏芳开始召唤士兵，将升级之后的士兵全部召唤出来。召唤完毕之后，苏芳的领地就拥有了1000名士兵了。这1000名士兵之中，还有35名绿色品质的士兵，绿色品质的士兵比白色品质的士兵属性要多，他们将会成为领地将来的队长人物。苏芳将他们单独拉了出来，然后由自己亲自带。剩下的人，苏芳则是让张仪智、张时带，他们都是这些士兵的百夫长，而且他们都已经设置了一些10夫长，这样能够更好的管理。人多了，需要的食物也多了，但能够获得的收获也更大。金色的食物，苏芳自然是需要留下不少给自己领地的士兵食用，再怎么样也需要先满足自己的士兵啊，至少每一位士兵每天2根金色的玉米是需要满足的。至于士兵们的装备，现在差的也不是很多，没有武器的都用竹子带。
苏芳先让士兵们吃饭，现在的桌子还不是很多，很多人都只能站着吃饭，但士兵们也不在意，只要能够吃饱饭就行了。这点苏芳还是能够满足的。苏芳开始正准备安排今天的工作，但有士兵前来禀报道，领主，领地周围出现了怪物，他们正朝着领地而来。哦，是成群的还是三三两两的？苏芳问道。三三两两应该是游走的怪物。士兵回答道。新手时期的时候，这些怪物并不会游荡在领地200米之内，但今天开始，这些怪物就会出现了，所以领地的安全就必须要考虑好。接下来，领地必须要留一队人保护起来才行。这些怪物出现在领地范围之内，并不是坏事，因为灵魂殿堂的原因，这些怪物只要死后就能够被灵魂殿堂吸收灵魂值。这个时候，又有士兵匆匆忙忙跑了过来，然后对着苏芳说道：“领主，正大门方向出现了一群怪物。”哦，一群怪物。苏芳一听就想到了天道提示的那个威胁，应该就是指这些怪物会主动袭击领地的危险吧。苏芳连忙下令说道：“除了负责农田跟铁匠方面的士兵，其他百夫长注意，分3队人朝着领地另外3个方向去驻守，剩下的人随我朝着正大门方向过去。”是，我去领地西面。张石主动说道。我去南面。张九也回答。我的人跟我去北门。张八回答道。苏芳带着数百士兵来到了领地东面，看了看领地外面的情况。第57章黑纹蛇。远处已经出现了不少怪物，不过这些怪物的等级并不高，都是一些10级以下的怪物，不过数量并不少，看上去有数百只。驻守在大门之外的士兵已经开始猎杀那些怪物。苏芳下令道：“大家不要分散了，快速将外面的怪物猎杀干净。”是。领地的士兵很多，面对这些低级怪物，自然不会有太大问题。随着士兵们主动冲出去之后，一只只低级怪物死在了他们手中，几百只怪物而已，并不能对他们造成太大影响。苏芳觉得这些怪物应该是有意进攻领地的，这样一来的话，恐怕很多没有发展起来领地就要遭殃了。领主世界聊天频道，我的领地出现了怪物袭击，我好慌啊！你们的领地有没有事情啊？后面配上了对方拍摄怪物袭击领地的照片 JPG， 不只是你的领地，我们也有，但数量不多，100来只而已，而且都是一些低级的怪物。各位，我的领地恐怕要被怪物击破，我只想跟你们说声拜拜。这些怪物为什么要进攻领地啊？我快顶不住了！可恶，我的士兵竟然逃走了！不管了，我也逃吧，大不了传送回到九州星球去。新手保护期第1天结束之后，那些没有召唤多少士兵又遭受怪物袭击的领主，很快就被淘汰出局了。有的是被怪物直接击杀的，也有的是领地的水晶被怪物击碎而传送离开。整个领主的领主一下子就减少了至少几百万人，这数量对于100亿领主来说并不算什么，但这个也让其他领主感受到了很大的危机，他们都觉得自己要更加努力。虽然今天只是低级的怪物，但谁知道今后会不会出现更强的怪物？新手保护期的时候，他们并没有什么危机感，只要不出去领地外面就不会有事。可现在，他们要是不努力发展的话，他们就会被淘汰。那些想要一直留在领主大陆又不肯做出努力的人，基本上都被淘汰出局。想要继续留在领主大陆，那就要努力，那就要把握好每一刻的时机。九州星球的网友看到领主大陆那些被毁灭领地而传送回来的领主，纷纷表示叹息，那些怪物实在太可怕了。但绝大多数领主都消灭了这些进攻领地的怪物，这些怪物并不多，而且每个领地的怪物数量都是不一样的。像苏芳的领地遇到的怪物就是最多的，领地的建筑越好越高级，建筑越多，这些攻击的领地怪物的数量就会越多。苏芳自然也发现了这个情况，他通过聊天频道上面诸多领主的对话了解到，他们的怪物大多数都是100-200只左右，但苏芳发现自己的怪物数量最少也在400只以上，但苏芳领地的士兵就有1000人，除了刚召唤出来的士兵才0级之外，其他的士兵等级都在11级以上，这些怪物根本难以对苏芳的领地形成威胁。领主，怪物消灭了，并且爆出了好武6件装备跟大量的金币。张三过来说道。哦，这些小怪都能够爆出装备了吗？看起来这100倍爆率还是挺有效果的嘛。苏芳说道。苏芳看了看这些装备，都是白色品质的装备。苏芳让张三分配给手下的士兵，并且对着张三说道：“现在的情况不明，安排1队人守护领地，剩下的士兵以领地为中心，将周围的怪物全部击杀，以免让怪物进入领地破坏。还有采集资源的士兵，还是需要让他们继续采集资源，这个是一定不能停下。”是。张三立马就去传令了，而苏芳今天则是带着35名绿色品质士兵，朝着昨天的狼人寨继续杀了过去。可出来之后，苏芳发现外面的宝箱没有了，这让苏芳一阵惊讶。难道宝箱都不会出现了吗？要是这样的话，恐怕对所有领主来说并不是一件好事。不过苏芳还是发现并不是消失了，在一些怪物的聚集地还是有宝箱的，他们需要通过击杀这些怪物才能够获得宝箱。苏芳明白之后继续前进，随后发现一只10级的白色 BOSS， 顺手将其杀了，获得了10点声望。这些 BOSS 只有他自己击杀才会获得声望奖励，手下的士兵击杀他是不能获得声望的。这个 BOSS 爆出了几百枚金币，3件白色装备，这爆率确实提升了不少，特别是装备的爆率提升了不少。BOSS 守护着一个白色宝箱，苏芳顺便将其开启，一本白色铁匠技能书出现在他的手中。不错，苏芳十分满意，然后说道：“将这个技能书交给张三，让张三寻找一个士兵学习掉。”是。那个士兵立马带着技能书回去寻找张三了。苏芳继续带着士兵朝着野外离开，因为这些绿色的士兵还有几个是刚刚召唤出来的。苏芳一路上击伤了不少高级怪物，然后让他们击杀。苏芳想先将他们的等级提升起来。路上也开了好几个宝箱，发现里面的物资减少了，白色宝箱开出来的东西都是材料，金币装备比较多了。苏芳这次就开出了500金币，这也算是好事。宝箱虽然减少了，但获得的好东西却提高了。之后苏芳又猎杀了一群16级的绿色怪物群，从里面获得了一个黑铁宝箱，竟然开出了一个矿工技能书，能够提高挖矿的效率。不错，看起来今天的收获不会太低了。苏芳十分满意，觉得今天不应该寻找那些狼人寨的麻烦，他今天应该多寻找一些宝箱来开。
于是苏方开始寻找有宝箱的怪物来开，带着士兵从另外一个方向离开了。这里是苏方之前没有去过的地方，看看这片区域会有什么收获。苏方发现了另外一种怪物，20级的白色怪物黑纹蛇。怪物黑纹蛇，品质白色，等级20级，技能缠绕撕咬。介绍：力量强大的蛇类虽然没有毒，但被它们缠住身体之后，你就等着骨头碎裂而死吧。没毒的蛇还算不错，苏方真担心这蛇有毒，他可没有解毒药之类的东西。这些蛇虽然没有毒素，但可不好对付，每一条都有成年人的大腿粗，可以称之为巨蟒。这些蛇上面拥有一条一条的黑色纹路，并且有着密密麻麻的牙齿，这要是被咬中了，恐怕会非常难受。苏方让士兵们小心一点，这些黑纹蛇的数量有5条，并且守护一个黑铁宝箱。第58章黑纹蛇 BOSS。5条黑纹蛇吐着蛇信子朝着士兵们围过来，它们的躯体很长，目测有20米以上。其中一只黑纹蛇朝着他们袭来，苏方一枪拍下，巨大的力量将那只黑纹蛇的脑袋给砸在了地上。其他黑纹蛇也朝着士兵袭来，士兵们都拿出武器对着他们发动了攻击，将这些黑纹蛇给挡下。张虎更是用盾牌将其中一只黑纹蛇挡下，然后一刀将其击伤。几十号人对付4条黑纹蛇，这对他们并没有太大的问题。他们都吃过金色品质的地瓜，力量都在这些黑纹蛇之上，加上他们都是绿色品质的士兵，属性比白色的士兵更高。苏方独自面对一只黑纹蛇，攻击了几下之后，一枪刺穿了黑纹蛇的脑袋，将其钉在了地上，并且找到了黑纹蛇的心脏所在，拿出匕首狠狠刺下。都说打蛇打7寸，因为蛇的心脏长在7寸的位置上面，可这么长的蛇可不能按照正常蛇类的标准去寻找。这条黑纹蛇的7寸的位置可不好找，但苏方还是大概判断出了黑纹蛇的心脏在哪里。撕拉，黑纹蛇巨大的蛇躯开始剧烈扭动了起来，但苏方的力量超过了黑纹蛇，一只手按住了黑纹蛇的蛇躯，另外一只手抓紧匕首，继续朝着黑纹蛇心脏部位刺下。黑纹蛇脑袋被柳叶枪固定了，但随着苏方攻击它的7寸所在之后，黑纹蛇奋力将柳叶枪甩了出去，并且朝着苏方咬下。苏方灵活一闪，黑纹蛇咬在了地上，吃了一地的土。苏方施展龙游身法，将甩出去的柳叶枪重新握在手中。那只黑纹蛇生命力很顽强，虽然心脏被刺了几刀，可还没有死。苏方再次施展龙游身法，快速朝着黑纹蛇冲了过去。黑纹蛇根本看不清苏方的移动方向，等到他反应过来的时候，苏方已经再次一枪刺穿了他的心脏。砰！黑纹蛇的心脏被苏方一枪穿透之后，黑纹蛇终于倒下。经验值加240，报技能书了。苏方看向了地上的技能书，拿起来一看，惊讶道：“又是采集术，不错，这技能报多少我都需要。”苏方将技能书捡起来之后，看向了其他4条黑纹蛇，对士兵说道：“他们的弱点在脖子后面开始变粗的地方，不对，太下面了，再往上面一点。对，就是那里，一定要用利击穿才能彻底将它击杀。”苏方一边观看，一边指导士兵击杀黑纹蛇，他们很快就找到了黑纹蛇的弱点，并且将他们一一击杀。不错。苏方看到4条黑纹蛇被士兵们击杀之后，满意的点头。苏方将采集术交给其中一位士兵学习，其他士兵则是开始拾取地上的金币。蛇皮加1，蛇胆加1，蛇肉加1。苏方走向了黑纹蛇守护的黑铁宝箱面前，打开之后，一道白光闪过，苏方看向了里面的一本书，这又是一本技能书，而且还是伐木师技能书，能够加快伐木效率的技能书。今天的技能书格外的多，可能是这些天爆率100倍，加上他幸运值满值的原因吧。这些都是生活技能比较多，攻击技能还是很少。无论是攻击技能还是生活技能，都是十分重要的。苏方并不介意，他必须趁着这7天100倍爆率多多开荒，这样才能更大的收获。将战利品收拾完毕之后，苏方再次寻找怪物。这里的怪物很多，100米之外又发现了7条黑纹蛇，他们守护的还是黑铁宝箱。知道黑纹蛇的弱点之后，苏方开始对这片区域进行大扫荡。因为是20级的怪物，加上越级杀怪，经验还是挺不错的。没多久，苏方的等级就再次升级了，将属性分配好了之后，继续对周围进行清理。许久之后，苏方再次发现了一群黑纹蛇，这群黑纹蛇有20条，并且其中还有一只21级的 BOSS。除了那只 BOSS 之外，苏方再次看到了一个青铜宝箱。怪物黑纹蛇 BOSS， 品质白色，等级21级，技能缠绕、撕咬、麻痹。介绍：力量强大的蛇类头领，虽然没有毒，但它的牙齿带有麻痹能力，遇到它赶紧逃命。黑纹蛇 BOSS 比普通的黑纹蛇更加大一些，也更长，防御也要更强一些。怪物的数量比较多，苏方手下的士兵现在的等级都达到了15级左右，想要对付这么多黑纹蛇，明显还很吃力。苏方再次朝着黑纹蛇丢出了石头，几条黑纹蛇被他们引了出去，然后将其击杀。依靠这样的战术，苏方他们很快就将20只黑纹蛇引走了15只，剩下的5只黑纹蛇已经对他们没有太大的威胁。那只黑纹蛇 BOSS 交给我，其他的交给你们。苏方说道。苏方等人朝着黑纹蛇 BOSS 走去。这只黑纹蛇 BOSS 有着更强的力量，也有更强壮的身躯，速度也更快。但它的移动速度无论再怎么快，都不可能是苏方展开游龙身法的对手。苏方带着黑纹蛇 BOSS 绕圈圈，并且一直寻找机会攻击它的7寸。黑纹蛇 BOSS 没有这么容易被苏方得手。苏方利用速度优势，朝着远处离开。黑纹蛇 BOSS 朝着苏方追来。苏方施展身法，快速消失在黑纹蛇 BOSS 眼前，拿起柳叶枪，快速回头，朝着黑纹蛇 BOSS 心脏攻击，奋力一击，噗！长枪刺破黑纹蛇 BOSS 的身体，恐怖的力量让柳叶枪直接穿透了进去。BOSS 奋力将苏方甩了出去，苏方被一股巨大的力量击中，但苏方并没有受到太大的伤害。被击飞出去之后的那一刻，一个后空翻就稳稳地站在了地上。黑纹蛇 BOSS 的生命力十分顽强，即使心脏被刺穿，但他依然还在不断挣扎，蛇血已经飞溅的到处都是。苏方躲避在一棵树后面，一直都在注视着黑纹蛇 BOSS 的动静。看到他挣扎的比较缓慢之后，苏方再次展开游龙身法，快速上前，将插在黑纹蛇 BOSS 心脏的柳叶枪给拔了出来。
噗，鲜血飞溅而出，苏芳快速离开。下一秒，黑纹蛇 BOSS 朝着他之前的地方咬下，但苏芳已经离开了。黑纹蛇 BOSS 吃了一地土，这黑纹蛇 BOSS 的生命力实在太顽强了，这样都还不死，但他绝对坚持不了太久了。黑纹蛇还想要追杀苏芳，但他已经很难移动身体。几分钟之后，他终于死去。第59章裁缝店图纸，经验值加500，声望加20，等级提升到18级，获得10点自由属性点，1点技能点。将属性分配完毕，苏芳看到 BOSS 爆出来不少东西，2本书籍，其中有2本是技能书，其中一个正是苏芳想要获得的木匠技能。太好了！苏芳十分满意，这个职业来的正是时候。技能木匠术，品质白色。介绍能够制作各种关于木匠类的东西，效率正10%。除了木匠术之外，还有一本则是裁缝术。技能裁缝术，品质白色。介绍能够制作各种缝纫类型的装备与衣服，效率正10%。这些都是生活类型的技能书，一般情况下很难出现，没想到一下子就爆出了2本。除了2本技能书之外，还有一张卷轴，2件装备。那张卷轴正是转职卷轴，也是战士转职卷轴，只不过是白色的，能够提升战士类技能10%额外伤害。不仅是领主能够转职，就连士兵也能够进行转职。苏芳决定让张虎转职，毕竟他是绿色品质的士兵，而且属性成长都十分不错。至于装备，则是一件绿色品质的裤子跟一件白色品质的靴子。装备黑鳞裤，品质绿色，耐久100%，属性力量加5，敏捷加5，体质加5。苏芳刚好没有裤子类的装备，装备上了之后，苏芳的实力又增加了不少。苏芳现在的装备就有了武器、护手、铠甲、裤子、靴子5件装备。苏芳还知道还有一个头盔，也还有一个盾牌。至于其他的装备，苏芳也不清楚还有多少，因为他还没有获得。蛇胆加1，2阶金核加1，蛇牙加5，蛇囊加1。苏芳开始采集 BOSS 的尸体，获得了不少材料跟蛇肉，就连金币也拾取了将近600左右。100倍爆率之下，爆出的东西实在是丰富。苏芳又看向了聊天频道，100倍爆率就是牛逼，小怪都给我爆出了一件绿色品质的装备，发达了。我从木箱之中开出了一件裤子图纸，有谁要吗？我从一只8级 BOSS 身上爆出了一本裁缝师的技能书，这玩意又不是战斗技能。我也开出了一本烹饪技能书，我想要战斗技能书啊，为什么都是给我生活职业的技能吗？苏芳立马添加了那些人为好友，并且在全世界发布消息，收购各种生活职业技能书，留言直接加好友交易。你要生活技能书啊？我有一本古玉树，你要不要？独孤的剑发来了消息，好像听你之前有收购木匠类的技能，我刚好开出了一本绿色品质的木匠术。我是女汉子，也给苏芳发信息道，大开主，我有一本矿工跟一本烹饪，你有需要吗？我有一根棒棒糖，也发来了消息。几十个好友都给苏芳发来了消息，他们都有生活职业，苏芳统一答复他们收都要。因为今天开出的生活职业的技能书有不少，所以苏芳给出的价格也很直白，白色的500金币，绿色的1000金币。白色的技能书他们都选择了接受，但绿色的技能他们都觉得应该提高一点，苏芳多给了100金币，他们也马上同意了。跟自己的好友收购完毕之后，苏芳开始添加世界上面留言的领主，然后以白色生活职业400金币，绿色生活职业800金币的价格开始收购。虽然很多人都想要加价，但白色的生活技能书苏芳最多也只给到500金币，至于绿色生活技能高于1000金币就不要了。就算这样，也还是收到了几百本各种生活职业技能书。这些技能书不趁着现在收购，等到以后想要收购的话，恐怕就很难了。虽然花出去了差不多10万金币，但苏芳觉得这一切都是值得。他们那些人并不是全部都要金币交易，不少人都想要兑换他手中的金色食物，苏芳自然同意了。但苏芳身上并没有金色食物，所以苏芳告诉他们，等到自己回领地之后再交易，他们都选择同意了。苏芳又收购了世界上面一些卖材料跟卖图纸的人，这些东西都是好东西，他们想要卖，苏芳自然要尽快收购。之后，苏芳来到了那个青铜宝箱面前，然后将其打开，唰，一道绿色的光芒一闪，苏芳看向了里面的东西，这是一张图纸，而且还是一张建筑图纸。物品裁缝店图纸，品质绿色。介绍需要消耗金币100，木材100。好东西！苏芳手中现在有不少图纸，都需要裁缝师才能制作。这个建筑回去之后就一定要建造起来。领主爆出来一壶绿色品质的剑矢，张虎将一壶剑矢交到苏芳手中。苏芳有点意外，没想到剑矢都有绿色品质的，于是拿起来看了看这个剑矢的属性。装备剑矢，品质绿色，耐久100%，属性额外穿透力加10，需要搭配弓箭才能触发。哦，好东西啊，竟然是能够破甲的剑矢。苏芳十分满意，这壶剑矢一共有20根，十分不错。苏芳将其收了起来。苏芳之前还采集了黑鳞蛇 BOSS 的蛇囊，那个蛇囊还有麻痹属性，若是涂上那个蛇囊的话，这个剑矢的威力就带有麻痹属性。对了，这本职业卷轴给你。苏芳将战士职业证明交给了张虎，多谢领主。张虎一看，立马笑了起来，连忙感谢。在苏芳的见证之下，张虎也成功使用转职卷轴，转职成功了。天道骑士，华夏城领主手下士兵，全世界第2个转职职业，奖励华夏城领主自由属性点40点，声望40点，技能点4点，本职业抽奖1次。苏芳听到这个天道提示之后，整个人都懵逼了。他手下转职，自己竟然还能获得天道奖励，不仅仅是苏芳震惊了，整个领主大陆的人也再次震惊了。领主大陆聊天频道，卧槽，有没有搞错啊？手下的士兵转职也能够获得奖励，还有没有天理？这是不是证明转职奖励不止一个人能够获得？对方是不是又杀了一只20级的 BOSS 啊？那种 BOSS 太强了，根本不是我们现在能够对付的。转职卷轴是不是跟我们无缘了？这差距太大了，人家都获得第2本转职证明了，而我们的转职证明还不知道要等到什么时候。严重怀疑这个华夏城领主是不是这个天道的亲儿子。
楼上的把怀疑去掉，不用怀疑，他就是。第60章金线功法技能。苏芳没有理会聊天频道之人是如何说他的，对于苏芳来说，有奖励就是好事。将属性分配完毕之后，不加上装备的加成，他现在各个属性分别已经达到了106点。好友们纷纷发来消息，大哥，能帮我打一个职业卷轴吗？价格随你开，我现在也想上一次天道公告。寂寞的香烟连忙说道，兄弟，你都是杀20级的 BOSS 才爆出来的吗？天下无双也询问道，职业卷轴给士兵浪费了，要是卖给我，你说要多少土壤才能够兑换？天山童姥也马上问道。苏芳根据这次系统的提示，觉得下次奖励应该只有自由属性点30点，声望30点，技能点3点，本职业抽奖一次应该也还有。要是苏芳打到职业卷轴，自己自然也还能获得奖励，但要是拿去卖的话，这个价格确实不好说。不过天山童姥立马拿出一个建筑图纸给看了看，苏芳连忙看了看这个建筑，十分惊讶，没想到对方连这个建筑都有。物品铁匠市场图纸，品质紫色，介绍需要消耗金币100，木材100。虽然不知道这个建筑具体有什么作用，但这个建筑一定是跟铁匠有关的图纸。苏芳看到这个建筑之后，觉得这绝对对领的有着十分重要的作用。关键这个建筑竟然还是紫色的，这已经是十分高级的建筑了，用这个兑换那些奖励，苏芳也觉得确实值。于是苏芳立马回答道，没问题，就用这个图纸交易，但我不能保证什么时候能够爆出来。我相信现阶段也只有你才能猎杀20级的 BOSS， 要不是我没有铁匠铺图纸的话，我绝对不愿意将这么高级的建筑拿出来交易。天山童姥回答道，额外获得30点属性点，还有一次技能抽奖，这次交易你也不亏。苏芳回答，我知道，所以我坐等你的好消息。天山童姥说道，放心吧，我现在就去寻找 BOSS。苏芳很想马上见到那个图纸，接下来就是努力寻找20级以上的 BOSS。苏芳也跟其他好友说了一下，要是他们能够拿出让他足够动心的东西交易，他肯定也会卖给他们。若是拿不出来的话，那他也不能放弃那些奖励。对于这一点，他们也理解，毕竟额外的属性点太珍贵了，换了他们也会同样做出这样的选择。苏芳先领取了这次的技能抽奖，画面一变，又是10个问号宝箱出现在他面前。苏芳再次选择了一个宝箱，然后将其打开，唰，一道蓝色的光芒出现。苏芳知道这是一本蓝色的技能，苏芳并没有失望，蓝色的技能已经十分不错。苏芳开始查起这个技能的资料，功法技能纳气诀，品质蓝色，介绍可修炼出战气的功法，转职成近战职业之人方可学习。苏芳一听，整个人都震惊了起来，这个竟然还有功法类型的技能，实在太让他震惊了。这个应该就是相当于每个职业的 MP 之类的东西，他之前看到属性上面没有，还以为不会有这个东西，没想到还需要功法才能够学习。苏芳立马将其使用掉，学习蓝色功法技能纳气诀。学习完这个纳气诀之后，苏芳再次查看起了这个技能，功法技能纳气诀，品质蓝色，等级 LV1， 介绍技能与人物等级越高，每小时能够修炼出的战气值就越快，每天最多可修炼6小时。战气值作用无穷，具体运用需自己体会。当前功法最多可修炼出战气值为020万。苏芳一愣，没想到这个功法竟然还有战气值上限，修炼到20万战气值之后就不能修炼了。这对别人来说或许很郁闷，但对苏芳来说这根本不是问题，他只要获得更多功法之后，完全能提高这个功法的品质。功法品质提升之后，这个战气值的上限也肯定能够提升起来的。而且这个功法每天只能修炼6个小时，越早获得肯定是能够比别人修炼出更多的战气值的。苏芳再次看向了自己的资料，姓名苏芳，天赋融合唯一，职业绿色战士，等级18，经验88千，战气值0，力量106+32，体质106+5，体力106，敏捷106+29，精神106+8，魔防10+10，物防10+35，幸运10，天赋10，声望418，自由属性点0，技能点18，战斗技能白色奋力一击 LV1， 绿色斩杀 LV5， 白色绝杀剑 LV1， 金色龙游身法 LV10， 生活技能白色采集术 LV1， 白色驯服术 LV1， 功法技能蓝色纳气诀 LV1， 领地等级 LV4， 升级条件拥有5个5级建筑，其中水晶建筑必须达到 LV5， 金币500。苏芳现在还没有开始回去修炼，所以只能等到回去领地之后再进行修炼。接下来苏芳继续寻找怪物，从这些怪物身上获得了一件又一件的装备，就连技能书也爆出了不少，但这些技能书都是生活职业的技能书，战斗职业的技能书还是一本都没有。战斗职业的技能书爆率还是太低了，拥有的人还是在少数。至于更厉害的功法类技能，那就更不用说了。苏芳继续寻找其他的怪物，因为他觉得被他杀死了一条黑灵蛇 BOSS 之后，不可能还有第2条黑灵蛇 BOSS 出现。苏芳找到了另外一种25级的怪物，叫做斑纹蓝豹，浑身长满了蓝色的斑纹，牙齿也十分锋利。这种豹子速度不仅很快，而且还是蓝色品质的怪物。关键苏芳竟然发现，它竟然还能从嘴里吐出蓝色的能量攻击，这是苏芳第一次见到会发出能量攻击的怪物。怪物斑纹蓝豹，品质蓝色，等级25级，技能撕裂重爪能量冲击。介绍极度危险的怪物，不仅速度快，还会发出蓝色的能量波动，被它盯上可不是一件好事。这种怪物虽然强大，但它是单独出行的怪物，并没有其他同伴，只是很难对付。第61章蓝色品质怪物的暴露。
苏芳既然遇到了他们，就已经被他给盯上。虽然苏芳十分不愿意与这样速度快、实力又强的怪物战斗，但士兵们的速度可没有他快。围成团，他在暗中寻找机会朝我们进攻，不要慌，我们能够应付。苏芳立马稳定军心，无论遇到什么，他身为领主，肯定要先保持镇定，士兵才不会慌乱。士兵听到苏芳的话之后，立马背靠背围了起来，而且看到苏芳这么镇定，也给了他们很大的信心。士兵很快就冷静了下来，然后开始警惕四周。苏芳则是看向了四周，那只斑纹蓝豹正在周围潜伏着，并且准备对他们出手。25级蓝色品质的斑纹蓝豹实力很强，就算是苏芳也不敢大意。斑纹蓝豹与他们之间的等级差距太大。斑纹蓝豹在周围不断移动，想要混淆他们的目光。苏芳自然不会让那只怪物影响他们的判断，时间长了，很容易对士兵造成心理压力。苏芳对着士兵们说道：“你们不要慌乱，我去将他引出来。”领主小心！士兵们说道，点了点头。苏芳手持柳叶枪，展开了游龙身法，朝着那只斑纹蓝豹的方向冲了过去。施展身法的苏芳速度已经超越了斑纹蓝豹。看到斑纹蓝豹之后，苏芳一枪朝着怪物攻击过去。斑纹蓝豹也不简单，一爪子将苏芳的柳叶枪拍飞，然后张开嘴巴，朝着苏芳吐出了一道蓝色的能量。咻！苏芳立马闪避，一道蓝色的能量光波就这样从苏芳之前的地方穿过，狠狠落在了后面的树上。砰！树上出现了一个焦黑的痕迹，这要是落在人身上，就算不死也要重伤。斑纹蓝豹的能量攻击太强了，苏芳不敢大意。斑纹蓝豹再次看向了苏芳，与之对视了起来。随后，斑纹蓝豹快速奔跑，一跃而上，朝着苏芳一爪子拍下。苏芳再次闪避，他的速度比斑纹蓝豹要快很多。斑纹蓝豹想要攻击苏芳也没有这么容易。斑纹蓝豹一爪子拍在地上，在地上留下了一道抓痕，这应该是斑纹蓝豹的重爪攻击，力量十分强大。苏芳不敢大意，上前对着斑纹蓝豹进行攻击。他十分灵敏，不断使用爪子拍向苏芳。苏芳利用武器与之对抗。斑纹蓝豹再次释放一次能量攻击之后，苏芳将斑纹蓝豹吸引到了士兵那。随后，苏芳朝着士兵丢出了10几根绳子，对他们说道：“用绳子套住斑纹蓝豹的手脚，限制他的速度。”士兵们立马抓起绳子，然后准备对斑纹蓝豹进行套过去。斑纹蓝豹想要攻击士兵，但有苏芳在，他无论是力量还是速度都不是苏芳的对手。苏芳牢牢将怪物吸引了，而且不让他有进攻士兵的机会。士兵们开始寻找机会朝着斑纹蓝豹进行攻击。他虽然拥有能量光波攻击，但也不是能够一直使用的，使用一次之后需要好几分钟才能再次使用一次。这就是苏芳他们的机会，趁着这些机会，他们可以将其猎杀。很快的，几名士兵套住了斑纹蓝豹的一只脚与一只爪子，然后几个人开始拉着。苏芳抓准机会，拿出一根绳子，快速朝着斑纹蓝豹冲过去，再次将绳子套在了对方的另外一只爪子上面，然后将绳子丢向了士兵。好！斑纹蓝豹猎豹不断挣扎，想要用牙齿将爪子咬开，但苏芳并没有给他机会。士兵的力量也很强，即使斑纹蓝豹不断挣扎，都无法咬到绳子。接下来就是苏芳跟其他士兵攻击的时候，被限制之后的斑纹蓝豹就失去了威胁，而且他的能量攻击还没有冷却。噗噗！苏芳跟士兵开始朝着斑纹蓝豹进行攻击，苏芳更是直接一枪扎进了斑纹蓝豹的嘴巴里面。斑纹蓝豹开始剧烈挣扎了起来，但每一根绳子都有好几名士兵拉着，斑纹蓝豹再怎么样也不可能是这么多士兵的对手。随着生命流逝之后，他终于死。经验值加35，一只25级的蓝色怪物，评分下来的经验还算不错，关键还爆出了一件绿色品质的盾牌，还有一张绿色品质的烹饪技能书，除此之外就是一堆金币。高品质的怪物，爆率也十分不错。苏芳觉得猎杀这样的怪物收获还是不错的。苏芳开始跟士兵们商议了一下遇到斑纹蓝豹的具体方法了，最重要的是躲避他们的能量攻击，然后就是要限制他的速度，只要用绳子套住他的手脚之后，就是他死掉的时候。于是苏芳再次开始寻找起斑纹蓝豹的踪迹，一只只斑纹蓝豹被他们寻找并且猎杀，他们获得的奖励也在不断提升。这些25级的蓝色怪物爆率确实十分惊人，每次击杀都能够爆出装备，虽然不是每次都有绿色装备，但每次击杀都有白色装备，有时候会出现好几次。士兵们佩戴在身上的装备也越来越多了，高风险也有高收益。这些怪物每次都能够爆出500-600枚金币，可比寻常的怪物多太多了。但他们还没有遇到 BOSS， 而且他们都是单独行动的，要是遇到2-3只的话，恐怕他们就危险。苏芳随后又遇到了另外一种怪物，分别是23级的铁甲蜥，并且还是绿色品质。这种怪物的特点就是速度慢，防御强大，而且还需要小心它伸出的舌头，那舌头又长又粘，被粘到之后很容易就会被拖到它的嘴巴之中咬死。这里附近就这2种怪物，他们宁愿对付这种速度慢的怪物，因为他们有金色品质的地瓜，力量翻倍之后能够轻易破开他们的防御。这些铁甲蜥的材料十分不错，这铁甲蜥根据苏芳的估计能够制作出不错的铠甲，而且它也有这样的图纸。这一路过来，他开出的箱子也有不少，里面就有一张绿色品质的铠甲图纸，用到的材料就是怪物皮1张。苏芳开始带着士兵在这一片猎杀铁甲蜥跟斑纹蓝豹，士兵的等级已经达到了16级左右，甚至一些距离17级也不远。苏芳也终于遇到梦寐以求的 BOSS。一只25级绿色品质的铁甲蜥，身边还有5只小怪。苏芳按照老计划，先过去吸引小怪，将小怪击杀之后再猎杀 BOSS。第62章交易职业证明。小怪还好说，拉出来2只之后击杀之后，剩下的3只不肯出来。苏芳与士兵开始主动进攻，那只铁甲蜥 BOSS 身边可是有一个青铜宝箱等待着苏芳去开启，苏芳自然不能错过。还是我拖住那只 BOSS， 剩下的3只小怪交给你们，有问题吗？苏芳问道。放心吧，领主，这3只怪物交给我们没有任何问题。张虎等人连忙说道。他们都是绿色品质的士兵，每个人身上最少都有2件装备以上，人数有几十人，对付3只24级的铁甲蜥确实不会有太大的问题。
他们开始上前，铁甲蜥朝着他们怒吼，其中一只铁甲蜥伸出了长长的舌头，朝着士兵攻击而来。苏芳使用斩杀技能，将那只铁甲蜥的舌头给斩断。噗！铁甲蜥惨叫连连，朝着苏芳袭来。苏芳避开那只普通的铁甲蜥，看向了那只铁甲蜥 BOSS。这只铁甲蜥 BOSS 可比普通的铁甲蜥强多了，不仅体型大1倍，等级也高了1级，力量、防御上面也比普通的铁甲蜥要强不少。它们很像巨大的鳄鱼，可鳄鱼的防御力应该会比它们强很多。咻！铁甲蜥 BOSS 快速朝着苏芳袭来，吐出了长长的舌头。苏芳早就防着了，快速一闪，但铁甲蜥 BOSS 的舌头没能击中苏芳，而且他收回的很快，苏芳未能将其斩断。铁甲蜥 BOSS 快速朝着苏芳爬过来，苏芳虽然力量强过他，可也没有必要与怪物正面抗衡，躲避他之后，来到铁甲蜥 BOSS 侧面，对他进行连续攻击。铁甲蜥 BOSS 吃疼之下，长长的尾巴朝着苏芳甩了过来。苏芳翻身一跃，躲过了铁甲蜥 BOSS 的尾巴。落地之后，苏芳再次用力一蹬，直接跃到了铁甲蜥 BOSS 的身体，抓紧长枪对着铁甲蜥 BOSS 的脑袋刺下。吼！铁甲蜥 BOSS 嚎叫连连，将苏芳甩了出去。苏芳灵敏的落在地上，没有丝毫伤害。铁甲蜥 BOSS 看向苏芳的眼睛充满了仇恨与暴怒，加快了速度，加强了攻击，舌头、嘴巴、爪子、尾巴接连不断的朝着苏芳袭来。苏芳一边躲避，一边寻找机会反击。几分钟之后，苏芳再次使用斩杀技能，成功将铁甲蜥 BOSS 的舌头给斩断了。这更加刺激了铁甲蜥 BOSS 对他的进攻。苏芳继续躲避，继续寻找机会下手。苏芳一次次躲避铁甲蜥 BOSS 的攻击，一次次朝着他的要害之处进行攻击。15分钟之后，铁甲蜥 BOSS 已经伤痕累累，遍地都是血迹，士兵们已经将小怪击杀了，准备一起动手将他击杀。苏芳已经将他重伤了，一枪刺穿了他的脖子。铁甲蜥 BOSS 现在每次移动都会留下大片的血迹。又是几分钟之后，苏芳又一次击穿了铁甲蜥 BOSS 的脖子，给他再次造成了更严重的伤势。BOSS 的生命力还是很顽强的，苏芳不急，继续跟 BOSS 耗。有着金色品质食物的恢复，他的体力恢复并不需要担心。又是几分钟过去了，铁甲蜥 BOSS 已经油尽灯枯了。苏芳让士兵们退下，然后苏芳上前给予了 BOSS 最后一击。噗！经验值加40，声望加50。铁甲蜥 BOSS 身边爆出了不少东西，其中以金币最多。除了金币之外，还有2件绿色品质的装备，2本白色书籍。苏芳立马看向了书籍，其中一本还是生活职业的裁缝术技能书，至于另外一本，苏芳笑了起来。正式战士职业证明书籍。苏芳报出这个职业证明之后，立马联系了天山童姥，职业技能报出来，厉害！天山童姥确实很惊讶，没想到苏芳这么给力，还真是报出来，马上交易。天山童姥也一刻不想等了，这次为了获得天道奖励，他可是连紫色建筑图纸都拿出来了，也只有这样的东西才能够让苏芳动心，换了其他的，苏芳不一定会心动。苏芳没有犹豫，将职业证明交易给了天山童姥，对方也放上了之前的那张图纸。合作愉快，两人都获得了自己需要的东西，都很满。天道提示：天山童姥领主，全世界第3个转职职业，奖励天山童姥领主自由属性点30点，声望30点，技能点3点，本职业抽奖1次。3次天道提示出现之后，整个领主大陆再次震惊了起来。领主世界聊天频道，我还以为只有华夏城领主才这样牛逼，没想到还有人也这样牛叉，竟然也成功转职了。这个天山童姥是不是开箱子开出来的职业卷轴啊？谁知道呢？我觉得这种可能性很大。这个人也是我们龙腾国的人，没想到我们龙腾国藏龙卧竟然这么厉害，高手在人间啊！除了苏芳的好友怀疑这个天山童姥是用珍贵的东西跟苏芳交易的职业证明，其他人都没有想到这个天山童姥不是依靠自己实力爆出来的。他们以为这个天山童姥真是依靠自己的实力去获得的职业证明，甚至不少人相信开宝箱也能够开出职业卷轴。天山童姥也享受了一次上电视的感觉，获得额外奖励的感觉十分不错。天山童姥也开始抽技能奖励了，最后抽到了一个绿色品质的战斗技能，这让他很开心。这一次交易并没有让他后悔。苏芳交易完毕之后，就看向了那2件绿色品质的装备，其中一件是绿色品质的头盔，防御还不错，另外一件则是一把战斧。装备铁甲头盔，品质绿色，耐久100%，属性力量加5，物理防御加10。装备铁甲战斧，品质绿色，耐久100%，属性力量加16，2件装备都挺不错的，但斧头武器并不是士兵们喜欢的。苏芳收起来，看看领地有没有士兵喜欢用。采集怪物的任务，苏芳已经交给手下的士兵去处理了。身为领主，可不需要做这样的事情。苏芳朝着那只 BOSS 守护的青铜宝箱过去了，他希望能够开出一件不错的东西。第63章药剂师。苏芳来到那个青铜宝箱面前，将其打开，一道蓝色的光芒闪过，苏芳十分开心，立马看向了里面。书籍。苏芳查看了这个书籍的资料，技能药剂师，品质蓝色，介绍使用之后可学习各种药剂配方，成功率与效率正30%。药剂师，而且还是蓝色品质的，运气不错。苏芳十分开心，这个药剂师绝对能够让领的获得更大的利益。似乎还没有看见过有人卖药剂配方。苏芳看了看世界，发现今天确实没有发现有人卖药剂之类的配方，又看了看交易大厅，也没有搜到任何有关于药剂之类的配方，倒是又有很多人出售各种生活职业的技能书。苏芳顺带又收了几十本。领主，怪物都采集完毕了。张虎将采集好的东西放在了苏芳面前，苏芳收起来之后，继续让他们寻找新的怪物。
苏方今天想要多猎杀一只20级以上的 BOSS， 也想看看能不能将自己的等级提升到20级。后面并没有遇到 BOSS， 后面遇到的斑纹蓝豹还是单只出现，铁甲蜥每次出现的时候倒是会2、3只一起出现。这里的木箱比较多，每一只斑纹蓝豹附近都能够找到一个木箱。苏方从木箱之中开出了不少东西，其中以生活物资居多，生活职业技能书也有不少，但他想要的药剂配方图纸还是没能开出来。看来药剂配方并不是那么容易获得。他已经在世界上面发布了消息，但到现在都还没有收到消息，也没有看到任何有关药剂配方方面的留言。倒是有很多乱七八糟的信息，也有想要卖其他东西的人留言，苏方觉得有用的都将其买下了，剩下不感兴趣的就没有去理会。直到下午3点多的时候，苏方的等级终于再次提升到了19级。他觉得今天想要升级到20级已经不可能了，时间上面已经来不及了。到了下午5点多的时候，苏方最后还是没能看到斑纹蓝豹 BOSS， 看了看自己的经验值，差好几千经验值。不过他这个人今天的收获十分不错，单单金币就获得了5、6万，这还不包括其他士兵获得。苏方只是带着35名绿色品质的士兵组队杀怪而已，若是加上其他士兵的金币，苏方觉得最少能够获得几十万。今天的爆率实在太高了，100倍爆率确实很给力，不仅仅是金币，还有各种装备、生活职业技能书，还有生活物资都十分不错。这种情况会持续7天的时间，这是苏方的机会，他一定要好好珍惜才行。将领地外面的物资全部带回来之后，各个百夫长也开始朝着苏方汇报起自己今天的收获。他们将金币放在了苏方面前，确实很多，一袋袋的金币，苏方也不知道有多少，将其全部收进了包裹之中。最后看了看今天的金币数量，跟他预料的差不多，今天获得的金币十分多，其他士兵今天加起来的金币也达到了50多万。他们的收获并没有苏方那个人多，但加起来也十分不错，这些金币能够给予苏方很大的帮助，这就是人多的好处。毕竟苏方现在的士兵人数已经达到了1000人，除去那些种田、打造装备、砍伐木材、采矿的人，也还有800来人猎杀怪物。这7天的爆率可是100倍，苏方还是觉得需要多召唤一些士兵才行，人多了才能获得更多的物资，获得更多的好处。除了金币之外，苏方还获得了大量的生活职业技能书，就连战斗技能书都获得了2本，可都是白色的。苏方交给了各个百夫长开始学习。至于那些生活职业技能书，苏方留下了大部分，然后选择了几十人，让他们分别学习各种不同的生活职业技能。特别是其中的铁匠技能，苏方让他们学习了之后，就让他们去锻造装备。为此，苏方还决定给铁匠铺提升等级，毕竟人多了之后，锻造装备的空间也需要扩大才行。金币1200，木材600，石材600，等级加1，当前等级 LV11，金币6000，木材3000，石材3000，等级加1，当前等级 LV30。将铁匠铺的等级提升到30级之后，就多了不少空间，能够让更多的人进行锻造装备。除了生活职业技能书之外，士兵们还获得了大量的装备，无论是白色的还是绿色的都有，但他们获得的绿色装备只有3件，白色的装备就多了，足足有数百件。除了装备之外，这些士兵还开出了10几张图纸，跟好几个装备修复时，图纸基本上都是白色装备图纸，但其中竟然有2张建筑图纸，而且都是2张白色的木屋图纸。这图纸来的刚刚好，领地刚好缺少房屋，融合成绿色品质。苏方将2张白色品质的木屋融合成了1张绿色品质的木屋，金币100，木材100，成功建造。苏方随后对其建造，并且将这个木屋的等级提升到了20级。至于士兵获得的装备修复时也是有用处的，而且这种东西比较适合用来修复绿色品质的装备，要是用来修复白色的装备就觉得有点浪费了，因为现阶段这玩意还是十分稀少，绿色品质的装备修复时还没有出现，加上这玩意携带方面，交易大厅上面已经卖到了200金币一块，装备修复时十分不错，主要是携带方便，一下子就能够让装备修复如新，但很少人舍得用装备修复时修复装备，主要是太贵。其他人的领地没有铁匠，装备损坏了只能更换新的装备，但苏方领地有铁匠，所以能够直接修复这些装备。不过修复这些装备同时也需要花费一些铁矿物，修复装备也是需要时间的，但这样比锻造一件装备要快不少，要是量大的话还是能够挣到不少的钱的。不过张三从黑市商店里面看到了一样东西，觉得十分不错，立马过来对着苏方说道：“领主，你去看看就知道有什么作用了，我觉得挺不错的。”苏方好奇地走进了黑色商店，第64章商店风波。进去之后，苏方看向了那个东西，顿时一惊。物品商店职业证明，品质无。介绍：花费10万金币，可在开设一家商店，能够自由回收交易各种物品，也能够设置各种以物换物的交易方式，也能够在商铺上面留言，甚至还能接收顾客的留言。售价10万金币。我去，这不就是我现在需要的东西吗？苏方十分震惊，但是看了看这个价格，苏方就无语了。这价格尼玛也太贵了，这可是10万金币啊！而且还需要花费10万金币去购买一张相当于店铺的东西，但苏方觉得这个东西还是得买。有了这个商店之后，能够减少他很多回收物品方面的事情，有什么需要他就能够直接在自己的商铺上面回收就可以。于是苏方开始咬了咬牙，还是买下了。金币10万购买1张，买下之后，苏方开始选择使用，是否花费10万金币开设一家商店？是否是？金币10万，恭喜你成功开设了一家属于自己的商店，商店永久编号为0号，可转让。每一位领主只能拥有一家商店，领主死亡之外，商店会被天道回收。请为你的商店命名，名字不可超过10个字。苏方想了想，然后将商铺命名为华夏宝殿，命名无重复，商店命名成功，华夏宝殿正式开设成功。
天道提示：华夏城领主，全世界第一个开设商铺，商铺编号为0号，商店名字为华夏宝店。领主大陆将商店永久置顶，并且奖励华夏城领主自由属性点100点，声望100点，技能点10点，奖励称号第一商人。天道提示：华夏城领主，全世界第一个开设商铺，商铺编号为0号，商店名字为华夏宝店。领主大陆将商店永久置顶，并且奖励华夏城领主自由属性点100点，声望100点，技能点10点，奖励称号第一商人。这次的天道提示足足出现了10遍，苏芳觉得这是因为他花了钱的原因，这就是 RMB 玩家的快乐吗？苏芳看了看天道提示，感觉自己就像是整个世界唯一一位 VIP 玩家一样。黑市商店花了10万，开始商铺花了10万，他觉得这20万金币花得值。要是还有的话，苏芳决定还会再购买，他完全可以卖给别人啊。不过现阶段，其他人似乎拿不出这么多钱来买就是了。10遍天道提示过后，整个领主世界的人再次变得寂静了起来，然后整个领主大陆的领主再次哗然了起来。此时此刻，我只想说一句牛叉！哈，天道的儿子又出来装逼了。下一个公告是不是要说他成神了？龙腾国的人作弊，为什么全世界的第一都被这个华夏城领主给拿走了？这对我们根本就不公平！这个家伙到底是怎么做到的？巴嘎雅路，我们不服，为什么好处都被他拿走了？为什么？这个华夏城领主一定开挂！我们不服，我们要求这个华夏城领主滚出领主大陆。龙腾国的领主看到世界频道这么多人对苏芳羡慕嫉妒恨之后，他们竟然很爽。不为什么，只因为苏芳是龙腾国的人，他们看到这些人对苏芳羡慕嫉妒恨，他们不仅没有了嫉妒，反而开始在世界频道帮助苏芳说话。谁家的狗在乱叫，怎么不拴好？有本事你们也可以去获得奖励啊！哦，对了，你们没有那个本事，所以就只能羡慕嫉妒。华夏城领主是我们龙腾国的骄傲，你们不服的话，去咬他！我们龙腾国的华夏城领主的父亲叫天道，有本事你找天道说理去啊，看他理你不。龙腾国的领主一时之间开始跟其他国家的领主展开了大骂战，而九州星球各个国家的直播也展开了激烈的讨论，在苏芳下面的评论更是炸锅了。龙腾国网友自然一个个很兴奋，毕竟苏芳是他们龙腾国的人，这可是他们龙腾国的骄傲啊。可惜这些评论弹幕苏芳都是看不到的，外国网友来到苏芳的直播室进行辱骂诋毁，他们完全是嫉妒，但龙腾国的人怎么会允许他们这么做呢？于是双方也在苏芳的直播室展开了互相对骂。苏芳对外界的事情没有去理会，他知道外面的人都在讨论他，但这个不是很正常吗？优秀的人总是会受到太多人嫉妒跟谈论的。苏芳立马开始查看起了自己这个店铺的功能，打开交易大厅，上面已经分成了2个部分，一个还是领主大陆每个人的卖的东西，至于另外一半则是商店，而且排在第一的就是他的华夏宝店。现在也只有苏芳一个人才有店铺，整个领主大陆现在唯一一个商店。有了自己的商店之后，苏芳马上在商铺上面设置回收装备了。不过回收装备需要存放一定的金币，在商店里面进行回收。苏芳直接存了30万金币进去。做好这一切之后，苏芳开始世界上面喊话道：新店开张，回收损坏的装备，白色品质40金币一件，绿色装备80金币一件。要是有大量的损坏装备，价格还可以上涨，欢迎留言。苏芳在自己国家频道说了几遍交易信息之后，又在世界频道上面开始说了自己的商铺。反正有天道帮他宣传了，现在的商铺肯定很多人关注。领主大陆聊天频道刚开设商店就开始做生意了，不愧是大财主啊！损坏的装备也回收吗？看来我的那几件装备可以卖一点点钱了。装备修复时可以修复装备耐久，可以将白色品质的装备耐久完全恢复，就算修复其他品质的装备也有作用，就是价格太贵了。华夏城领主肯定建造了铁匠铺这样的建筑，他想要回收过去重新锻造成装备，然后又卖给我，那又如何？这些装备留在我们手中一点用处都没有，还不如卖一点金币。刚好有几件废掉的装备，这就去店铺卖掉。第65章回收大回收。虽然他们都知道苏芳的打算，但他们并没有铁匠铺这样的建筑，所以只能选择卖给苏芳。反正这些坏掉的装备在他们的手中根本就没有任何用处。苏芳看向了自己的商店，发现收藏关注自己店铺的人数在不断提高，数字一直都在跳动，很快就上涨到了几千万，并且还在不断增加。不错，这生意确实太好了。苏芳也一直在关注自己店铺的回收情况，发现几十万金币在不断的减少。苏芳不得不再次存放了50万金币进去，他也没有想到自己能够回收到这么装备，就连他自己也被吓了一跳。这就是商铺的好处，要是没有这个商铺的话，就需要苏芳自己跟各个领主不断加好友，不断交易，这样不仅浪费时间，还十分消耗心神精力。有了商店之后，只需要设置好回收装备的价格，就能够直接回收各种东西。苏芳连忙来到了铁匠铺，马上拿出了回收的那些装备，看着他们的领主将一堆堆装备堆积成山之后，周围的士兵都惊呆了。他们都不知道自己的领主到底哪里搞来的这么多破烂装备，确实很震惊。苏芳将这些装备全部拿出来之后，马上对着张十一他们说道：你们立马开始修复这些装备，这段时间过后，有好东西我会优先分配给你们的。现在这些拥有铁匠技能的士兵简直就是领地的财神爷，这些装备一旦修复好，最少会以10倍的利润卖出去，这可是10倍利润啊，想想都令人兴奋。做完这一切之后，苏芳这才想起来自己还有一张图纸没有建造。苏芳拿出了那张铁匠市场图纸，点击建造，金币100，木材100，成功建造。图纸变成了一个木质的房屋，上面写着铁匠市场4个大字。苏芳好奇的点击这个建筑的信息，建筑铁匠市场，品质紫色，等级 LV1，下级需要金币200，木材200。介绍：每消耗100金币，你能够随机召唤出一名拥有紫色以下铁匠天赋的人，当前可召唤人数0时。苏芳一看，顿时震惊了，这没想到这个建筑竟然能够直接召唤出铁匠，这还真是瞌睡了来枕头啊，太令苏芳开心了。苏芳立马对铁匠市场建筑进行升级，金币200，木材200，等级加1，当前等级 LV2。
金币1100，木材1100，等级+1，当前等级 LV10，建筑铁匠市场，品质紫色，等级 LV10，下级需要金币1200，木材1200。介绍：每消耗100金币，你能够随机召唤出一名拥有紫色以下铁匠天赋的人，当前可召唤人数0100。升级完毕之后，苏芳立马开始召唤铁匠了。金币100，召唤出白色品质铁匠1名；金币100，召唤出蓝色品质铁匠1名。哦耶！一名蓝色品质的铁匠。苏芳听到提示之后十分高兴，立马让他们开始修复起了装备，而苏芳则是继续召唤铁匠。虽然这个建筑是紫色的，但是想要召唤出一名紫色品质铁匠还是很不容易。都是白色、绿色品质的铁匠居多，蓝色品质的铁匠大概只有1/10。金币100，召唤出紫色品质铁匠1名。紫色，终于出现了一位紫色品质的铁匠了。苏芳十分开心，然后看了看铁匠铺，发现铁匠的人数又太多了，看来又得升级铁匠铺了。苏芳不得不对铁匠铺升级，这个是现阶段能够挣大钱的建筑，再多钱都需要花。不过苏芳在这之前先开始卖玉米了，并且全部都是以木材跟石材兑换才卖。关注苏芳商店的人太多了，看到苏芳右上架东西之后，很快就被兑换光了。苏芳有了大量的材料之后，这才继续升级铁匠铺。金币6400，木材3200，石材3200，等级+1，当前等级 LV31。金币10000，木材5000，石材5000，等级+1，当前等级 LV40。天道提示：华夏城领主，全世界第一个将其中一个建筑升级到40级，奖励8000金币，80点声望，40点自由属性点，幸运抽奖1次。苏芳将铁匠铺升级到40级之后，就没有材料继续升级了。现在苏芳也只能这样了，也幸好这个铁匠铺的品质是蓝色品质，扩建之后能够容纳数百名铁匠一起打造装备。升级完毕之后，苏芳继续召唤铁匠，召唤了100名铁匠之后，苏芳最后获得了50名白色品质的铁匠，31名绿色品质的铁匠，15名蓝色品质的铁匠，4名紫色品质的铁匠。苏芳看着热火朝天的士兵正在修复装备，满心欣慰。100多名铁匠在一起打造装备，这场面绝对是十分令人震惊。这些铁匠刚刚召唤出来，还没有升级，这让他们的属性有点低。苏芳也只能等到明天，先将他们的等级提升到10级再说。有士兵们带这些铁匠升级，提升到10级还是很容易的。对这些铁匠来说，10级也足够。苏芳现在把大部分的金币全部都用来回收装备上面了，他现在只能等待这些装备修复好了再回笼资金了。趁着这点时间，苏芳这才开始看向自己的好友信息。他们有问自己商店怎么来的，苏芳直接回答最少需要50万金币才能买到商店证明，而且现在他也只有1张50万。听到这个金币的数量之后，他们都是一阵无语，这数量确实太大，也只有苏芳才有这个金币购买开店。一定要50万金币吗？天山童姥显然很想开设一家商店，就算现在给我50万金币，我也没有商店证明，那玩意又不是大白菜，我能够获得1张就已经是走狗屎运了。苏芳这话可没有说谎，他根本不知道下一张商店证明要什么时候才能刷新出来，或许永远都刷新不出来，也很有可能。要是出现的话，我希望你能够给我留着。天山童姥回答道。好，苏芳自然也想要卖一点金币了，毕竟多几十万金币的话，能够让他翻10倍的利润回来。第66章强大的称号属性。苏芳与天山童姥聊完之后，就开始领取属于自己的那个称号奖励。苏芳查看起了这个称号的属性，称号第一商人，品质5，属性经验值正20%，金币爆率正100%，幸运值+10。介绍：领主大陆开设第一家商店得专属称号，这个称号十分不错，竟然能够增加经验值，这样一来，苏芳升级就会比别人快不少了。还有金币的爆率提升1倍，就连幸运值都增加了10点，这属性实在太牛逼了，这20万金币花得太值了，幸好他当初没有犹豫，不然就亏大发了。苏芳现在已经拥有不少建筑，需要升级的建筑也更多了，无论是木材还是石材，都是苏芳现在十分缺乏的建筑。这些建筑越是到后期，需要的材料就越是多。现在的苏芳只有木材跟铁矿才能够自己开采，除此之外，其他的资源都需要从别人那里收集。每个人所在的领地都不可能拥有所有的资源，苏芳只能尽可能的多收集自己没有的资源，这样才能快人一步发展起来。看了看商店，苏芳发现全世界的领主依旧没有减少，他的金币再次因为回收破损的装备而消耗一空了。上面有不少留言，怎么不回收了？是不是连大财主都没有钱回收了？加我好友，我想跟你交易材料，能不能用金色食物回收这些装备啊？能不能花费金币帮我修复装备啊？苏芳看着一条条留言，上面有一些人提出了不错的建议，苏芳觉得还是可行的，但他现在无论是金色食物还是金币都已经没有，只怪整个领主大陆现在只有他一个人回收这些装备，市场太庞大，就算苏芳现在拥有1个亿金币也是绝对收不过来。苏芳决定将回收装备的价格下调一下，反正现在的市场需要他，不是他需要市场，以他现在的金币根本回收不了这么多装备。领主，第一批修复好的装备已经完成了，有士兵过来禀报道。太好了，苏芳连忙过去，看着崭新的装备，立马开始上架售卖了。这些装备他收来的时候都是按照不同品质的价格收来的，但卖的时候可不是按照上面的价格售卖。苏芳根据装备的属性进行售卖，现在的装备正处于大热卖期间，一点属性点的装备价格都能够卖出130金币到150金币之间。苏芳根据每件装备的属性开始上架这些装备。苏芳卖的装备都是武器，至于其他类型的装备，苏芳还是要优先满足自己领地的士兵才行。
反正回收的装备也是以武器为主。苏方社定价1点属性点的装备，统一卖140金币，1件加3点属性点的装备就能够卖420金币。虽然回收的装备有很多只增加1.2点的，但也有不少是加4.5点的，平均下来都能够翻10倍的价格卖出去。装备上架之后，又有人留言说太贵，但苏方没有理会他们的怨言，因为装备已经卖出去，市场已经证明现在的装备还是很稀缺，所以苏方并不愁卖不出去。苏方将回收白色装备的价格下降到了30金币一件，绿色品质的装备下降到了60金币，这自然又被别人骂，整个聊天频道都是骂他黑心、黑商之类。苏方要是在意他们的话，恐怕会被气死，所以苏方都是选择无视他们。苏方的资金有限，即使将回收装备的价格下调了不少，还是将他刚刚回来的金币给消耗光了。一整晚，苏方都在不断回收装备与上架装备的过程之中。这期间，苏方再次用金色食物换到了很多木材资源。之所以这次只兑换木材，是因为苏方想要将铁匠市场先升级。铁匠市场升级到20级之后，一共能够召唤300名铁匠了。苏方将剩下的200名铁匠召唤了出来，然后让他们立马进行修复装备的工作。整个领地现在已经拥有了300多名铁匠一起修复装备，他们无时无刻都在为领地创造财富。虽然苏方一晚没睡，但他的精神依旧很亢奋。他从昨天到现在还是没有看见过药剂配方的影子，就算在商店留言了，也还是没有收到相关的药剂配方。原本苏方也是想要制作蓝色品质的弓箭的，但现在也只能先搁置起来。修复装备的利润实在太大了，苏方社不得放弃现在这么好的挣钱机会。苏方跟士兵们吃过早餐之后，又有士兵过来禀报，外面又出现了很多怪物，正在朝着领地过来，并且是东面与西面2个方向的士兵一起过来禀报。昨天怪物只从1个方向进攻，现在已经变成了2个方向。苏方大概询问了一下怪物的数量与等级，数量比昨天多了不少，最少有800只，等级从0级到12级的都有。东面的士兵回答道：“我这边了解的情况也差不多，也是大概700-800只，等级也都差不多。”驻守西面的士兵也回答道。苏方了解情况之后，对着张三说道：“我们一人带领1队士兵消灭进攻的怪物，消灭这些怪物之后，我们分批将那群铁匠的等级给带到10级。”是，领主，我这就去安排。张三连忙去集合士兵了。士兵集合的速度还是挺快的，没多久就集合完毕。苏方趁着士兵集合的时间，看向了聊天频道，看了看他们今天的情况。各位，今天的情况有点不太妙，怪物比昨天多了1倍。我也是，我的属下告诉我，今天有100只怪物朝着领地进攻，100只而已，不算很多吧？我有300只从2个地方进攻。大佬，你做了什么坏事？竟然有这么多怪物看上你？每个领主的怪物数量都是不同的，领地越强，怪物的数量越多，祝你们好运。我很想知道大财主的领主有多少怪物，肯定超过500只了吧？第67章20级了。苏方了解了一下其他领主的情况之后，就带着士兵主动杀了出去。苏方的士兵每个人都拥有了武器，而且还有不少人是绿色品质的武器。至于其他部件装备，领地的士兵基本上的都拥有了一件防具，而且领地的铁匠还在不断修复。等到那些装备修复完毕之后，每个士兵最少都能够拥有好几件装备。苏方先带着10名铁匠朝着领地外面杀了出去，并且将这些低级的怪物砍伤，然后让这些铁匠击杀。苏方想要快速提升这些铁匠的等级。这些低级的怪物虽然数量不少，但领地的士兵都十分强大，不过800只左右的怪物还没有靠近石栏，就已经被士兵们斩杀在外面。怪物死后爆出了不少金币，密密麻麻，十分多，满地都是金币。但今天爆出的装备就少了，800只怪物竟然只有8件装备，而且都是白色品质的装备。跟昨天相比，今天的装备爆率就降低太多。倒是金币的数量比昨天要多出好几倍，虽然也有苏方称号加成的原因，但这么多金币还是说明了很大的问题。苏方猜测，这7天之中，每天都有固定某种东西的暴率。昨天是生活职业技能书跟装备的暴率，而今天则是金币的暴率。800只怪物而已，就爆出了20多万的金币，这金币的暴率确实很不错。苏方回到了领地，张三那边也结束了战斗，并且说道：“领主，今天的金币暴率好大，我也不知道爆了多少，都在这里。”张三让人将金币抬到了苏方面前，苏方将其装起来，发现有8万左右，虽然跟他相比差多了，但这也算不错，又增加了几十万金币。苏方对着张三说道：“赶紧将那些铁匠的等级塞到10级，至于其他安排，今天还是跟昨天的安排一样，该派人采集的资源一个都不能少。在这之前，先将领地周围的怪物全部清理，然后寻找适合的怪物击杀。”是，张三立马去安排了起来。苏方让10名等级超过10级的士兵带领1名0级的铁匠升级，并且让他们要确保铁匠的安全。每一位铁匠现在可都是能够为领的创造很多财富的，不能有丝毫伤亡。安排好了之后，士兵们分别带着铁匠朝着领地外面出去升级了。苏方看了看灵魂殿堂上面的灵魂值，现在已经7000多了。苏方觉得努力一下，明天就能够召唤1名英雄了。他十分期待能够召唤出什么样的英雄，只希望不是那种低品质的英雄，毕竟1万灵魂值并不好收集。苏方继续带着30多名绿色品质的士兵出去猎杀怪物，并且苏方今天打算去探一探那个狼人营寨的底细。为了防止突发情况，苏方还让2个百人小队朝着他离开的方向清理怪物，万一将狼人寨里面的怪物引了出来，大不了将那个狼人寨给灭掉。一路猎杀各种怪物，铁匠的等级在慢慢提升，怪物的尸体也被士兵一一采集。随着采集数增加之后，苏方现在已经没办法继续依靠卖这些怪物肉挣钱了，但领地的士兵这么多，自己吃也是可以。越是高级的怪物，体内蕴含的能量就越多，也越好吃。苏方看了看自己的属性，这才发现自己昨天忘记修炼了，主要是昨天都在忙着挣钱，忙着就忘记了。今天肯定不能忘记修炼了，他很想试试技能加持过战气值之后会有怎么样的变化。
今天的金币爆率实在太多了，苏方每击杀一只怪物都能够爆出数百上千枚金币，单捡钱都捡到士兵们手软。最后苏方不得不让一些士兵专门来捡金币，实在是他们猎杀怪物的速度太快，还没有等到士兵拾取完毕，苏方他们就又杀了好几只怪物，又爆出了不少金币。苏方每次拾取了几千金币之后，都会存进自己的商店用来回收装备，所以这一路上苏方也不知道自己到底爆了多少金币。等到这些铁匠等级达到10级之后，苏方就让人送他们回去，然后又让他人护送下一批铁匠回来升级。等到第2批铁匠的等级升级完毕之后，领地的铁匠基本上都达到了10级。铁匠升级之后，修复装备的速度就大大提升了好几倍，能够修复更多的装备。苏方一路上还猎杀了一只12级的绿色 BOSS， 一只16级的白色 BOSS， 获得了大量的金币与一件绿色品质的装备，2件白色品质的装备。现在的装备爆率越少，苏方的装备就越好卖。白色品质的装备根本不值得他们使用装备修复时修复，毕竟一块装备修复时的价格每天都在上涨，现在已经上涨到了260金币左右，而且装备修复时十分稀少，市场上面十分稀缺，你就算想买也没有人有卖，还不如卖掉旧装备买一把新的武器，除非是绿色属性的装备他们才会舍不得卖掉，毕竟绿色装备还是十分不错的。苏方回收的装备也都是白色装备，绿色装备才回收了几十件，而且都是属性特别差劲的装备。苏方自己的柳叶枪也使用装备修复时修复过了，不然怎么能够使用到现在啊？苏方很快就来到了狼人寨附近，他先派人去打探狼人寨的情况。许久之后，士兵来报，外面有不少狼人又在猎杀怪物。苏方还是按照老办法，先将外面的狼人全部解决。他们对付这些狼人已经很有经验了，很多事情不需要怎么交代，他们就知道怎么做。士兵们现在的等级与实力比这些狼人强多了，根本不需要做陷阱，只需要暗中偷袭就行了。随着一只只狼兵死去之后，苏方的经验也越来越接近升级的边缘。等到将外面的狼兵全部解决之后，苏方的等级也终于提升到了20级。天道提示：华夏城领主，全世界第一个将等级升级为20级，奖励自由属性点20点，声望20点，建筑抽奖一次。又是3道天道提示，让全世界的领主再次惊呼了起来。苏方升级的速度实在太快，不少人的等级才刚刚突破10级，而苏方则是已经提升到了20级，这差距实在越来越大。第68章进攻狼人寨。天道提示：高贵的绅士领主，全世界第2个击杀绿色品质的 BOSS， 奖励自由属性点10点，声望10点。就在苏方的天道提示刚落下没多久，就又出现了一个天道提示：领主世界聊天频道。这人是谁啊？竟然也击杀了一只绿色品质的 BOSS， 那种 BOSS 应该很强吧？岂止是 BOSS 强啊，就连绿色品质的怪物都很强。世界频道上已经出现了那个高贵的绅士，他自己说是美丽国的人，美丽国的人都在欢呼呢。再怎么嘚瑟，能够比得过我们龙腾国的大财主吗？有道理，一群小丑而已，还是我们大财主低调啊。九州星球美丽国的网友看到自己国家的人也终于出现了一道天道提示，也开始欢呼了起来。他们纷纷来到高贵的绅士的直播室面前，纷纷扬言他是美丽国的未来最强大勇士，而且还说超越龙腾国的苏方是迟早的事情。毕竟全世界的天道奖励被苏方一个人拿了这么多，他们每个人早就不爽了。现在终于出现了一个不同的天道提示，他们岂能不高兴，岂能不欢呼？虽然他们知道现在的高贵的绅士与苏方差距有点大，但他们觉得他们美丽国的高贵的绅士肯定会超越苏方。不要问什么，因为他们总是这样安慰自己。美丽国的人都十分开心，纷纷叫嚷龙腾国的人走着瞧。龙腾国的网友一点都不担心苏方会被其他国家的人超越。苏方一个人霸占天道奖励多久了？他获得的额外属性点比别人多了几百点了。这种巨大的差距还会随着苏方的变强而越拉越大。高贵的绅士不过获得一点点奖励而已，对苏方来说这又算什么呢？苏方也确实不在意，他也从来没想过要霸占天道奖励，这是根本不可能的事情，也从来没想过。苏方升级之后快速分配属性，融合种子消耗精神力，最后才领取建筑抽奖。熟悉的10个问号宝箱，苏方这次选择了最后一个问号宝箱。唰，一道紫色的光芒闪过，苏方知道这是一个紫色的建筑。看着手中这个泛着紫色光芒的四合院建筑，苏方好奇地查看了这个建筑的信息。建筑四合院，品质紫色，等级 LV1，下级需要金币200，木材200，石材200，瓦片200。特殊属性：大大缓解疲劳，加强体力，精神恢复速度，还能加快伤口愈合速度。介绍：这是十分舒适的四合院，不仅冬暖夏凉，还十分精美，自动防潮，防鼠蚁蚊虫。苏方一阵惊讶，没想到这竟然是一栋四合院，而且这种紫色的四合院还拥有特殊的属性，那些属性每一条都十分不错，让苏方十分满意。木材跟石材倒是好说，但那个瓦片该不会是我之前获得的瓦片作坊图纸才能制作的？苏方这个时候才想起来，他之前获得的那个图纸应该就是用来制作瓦片的，没想到这么快就派上用场了。苏方十分满意，那可是四合院啊，在没有水泥建筑的时代，就是大户人家所居住的房屋。今年回去之后，苏方说什么都要想办法先将那个瓦片作坊给建造起来。领地现在1000多号人了，住的地方实在太挤了，苏方必须为了领地的士兵建造更多的房子。这个四合院来的正是时候，苏方说什么都要将其建造起来。苏方对着其中一名士兵说道：“去将那200士兵喊过来。”随后，苏方对着张虎说道：“去狼人寨外面吸引一下狼人出来。”领主是打算灭掉这个狼人寨了吗？张虎问道。猎杀这些狼人所爆出来的金币是怪物的1倍，我今天确实要将他们都灭了。苏方从击杀第一只狼人的时候就发现人形怪物的金币爆率竟然是那些野怪的1倍，就已经有了这个打算。好厉害！张虎笑了笑，立马就去吸引狼人了。小心点，苏方还是提醒了一下。张虎可不笨，他远远地朝着守在门口的狼兵丢了一块石头。6只狼兵怒吼了一下，立马朝着张虎追来。
那些狼兵就这样追来了，连狼人寨的门都不守，这让苏芳觉得有点诧异。难道是因为看到只有张虎一个人的原因？张虎很快就进入了丛林，6只狼兵紧追不舍。刚进入丛林，刷刷刷，士兵们就从周围出现，然后举起武器朝着这6个猛逼的狼人杀了过去。每一个士兵还分不到一刀，就将这6只狼兵给解决了。狼兵不讲武德，领主，狼人寨没有人看守，要不要现在冲进去？张虎问道。现在是好机会，绝对不能放过。能不能灭掉这个狼人寨，就看这一次了。留下一个人通知后面的兄弟，其他人跟我上。苏芳知道这个机会不容错过，将地上的金币收拾完毕之后，苏芳就招呼几十名士兵朝着狼人寨杀了过去。苏芳可不会大咧咧的冲进去，而是小心翼翼的摸过去，看到外面确实没有一个狼兵之后，这才打开狼人寨的大门，然后偷偷摸索了进去。苏芳看到了几个狼兵走了过去，苏芳让士兵拿出了弓箭，然后一起朝着那几个狼兵射击。咻咻咻，10几支弓箭将3名狼兵射杀。苏芳没有理会地上的战利品，继续朝着狼人寨杀了进去。这次遇到了一个5人的狼兵巡逻队，苏芳还是跟士兵们对着那5只狼兵射出了弓箭，5名狼兵还是倒下了，并没有发出声音。但他们的好运也停下了，一个狼兵在一个瞭望塔上面看到了苏芳他们，立马敲响了警钟。当当当，被发现了，大家小心！苏芳说完之后，对准那个敲响警报的狼兵就是一箭，砰！狼兵从瞭望塔上面摔下，从狼人寨里面冲出了很多狼兵，他们手持武器朝着士兵们杀来。狼人语叽里呱啦，翻译：弟兄们，杀！攻击！苏芳射击了几箭，击杀了几名狼兵之后，就举起手中的柳叶枪冲向了这些狼兵。士兵们也发射了几箭，杀了10几个狼兵，也拿起武器朝着狼兵冲了过去。领主，我们来了！士兵们，随我冲啊！杀了这些狼人！这个时候，苏芳身后也传来了士兵们的声音。苏芳笑了笑，施展游龙身法，快速冲向了其中一名狼人。噗！苏芳抢挑一名狼人，直接将其挑飞了出去。苏芳的力量实在太强了，他每次出枪必定会将一名狼人击杀在地，加上他的速度十分快，短短时间10几个狼人就被他一个人击杀了。苏芳太强了，恐怖的实力加上鬼魅般的速度，让这些狼兵畏惧了，害怕。加上苏芳足足有200多人，狼兵在抵抗了几分钟之后，就开始各自逃命。第69章，狼人首领，杀进去！苏芳率先朝着狼人寨杀了进去，他力量强，速度快，一枪一个，没有一个敌人能够挡住他一招。挡在苏芳面前的敌人全部都被苏芳给击杀在地，他就像是一尊战神，一个杀神，冲进狼人群中，枪挑四方，周围遍地都是狼人的尸体。砰！从一个木屋之中走出了一个狼兵，他怒吼了一声，说了一些话，反正苏芳是听不懂的。那些狼兵听完之后，立马朝着狼兵围了过去。苏芳看了看这个狼兵的资料，怪物狼兵头领 BOSS， 品质绿色，等级20级，技能狼人杀，冲刺。介绍：狼人寨3大 BOSS 之一，狼人寨2首领，不仅攻击强大，速度也十分快。上次杀的是一只20级的白色 BOSS， 这次出现的是绿色的，难道他们的老大是一只20级的蓝色 BOSS 吗？这些狼兵的数量还有100多只，现在都围在了这只 BOSS 身边，但整个狼人寨的狼人还有不少都逃到了深处。苏芳觉得那个方向是狼人大首领的所在之地，他现在必须快速解决这个2号首领，不然同时面对2个 BOSS， 苏芳的压力会很大。这只狼人 BOSS 可比周围的小怪要高了一大截，手持一把巨大的大刀，一步步朝着苏芳走过来。狼人 BOSS 狼嚎了一声，他身边的狼人就再次朝着苏芳他们杀了过来。那只狼人 BOSS 一脚蹬在地上，猛地一冲，速度飞快，朝着苏芳快速冲了过来，并且举起手中的武器，狠狠地朝着苏芳攻击。砰！狼人 BOSS 一刀砍在了苏芳身上，但并没有击中苏芳，而是砍在了地上。狼人 BOSS 击中的只不过是苏芳的残影而已。叮！苏芳一枪朝着狼人 BOSS 扎了过去，但狼人 BOSS 不愧是人形 BOSS， 这反应就是快，举起手中的武器挡住了苏芳的一枪。但苏芳的力量太强了，狼人 BOSS 还是被苏芳强大的力量给击退出去数米之远。狼人 BOSS 一双凶残的双眼死死地盯着苏芳，苏芳毫不畏惧，这种凶残的模样他早已习惯了。周围的士兵也与狼兵战斗在了一起，苏芳也看到了自己的几名士兵受伤了，甚至还有士兵死了。但战斗难免会有死伤，这是迟早的事情。苏芳主动出击，施展龙游身法之后，速度十分快捷，狼人 BOSS 根本看不清苏芳的动作，只能不断挥舞手中的武器，朝着苏芳的残影砍过去。可每次都只能砍在空气中，根本伤不到苏芳丝毫。即使狼人 BOSS 使用了狼人杀技能也没用，打不到苏芳，只能浪费他的体力。苏芳抓到了一个机会，来到了狼人 BOSS 身后，施展斩杀技能。噗！一道寒光闪过，苏芳枪头上面已经滴落了几滴鲜红的液体。砰！狼人 BOSS 倒在了地上，脖子上面出现了一道口子，是被苏芳的技能给击杀的。经验值加600，声望加40。狼人 BOSS 爆出了一堆金币，苏芳不知道有多少。打不苏芳看向了其中2本书籍，苏芳很是兴奋，拿起来一看，一本是白色的战士职业证明，另外一本则是白色的战斗技能冲刺。不错，这本战士职业证明又可以卖不少钱了。苏芳将2本技能收了起来。冲刺这个技能是狼人 BOSS 之前施展的技能，这个技能十分不错，能够在短时间之内爆发出极快的速度。但拥有了龙游身法之后，苏芳并不需要这个技能了，他打算给其他士兵。现在的战斗技能爆率实在太低了，任何一个战斗技能都是十分重要。狼人 BOSS 死后，周围的狼兵受到了巨大的士气打击，加上苏芳也加入了战场之后，这些狼兵更是如兵败如山倒，很快就开始逃命，杀进去。苏芳率领士兵一路追击，最后只有几名狼兵逃了出去。苏芳带着士兵一路追击，看到了前面一个点将台上正坐着一只肥胖的狼人，在地上还有一根硕大的狼牙棒，而那个肥胖的狼人正坐在上面悠闲地喝着酒。他都打上门来了，这个狼人 BOSS 还在喝酒，真不知道该说什么才好。在周围还有上百名狼人士，兵手持武器等着他们，其中甚至还有10名绿色品质狼人。
他们的等级都在18级。苏方这边还有200多人，其中有30多名士兵也是绿色品质，无论是数量上面还是等级上面，苏方这边都比这些狼人要强，这是一场必赢的战斗。至于那只狼人大首领，苏方看了看他的资料，怪物狼人首领 BOSS， 品质蓝色，等级20级，技能狼人斩、狼人杀、狼嚎、横扫。介绍：狼人寨3大 BOSS 之一，狼人寨首领拥有十分恐怖的力量，防御也十分强大，小心别被他伤到，不然会丧命的。遇到他还是跑快点吧。苏方一愣，这个狼人首领竟然拥有4个技能，前面2个技能苏方都在其他狼人 BOSS 身上见识过来。狼嚎也是技能，什么作用？发春用的吗？砰！狼人首领看到苏方等人来了之后，猛地一拍桌子，周围的狼兵似乎是听到了命令一样，纷纷冲了上来。苏方冲锋上前，手握柳叶枪，一枪枪朝着前面不断的攻击，10几只狼人就这样被他洞穿了身体。狼人首领丢出了手中的酒坛子，苏方一枪击穿那个酒坛子，原地一蹬，朝着狼人首领一枪出击，并且使用了奋力一击。当噔噔噔，苏方长枪击在了狼人首领的狼牙棒上面，狼人首领被巨大的力量击退了好几步，但狼人首领举起了手中的狼牙棒，朝着苏方横扫了过来，空中爆发了一阵破开之音。别看这个狼人首领挺肥胖的，但攻击起来可猛了。苏方也不想与对方硬碰硬，苏方弯腰避开狼人首领的攻击，然后一脚朝着狼人首领的胸口踢了过去。砰！苏方感觉自己一脚踹在了一个巨大的肉球上面，但他的力量还是十分强大的。狼人首领还是感受到了巨大的疼痛，大叫了起来，然后一双眼睛就变得十分嗜血。在苏方的注视之下，这只狼人首领张开了嘴巴，然后发出了一道愤怒的怒吼之音。之后，苏方感觉到了这只狼人首领变得有点不一样了，就跟发狂了一样，双眼变得更加通红了起来。奔跑之后，速度增加了1倍，这是类似狂暴之类的技能吧？苏方已经明白这个技能的厉害之处。第70章，各方求购职业证明。黄化之后的狼人头领，各方面的实力确实增加了不少，但想要击中苏方并没有这么容易。他的力量确实很强，可说到速度，又怎么是苏方的对手？苏方不断躲避，根本不跟狼兵头领硬碰硬。狼兵头领的狼牙棒破坏力惊人，整个点将台已经被他砸出了一个又一个的大洞。他攻击的频率很快，是一个灵活的胖狼人，但这样高强度的攻击，对于这种体型肥胖的狼兵头领来说，应该坚持不了太久。苏方现在不跟他硬拼，就等着他的狂暴时间过去，再将他击杀。苏方不断利用身法与之对抗，躲避，每次看似险之，又显得躲避过去，其实是苏方早就计算好的距离。但在九州星球之上，无数直播室的网友看到了苏方与这样一只凶残而且恐怖的狼兵头领战斗，他们每一个人都十分担心。这只狼兵头领的属性，他们都能够看到。每次遇到一种新的怪物的时候，直播室上面都能够查到那只怪物的具体信息。正是因为知道这只狼兵头领十分强大，而且还是一只手握这么恐怖的 BOSS， 才会让直播室所有人担心。苏方，我相信你能够击杀这只狼兵头领的，一定要加油啊！这只狼兵头领太凶残了，苏方现在根本就没有任何反击的能力，这要是被击中一下，我觉得苏方一定会没命的。闭上你的臭嘴巴，我相信苏方一定不会出事的。苏方永远都是龙腾国的神，我相信他能够击败这只 BOSS 的，加油加油！无数网友都在给苏方加油，但对于领主世界的苏方来说，他什么也不知道，什么也看不到。现在的苏方眼中只有这个狼人头领，他不会分心，也不能分心。唰！狼人头领一次次挥舞着手中的狼牙棒，不断朝着苏方砸过去。砰！整个点将台之上已经出现了一个个碎裂的大洞，这个点将台乃是用木头建成的，被狼人头领这么砸过之后，已经变得摇摇欲坠了起来。苏方干脆将狼人头领周围的木板给击碎，下一秒，狼人头领整个人就掉进了木头下。轰！狼人头领将周围的木板全部击碎。狼人头领现在的力量太过狂暴了，他再一次朝着苏方冲了过去，然后发出了强大的攻击。苏方不会与之硬汉，这是狼人头领的技能狼人斩，他在之前就见识过。呼啦！一道强烈的罡风从苏方头上惊险的掠过，不知道让多少网友看得惊心动魄。这一幕实在太过危险，只要不注意就会被砸得血肉模糊。苏方这次躲过之后，一脚踹向了狼人头领的脑袋。砰！狼人头领庞大的身躯向后倒下，重重的砸落在了地上。苏方立马使用斩杀技能，朝着狼人头领狠狠的攻击。当！但是这一招被狼人头领的狼牙棒挡下了，两把武器碰撞出了剧烈的声音与火花。狼人头领狂暴之下的力量也变得极为强大，丝毫不比苏方弱太多。这一幕又是看得无数网友可惜，这一招要是击中了狼人头领，苏方完全就能够赢得这场战斗，但狼人头领实在太强。这就是20级人形 BOSS 的厉害之处，远远比20级的野兽怪物要强。他们不仅有技能，还有武器装备与智慧，这都是野怪不具备的优势。但就在下一刻，苏方竟然长枪一抖，直接将狼人头领的武器给挑飞了起来，然后一枪扎在了狼人头领的手臂之上。狼人头领惨叫了一声，手中的狼牙棒握不稳了，然后苏方用力一枪将狼牙棒挑起，狼牙棒竟然直接飞了起来，这需要的力量实在太大，一般人根本就做不到。看到这一幕的网友直接惊呼了起来，纷纷感叹苏方的实力也太强。苏方速度极快，一枪挑飞狼人头领的武器之后，再次一枪朝着狼人头领扎了过去，并且用上了奋力一击。长枪扎进了狼人头领胸口之上，死死的将狼人头领按在了地上。若不是狼人头领关键时候滚动了身体，恐怕这一枪就是扎进他的心脏。下一秒，苏方拔出长枪，空中的狼牙棒也刚好落下。狼牙棒将狼人头领的身体直接砸瘪，这一切看似是意外，但又像是被计算好的一样。从苏方出手到狼人头领死亡，形如流水一样的操作，十分干脆，让无数网友看得直呼精彩。干得漂亮，苏方太给力了，奥利给！不愧是苏神，东方的神！无数网友给出了一致好评。这是一场精彩的击杀，虽然过程十分凶险，他们看得惊心动魄，但最终还是以苏方终结了狼人头领而结束了。
经验值加960，声望加60。天道提示：华夏城领主率先击杀第1至20级蓝色品质的 BOSS， 奖励自由属性点30点，声望30点，技能点3点。又是3道天道提示出现，又是让九州星球的网友惊呼了起来。苏芳再一次用实力证明了他的强大，不少人又在苏芳的直播上面发出了弹幕，都是在赞扬苏芳。而领主世界的领主则又一次感叹了起来，苏芳与他们之间的差距真是越来越大。他们现在连一只10级的白色 BOSS 都需要花费很大的代价才能将其击杀，而苏芳却已经击杀了20级的蓝色 BOSS。世界上面已经出现了无数求购职业证明的人，他们都愿意拿出很多东西苏芳交易。大哥，你真是太厉害了，这次有爆出职业证明吗？天下无双连忙给苏芳发来了消息，恭喜恭喜，又一次获得了天道奖励，有职业证明吗？我愿意用我手中的一切交换。寂寞的香烟也立马发来了消息，大财主，卖职业证明吗？我有一个绿色兵营建筑，能不能交换？独孤的剑也马上开出了自己的条件，至少几十位好友给苏芳发来了消息，他们的目的只有一个，那就是交易苏芳手中的职业证明。苏芳确实是有一本战士职业证明，但却是上一只 BOSS 报的，这只狼人首领 BOSS 报的东西，他自己都还没有看。第71章蓝色品质装备，苏芳直接群发了一句：稍等，等我看看报了什么。好友们都回复了一声好。这次的经验值很丰厚，足足有960点经验值，不愧是蓝色品质的 BOSS。苏芳马上看向了狼人头领爆出的东西了，一大堆金币之下，还有2本书籍、1张图纸、1件蓝色品质的装备。我去，这 BOSS 给的东西真多！苏芳十分震惊，连忙将2本书籍给拿了起来。第一本又是一本战士职业证明，而且也是绿色品质的，不错，又是一本绿色的职业证明，也不知道能不能跟我的职业融合。苏芳想到这里，看了看自己的精神力，已经有76点，应该足够了。苏芳马上开始进行了融合。随着精神力的消耗，苏芳手中绿色品质的战士职业证明化为了一道绿色的光芒，然后飞进了苏芳的体内。你的职业成功变为蓝色战士，果然成功了。苏芳很是高兴，苏芳开始查看蓝色的职业与绿色品质的职业有什么区别。她点开了自己职业的详细信息，职业战士，品质蓝色，介绍所有近战攻击伤害正30%。苏芳一阵惊讶，果然差别很大。绿色的战士职业只有使用技能之后才有额外的20%伤害加成，而蓝色的战士职业就连普通攻击都能够提升30%的伤害，这不是一般的差距，这差距实在太大。这样一来，苏芳的攻击就变得更强了，这对苏芳来说是好事。苏芳觉得还是挺不错的，下次提升职业品质还需要一个蓝色品质的战士职业了，就是不知道下次要是获得一个不一样的职业证明，能不能融合？若是能够融合，又会发生什么样的变化？这一切都需要苏芳自己去尝试才能知道。另外一本书籍则是战斗技能书，也是白色品质的，苏芳再次准备交给其他士兵使用。苏芳自己有了2个战斗技能，已经足够使用了。苏芳看向了那张图纸，有点诧异，这是一张建筑图纸，而且还是兵营图纸，品质还是绿色的。不过这兵营却是狼人兵营图纸，物品狼人兵营图纸，品质绿色。介绍需要消耗金币100，木材100。苏芳想到这些狼人的造型，就觉得一阵无语，这狼人可不是他想要的类型。不过苏芳之前看到了独孤的剑说要用一个绿色品质的兵营跟他交易职业证明，苏芳觉得还是可以的。苏芳完全可以将2个绿色品质的兵营融合成一个蓝色品质的兵营，蓝色品质的兵营肯定比绿色品质的兵营要强的。苏芳先看向了自己的那件蓝色的装备，这是一对护手装备，闪烁着蓝色的光芒，这是苏芳爆出的第1件蓝色装备，而且还是一双的。苏芳看了看这装备的属性，装备狼人护手，品质蓝色，耐久100%，属性力量加15，体力加10，物理防御加10，2只护手都是一样的属性。苏芳立马换上了这一双蓝色的护手，属性又增加了不少。苏芳看向了周围的狼人，还有几十只狼人正在苟延残喘。这些狼人并不需要苏芳出手，他直接联系了独孤的剑，问道：你有绿色品质的兵营？是，想要交易职业卷轴。独孤的剑连忙回答道：还不够，你还有什么东西吗？苏芳说道。独孤的剑想了想，还是说道：我还有不少资源，你需要什么资源？木材跟石材。苏芳说出了自己最需要的资源。好，独孤的剑回答。接下去就是商议具体的资源数量了。商议好了之后，苏芳用白色的战士职业卷轴成功交易了大量的资源与一张绿色品质的兵营图纸。天道提示：独孤的剑领主，全世界第4个转职职业，奖励独孤的剑领主自由属性点20点，声望20点，技能点2点，本职业抽奖1次。虽然奖励少了一些，但也能够获得天道的额外属性奖励跟技能抽奖，绝对算是不错的事情。领主聊天频道：卧槽，又有人转职成功了，这些家伙到底怎么做到的？跪求职业卷轴，大财主，你就不能卖我一张吗？严重怀疑这人是从大财主那里买来的职业卷轴，这人又是龙腾国的领主，看来我们龙腾国真是人才辈出啊。苏芳的好友询问那张职业卷轴是不是他卖的，苏芳也大方承认了，并且说对方拿出了绿色品质的兵营跟大量的材料跟自己交易。绿色品质的建筑图纸他们确实出不起，不过他们都说自己会努力去获得的，到时候希望从苏芳手中交易一张职业卷轴。苏芳自然满口答应了，他不嫌弃这些建筑图纸会太多，这些建筑图纸越多越好。随着狼人寨最后一只狼人被苏芳的士兵消灭之后，天道再次出现了提示。天道提示：华夏城领主，全世界第1个消灭野外营地，奖励自由属性点100点，声望100点，技能点10点，装备抽奖1次。天道提示：华夏城领主，全世界第1个消灭野外营地，奖励自由属性点100点，声望100点，技能点10点，装备抽奖1次。苏芳，领主世界所有人都无语了，尼玛，这个华夏城领主也太牛批了吧，竟然都消灭了野外的营地，这也太强大了！
随后他们都发现了一件事，原来在他们的领地外面还有野外的营地啊。他们并没有发现，因为他们都没有深入野外，他们的实力哪里有像苏方这么强啊，自然不敢深入野外。领主聊天频道，野外竟然还有营地，华夏城领主在不在？能不能说下野外营地的具体信息？应该有一只20级的蓝色 BOSS， 之前的天道提示已经证明了这个。这营地应该不好攻打吧？那可是20级的蓝色品质 BOSS， 白色的我都打不过，一般人就别想了，那不是我们能够应付的。第72章收获16座建筑，野外营地很难打吗？天山童老询问道。能不能帮忙介绍一下野外营地的情况？我是女汉子问道。大哥，野外营地情况如何？天下无双也询问了起来。苏方的好友一个个都开始询问了起来。苏方干脆群发道，你们暂时还是别打野外营地的主意了，我这个野外营地一共有3只20级的 BOSS， 品质分别是白色、绿色、蓝色，每一只 BOSS 都拥有战斗技能，里面的小怪数量最少有上千，而且都是人形怪，每一个怪物都拥有武器跟铠甲，我也是花了一些时间才成功将其攻破。听到苏方的话之后，他的好友全部都沉默了起来。虽然每一个野外营地都不一样，但他们能够大概的知道野外营地的情况。这种野外营地确实不好对付，现阶段也就只有苏方才能够对付，至于他们还真是没办法对付一个拥有上千人形怪的营地。最关键的是野外营地的 BOSS， 那才是最难对付的，那可不是一般人能对付的，他们现在只能不断变强才行。天道提示：龙神天下领主，全世界第2个击杀蓝色品质的 BOSS， 奖励自由属性点20点，声望20点，技能点2点。所有人听到这个提示之后又惊讶了一下，他们没想到又有人猎杀了一只蓝色品质的 BOSS， 看起来全世界的强者还是挺多的。当然，他们再强也不是苏方的对手，苏方拿天道奖励都拿到手软。苏方看了一眼聊天频道，发现这个龙神天下也是龙腾国的人，而且对方十分高调，开始拉拢各个领主，似乎有点结盟的感觉。对方还大方的将自己的照片发了出来，苏方看了看，长得确实挺健壮的，但苏方从这张照片上面看出了对方双眼之中的野心，甚至还有很多女领主也发出了照片，想要跟对方成为好友，其中不乏那些长相妖艳的女。苏方大概看了看就没有理会了，因为苏方发现整个狼人寨被他消灭之后，这里的建筑竟然都变成了可收取的状态，这些建筑竟然都能收取。苏方十分震惊，这是他完全没有想到的事情。虽然野外营地十分难攻打，但攻打下来之后的收获确实很不错。快将所有的建筑全部收起来！苏方连忙说道。是。士兵们连忙将周围的建筑给收集了起来，苏方也开始收取了起来。忙碌了许久之后，在苏方面前出现了10几个建筑。白色木屋6座，白色兵营1座，白色围栏1座，白色瞭望台4座，白色铁匠铺1座，白色仓库1座，白色水井1座，白色农田1座，一共16座建筑。但这些建筑收起来之后，等级都是只有1级。除了这些兵营之外，苏方还获得了好几万单位的木材、石材、铁矿。至于金币，那就更多了，最少也有60万金币。有10万金币是从狼人寨之中的仓库里面发现的，并且还有数百件武器与皮甲。可以这么说，消灭野外营地是获得建筑最快的途径。但野外营地并不是那么好对付，而且苏方现在才发现这么一座而已。根据士兵们的禀告，这次消灭狼人寨死了10名士兵，他们有5人是被敌人的弓箭直接击杀，另外5人则是在战斗之中死亡的。除此之外，还有几十名士兵受伤。进攻一个营地并没有像想象之中的那么容易。苏方将这些金币再次用来回收装备，然后带着这些物资与士兵的尸体回到了领地。回到领地之后，苏方让士兵在野外寻找了一个比较平坦的地方，然后将死亡的士兵给埋进去，并且拿出了毛笔为他们写上了墓碑。苏方的士兵看到苏方所做的这一切之后，都十分感动。现在的士兵还没有全部回来，苏方还决定举行领地的一场吊唁行动，时间在下午6点。苏方回到了领地，然后开始建筑起了瓦片作坊，金币100，木材100，石材100，成功建造瓦片作坊。苏方看了看这个建筑，里面的空间并不大，上面有一系列的制作瓦片的工具。苏方仔细看了看这个建筑的具体信息，建筑瓦片作坊，品质白色，等级 LV1，下级需要金币200，木材200，石材200。介绍：能够制作瓦片的建筑需要消耗粘土才能制作瓦片，每消耗100金币可召唤1名瓦匠，当前可召唤0时。这个建筑也是能够召唤人的，而且还是瓦匠1级的作坊，差不多能够容纳10个人制作瓦片。至于瓦片所需要的粘土，领地外面到处都是。苏方让士兵们拿起锄头、扁担、筐子，开始出去挖掘粘土。苏方想了想，还是将瓦片作坊的等级给提升起来。金币200，木材200，石材200，等级加1，当前等级 LV3。金币1100，木材1100，石材1100，等级加1，当前等级 LV10。建筑瓦片作坊，品质白色，等级 LV10，下级需要金币1200，木材1200，石材1200。介绍：能够制作瓦片的建筑需要消耗残粘土，每消耗100金币可召唤1名瓦匠，当前可召唤0100，金币100，召唤白色品质瓦匠1名。召唤了100名瓦匠之后，苏方马上让他们开始制作起瓦片了。整个瓦片作坊开始运转起来之后，苏方就离开了这里，然后来到了农田这里，将狼人寨收获的农田给融合到了自己的领地。苏方的精神力开始快速消耗，手中的建筑也消失不见了，融合成绿色品质，领地的农田变成了绿色，能够种植的土地也多了1倍，这就是绿色品质的农田。这样一来，领地能够收获的农作物就增加了1倍。建筑农田，品质绿色，等级 LV25，下级需要金币4800，土壤4800。介绍：能够用来种植农作物的土地。之后，苏方又将领地的蔚蓝品质给融合成了绿色，融合成绿色品质。蔚蓝品质提升之后，高度增加了1倍，看上去也更加坚固了。第73章唯一兵营线阵营。
建筑围栏品质绿色等级 LV10，下级需要金币1000，木材1000。介绍能够为你的领地建造一个抵挡怪物的围栏。围栏的等级还是10级，苏方也没打算升级，因为领地外围还有石栏保护，那才是对领地最重要的建筑。接下去，苏方本来想要融合2个绿色兵营的，但看了看自己的精神力并没有那么多，于是先建造4座瞭望塔再说。从狼人寨收取来的建筑可以直接放在领地之中，苏方来到领地石栏里面10米的地方，将其中一座瞭望塔放在了上。建筑瞭望塔品质白色，等级 LV1，下级需要金币20，木材20。介绍可以建造一个简单粗糙的瞭望塔，可以用来观察远处的情况。这个建筑需要的材料十分稀少，只是其他建筑的1/10。苏方给这个建筑升级，金币20，木材20，等级加1，当前等级 LV2，金币110，木材110，等级加1，当前等级 LV10。10级的瞭望塔已经足够实用了。苏方随后在领地另外3个方向分别建造了另外3座瞭望塔。随后又回到了领地，寻找了一个适合的地方，开始建造白色品质的水井。建筑水井品质白色，等级 LV1，下级需要金币20，石材20。介绍一个可以打水的井，这个水井建筑还是十分有用的。有了它之后，士兵们就不需要去湖边那么远的地方打水。但这个水井只有一个，显然无法满足领地1000多人的使用。苏方也只能期待以后能够获得更多的水井建筑。金币20，石材20，等级加1，当前等级 LV2。金币600，石材600，等级加1，当前等级 LV30。金币1500，石材1500，等级加1，当前等级 LV50。天道骑士华夏城领主，全世界第一个将其中一个建筑升级到50级，奖励2万金币，200点声望，50点自由属性点，幸运抽奖1次。水井需要的材料少，而且对领地十分有用。将这个建筑升级到50级之后，果然获得了天道奖励。苏方继续看了看50级之后水井，发现这个水井更大也更深了。反正这个建筑十分有用，苏方继续开始升级。金币2500，石材2500，等级加1，当前等级 LV60。天道骑士华夏城领主，全世界第一个将其中一个建筑升级到60级，奖励3万金币，300点声望，60点自由属性点，幸运抽奖1次。整个领主大陆的人都懵逼了，他们看到苏方将建筑升级到50级、60级，已经连续拿了2次天道奖励了。建筑越是往后，需要的材料就越多，他们搞不懂苏方是如何拿到那么多材料升级的，这根本不合常理啊！领主大陆聊天频道，华夏城领主，能不能告诉我，你到底哪里来的资源吗？建筑连续提升20级，这需要的资源太多了吧？他到底是怎么做到？该不会是抢了天道的资源库了吧？肯定是吧，他们没有获得过水井跟瞭望塔这样的建筑，自然不知道还有资源这么少的建筑，还以为所有建筑都是需要很多资源才能够建造，导致他们根本搞不懂苏方哪里来的这么多资源。金币4500，石材4500，等级加1，当前等级 LV70。天道骑士华夏城领主，全世界第一个将其中一个建筑升级到70级，奖励4万金币，400点声望，70点自由属性点，幸运抽奖1次。当苏方将建筑升级到70级的时候，全世界的领主再次懵逼了，这他们敢不敢将建筑升级到满级，让他们一点超越的希望都没有。苏方没有继续升级了，不是不行，而是现在没有那么多资源。建筑水井品质白色，等级 LV70，下级需要金币4800，石材4800。介绍一个可以打水的井，这次收获实在太大了，从天道这里获得了200多点自由属性点，900点声望。苏方有把握在几天之内就将水井的等级给提升到100级。将这些自由属性点全部分配完毕之后，不算上装备的加成，苏方的各项基本属性已经达到了198级，这绝对是十分恐怖的属性。增加了这么多属性点之后，苏方开始融合2座绿色的兵营。随着精神力的消耗，2座绿色品质的兵营变成了1座蓝色的兵营了，融合成蓝色品质唯一兵营。苏方一听顿时震惊了，居然是县阵营！2座绿色品质的兵营竟然能够融合成特殊的唯一兵营，这让苏方确实没有想到。而且这还是蓝色品质的兵营而已，兵营的品质还是能够提升起来的。但苏方真不想召唤这个兵营的士兵，因为他还想将这个兵营的品质提升到紫色，品质越高，召唤出的高品质士兵的概率也就越大。白色士兵升级只能获得10点自由属性点，但绿色的士兵升级之后却有11点。虽然苏方没有蓝色的士兵，但他有蓝色品质的铁匠，他们升级之后又比绿色的士兵多了1点，能够获得12点。但紫色的铁匠升级之后，每一级能够获得的自由属性点却达到了15点。苏方还不知道金色品质的士兵每一级能够获得多少自由属性点，但绝对是超过15点的。这就是不同品质士兵之间的巨大差距。这个县阵营可是唯一性的兵营，不可能有第2个人能够获得。苏方还是选择了留起来，打算将这个兵营的品质融合成紫色再说。虽然他也想要将这个兵营融合成金色，但他需要拥有2座紫色的兵营才行。现阶段的建筑爆率那么低，1座紫色的兵营等于2座蓝色兵营，等于4座绿色兵营，等于8座白色兵营。苏方现在确实还有1座白色品质的兵营，这样想想，只要不断收集白色品质的兵营，想要将手中这个县阵营融合成金色，还是可以做到。第74章抽到宠物蛋，苏方将蓝色唯一品质的县阵营收了起来，还有1座白色品质的兵营也收了起来。至于白色的铁匠铺，苏方并没有选择建造，也收了起来。
苏芳还有6座白色品质的木屋。苏芳将这6座白色木屋融合成3座绿色品质的木屋，然后又将2座绿色木屋融合成1座蓝色品质的木屋，还剩下1座绿色木屋。苏芳之前在领地还建造了1座白色品质的木屋、1座绿色木屋、1座蓝色木屋，所以苏芳将手中这个绿色木屋融合到了建造好的绿色木屋，将那个木屋的品质提升到蓝色，然后又将手中融合好的蓝色木屋将那座30级的蓝色木屋融合成了紫色。紫色品质的木屋不仅更宽了，而且还拥有4层高，每一层都能够居住下很多士兵。苏芳查看了一下紫色木屋的属性：建筑木屋，品质紫色，等级 LV30，下级需要金币6400，木材6400。介绍：这是一个十分精致的房子，不仅能够遮风挡雨，还能自动驱蚊，防止受潮，能够有效的防寒，居住起来十分舒适，还能加快缓解疲劳。但这个紫色的木屋并没有特殊属性，四合院拥有特殊属性，从这里就能够看到木屋与四合院建筑还是有差别。木屋给士兵居住的话还是十分不错的，不仅舒适，关键是房间也多，很适合当宿舍。苏芳领地还是只有3座木屋，1座白色，1座蓝色，1座紫色。不过苏芳还有一个四合院，苏芳也将其建造在了另外一片空地上面。四合院也是紫色品质的建筑，苏芳进去看了看，不仅占地面积极大，房间跟各种设施都十分精美，里面拥有假山、花园、食堂、亭台阁楼。这个建筑虽然建造精美，但房间并不是很多。苏芳之后将会在四合院居住，而且这个四合院苏芳还准备给领地百夫长以上的人居住，至于普通士兵只能居住在木屋了。木屋的房间很多，适合给士兵居住，四合院造型精美，只适合少数人居住。反正蓝色以上品质的木屋十分舒适，加上现在拥有了一个紫色品质木屋，就算居住领地这么多人也不会很紧。苏芳接下去准备将水井建筑提升到100级，达到所有的天道奖励之后，就开始准备升级木屋的等级了。四合院的等级才1级而已，若是升级的话，无论是面积还是各种建筑设施都会有所变化，但苏芳现在并不想升级这个四合院。苏芳将领地的水晶建筑给移动到了四合院之中了。水晶可是领地最重要的建筑了，必须要保护好才行。苏芳已经拥有了5颗异结晶核了，将水晶的等级提升到5级之后，整个水晶的光芒也更强了一些，防御力也更强了一些。苏芳花费了500金币，将自己的领地提升到了5级。领地等级 LV5，升级条件拥有5个6级建筑，其中水晶建筑必须达到 LV6，人数60人，金币600。领地外面的空地又扩大了不少，至于其他的，苏芳暂时没有任何发现。将领地的建筑全部都捋清楚之后，苏芳来到了铁匠铺，将所有修复好的装备全部上架售卖。上架完毕之后，这才领取之前天道奖励的幸运抽奖。他一共拥有3次幸运抽奖，这次出现的幸运抽奖是转盘。苏芳也不是第一次玩这个了，启动按钮，然后按下停止之后就是静静等待了。1分钟之后，转盘停下了，指针停在了一颗散发紫色光晕的蛋上，紫色蓝色宠物蛋加1。这是宠物蛋，苏芳十分惊讶。他之前拥有一个白色品质的驯服术，但是那个驯服术的成功率太低了，而且苏芳并没有这么多精神力消耗在驯服术上面，也就没有去使用。这次获得了一个宠物蛋，而且还是紫色品质的，这对苏芳来说绝对是一个意外惊喜。苏芳将包裹之中的宠物蛋给拿了出来，这个宠物蛋有几十厘米长，上面还有各种纹路，散发着紫色的光芒。苏芳十分开心，查看了一下这个宠物蛋的信息。物品：宠物蛋，品质紫色。介绍：滴入血液可绑定宠物，并且随机孵化一只紫色品质的宠物。苏芳将宠物蛋放在了地上，拿出匕首对准自己的手指刺下。随着一滴血液滴落在宠物蛋上面之后，宠物蛋爆发出了一道刺眼的紫光。苏芳闭上了眼睛，等到他再次睁眼的时候，宠物蛋开始裂开了，然后从蛋里面钻出了一个毛茸茸的小兽，看上去颇为可爱。小兽睁着一双圆溜溜的眼睛，然后看了看苏芳，眨巴眨巴的眼睛，嘴巴发出一声咿呀的声音。苏芳只能用一句话形容小兽给他的感觉：萌萌哒。天道提示：华夏城领主，全世界第一个拥有宠物，奖励自由属性点100点，声望100点，宠物技能抽奖1次。又是3道天道提示，今天注定是让全世界领主十分无语的一天。苏芳今天获得的天道奖励实在太多了。九州星球苏芳直播室，苏芳好厉害啊，竟然又获得了天道奖励，这宠物好可爱啊，真想拥有这样一只宠物。这是苏芳抽奖抽到的，我也怀疑他是天道的儿子，什么好东西都被他拿走了。飞天白虎，好霸气的名字，他现在连翅膀都没有，还不会飞。苏芳将小兽抱起，仔细看着这只小兽，发现它额头竟然还有一个若有若无的王。苏芳好奇地查看了一下这只小兽的资料：宠物飞天白虎，名字可命名，品质紫色，等级0，力量25，体质25，体力21，敏捷17，精神12，魔防14，物防15，幸运15，天赋20，技能未觉醒。苏芳看到飞天白虎的属性之后，整个人都惊呆了。他才0级啊，竟然就拥有了这么强大的属性了，基础属性竟然是苏芳0级时候的2倍，这就是紫色宠物的强悍。苏芳看着这个可爱的小家伙，很难想象它拥有这么强大的基础属性。它现在确实还没有翅膀，不过仔细看的话，还是能够发现它背上两边有细微的凸起，只是它的翅膀还没有长出来。第75章修炼那气诀。苏芳先领取了宠物技能抽奖，看看能够抽到什么技能。10个问号宝箱出现在苏芳眼前，苏芳看了看，随意选了一个。打开宝箱之后，一道蓝色的光芒出现，这是一个蓝色的技能。苏芳查看了这个技能：宠物技能重爪一击，品质蓝色。介绍：对目标造成重力一击，造成30%额外伤害。小家伙，你有技能了。
苏芳将技能给飞天白虎使用之后，他就学会了这个技能，该给你取个名字了。苏芳想了想，看着飞天白虎这毛茸茸又可爱的模样，说道：“以后就叫你毛球吧。”咿呀，毛球听到之后叫了一下，似乎很满意这个名字，至少比所谓的小白、大白强吧。苏芳将毛球放在地上，继续领取剩下的2个幸运抽奖。又是同样的转盘出现，苏芳继续点击按钮，转盘旋转之后，苏芳按下停止。1分多钟之后，转盘停下了，来到了一个散发着蓝色光芒的戒指上，空灵戒指加1，这是一枚戒指，而且还是蓝色品质的装备。苏芳拿出来之后，查看了这枚戒指的属性，装备空灵戒指，品质蓝色，耐久100%，属性全属性加5，幸运加3，内含30立方米空间，竟然是空间戒指。苏芳十分意外，这戒指不仅能够增加属性，还有30立方米的空间，最关键的是竟然还能增加3点幸运属性。苏芳立马将其佩戴了起来，幸运属性十分珍贵，这枚戒指价值巨大。全属性指的是力量、敏捷、体质、体力、精神这5种基本属性，佩戴之后这5种属性各增加了5点，还剩下最后一次幸运抽奖，又是一个新的幸运轮盘出现。苏芳这次启动之后，等待了一会才按下停止，过了许久，幸运轮盘才慢慢停下，然后一直来到了一个紫色的建筑上，兵营建筑加1，紫色的兵营。苏芳十分震惊，他之前还觉得自己想要融合成一个金色的兵营，需要很长时间才能够搜集到足够的兵营建筑，可现在却直接抽到了一个紫色的兵营建筑。这样一来，他只需要将蓝色唯一线阵营的品质提升到紫色，就能够将这个建筑融合成金色品质了。苏芳现在只差3座白色的兵营建筑了而已。苏芳立马就在世界上面喊道：“收兵营建筑，想卖的朋友留言，价格好商量。”是龙腾国的华夏城领主，我有，但是我就是不卖给你。这混蛋发展这么快，真是让我很不爽。我有一个兵营，我卖给你，买肥皂吗？我大量出售哟。苏芳添加了这个人，跟对方商议了许久，这才以1000金币的价格购买了对方的白色兵营图纸，但也只收到1张而已，其他人都没有卖。苏芳不急，相信迟早都会有人卖的。苏芳将白色兵营图纸融合到了那座白色兵营建筑上面，很快就获得了一座绿色品质的兵营建筑。苏芳又将领地的金色食物上架，全部都兑换木材跟石材，又将铁匠铺修复好的装备再次上架。做完这一切之后，苏芳并没有再离开领地了，而是来到了4合院之中，让士兵将自己之前居住的房间收拾一下，全部搬到这。最后，苏芳看向了自己的功法，然后将那气绝的等级提升到 LV10。升级技能之后，苏芳开始修炼了起来。1个小时之后，战气值加21，战气值加21，每天只能修炼6个小时。苏芳修炼完毕之后，已经是晚上了。看了看自己的战气值，已经达到了126点，每个小时能够获得21点的战气值。修炼完毕之后，发现精神抖擞，一点也不觉得疲惫。苏芳还发现了一个很意外的情况，这样一来，她每天都能够用修炼替代睡觉。看了看手表，已经10点多了。在她旁边，毛球也睡得很香。苏芳摸了摸这个小家伙，明天就准备带他去升级。苏芳看了看好友消息，发现他们都是跟自己交易东西的，但他再修炼，一点也没有注意到好友的消息。苏芳开始跟他们一一回复，然后交易了大量的东西。大财主在吗？我想用此材料换取一些装备。骑着蚂蚁去看海发了很多消息，半个小时发一个，都是求购装备。苏芳连忙问道：“之前在忙，没有看到消息。你想用什么材料换取装备？”一会之后，骑着蚂蚁去看海，这才回复道：“我附近出现了一座青铜矿石，也开采了一些，不知道你需不需要？”青铜矿石。苏芳暂时还真不需要这个矿石，不过他连忙来到了铁匠铺，问张11道：“我们领地有需要青铜矿石打造装备吗？”因为领地的图纸都直接交给了张11，苏芳总不能每一张装备图纸都看一遍吧，这样的工作量也太大。需要，我们有不少装备图纸都是需要这种青铜矿石的，只不过现在大家都在修复装备，所以没有时间打造而已。张11回答道。苏芳明白之后，连忙对着骑着蚂蚁去看海说道：“可以，以后你都可以用青铜矿石跟我交换装备。太好了，我现在有1000多个单位的青铜矿石，你看看我们以什么价格交易合适？”骑着蚂蚁去看海，连忙问道。接下去就是商议价格的细节了。苏芳根据每一个属性20单位矿石进行交易，如果一件装备一共增加了4点属性，那就是80个单位的矿石。骑着蚂蚁去看海也同意了，这样一来，他就能够获得10来件装备，对他来说算是好事了。而一件白色品质的装备，只需要6单位到10单位的青铜矿石就能够打造出来，加上人工成本的话，苏芳还是能够挣1倍左右。我这里有绿色品质的稿子，你可要买过去多开采一些青铜矿石，不过这些矿石只能卖给我。苏芳自然要好好多收集一些矿石了，立马开始提供给对方稿子。太好了，竟然连绿色品质的稿子都有，这样一来我就能够多开采不少矿石了。需要多少矿石才能兑换？骑着蚂蚁去看海一听，十分震惊，连忙询问这些稿子的价格。商议好具体的价格之后，骑着蚂蚁去看海，立马带着稿子给士兵们换上。第76章，多了几倍数量的怪物攻击。买完青铜矿石之后，苏芳继续与其他好友交易物品，其中最令苏芳开心的是天下乌鸦一般飞，对方发来了消息说道：“这几天我采集了不少煤矿，但现在怪物开始进攻领地了，我需要一批武器。不过我获得了一种叫做密银的材料，不知道你需不需要？”密银？苏芳听完之后有点诧异，他也不知道这玩意暂时能够做什么，但还是说道：“虽然暂时不需要，但你先挖掘吧，我会给你一个合适的价格收购。”那行，这些密银不好收集，可能数量上面会比较少。既然你需要的话，那我就派遣士兵们收集一些。天下乌鸦一般飞回答道。与天下乌鸦一般飞商议了许久，把价格谈好之后，就按照价格兑换了一批装备给对方。现在的铁匠铺可不能缺少煤矿资源，
天下乌鸦一般黑是他的第一煤矿供给大户，还有好几个好友，他们也有煤矿，只是挖掘的比较少，远远没有天下乌鸦一般黑那么多。苏芳又看了看聊天频道的信息，这才发现，在他修炼的这6个小时之中，又出现了2道天道提示，而且都是其他国家的人获得。苏芳也不在意，他获得的已经足够多了，根本就没有人能够超越他。与好友们交易完所有材料之后，苏芳又上架了金色的食物与武器。苏芳开始对农田开始升级，消耗所有的土壤，将农田的等级提升到32级。看了看时间，不知不觉到了深夜1点多了，又到了新的一天了，又可以继续修炼。至于其他的建筑，苏芳打算明天获得更多的材料再升级。苏芳吃过了金色的土豆，根本不会饿。回到了4合院之后，苏芳开始修炼了起来。6个小时之后，苏芳再次苏醒了过来，看了看自己的战绩值，已经达到了252，幸好不是250。起来的第一件事就是融合大量的玉米，接着刷牙洗脸吃早餐，最后来到了黑市商店，看向了里面的物品。今天的运气不怎么样，只是100张渔网，售价1000金币。苏芳买下之后，继续售卖食物跟装备，兑换到了更多的材料之后，苏芳开始升级水井建筑。金币7500，食材7500，等级加1，当前等级 LV80。金币11500，食材11500，等级加1，当前等级 LV90。天道提示：华夏城领主，全世界第一个将其中一个建筑升级到80级，奖励6万金币，600点声望，80点自由属性点，幸运抽奖1次。天道提示：华夏城领主，全世界第一个将其中一个建筑升级到90级，奖励8万金币，800点声望，90点自由属性点，幸运抽奖1次。将水井建筑升级到90级之后，苏芳的食材就没有太多了，倒是木材还有比较多，也只能先这样。领主世界聊天频道，可怕的家伙，90级的建筑，确定不是在开玩笑？为了获得天道奖励，华夏城领主也是拼了。谁让人家有垄断全世界的金色食物生意呢？换了是我也会选择这么做，差最后10级就将其中一个建筑升级满了吧。羡慕获得这么多自由属性点奖励，看得我都流口水了。苏芳随后开始升级兵营，将兵营的等级提升到45级之后，开始召唤士兵，又多召唤了200多名士兵之后，苏芳这才停下。没多久，瞭望塔那里传来了铃声，按照前2天的情况来看，应该是怪物来袭了。今天是3面进攻了。苏芳听到了领地3个方向都传来了铃声，苏芳对着张三他们说道，各自带队将外面的怪物处理掉。是。至于那200多名新兵，苏芳让他们领取了武器铠甲，随后将他们平均分配到各个队伍之中，让其他士兵先将他们的等级给提升起来再说。苏芳带队来到了正大门方向，看向了外面的怪物，仔细观察了一下今天的怪物，发现今天的怪物已经出现了15级了，其中还有不少绿色品质的怪物。今天的怪物怎么这么多？苏芳有点惊讶，这看上去至少有好几千啊，昨天都才700只左右，今天竟然一下子就多了好几倍，这确实让苏芳很是惊讶。这些怪物对苏芳来说还是能够应付的，不过也要小心，这么多怪物，士兵们死伤太多就不好。苏芳又看了看聊天频道，各位，今天的怪物太恐怖了，竟然比昨天多了好几倍，我可能要被淘汰出局了。不好了，怪物已经冲破我的围栏，不好，怪楼上的是不是被杀了？说话都没有说完，按照这样下去，明天的怪物岂不是更强了？努力发展才是硬道理。幸好我能够对付这些怪物，不仅是苏芳这边的怪物增加了好几倍，全世界领地都是一样的，甚至今天又会有不少领主会被淘汰出局。怪物的数量增加之后，对每一个领主都是一个巨大的挑战，要是他们不能度过这个难关的话，就只能被淘汰。苏芳让士兵们准备，面对这么多怪物，苏芳感觉自己要先制作弓箭，不然近战太过危险。蓝色品质的弓箭图纸材料都已经收集到了，现在只需要制作就可以了。苏芳立马对着其中一名说道，去一趟铁匠铺，告诉张十一，让他安排一位紫色品质的铁匠开始制作蓝色品质的弓箭。是。士兵连忙过去传令。苏芳看着越来越近的怪物，开口说道，弓箭手准备。几十名拥有弓箭的士兵拿起了弓箭，搭上了箭矢，对准了外面的怪物去。这么多怪物，根本不需要瞄准就能够击中他们。放！苏芳说道。咻咻咻！一连串的破空声音响起，几十根箭矢朝着外面的怪物攻击过去。最前面的怪物已经倒下了，苏芳也拿出了一把绿色品质的弓箭，拉起了满弓。随后，苏芳想了想，释放体内修炼的战气，一股暖流从苏芳的丹田，也就是小腹位置冒出，然后苏芳开始控制这股战气。这战气随着体内的经脉从苏芳的手臂之中流出，附着在了手中的弓箭上面。整把弓箭都被一股淡蓝色的气体覆盖了起来。苏芳感受到了一股很强大的加持，宛如这把弓箭的威力被增加了好几倍一样。第77章，被震撼的九州星球网友。嘣！苏芳放开了箭弦，一股恐怖的冲击力从苏芳的弓箭上面爆发，箭矢化为一道蓝色的光芒，划破空气，快速冲了出去。噗噗噗！箭矢没入了怪物之中，连续洞穿了10几只怪物的身体，最后落在了一只防御强大的怪物身上。经验值加20，经验值加14。苏芳看得震惊不已，没想到加持了战气之后，普通的弓箭竟然能够爆发出这么恐怖的威力，确实让他十分惊讶。这也跟苏芳强大的力量属性有关，他现在本身的力量属性就已经达到了252点，还没有算上装备的力量。战气可是一个好东西，能够增加好几倍的攻击力。苏芳看了看自己刚才消耗了多少战气值，发现还剩下100多点战气值，刚才一下就直接消耗了100多点的战气值。苏芳第一次使用战气值，对这种能量的掌握还不是很到位，很多战气都被浪费了。想要完美掌控战气值，需要长期才能控制好。九州星球苏芳直播室，看到苏芳领地外面这么多怪物之后，所有人都十分震惊，这怪物的数量实在太多，其他人最多也不超过几百只，但苏芳这里的怪物数量是其他人的10倍，而且怪物是从3个方向开始进攻的，也就是说3个方向的怪物数量都是一样多的，一面有几千只，3面就是差不多1万只的怪物。天啊，这么多怪物，苏芳领地能够抵挡吗？
苏方领地为何会出现这么多怪物？难道领地发展越快，还要接受天道的考核吗？相信苏方吧，他领地现在有1000多人，而且每一个人都拥有不少武器装备，我相信他一定能够抵抗这些怪物。这可是差不多上万只怪物，其他人的领地最多不过几百到1000，苏方要是抵挡不住的话，整个领地都要被摧毁。看啊，有不少人都被淘汰离开了领主大陆。苏方领地外面的怪物实在太多了，一眼看过去密密麻麻的，实在让人十分震惊。他们都在为苏方担心苏方的领地会被这些怪物给摧毁。不过，但苏方射出那一箭之后，所有人都震惊了，一箭秒杀了10几只怪物。天啊，这到底什么技能，竟然会这么强大？卧槽！苏方什么时候获得了这么强大的技能？竟然这么强大！这不是技能，难道你们忘记苏方之前获得了一个修炼功法了吗？这应该就是那个功法的原因。苏方岂不是要跟电视剧里面的人一样，飞天遁地无所不能？我也好想拥有像苏方那种能够修炼的能力。我后悔了，我想要回到领主大陆去获得这种功法。苏方秒杀了10几只怪物之后，接下来并没有再使用战气值。这玩意虽然强大，但战气值十分有限，不能一直使用。战气值消耗之后会自动恢复，但速度很慢，需要主动修炼来加快战气的恢复速度。士兵们使用弓箭击杀了前面几百只怪物之后，怪物也靠近了你。苏方继续对着士兵们下令道：有盾牌的士兵站在最前排，拥有长枪武器的士兵站在后面，刀剑士兵在长枪士兵后面，弓箭手走到士兵最后排，继续对远处的怪物进行射击。苏方开始有序的进行安排，士兵们听到苏方的命令之后，立马开始按照吩咐，有盾牌的士兵将盾牌拿了出来，站在最前面开始抵挡怪物的进攻。苏方也手持长枪来到了最前面，对着前面的怪物进行攻击。这些怪物十分低级，根本不是他们的对手，这些怪物最高级也不超过15级。士兵的等级绝大多数都在15级以上，不少都达到了18级以上，甚至一些绿色品质的士兵等级都快要追上苏方了。苏方冲进了怪物群中，长枪不断横扫，一只只怪物被他击杀。苏方的力量强，速度快，反应灵敏，加上从小习武，各种属性也十分强大。他冲进怪物群之中，宛如一把锋利的利刃，将怪物破开了一道巨大的口子。后面的士兵看到苏方如此英勇，一个个士气大增，跟随在苏方身后，对着周围的怪物进行击杀。苏方的经验值在不断提升，他现在没有理会这些怪物爆出来的东西，只想将眼前的怪物全部消灭再说。士兵们都吃过金色的食物，力量加倍，体质翻倍，体力恢复速度也是增加1倍，他们能够进行很长时间的战斗。几千只怪物虽然多，但苏方他们的数量也不少，领地3个方向都有几百名士兵，加上他们都吃过金色的食物，所以对抗这些怪物并不是很难，只是需要时间才能将其彻底消灭而已。看到苏方如此强悍的实力，看到这些怪物根本没有一只能够在苏方手下走过一招，每一只怪物都被他一枪灭杀，直播室所有人再次被震撼。都说长枪乃是百兵之王，以前他们并没有什么太大的概念，直到苏方在战场之中展现了这种武器的强大之后，不少人都喜欢上了长枪这种武器，他们多想像苏方一样在战场之上大杀四方啊！这给了他们极大的震撼力，看着苏方如战神一样横扫前面的所有怪物，将这些怪物全部灭杀，他们心中就有一股热血沸腾的感觉。不管眼前的怪物是多少等级，是什么品质，都无法抵挡苏方的脚步。不过半个小时的时间而已，这里的怪物就被苏方解决的差不多了。苏方的强大再次深入了九州星球网友们的心中。走，去支援其他地方。苏方留下一些受伤的士兵，其他士兵分成2队，分别朝着其他2个地方支援。其他2个方向的怪物还剩下1半左右的怪物，他们缺少像苏方这样的强者指挥带领，也没有像苏方这么强大的实力。苏方现在十分想要一个能够统领全军的士兵，领地单单依靠他一个人是很难变强的。领地的发展需要他，各种资源也需要他处理，领地大大小小的事情都需要苏方自己去搞定。苏方现在唯一能够想到的办法，那就是灵魂殿堂。今天的怪物出乎他的预料之外，相信将这些怪物全部击杀之后，灵魂殿堂的灵魂值应该足够他召唤一名英雄了吧。第78章召唤赵云。领主来了！张三看到苏方来了之后，立马大喊了起来。其他士兵看到苏方之后，士气也大振了起来，就好像有了主心骨一样，让他们感觉浑身上下的力量都增加了不少。这就是战场上士气的重要性。苏方以前看过不少古代战场的电视剧，自然明白士气的重要性。苏方朝着他们笑了笑，看到这里的怪物并不多之后，这才将宠物空间之中的毛球给召唤出来。之前怪物太多，苏方害怕它还没有成长起来就俏皮，这才将它放进宠物空间。毛球出来之后，浓浓的朝着苏方叫了一声，一点也不像是飞天白虎。待在我身边，别到处乱跑。苏方摸了摸毛球毛茸茸的毛，它现在等级太低了，最少需要提升到10级才能让它主动去杀怪。嗷呜！毛球乖乖的点头，张开嘴巴朝着远处的怪物怒吼了一句，似乎在说我也很厉害的样子。但这样只能增加它的可爱程度。观看直播的网友看到毛球这么可爱，心里都被它萌化了，一点都不希望毛球受到伤害。兄弟们，随我杀！苏方举起手中的柳叶枪，施展了游龙身法，宛如化为了一只蛟龙一般，在怪物群中横冲直撞。被苏方游走过的地方，怪物纷纷倒下。毛球一直跟在苏方后面，等级立马就提升了起来。它的升级也是自动加点的，并不需要苏方去给它加点。毛球除了精神力会比较弱一点之外，其他属性都还算很平均。而且紫色品质的宠物升1级竟然增加了15点属性，这可比他们这些领主跟白色品质的士兵足足多了1半啊！士兵们听到苏方的话音之后，一个个大喊了起来，充满了无上的热血，跟随苏方朝着那些怪物冲了出去，举起手中的武器朝着怪物砍下。在苏方的带领之下，这些怪物很快就被他们击杀。苏方让人收拾战利品，将受伤的士兵抬到4合院去包扎伤口，然后统计伤亡情况。
苏芳看了看毛球，毛球的等级已经达到5级了，整个身体已经有1米左右了，看上去凶悍了不少。毛球每提升1级，自动加点的方式是力量+5，体质+4，体力+3，敏捷+2，精神+1。5级的毛球实力增加了不少，若是给他吃下金色的地瓜，对付10级左右的怪物也不会有任何问题。苏芳很是满意，摸了摸毛球可爱的脑袋。苏芳让张三安排了后续的领地工作，张三经过这几天的安排之后，也知道要怎么做了。苏芳也有意将他培养成领地的管家人选，不懂的张三都会来询问苏芳，而苏芳跟毛球则是来到了灵魂殿堂之上，看着上面的灵魂值18621，苏芳十分满意，灵魂值终于达到了召唤的标准了。他推开了灵魂殿堂的大门，这道期待已久的大门终于被苏芳打开了。苏芳好奇地走了进去，毛球也十分好奇地看了看周围，这是一个散发着荧光的大殿，整个大殿之中充满了神秘的气息。在最前面出现了一个祭坛，有一道冲天的光芒连接大殿的顶端。苏芳来到了祭坛旁边，就在他想着要如何进行召唤的时候，脑海之中传来了一道声音：是否消耗1万灵魂值召唤一名殿堂英雄？是。随着苏芳确定之后，整个大殿之中出现了一道倒盈盈的光芒，这些光芒就像是一道道灵魂一样凝聚在一起，在整个灵魂殿堂上空飘扬飞舞。这个荧光很像是灵魂殿堂收集到的那些灵魂值，受到召唤的指引之后，这些灵魂值全部都汇聚到了祭坛之中。苏芳也算是知道了这个祭坛的功能了，也明白了那些怪物的灵魂值就是为了召唤这些殿堂英雄。可这些殿堂英雄到底是什么呢？苏芳还是很好奇的。祭坛的光芒越来越强盛，苏芳此时也十分期待，甚至苏芳都在幻想以前电视剧之中的那些强大的身影，那些传说之中的英雄，每一位都是十分让人敬佩。恭喜召唤出金色品质殿堂英雄赵云。苏芳一听顿时大惊，什么？居然是赵云！苏凡瞪大了眼睛看着祭坛之中的那个男人，苏芳怎么都没有想到自己竟然能够召唤出赵云，因为苏芳之前脑海最好幻想的正是那个在曹营之中杀了7进7出的武神赵子龙。卧槽，难道这个灵魂殿堂是可以根据我的想法召唤出华夏以前的强者出来吗？苏芳觉得下次召唤的时候一定可以尝试一下，不然这又怎么解释赵云的出现呢？龙腾国的历史上可没有什么赵云，这个国家的历史与华夏的历史完全不同，只能是因为他之前的原因。赵云拜见领主。赵云面如覆粉，玉树临风，衣冠楚楚，相貌堂堂，可谓是一个美男子，无论是身材还是长相，绝对是十分标准。苏芳看着赵云，心中十分满意，然后说道：很好，今后你就是领地的一份子。是。赵云恭敬的回答。苏芳好奇地看了看赵云的属性，姓名赵云，天赋5，品质金色，忠诚度100，灵魂殿堂召唤出现的英雄都是满值，等级0，经验0100，力量32，体质29，体力29，敏捷35，精神25，魔防16，物防17，幸运20，天赋28，战斗技能未觉醒，生活技能无。看过之后，苏芳整个人都十分震惊，因为赵云这0级的基础总属性竟然高达150点，比苏芳0级的时候多了100点属性，也比紫色品质的毛球多了50点总属性。这就是金色品质的英雄，这实力确实很厉害。苏芳十分满意，有了赵云这样一位英雄之后，领地就更加安全。我们走。苏芳带着赵云跟毛球离开了这里，但苏芳觉得这个英雄殿堂的等级太低了，现在只能吸收领地外围100米以内的灵魂，而且这个建筑想要继续召唤英雄也必须升级才行。金币200，木材200，灵魂值200，等级+1，当前等级 LV2。金币1100，木材1100，灵魂值1100，等级+1，当前等级 LV10。建筑灵魂殿堂，品质金色唯一，等级 LV10，下级需要金币1200，木材1200，灵魂值1200点。属性可自动吸收领地1公里范围之内死亡的灵魂，当前灵魂值2121点。介绍：每消耗1万灵魂值，可进入灵魂殿堂召唤一名金色品质殿堂英雄，当前可召唤1时。第79章建造现阵营。现在的灵魂殿堂已经能够吸收1公里之内的怪物灵魂了，这个建筑的灵魂值也在不断增加，应该是士兵们在清理领地外面的怪物。苏芳给赵云准备了一件长枪、一件铠甲、一双靴子，穿上装备之后的赵云更显得英武不凡，不知道让多少直播室的女网友看得双眼冒光。张三这个时候过来对着苏芳说道：领主，我们这次收获巨大，获得了不少东西，具体多少我还没有去清算，看看去。苏芳也很想知道今天到底有多少收获。看到地上一堆的金币之后，苏芳好奇地将地上的金币捡了起来，惊讶道：金币竟然变成了面值100的了。是啊，是今天才出现的，前些天还没有出现，这样一来拾取金币的时间就减少了很多。张三昨天也爆出了不少金币，所以捡取金币的时间也花费了不少。现在这些金币有面值为1、10、50100的，倒是方便了不少。看来这个天道还是蛮人性化的，知道变通。不过今天的金币爆率可没有昨天那么高了，击杀了这么多怪物，也不过只有50多万金币而已。要是换了昨天，这些金币肯定还要翻好几。但苏芳看向了另外一个筐子，这些都是建筑图纸。苏芳很是惊讶，说道：这些都是之前爆出来的图纸。是啊，今天的建筑图纸爆率很高，我们获得了15张建筑图纸，其中有2座白色品质的兵营。张三将图纸交到了苏芳手中，苏芳顿时大喜，第一时间操控了自己的商店，开始回收各种建筑了。除了白色品质的兵营建筑按照800金币一张收购之外，其他白色种类的图纸都是按照600金币一张收购。至于绿色品质的图纸都是翻1倍的价格收购。然后苏芳将现在所有的金币全部都放进了商店之中进行回收了。设置好回收的价格之后，苏芳在全世界说道：华夏宝殿收购大量建筑图纸，想要卖的速度了，金币有限，收完为止。领主大陆聊天频道。
华夏城领主又在收购东西了。不过今天的建筑图纸报的确实比较多，我现在正在组织几十名士兵一起出去猎杀怪物。我获得了2张白色木屋图纸，没啥用，刚好可以卖钱。有人收购图纸，我就不担心卖不了钱了。你们不好奇他收购这么多图纸做什么吗？好奇又有什么用？人家又不可能告诉我们。对于其他领主来说，现阶段根本不敢建造太多的建筑，多余的图纸对他们来说并没有太大的作用，还不如卖掉比较划算。他们也发现今天的建筑图纸爆率比较大，所以都组织起士兵开始出去猎杀怪物爆图纸去了。除了金币与建筑图纸之外，装备之类的东西也有几十件，爆率与之前差不多。苏方将其交给了张三分配，多余的直接收进了领地的仓库之中了。苏方在全世界说完话之后，就开始融合起自己获得的2张白色品质的兵营图纸了。苏方现在已经能够融合成一座金色品质的兵营了。融合成绿色的兵营图纸之后，苏方继续融合成蓝色品质的兵营，最后将这个蓝色品质的兵营跟唯一兵营线阵营融合了起来。线阵营也融合成了紫色。苏方看了看自己的精神力，并不是很多了。融合金色的建筑需要消耗更多的精神力。苏方先停了下来，看向了自己的商店，发现有10几张图纸了，6张白色木屋，3张白色仓库，1张白色兵营，2张白色围栏，1张白色石栏图纸。绿色品质的图纸还没有人卖，绿色品质的图纸爆率更低，就算有人爆出来，想来也会自己拿去建造。今天是建筑图纸大爆的好机会，苏方也让其他人先去外面猎杀怪物。苏方也希望今天能够多获得几张图纸。等到精神力恢复到100多点之后，苏方开始融合起2个紫色的兵营了。随着精神力消耗了100点之后，苏方手中的2张紫色品质的兵营终于变成了金色品质的，融合成金色唯一兵营图纸线阵营，成功了！苏方很是开心，立马开始建筑了起来。金币100，木材100，成功建造金色唯一兵营，建筑线阵营，品质金色唯一，等级 LV1，下级需要金币200，木材200，特殊属性士兵全属性正 20%， 介绍消耗100金币，可召唤1名士兵，当前可召唤0时。苏方看到这个兵营的属性之后十分惊讶，竟然还有额外的属性加成，而且还是全属性 20% 的提升，这个属性增加的很平均。苏方立马开始将剩下的金色食物上架换成木材。金色食物一直都是全世界领主最需要的，这个食物刚刚上架，1分钟之内就被兑换干净。苏方这才开始对线阵营升级，金币200，木材200，等级加1，当前等级 LV2，金币2000，木材2000，等级加1，当前等级 LV15。现在只能将线阵营升级到15级，苏方立马召唤了士兵，想要看看这个金色兵营能不能召唤到金色品质的士兵。他也很想知道金色品质的士兵与赵云这种金色英雄之间的差距有多少。金币100，召唤出蓝色品质士兵1名，一名蓝色光芒的士兵从线阵营兵营之中走了出来，对着苏方说道：“领主好。”第一次就召唤了蓝色品质的士兵，这让苏方充满了期待，继续召唤。金币100，召唤出紫色品质士兵1名，很好，这次是紫色了，看来高品质的兵营召唤出来的高品质士兵也增加了不少。金币100，召唤出绿色品质士兵1名，金币100，召唤出金色品质士兵1名，终于召唤出金色品质的士兵了。苏方看了看这名金色品质士兵的资料，姓名王博，天赋无，品质金色，忠诚度50，初始都是50，低于10将会有叛变危险，等级0，经验0 100。力量20，体质20，体力20，敏捷20，精神20，魔防10，物防10，幸运8，天赋10，战斗技能无，生活技能无。苏方发现金色品质的士兵属性都十分平均，比起金色品质的英雄来说还是相差不少的，至少这基础属性上面就相差了50点。第80章建筑图纸爆率。苏方继续召唤士兵，后面又出现了一位金色品质的士兵了。苏方继续召唤，将200名士兵全部召唤出来才结束。召唤完士兵之后，苏方看了看金色士兵出现的概率，大概只有1/10的概率，而且金色品质的线阵营并没有白色品质的士兵出现，最低都是绿色品质的士兵，这倒是一件好事。200名士兵之中有20名金色品质的士兵，60名紫色品质的士兵，80名蓝色品质的士兵，40名绿色品质的士兵。苏方十分满意，这些士兵还有 20% 额外的属性加成，已经很强大了，苏方很知足了。九州星球的网友看到苏方竟然建造了金色品质的线阵营之后，一个个都惊呼了起来。苏方这发展速度实在太快了，连金色品质的兵营都建造出来，关键他还召唤了1名金色品质的英雄。你们看这个赵云的属性简直强的变态好不好？苏方简直无敌了，他获得的天赋应该是将2种低品质的东西融合成更高品质的能力，这天赋实在太强了。其他人的发展速度根本就不是苏方的对手，苏方发展的实在太快，苏方应该算是无敌了吧。苏方让这些士兵来到了仓库，让他们挑选了适合的武器装备，又让他们吃下了金色的地瓜与草莓。等到士兵们全部吃完之后，苏方这才说道：“跟我出去升级。”虽然他们的等级都是0级，但他们成长起来之后的属性很高，等级很快就能够提升起来。而且这些士兵都是线阵营的士兵，召唤出来之后，无论是纪律性还是战斗力，都比普通的士兵要强太多了。以他们现在的属性，面对5级的怪物都不需要担心，特别是赵云。苏方觉得现在的赵云，即使击杀10级的怪物都没有任何问题。因为他们都吃过了金色的食物，力量增加了 100%， 体质增加了 150%， 属性已经很强了。苏方看到了一些低级的怪物，打算看看这些线阵营士兵的实力。这些士兵根本不需要苏方的命令，都能够配合起来将一只6级的怪物给猎杀，而且十分干脆利落，看得苏方十分满意。天道提示：忍者无敌领主，全世界第2个将其中一个建筑升级到20级，奖励2000金币，20点声望，20点自由属性点，幸运抽奖1次。
苏芳听到这个天道提示之后，并不是很在意，最好的奖励已经被他拿走了，后面的人再怎么追赶都不可能追上他。苏芳还是看了看世界聊天频道，我就是忍者无敌，乃是东瀛国的人，我一定会追上华夏城的，你给我等着瞧！现在越来越多人获得奖励了，大家加油啊，一定要追上他们！这些家伙发展的好快啊，但这个忍者无敌不是在搞笑吗？人家华夏城领主的建筑都升级到90级了，他才20级，这有对比的必要吗？东瀛国的家伙总是这么自大，这么大的差距，瞎子都能够看出来，他竟然还敢挑衅对方，这是谁给他的勇气？野猪佩奇吗？苏芳并没有在意忍者无敌的挑衅，这家伙对苏芳来说就是跳梁小丑而已。苏芳也看到了赵云出手了，赵云的枪法比起苏芳更强。别看赵云的属性不如苏芳，但苏芳从赵云出手的时候就能够看出一些门道，他自己也是学枪的，自然能够看出这种区别了。赵云已经没有了以前的所有记忆了，不过这枪法跟实力并没有遗忘。苏芳觉得赵云的等级达到一定要求之后，肯定能够觉醒技能的。一路击杀路上遇到的怪物，顺便寻找宝箱，但今天的宝箱比以前减少了很多，不只是苏芳领地外面的宝箱减少了很多，其他领主外面的宝箱也减少了很多，他们都在聊天频道说出了这个问题，除非是新开荒的地方才会拥有更多的宝箱。狼人寨已经被苏芳消灭了，苏芳又过去那里看了看，发现那里已经没有野外营地了，换成了一种20级的怪物群。士兵们的等级已经达到了6级左右，以这群士兵的实力，面对这些怪物应该不是问题。加上还有他跟赵云在，并不会有事。而且越级杀怪不仅经验更多，爆率也会增加不少。苏芳想要获得更多的图纸，就得越级杀怪。他很清楚这群士兵之间的配合，他们之间配合的相当密切。苏芳跟赵云去吸引了几只怪物过来，这些士兵开始围攻这些怪物，在他们的配合之下，这些怪物很快就被消灭。将这群怪物消灭的时候，苏芳果然获得了2张图纸。这些怪物苏芳都没有参与击杀，只是将其吸引过来而已。士兵的等级低，击杀这些怪物之后获得的经验值也多，爆率自然也大。除了图纸之外，还有装备跟大量的金币。金币的面值变化之后，他们捡取金币的时候轻松太多。苏芳一直都在寻找这种怪物，这片区域也还有其他怪物，不过都是一群10几级的怪物。苏芳又击杀了15级的绿色 BOSS， 从 BOSS 那里获得了一张绿色品质的石蓝图纸。士兵们身上的装备也越来越多了，他们越级杀怪爆出来的装备也多。苏芳开始朝着没有开荒过地方过去，像这种地方果然发现了更多的宝箱，而且击杀这些怪物之后，装备之类的爆率也更多。苏芳寻找到了一种数量很多的怪物，这是一种22级的群居怪物，叫做铁背猞猁。这怪物长得有点像是猫，又像是老虎一样，但没有老虎那么强。它们的爪子十分锋利，特别是背部长着铁甲，防御力十分强，速度也还可以。每次遇到它们，数量都是在20只左右，而且它们的数量分布很广，很大一片区域都是这种怪物，并没有其他怪物出现。士兵们依靠密切的配合，开始消灭这些铁背猞猁。几个小时之后，士兵们的等级都达到了10级以上，赵云的等级更是达到了13级，装备跟图纸也获得了10几张。这个时候，苏芳也发现了铁背猞猁 BOSS 了，等级高达25级，毛球的等级也达到了12级，他现在真有一点虎王的威风了，之前爆发的实力也不容小看。怪物铁背猞猁 BOSS， 品质白色，等级25级，技能风爪。介绍：十分凶残的怪物，喜欢用利爪挖空猎物的心脏，小心他们的爪子。第81章穿甲剑图纸。这群怪物数量不少，除了这只25级的铁背猞猁 BOSS 之外，其他的怪物还是22级。苏芳大概看了一下，他们的数量最少有500只左右，以现阵营士兵的实力，每5只就能够对付一只铁背猞猁。除了 BOSS 之外，苏芳再次发现了一个青铜宝箱，青铜宝箱出现的概率还是太低了。现在只能从怪物数量多的地方看到了，单独存在的青铜宝箱基本上都看不到身影。赵云，我们去引怪。苏芳对着身边的赵云说道。他们2人的实力很强，速度又快，但毛球嗷嗷叫了一下，他也表示自己可以。好好，你也很厉害，一起去吧。苏芳对着毛球笑了笑，毛球这才满意的笑起来，但看上去还是有点萌萌哒的感觉。毛球的实力也确实不错，可惜就是没有装备的加成，这让苏芳颇为遗憾，不然毛球的实力还要增加不少。2人一宠物开始吸引这群铁背猞猁，一次性就拉走了几十只，将他们引到士兵群中之后，现阵营士兵就开始将他们分开围攻。不得不说，这些士兵无论是战斗力还是配合方面，在战场上面都比普通的士兵强太多了。虽然他们的数量才200人，但真正的实力绝对要强过1000人的白色士兵，这就是品质的巨大差异。苏芳已经决定，今后的兵营一定要提升到金色才进行召唤。虽然这样需要不少的时间，但这样不仅能够减少金币的消耗，还能提高领地整体的实力。兵贵金不在多，再多的士兵也比不上一群训练有素的士兵。铁背猞猁怪物群在不断的减少，等到怪物只剩下几十只之后，苏芳这才带着士兵们上前，直接出现在了这群怪物面前。好，毛球朝着那只铁背猞猁 BOSS 怒吼了一声，主动朝着对方发起了进攻。毛球的速度也是十分不错的，成长性也十分不错，但再强也比不上金色品质英雄的赵云。赵云升1级，自由属性点就能够增加20点，比他们这些领主多了1倍，比毛球多5点，这就是金色品质英雄的强大。别看苏芳获得了这么多天道属性点的奖励，但他迟早都是会被赵云超越的。金色品质的英雄实在太强了。虽然金色品质的士兵也挺强的，他们升1级也是增加20点属性点，但跟赵云相比还是有差距的。这个差距表现在战斗力上面，赵云的战斗力实在太强了，每提升1级，他各方面的实力都会提升很多，这点是士兵无法超越。毛球主动朝着铁背猞猁 BOSS 扑了过去，别看他现在的等级比铁背猞猁 BOSS 要少10几级，可他的战斗力相当不错，能够与 BOSS 打得旗鼓相当了。
苏芳上前开始帮助毛球击杀 BOSS， 这 BOSS 必须要由他来击杀，击杀 BOSS 还能够获得额外的声望奖励，这声望肯定是有用处的，苏芳多获得总是没有错的。赵云、苏芳、毛球一起对付这只 BOSS 没有撑过1分钟就被苏芳击杀了，经验值加120，声望加25，又是一张建筑图纸，一件绿色装备，不错，这是一张木屋图纸，可惜品质只是白色的。苏芳将这件绿色靴子给了赵云使用，赵云的属性又增加了不少，他们200多人的实力强，开荒的速度也快。苏芳从这片地方获得了不少的宝箱，打开宝箱之后，苏芳获得了大量的建筑图纸、装备图纸、装备、金币、各种物资还有资源奖励，之后又击杀了好几只 BOSS。苏芳再次收获了不少声望值，苏芳的收获确实很大，她从开荒之中获得了好几张剑士的制作图纸，其中一张是绿色品质的剑士图纸，苏芳觉得十分不错。物品：飞云剑士图纸，品质绿色。介绍：需要消耗铁矿1、木材1、羽毛。苏芳将其他2只白色的剑士图纸给融合了起来，又获得了一张绿色品质的剑士图纸。随后，苏芳又开始融合2张绿色品质的剑士图纸，获得蓝色品质穿甲剑士图纸。融合又发生变化，苏芳很惊讶，上次融合2个绿色的兵营也是发生了变化，获得了唯一兵营建筑线阵营，这次又获得了额外的剑士图纸、穿甲剑士图纸。物品：穿甲剑士图纸，品质蓝色。介绍：需要消耗铁矿2、硬木1、羽毛1。白色的剑士只需要用竹子就能够制作，但蓝色的剑士材料就有了其他的要求。苏芳倒是知道硬木，因为他之前就收集了不少，但他还是在自己的商店上面开始回收起了硬木与羽毛这2种材料。在商店上面回收好了之后，苏芳在世界上面喊道：华夏宝店回收硬木材料、羽毛材料，有的朋友直接去商店交易，金币有限，先到先得。将消息发完之后，苏芳就没有理会了，他继续开始开荒刷怪，希望能够获得更多的建筑图纸。随着继续深入野外，他们遇到的怪物等级也越来越强了。苏芳已经重新找到了一群28级绿色品质的怪物，这些怪物品质高，实力也比较强，但苏芳他们的实力也不弱，主要是人多，消灭这些怪物的速度并不会太慢。领主，有情况。临近5点之后，侦察的士兵回来禀告了苏芳。什么情况？苏芳询问道。我们发现了一个野外营地，应该是怪物的营地。士兵开口说道。哦，又出现了一个怪物营地。苏芳确实很惊讶，他之前刚消灭一个怪物营地，从里面获得了大量的奖励，让整个领地的实力都提升了不少。这次又遇到了一个，岂能不让苏芳动心？走，进去看看。苏芳跟随士兵来到了那个怪物营地外面，然后拿出望远镜，开始观察这个野外营地的情况。从望远镜之中，苏芳看到这些怪物的信息。怪物：兽人士兵，品质白色，等级25级，技能劈砍。介绍：我们兽人永不为奴。这是一个兽人营地，最低级的兽人是25级，但苏芳已经看到了这个兽人营地之中还有不少绿色品质的兽人，等级都在26级。因为这些兽人只是看门的兽人，整个兽人营地之中的情况苏芳并看不到。他们的外围的建筑是石栏，从现在的情况来看，这个兽人营地无论是等级、装备、规模、数量都远远超过之前那个狼人寨。第82章猎杀兽人，有没有发现出来猎杀怪物的兽人士兵？苏芳询问道。其他人已经沿着兽人营寨附近的森林开始侦查了起来，相信很快就会有消息传回来。士兵回答道。这就是县阵营的士兵，根本不需要他命令就会主动做该做的事情。苏芳继续观察兽人营地，发现这个兽人营地可比狼人寨要难对付多了，正面强攻绝对不是明智的选择。上次狼人寨里面的敌人数量就远远超过他的预料，这个兽人营寨里面的士兵数量绝对不会比狼人寨要少，甚至要多不少。他现在也是想要利用上次对付狼人寨同样的办法，先在野外将兽人士兵的数量给消耗光，等到消耗的差不多的时候，再派遣士兵一举进攻兽人营寨。许久之后，又有士兵回来禀报道，发现大群兽人士兵猎杀怪物的迹象。领主，我们这边也发现了兽人战斗猎杀怪物的迹象。2个方向的士兵都发现兽人士兵猎杀怪物。苏芳仔细询问了一下，然后对着赵云说道：我们兵分2路，各自带领1半人伏击这些兽人士兵，有问题吗？没有问题。赵云回答道。苏芳跟赵云各自带领100名士兵，选择一个方向，他们要开始猎杀这些兽人士兵了。天道提示：全世界都是我的领主，全世界第3个将其中一个建筑升级到20级，奖励1000金币、10点声望、10点自由属性点，幸运抽奖1次。苏芳有点意外，这么快就又有人获得了天道奖励。现在的天道奖励越来越多了，不过只有前3的人才能被全世界的人知道，第4的人是没有半神被全世界提示。我是全世界都是我的，我迟早要统治这个领主大陆的。现在的我要开始崛起横扫一切了。这家伙谁啊？口气这么狂！全世界都是我的欧巴好帅，我相信你。原来是高丽，他们自称连世界上的翔都是他们。楼上的真实一语说中高丽的想法。苏芳没有理会这个白痴，朝着兽人士兵的方向过去。这群兽人士兵的数量不过40多只，他们人数占据优势，消灭他们根本不是问题。看到这些兽人士兵之后，苏芳让士兵们隐藏起来，然后他们拿出弓箭，朝着兽人士兵发动了攻击。咻咻咻，10几支箭矢命中了兽人士兵，然后他们再次发射第2支弓箭，又是7、8名兽人战士遭受了攻击。随着第3支箭矢飞出之后，剩下的兽人战士已经冲到了他们面前。苏芳换上柳叶枪，朝着兽人士兵冲了过去，说道：杀！苏芳化为一道残影，枪出如龙，噗！
一名兽人士兵的脖子被苏芳一枪击杀，苏芳再次化为鬼魅身影，朝着剩下的士兵杀了过去。这些兽人士兵连苏芳的动作都看不清，看到苏芳来了之后，举起武器朝着苏芳攻击，可每次只能落空，连苏芳的影子都摸不到。噗噗噗！苏芳速度快，攻击强，每次出手都是一击致命，没有给予这些兽人士兵还手的机会，就算是绿色品质的兽人士兵也难以抵挡苏芳强大的攻击力。经验值加390，经验值加390。苏芳有一半的经验值都会被毛球分走，而且因为毛球的等级低，往往能够比苏芳获得更多的经验值。毛球的等级现在已经达到了14级，距离15级也很快。苏芳也快要升级了，她也打算升级到21级之后就离开。40多只兽人士兵死在苏芳手中的就有10只，剩下的都被士兵们消灭。士兵拾取战利品，递给了苏芳一张建筑图纸，是白色品质的兵营图纸。苏芳收了起来。不过让苏芳诧异的是，毛球叼着一件装备走到了苏芳面前。苏芳一看很是意外，因为这件装备竟然是宠物装备。我去，这难道是你击杀怪物获得的？苏芳震惊道。毛球点了点头，表示肯定。苏芳顿时明白了，只要宠物击杀怪物，也能够有概率爆出装备。苏芳看了看这件装备的属性，宠物装备利爪，品质白色，耐久100%，属性力量加5。毛球不错嘛，这样一来你就拥有一件装备。苏芳将装备给毛球佩戴了上去，毛球的力量属性就增加了5点，而且毛球还能佩戴上3件爪子类型的装备，因为它们是动物，所以没有靴子之类的装备。至于宠物其他部位的装备有哪些，苏芳还不知道，只能看毛球自己今后的情况。毛球有了装备之后，也显得十分开心，张着嘴巴嗷嗷叫，尾巴摇啊摇，活脱脱一只小白狗啊！战利品收拾完毕之后，他们再次开始寻找兽人士兵。这附近的兽人士兵可不止这一波啊！果然，他们很快就找到了另外一波兽人士兵，数量有点多，大概100来号人，其中还有一位兽人精英队长。怪物兽人精英队长，品质绿色，等级28级，技能巨力斩。介绍：兽人之中的百夫长存在，能够指挥100个兽人士兵。这群兽人在围杀一只 BOSS， 而且还是一只30级的 BOSS。虽然品质是白色的，但苏芳看到这只 BOSS 之后，立马就没打算放过。于是苏芳让士兵们在远处开始制作陷阱。随后苏芳蹲下看向了毛球，一边摸着他可爱的脑袋，一边对着毛球说道：“你在这里等着我。”嗷嗷！毛球显然很担心苏芳，但苏芳笑了笑，继续摸着他柔顺的毛发，说道：“放心吧，我不会有事的。等下兽人来了，记得找个地方躲起来。”毛球乖巧的点点头，很是听话。直播室的网友看到毛球不仅强大，而且还这么可爱，一个个都想要获得一只像毛球这样的宠物。毛球实在太可爱了，现在的它已经有成年小狗那般大小了，背上的2个小翅膀也开始发育起来了，估计不用多久就能够飞起来了。九州星球苏芳直播室，我被毛球圈粉了，它太可爱了。妈妈，我也想要一只这样可爱的狗狗。这可不是狗狗，这是一只小老虎，而且还是一只会飞的白虎，太可爱了，好想跟苏芳一样撸一下这只白虎。撸猫撸狗的都弱爆了，真男人就得撸白虎。得了吧，有本事你去动物园撸一只老虎试试。试试就试试。第83章传物图纸。天道提示：天山童姥领主，全世界第2个拥有宠物，奖励自由属性点90点，声望90点，宠物技能抽奖1次。苏芳听到这个消息之后也十分意外，没想到天山童姥竟然也能够收获一只宠物，于是询问道：“恭喜获得一只宠物。”天山童姥也很快回复道：“这是我用道具收获的，你看可不可爱 ？JPG。”苏芳打开对方发来的照片，上面并没有天山童姥本人的样貌，不过却有一只类似狗一样的宠物，而且也是幼年期的模样，很可爱，好好给它升级。等宠物的等级高了之后，让它击杀怪物的话，还能够爆出宠物使用的装备。苏芳回答道。天山童姥一听也十分意外，没想到宠物也能够拥有装备，回答道：“多谢。对了，你的宠物长得什么样？也发给我看看呗，晚上我再发给你。现在它不在我身边，我狩猎一群兽人士兵。”苏芳回答道。兽人士兵，人形怪。你难道又寻找到了一个怪物营地吗？天山童姥十分震惊地问道。你很聪明，不过这个营地可没有这么容易攻破，我最快也需要好几天的时间准备。苏芳回答道。我到现在都没有发现野外营地的存在，你走出领得很远了吧？天山童姥问道。对，现在已经来到了25级至30级怪物的区域了，你在20级怪物出没的区域寻找，应该能够发现怪物营地。若是发现怪物营地的话，这些怪物都会出来猎杀怪物，你可以尝试先将外面的怪物击杀，然后将营地里面的怪物吸引出来，依靠这样的办法消耗他们的数量，因为这些怪物营地的怪物是不会刷新的，只要你多击杀一只怪物，到时候攻击营地的时候就能够多一分吧。不过你得做好准备，里面有 BOSS， 至于具体的数量我并不是很清楚，但我上一个营地的 BOSS 可是有3只，已经告诉过你了。苏芳将情况告诉天山童姥之后，天山童姥对苏芳表示了感谢，两人很快就结束了聊天。苏芳来到了一棵树上，然后看向了兽人精英队长，发现那只 BOSS 已经奄奄一息了。苏芳拿起弓箭，这支弓箭上面拥有剧毒，只要射中敌人就能够将其击杀。苏芳先是瞄准了那名精英队长，并且使用了一部分战气值，还动用了弓箭技能绝杀剑。随着战气值的释放，手中的弓箭爆发了一股光芒，苏芳释放了手中的箭矢，咻！苏芳一箭击中了那名兽人精英队长的背上，并且穿透了过去。兽人精英队长挣扎了一会，但很快就被箭矢上面的剧毒侵袭，倒在了地上。经验值加1250，等级提升到21级，获得10点自由属性点，1点技能点。苏芳击杀了那名兽人精英队长之后，并没有停下攻击，再次拉开了弓箭，对着那只奄奄一息的 BOSS 攻击了过去。咻！又是一根发光的箭矢，飞快地冲向了那只 BOSS。恐怖的力量，强大的穿透力也击中了那只 BOSS， 终结了那只 BOSS 的生命力。经验值加468，声望加30。天道提示：华夏城领主率先击杀第一只30级白色品质的 BOSS， 奖励自由属性点30点，声望30点，技能点3点。
苏芳发现毛球并没有分摊他的经验值，应该是距离太远的原因。苏芳击杀了 BOSS 之后，微微一笑，立马离开了树上，因为那些兽人已经发现了他，几只兽人拉开了弓箭，朝着他袭来。咻咻咻！苏芳躲在了树后面，几根箭矢射在了树上。苏芳将箭矢拔下，一边逃走，一边对着这些兽人发起了攻击。咻！这一箭命中了一只兽人的脚。苏芳一边射击，一边将兽人引到埋伏之地。兽人嗷嗷大叫，朝着苏芳追来。苏芳在这期间射杀了好几名兽人。10分钟之后，苏芳来到了埋伏之地，说道：“敌人来了，隐蔽。”士兵立马隐藏了起来，毛球也朝着一个丛林之中跃了进去。苏芳用力一跃，单手一抓一根树枝，整个人朝着一棵大树上面跃了上去，找了一个隐蔽的地方躲避了起来。兽人很快就朝着这边追了过来。等到他们都进入陷阱的区域之后，士兵开始发动了陷阱。轰！几只兽人掉进了坑里，被下面的竹刺击杀。几颗巨石从天而降，将几名兽人的脑袋砸裂。一根根竹子从远处飞来，将10几只兽人穿透致死。几十根箭矢朝着敌人袭击，又将10几只兽人给击杀。100来只兽人在这样的陷阱之下，很快就死伤了大半。等到士兵们出现的时候，他们的数量只剩下30来只了。随着士兵们将他们围攻起来之后，这些兽人士兵也死在了他们手中。接下来又是收拾战利品的时候了。这些事情苏芳交给了手下的士兵，而苏芳则是朝着之前 BOSS 所在的方向过去。毛球又屁颠颠的跟在了苏芳身后。苏芳看到了那只 BOSS 身边爆出了一张图纸、一本技能书、一件绿色装备。看了看图纸，苏芳很意外，因为这是一张白色品质的传物建筑图纸。没想到连这个图纸都出现了。苏芳开心的看了看这个图纸的信息：物品传物图纸，品质白色，介绍需要消耗金币100，木材100。不错，接下来就可以建造船物了。有了这个船只，捕鱼的时候就会更加安全一点。另外一本技能书则是白色品质的生活技能采集术，苏芳收了起来。至于那件装备，则是绿色的铠甲，苏芳也收了起来。他又看了看那个兽人精英队长，也爆出了一张图纸。看了看这个图纸的信息，是白色品质的木屋图纸。将 BOSS 采集完毕之后，苏芳又将地上爆出的金币全部拾取干净了，又将附近死去的兽人战士装备给采集掉了。做完这一切时候，苏芳开始跟士兵会合，准备回去了。他看到好友发来的消息，有祝福，有羡慕，也有问他有没有爆出职业卷轴的，但苏芳这次并没有爆出职业卷轴。第84章烈士墓。职业卷轴并不是大白菜，也是需要看运气才能够爆出来的。苏芳这次没能爆出职业卷轴，但获得的图纸绝对不少了，能够让领地各种建筑进行品质升级。但建筑类型的图纸每次都要消耗大量的精神力。苏芳在路上的时候就已经将手中各种图纸进行了融合。赵云那边也收获不错，获得了好几张建筑图纸。苏芳将他们手中的东西全部收起来，就朝着领地的方向回去。回去的路上，他们又发现了一些宝箱，猎杀了不少怪物，就连 BOSS 也猎杀了2只。其中一只 BOSS 还是毛球击杀的，又爆出了一件爪子装备，并且还是一件绿色品质的，这让毛球可高兴了。毛球猎杀 BOSS， 苏芳同样能够获得声望奖励。苏芳也希望毛球能够早点集齐一整套的绿色装备，这样一来，他的实力肯定不会比苏芳差多少。领地现在有太多东西需要苏芳融合了，挖矿的矿镐、砍伐木材的斧头、各种建筑图纸、种子，这些都需要苏芳去融合。苏芳也只能选择性的融合，他的精神力毕竟有限，根本没办法将所有东西都给融合完。融合高品质的东西，需要消耗的精神力就会越多，即使吃了金色品质的苹果，恢复的精神力还是不够苏芳使用。回到领地之后，苏芳第一件事还是上架金色食物，上架修复好的装备。建筑图纸已经收购了几十张，但都是很常见的木屋、仓库、木栏、石栏之类的图纸，像兵营之类的图纸只获得2张，至于其他类型的建筑图纸更是没有1张。苏芳开始与天山童姥跟几个拥有土壤材料的好友开始进行了交易。你的土壤能不能多卖一点给我？苏芳问道。我自己也需要，已经卖给你不少了，你竟然还不满足？天山童姥也是无奈，其他人的土壤资源都没有你多，只能从你这里才能够购买大量的土壤。苏芳说道。这几天我多安排几个人采集吧，不过你得卖我几把绿色品质的锄头才行。天山童姥回答道。可以，绿色品质的锄头用土壤交易。苏芳回答道。行。天山童姥回答。与这些人交易完毕之后，苏芳看了看商店，上面的东西已经全部卖完了，用金色的食物也获得了不少土壤材料。苏芳来到了农田，开始对这个建筑进行升级。金币7200，土壤7200，等级+1，当前等级 LV33。金币9200，土壤9200，等级+1，当前等级 LV38。将农田升级到38级之后，材料已经消耗一空了，这个建筑也十分重要，可惜材料越来越多，只能先放一边再说了。世界上并没有人获得农田类型的建筑图纸，苏芳也只在怪物营地之中才发现有，所以这种建筑的获取方式应该只有进攻怪物营地才能够获得。要是能够将农田的品质再次提升起来的话，那他种农作物的土地就会在原有的基础上面再次增加1倍。可惜农田建筑只能进攻野外营地才能获得，苏芳接下去也准备继续对那个兽人营地进攻，但前期准备好，需要多猎杀一些兽人士兵，还有领地的士兵现在等级还是太低了，那些兽人的等级太高了，要是现在进攻的话，会对领地的士兵造成巨大的伤亡，苏芳可不会这么做。赵云过来禀报苏芳，说道：领主，外面的士兵已经全部回来。好，苏芳走向了士兵那边。苏芳看着领地的士兵，不知不觉整个领地已经有1000多号人了。看着自己这些属下，苏芳很有一股自豪感，这些人都是他通过自己的努力将其一个个召唤出来，领地能够越来越强，他们有着很大的功劳。苏芳让他们跟着自己离开了领地，来到了领地外面不远处的地方，那里正是最近一段时间之中领地牺牲的士兵，前面摆放着几十个写着名字的墓碑，他们都是为了领地战死。苏芳站在了这些墓碑最前面，回过头，然后严肃地说道：看到这些人了吗？他
他们跟你们一样，都是领地的一份子，他们都是为了守卫领地而死的，都是在与怪物、与敌人战斗之中牺牲的。这上面是他们每一个人的名字，我跟他们、跟你们所处的时间并不是很长，但我知道你们每一个人都是好样子，你们每一个人都为领地做出了巨大的贡献。今后这里将会成为领地的烈士墓，而每年的这一天，我决定领地所有人都要来祭祀这些为了守护领地而死的烈士。我们谁也无法预料未来，甚至领地明天就会遇到无法抵挡的怪物，导致领地覆灭。但只要有我在一天，死去的兄弟，我绝对不会忘记他们。鞠躬，苏方率先对着几十个墓碑开始鞠躬，身后上千名士兵也跟着苏方开始鞠躬了起来。士兵们听着苏方这番话，感受颇深，他们内心十分激动，甚至不少士兵眼圈红红的，十分感动。战士马革裹尸，就怕无人收尸，就怕没有人记住他们。但苏方不仅记住他们，为他们每个人写下了墓碑的名字，还每年都要来祭祀他们。这样的领主，他们愿意一直跟随他。这一刻，领地所有人的忠诚度都达到了满值。他们都是一群有血有肉的人，并不是没有情感的机器，他们也有喜怒哀乐，也有爱恨情仇，懂的是非非白。这些士兵都是古人，他们的想法很简单，领主是至高无上，领主尊重他们，将他们当成兄弟，对他们好，他们就会对领主死心塌地，对领主死心塌地。就连赵云都十分感动，有苏方这样的领主在，这个领地迟早都是会崛起。若将他们只是当成工具，只是奴隶，那这个领地迟早都会被怪物消灭，无法长时间存在。苏方3鞠躬之后，又给每一个墓碑倒了1碗酒，然后就带着士兵回去领地了。九州星球的网友看到苏方所做的这一切之后，也都十分赞同，也十分欣慰。虽然不止苏方一个人这么做，但他们所做的一切都是正确的，都是对的。这不仅是尊重每一位召唤出来的士兵，更是一种品德。一位优秀伟大的领主就应该这么做，尽自己所能，对每一名士兵好，给每一位亡故的士兵一个栖息之地。第85章变异藤兰。回到领地之后，苏方原本想要建造船坞，不过这个建筑竟然需要建造在有水的地方，这让苏方无语了。难道要在野外建造吗？苏方暂时将这个船坞搁置到了一边，然后看向了其他建筑，开始对线阵营进行升级。金币2200，木材2200，等级加1，当前等级 LV16，金币6000，木材6000，等级加1，当前等级 LV30。建筑线阵营。品质金色为1，等级 LV30，下级需要金币6400，木材6400。特殊属性，士兵全属性正20%。介绍：消耗100金币，可召唤1名士兵，当前可召唤200、600，又可以多召唤400名士兵了。苏方立马开始召唤这些士兵了。金币100，召唤出绿色品质士兵1名；金币100，召唤出紫色品质士兵1名。将400名士兵召唤出来之后，苏方又获得了40名金色品质的士兵了。接下去就是给这些士兵分配装备。苏方带着士兵来到了仓库，然后对他们说道：大家挑选适合的武器。现阵营的士兵喜欢刀跟盾牌，但领地的刀类兵器并不是很多，剩下的士兵只能使用剑类的兵器。天道提示：龙神天下领主，全世界第2个将其中一个建筑升级到30级，奖励4000金币，40点声望，20点自由属性点，幸运抽奖1次。苏方听到天道提示之后，发现这个叫做龙神天下的领主也获得了好几次天道奖励。天下这么大，隐藏起来的能人异士肯定不止苏方一个人。苏方能够做的就是尽量赶在别人前面，获得更多的好处。苏方开始建造水井。金币12000，石材12000，等级加1，当前等级 LV91，金币17000，石材17000，等级加1，当前等级 LV100。天道提示：华夏城领主，全世界第1个将其中一个建筑升级到100级，奖励10万金币，1000点声望，100点自由属性点，幸运抽奖1次。3道天道提示刚刚结束，紧接着又出现了一个天道提示。天道提示：华夏城领主，全世界第1个将其中一个建筑升级到满级，额外奖励100万金币，1000点声望，100点自由属性点，建筑抽奖1次。全世界的领主都沸腾了，卧槽，这还是人吗？竟然将建筑升到满级了！天啊，这他妈得消耗多少材料，多少金币啊！这可是建筑满级啊，太疯狂了！我最高的建筑才15级，他就已经升级满了，这还是人吗？一共奖励了110万金币，2000声望，200自由属性点，2次抽奖。我就问问他，拿着奖励手不会痛吗？这么巨大的收获，别说其他人了，就连苏方自己也没有想到。但苏方还是默默地将属性点给分配好，这些奖励对他来说已经是基操了，多大点事，再多的奖励他都喜欢拿。恭喜你，到底怎么做到的？竟然这么快就将建筑升级到满级了！天下无双连忙问道。大佬，求抱大腿。JPG 小蝴蝶发来了自己的一张照片，照片上面清纯可爱，长相相当不错。你到底升级的是什么建筑？怎么可能这么快就满级呢？天山童姥也马上询问道。苏方已经将建筑升级的奖励给拿走了，也不怕告诉他们，说道：很简单，因为我升级的这个建筑材料跟金币只需要正常量的1/10。说完，苏方将自己的瞭望塔建筑的资料用照片的方式发送给了他们。看到这个建筑的资料之后，他们每一个人都十分惊讶，纷纷说道：我去，竟然还有这样的建筑，这到底是哪里获得的？难怪能够升级这么快，只需要1/10，以你的实力，确实能够将其升级满级，羡慕嫉妒恨。大哥，你能将这个建筑卖给我吗？我想拿到下一个奖励。瞭望台你有多少座？能不能卖给我1座？我用大量的土壤还有建筑图纸跟你交易。天山童姥开出了自己的条件，其他朋友也纷纷开出了自己的条件，他们确实太想要获得额外的属性奖励了。苏方回复道：等我2天吧，等我攻破下一个野外营地之后就卖给你们，你们提前先准备好各种东西，因为那种建筑有限，价高者得。
没问题。好吧，他的好友也只能这样。在这2天之中，他们只能先搜集各种材料再说。苏芳也觉得要加快进攻野外营地了，这样才能够获得更大的利益。野外营地拥有太多好东西了，无论是各种珍稀建筑，还是资源、材料、奖励等等，都是苏芳十分期待的东西。与他们谈论完毕之后，苏芳就开始继续融合各种建筑图纸，再次融合成了一座紫色的木屋了。这样一来，他就拥有2座紫色品质的木屋当士兵们的宿舍。另外一个建造好的木屋，苏芳也将其融合成了蓝色。2座紫色木屋，1座蓝色木屋，都是给这些士兵住的。至于建造好的兵营，原本是绿色的，苏芳也将其融合成了蓝色，并没有触发兵营的变化。接下去，苏芳开始融合领地的围栏，因为获得的围栏图纸比较多，苏芳能够直接将其融合成紫色，融合成蓝色品质，融合成紫色唯一品质，领地的围栏也变成了紫色，而且发生了变异，成为了变异藤篮。苏芳好奇地看了看这个建筑发生了什么变化。建筑变异藤篮，品质紫色唯一，等级 LV20，下级需要金币3300，木材3300，特殊属性能够主动攻击围栏1米范围内的怪物。介绍：这是变异的围栏，生长在围栏上面的藤蔓不仅长满了毒刺，而且还会主动攻击敌人，这是十分奇特的围栏建筑。苏芳看着建筑内的这个与众不同的围栏，上面确实长着一种很奇特的藤蔓，长着一个个倒刺，甚至看上去还会动一样，这让苏芳十分震惊，没想到还能有这样的收获，这绝对是意外之喜。第86章怪物攻领地第4天。苏芳现在也只能融合这些建筑，再多的建筑已经无法完成了，精神力已经再次使用完毕了。看了看时间，已经再次临近凌晨了。苏芳继续坐在床上，开始给那气诀升级。蓝色品质的技能功法，技能能够升级到30级，苏芳干脆将这个那气诀的等级给升级满算了。技能点1，蓝色那气诀功法技能加1，当前技能等级 LV11。技能点1，蓝色那气诀功法技能加1，当前技能等级 LV30。那气诀功法升级完毕之后，苏芳开始修炼了起来。至于毛球，也趴在床上开始睡了起来。战气值加61，战气值加61。第2天修炼完毕之后，苏芳看了看自己的战气值，已经达到了618点，并且苏芳也感觉到了自己体内暖暖的，就好像身体之中有一股气旋在流转的一样。总之就是十分好，精气神十分不错。苏芳洗漱了起来，又开始了一天的忙碌。今天是100倍爆率第4天了，还剩下3天，100倍爆率的时间就会完全消失，到时候想要获得更多奖励，可就没有这么容易。苏芳将所有需要做的事情全部处理完毕，又看了看商店里面的留言，开始联系那些留言的人，之后又回复了一下自己的好友。经过1晚上的时间，图纸又收到了20多张，其中还有2座白色品质的兵营建筑。建筑图纸肯定是还要继续收购的，损坏的装备也是一样。不过苏芳今天融合了一种新的种子，那就是金色品质的西瓜种子。苏芳也很想知道这个金色品质的西瓜有什么效果，于是交给了值班的士兵，让他们开始种植。苏芳吃过早餐之后，看了看时间，时间还早，于是开始日常的训练。他训练的主要是射箭和自己从小学习的枪法。不过赵云也起得很早，当苏芳来到领地中心区域的时候，已经发现赵云比他还要更早的起来练习枪法。苏芳看了看赵云的基础枪法，可比他要强多了。苏芳可是知道赵云乃是一位枪法大宗师，于是上前请教道：“我们比一比吧。”好，赵云的枪法可以用3个字概括，那就是快、准、狠，一招一式都十分干脆利落，变化的时候也十分迅捷，让人防不胜防，十分刁钻。别看苏芳现在的属性要比赵云高很多，但这个真正的战斗力相比起赵云来，那就差不少。苏芳要是不使用游龙身法的话，绝对不是赵云的对手。赵云现在并没有一个技能就能够与他打得不分上下了，这要是有了技能，苏芳难以想象赵云还会变得多么强。苏芳自小学习枪法，与赵云切磋的时候也在不断进步，加上赵云也很聪明，有意指导苏芳，所以苏芳对于枪术的理解也在不断加深。但这种进步并不是一朝一夕之间能够进步的，需要很长时间的摸索与学习才能够看到效果。训练了好一会之后，两人这才停下来休息。苏芳知道每天8点的时候就会有一批怪物会来袭击。这次苏芳提前开始安排，苏芳来到了铁匠铺，询问张11道：“蓝色品质的弓箭制作的怎么样了？”从昨天到现在一直都在制作，不过这数量却并不多，到现在也只有几十张而已。张11回答道：“苏芳也能够理解，毕竟是蓝色品质的弓箭，并不是白色的，这制作的难度自然会很大。那白色品质的弓箭制作不少了吧？”苏芳又问道：“白色的弓箭倒是有200多张。”张11回答：“张3，将这些弓箭都分发下去。”苏芳说道：“是。”张3立马让几名士兵将制作好的弓箭给士兵们发了下去，每个人都分配了1盒箭矢，一盒箭矢有20。苏芳也拿起了一张弓箭，然后看了看属性：装备弓箭，品质蓝色，耐久100%，属性力量加40。这是这些弓箭之中属性最好的一张，是张11特意留给苏芳的，苏芳确实很满意。苏芳让张11继续制作弓箭，然后离开了铁匠铺。接下去，苏芳让张3带着一队人朝着领地西面去防守，让张虎带着一队人去北门，让赵云带着一队人去南门，而苏芳自己则是来到了东门方向。领主大陆聊天频道，好紧张啊！今天跟昨天一样，又要被怪物进攻了，这是天道给我们的考验，要是考验能够通过，我们获得的奖励也不少。这些进攻领地的怪物爆率可不低，昨天有好多领主都被淘汰了，我好友列表里面少了10几个，都一样。我的好友之中也少了好几个，再也不能跟他们吹牛了。时间快到了，各位加油吧！8点整，怪物准时开始进攻领地了。4个方向的瞭望台上面都传来了士兵的警铃声。怪物的数量大概有多少？苏芳询问瞭望台上面的士兵，士兵拿着望远镜正在仔细观察，但他也只能大概的估算出怪物的数量，回答道：不少于5000只，具体数量无法估算。5000只。
苏芳点了点头。今天是领地4个方向都有怪物，若是每个方向的怪物都是5000只的话，那就是2万只怪物，比昨天整整增加了1倍数量的怪物。这些怪物的等级跟昨天都差不多，最高级也不过15级，不过增加了不少绿色品质的怪物。随后站在瞭望塔上面的士兵忽然对着苏芳说道：“领主，发现一只 BOSS。”哦，出现 BOSS 了。苏芳好奇也走上了瞭望塔，这个瞭望塔能够站在5个人，苏芳上去也不会紧。苏芳拿出了望远镜，也看向了外面的 BOSS。怪物龙牙兔，品质白色，等级15级，技能飞毛腿。介绍：长着一颗硕大且坚固的龙牙，这颗牙齿十分锋利，而且还会飞毛腿。飞毛腿，这倒是有点意思，可惜只是15级的 BOSS 而已。苏芳看完之后，拿起弓箭，朝着外面的怪物率先攻击了过去。第87章金色西瓜属性。苏芳这一箭自然也是使用了战气，在战气的加持之下，泛着蓝色光芒的箭矢飞快地朝着外面的怪物攻击了过去。咻！噗噗噗！蓝色的箭矢冲向怪物之中，洞穿了20来只怪物的身体才停下。经验值加12，经验值加10。苏芳这次又秒杀了10几只怪物，甚至还有不少怪物受到了伤害。蓝色品质的弓箭加上战气的加成，对怪物的伤害确实很大。主要也是苏芳本身的力量足够强大，加上战气值在苏芳强大的力量上面又增加了好几倍。要知道，苏芳也是吃过金色地瓜的，在双重加持之下，所爆发出来的威力自然更大。苏芳开始控制战气值的消耗，这次只使用了一小部分的战气值，瞄准外面的怪物再次进行攻击。咻！这次攻击只造成5只怪物的死亡，不过苏芳对于战气的控制也有了一些感悟。随着怪物靠近之后，士兵们也拉开了弓箭，对着外面的怪物进行了射击，并且还有几十名士兵手持竹子朝着远处的怪物投掷了出去。一片竹子飞啸在空中，朝着远处的怪物攻击。噗噗噗！无数怪物被竹子给击中，灭杀在了地上。一道道箭矢从士兵手中飞出，将最前面的怪物击杀，怪物不断倒下，后面的怪物继续往前冲，无论死多少，他们都会一直往前冲过去。在前面，士兵们已经挖好了不少的陷阱，等到怪物靠近之后，第一只怪物掉进了坑中，然后后面的怪物继续掉进去，直到将那个坑洞给填满。又是一只怪物掉进了下一个坑洞之中了，后面的怪物再次将那个坑洞给填满了起来。士兵们还在不断发射弓箭与投掷竹子，灭杀一只怪物。因为今天的弓箭武器比较多，士兵们发射的箭矢也多，加上今天挖掘了不少陷阱，怪物被他们有效的阻挡在了远处。怪物的数量在不断减少，士兵们的经验在不断提高。等级低的士兵已经开始升级了，特别是那些刚刚被召唤出来的士兵，等级提升的很快，已经达到3级左右。这些怪物的等级低，实力低，别看数量这么多，只要提前做好安排，还是很容易抵挡他们。苏芳前几天并没有安排好，但他现在已经明白，才能有效的抵挡这些怪物。今天尝试了一下，发现十分有效。怪物每次前进都需要付出不少代价，等到他们真正靠近领地的时候，数量肯定不会太多。苏芳发动了一支又一支的箭矢，他已经不知道自己击杀了多少怪物，也不知道发射了多少根箭矢。苏芳的经验值获得的很少，但数量很多，他的力量强，每一支箭矢最少都能够击杀好几只怪物。等到怪物突破陷阱来到他们面前的时候，怪物的数量已经大大减少了很多，看上去已经不足1000只了。苏芳带头朝着剩下的怪物杀了出去。苏芳冲进怪物之中，枪枪毙命，强大的力量加上如游龙一样的身法，一只只怪误死在了他的手中。身后的毛球现在也十分强大了，飞扑向一只怪物，抬起自己的爪子就朝着怪物拍下。噗！毛球的实力也很强了，一爪就能够洞穿一只怪物的脑袋。就算一爪子抓不死的，毛球锋利的牙齿也能够将它灭杀。毛球乃是紫色品质的宠物，实力十分强大，面对这些10几级的怪物，自然不会有太大的困难。一人一宠物杀开了一条路，后面的士兵跟在苏芳后面，将剩下的怪物给灭杀。当苏芳将那只 BOSS 击杀的时候，这里的怪物就被苏芳全面击杀了。苏芳没有理会地上的战利品，留下了10几名士兵打扫战场之后，就对着剩下的士兵说道：“随我去其他地方支援。”毛球叼着2件装备来到苏芳面前，苏芳将装备给毛球穿戴上去，他的实力再次提升了一些。毛球很是高兴，亲昵的在苏芳面前撒娇。现在的毛球还不能成旗，它的翅膀也还没有长满。苏芳觉得最少也得30级左右才能载着它飞行。一群士兵跟随苏芳来到了领地北面支援。经过10几分钟的战斗之后，这些怪物也成功被苏芳击杀了。至于另外2个方面的怪物，苏芳相信赵云能够解决的。苏芳现在有时间去看看今天有什么特殊的暴露，但士兵们都还在收拾战场，并没有这么快得到结果。苏芳回到了领地，看了看手表上面的时间，这个时候金色品质的西瓜应该也成熟。领主，西瓜成熟了。负责农田的士兵连忙拿了一个脸盆那么大的西瓜跑向苏芳。苏芳看着这么大的西瓜十分满意，但他最在意这个西瓜的属性是什么。名称：西瓜，品质：金色。介绍：食用之后，在接下去4个小时之内，魔法防御正100%。魔法防御，苏芳有点失望，魔法防御对于他来说现在还不是很需要，所以苏芳只能放弃种植西瓜的想法。他开始选择下一个种子，上面写的是青菜种子，这个种子也是从宝箱之中开出来的。苏芳消耗了精神，融合了几个金色品质的种子之后，再次交给了士兵去种植。这个青菜种子属性是什么，就只能等到晚上回来之后才能够知道。敖毛球看着这个西瓜，一副很馋的样子。苏芳笑了笑，说道：“你是一只老虎，竟然还吃素。”毛球摇了摇头，就是表示自己想吃素，一双眼睛不断看着苏芳手中的西瓜，想吃又不敢下，可爱极了。好好，你个馋虎，那就试试味道。苏芳将西瓜破开，然后分了一半给毛球。咯嘣，毛球直接一口咬下，连西瓜皮也咬了一大口。金色品质的西瓜，无论是味道还是口感都十分好。苏芳也没有理会毛球，也开始品尝了起来，味道确实很不错。若是还有冰箱的话，冰冻一会，这味道还会更加不错。
现在白天的天气不算热也不算冷，还算是挺不错，就是夜晚的时候气温会下降不少。吃完一个西瓜之后，苏芳带着毛球来到了黑市商店，看看今天刷新出了什么好东西。看了看上面的东西，这是一张卷轴，第88章西楚霸王项羽，物品火海卷轴，品质绿色。介绍：使用之后会形成一个100范围的火海，效果持续5分钟。售价1万金币，还有这样的东西，不错。苏芳十分满意，1万金币还是很值得的。这玩意要是在关键时候，说不定就是出奇制胜的东西。也不知道宝箱能不能开出这样的道具。苏芳觉得宝箱应该开不出来，不然他早就开出来了。也不知道除了黑市商店之外，还有哪些地方能够买到这样的东西。离开黑市商店之外，苏芳看向了灵魂殿堂。这个建筑现在能够获取灵魂的范围可是增加到了1公里，领地周围1公里之内的怪物可有不少，士兵们每天都会出去清理。苏芳看了看上面的灵魂值，已经达到了28517点了，而且这个灵魂值还在不断上升，因为士兵已经在领地外面开始猎杀怪物。虽然现在每天都有很多怪物袭击领地，可同样给了苏芳获取大量灵魂值的机会。一个金色品质的赵云就已经这么强大了，苏芳真的很期待下一个金色品质的英雄会有多么强大。你乖乖在地上等我。苏芳摸了摸毛球，这次他打算一个人去灵魂殿堂召唤英雄。九州星球的网友看到苏芳进入了灵魂殿堂之后，就看不到苏芳了，因为进入房间之后属于隐私地方了，所以是不能直播的。但他们知道苏芳是去召唤英雄了，之前的赵云就是从灵魂殿堂之中召唤出来的，一个赵云就已经让他们十分震惊了。他们很期待这次苏芳会召唤什么样的英雄出来。赵云好帅啊！苏芳又要召唤一名像赵云这样的大帅哥了。赵云可是金色品质的英雄，而且他的属性成长确实太强了，就连战斗力也十分强大。拥有灵魂殿堂这样金色唯一属性的建筑，苏芳的领地简直太强了。只要多召唤一些这些的英雄，苏芳完全可以横扫整个领主大陆。现在才刚刚发展起来，谁也不知道领地外面是什么情况。苏芳需要做的事情还有很多呢，反正很令人期待。等到苏芳召唤到足够多的金色英雄，整个领主大陆还有谁是他的对手？苏芳看着灵魂殿堂的方向，充满了期待。这次苏芳脑海之中已经有了一个合适的人选，至于能不能成功把人给召唤出来，还是需要实验一下。若是可以的话，那这个灵魂殿堂的英雄就真的太给力了。再次推开灵魂殿堂的大门，里面的灵魂荧光可比上次要多好几倍。这些荧光就是灵魂值，这些灵魂值都是从怪物身上获取的。当召唤英雄的时候，这些灵魂光点就会化成英雄出现在领地之中。苏芳再次来到了灵魂殿堂最深处的那座召唤祭坛上。苏芳的手伸进了祭坛之中，是否消耗1万灵魂值召唤一名殿堂英雄？是。整个殿堂之中的灵魂光点不断朝着祭坛之中汇聚而来，随着祭坛之中的灵魂光点越来越强盛，一个身影也慢慢出现在了祭坛之中。而苏芳此时脑海之中出现的人影，则是一位伟岸的男子，他乃是盖世王者，神勇无双，一人可横扫千军万马，哪一个时代的绝世强者？恭喜召唤出金色品质殿堂英雄项羽，真的召唤出来了。苏芳听到这个声音之后十分兴奋。苏芳看着眼前的男子，他剑眉星目，玉树临风，威武雄壮，有着宽实的肩膀，高大的身躯，方正而又充满男子气概的人。他黑发如墨，整个人出现的时候带着一丝霸绝天下的气势，气势中带着戾气，英气中带着杀伐的果决。他就是被誉为王不过相，力不过霸，将不过礼，权不过金之中的西楚霸王项羽。项羽拜见领主。项羽看向了苏芳，然后对着苏芳拱手，声音洪亮威严，充满了一种王者之态。项羽确实十分英武高大，身高已经有2米，一看就是那种力大无穷之辈。传说之中，项羽力能刚鼎，乃是天生神力，甚至有传言他是战神转世。项羽确实很强，而且统帅能力也是当世一流，特别是他统御骑兵的能力更是十分威猛。只可惜苏芳现在连一匹战马都没有，骑兵就别想。很好，今后领地又多了一名猛将，苏芳很满意。这些召唤而来的金色英雄一出现就是满忠诚度，永远不会背叛，这让苏芳十分满意。苏芳还有18000多灵魂值，还可以继续召唤。他将手再次放在了祭坛上，距离下次召唤需要冷却时间12小时，不能一次性召唤2名英雄吗？苏芳没想到还会这样，不过12小时而已，等到晚上的时候就能够再次召唤。于是苏芳干脆继续将灵魂殿堂的等级给提升起来再说。金币1200，木材1200，灵魂值1200，等级加1，当前等级 LV11，金币2000，木材2000，灵魂值2000，等级加1，当前等级 LV15。建筑灵魂殿堂，品质金色唯一，等级 LV15，下级需要金币2200，木材2200，灵魂值2200点。属性可自动吸收领地2公里范围之内死亡的灵魂，当前灵魂值10627点。介绍：每消耗1万灵魂值，可进入灵魂殿堂召唤一名金色品质殿堂英雄，当前可召唤220。灵魂殿堂升级之后，吸收灵魂的范围增加到了2公里，而且能够召唤的英雄也增加到了20名。苏芳带着项羽离开了灵魂殿堂，然后问道：项羽，你也是喜欢使用枪类兵器吧？是的，领主。项羽回答道。苏芳看了看项羽的属性点，看看跟赵云相比，他的属性点有怎么样的不同。姓名：项羽，天赋天生神力，品质金色，忠诚度100，灵魂殿堂召唤出现的英雄都是满值，等级0，经验0100，力量45，体质35，体力34，敏捷30，精神16，魔防20，物防25，幸运18，天赋50，战斗技能未觉醒，生活技能无。第89章进攻兽人营地。苏芳看完项羽的基础属性之后，整个人都震惊了。卧槽，
项羽的基础属性竟然比赵云高出那么多，苏芳十分震惊。不仅如此，项羽一出现就拥有天赋，那就是天生神力。赵云出现的时候，他的天赋可没有激发出来，但项羽一出现就拥有了这样的天赋，确实让他很是惊讶。赵云的5项基础属性加起来不过150点，但项羽却有160点，足足多了10点。同样是金色品质的英雄，原来也是有区别。苏芳很想知道项羽升级之后是不是也会有区别。九州星球的网友同样也看到了项羽的基础属性，一个个也被震惊了。我没看错吧？这个项羽的属性竟然这么变态！这个项羽好英武啊，又高又帅又威风，还有天生神力的天赋，一眼就爱上他了怎么办？尼玛！基础力量竟然高达45点，这他妈还是人吗？苏芳领地拥有这样强大的英雄，其他人还怎么跟他比？苏芳寻找了一件绿色品质的长枪给项羽先使用，项羽拿着那件兵器皱了皱眉头，怎么了？不喜欢？苏芳询问道。不是，就是觉得太轻了。项羽回答道。现在领地才刚刚发展，今后肯定会出现更好的兵器的，暂时先用着吧。苏芳说道。领主说的是。项羽回答道。项羽可是天生神力，力能刚鼎的人物，任何重型装备在他身上都不会有丝毫压力。领主好。赵云朝着苏芳走了过来，看到了威武高大的项羽，给人一种很霸气的感觉。你来的刚好，给你介绍一下，这位是项羽，今后你们就是我的左膀右臂了，今后让我们一起将你们发展起来。苏芳开口介绍道。我叫赵云。赵云主动介绍道。我是项羽。项羽也回答道。两人就算是正式见面了，项羽同样能够感觉到赵云也不简单，不是一般人。领主，战利品我都已经让人放进领地的仓库了，也安排士兵出去清理领地周围的怪物，采集资源的士兵也都安排下去。赵云将事情告诉了苏芳，苏芳很满意，然后说道。今天有没有特殊的东西爆出来？有，今天应该有不少战斗技能书，应该爆出了几十本战斗技能，其中有4本是绿色品质的，其他都是白色品质的战斗技能书。苏芳一阵诧异，然后说道。确实挺不错的，看来今天又要多猎杀一些怪物了，争取多获得一些技能书。是，赵云也是这样认为。苏芳随后来到了领地的仓库，然后将所有金币给收了起来，最后看向了这些技能书，这些都是白色的战斗技能书，并没有太过出奇的地方。至于4本绿色品质的战斗技能书，苏芳看了看，她都不喜欢用。苏芳问道，看看有没有适合你们使用的技能，有的话我可以融合成高品质的技能给你们使用。多谢领主。赵云跟项羽都开始挑选了起来，最后项羽找到了一本白色技能猎山斩，苏芳用另外一本技能书将其融合成绿色，然后项羽将其学习了起来。赵云也找到了一本白色的长龙刺，这个也是长枪类型的技能，苏芳也将其变成绿色品质的，然后让赵云学习。现在的战斗技能还很少，等到以后技能书更多了，苏芳可以再帮助他们提升这些技能的品质。至于苏芳自己，则是将奋力一击跟绝杀剑的品质融合成绿色品质就可以了。将自己这2个技能融合成绿色品质之后，苏芳将自己拥有的奋力一击、斩杀、绝杀剑3个技能的等级升级到了 LV10。至于其他的技能书，苏芳则是交给其他士兵使用。苏芳觉得以后需要搞一个奖惩制度，对于有巨大贡献的士兵都可以用高级的装备与技能当成奖励。现在领地还在发展，各种制度只能慢慢来。苏芳将技能书交给其中一个士兵，让他把这些战斗技能书分别交给领地之中的百夫长，给他们一人一本。至于其他人，苏芳则是优先满足金色品质的士兵，然后是紫色品质的士兵。这些战斗技能书还是太少了，苏芳将金币放入商店，然后设置战斗技能书回收，并且对着世界发出消息，华夏宝殿回收各种战斗技能书，有的朋友欢迎出售。白色品质的战斗技能书1000金币一本，绿色的2000金币，至于有没有卖，苏芳也不知道。战斗技能书确实挺少的，大家现在都缺，可世界这么大，总会有人想要出手。领主大陆聊天频道，今天的战斗技能书我爆出了3本，不过效果都差不多，不过这技能书给士兵使用应该也可以吧。战斗技能书太稀少了，就算自己不用，士兵也需要使用，卖钱做什么？战斗技能书也就今天才会爆出这么多，今后可就没有，还是自己留着吧。华夏城领主又在收东西了，我就是不卖给你，气死你！确实没有人卖技能书，苏芳也不在意，有就收，没有就算了。苏芳对着赵云说道，我想这2天就将兽人领地给灭了，你有什么想法？以我们领地现在的实力，想要做到这点确实没有问题，只要领主吩咐，赵云必定身先士卒。赵云回答道，领地现在有了赵云跟项羽，加上他自己就是3位顶级的强者了，他们3人完全可以抵得上2000兽人士兵了，对付兽人营地完全没有问题。至于项羽的等级，等他们杀到兽人营地的时候，估计项羽的等级也提升上来。以项羽现在的属性，吃过金色食物之后，根本不需要任何人的帮助，等级就能够很快提升起来。苏芳让县阵营全体出动，600名县阵营士兵，每一位都是绿色品质以上的士兵，以这个阵容对付兽人营地，应该不会有太大的问题。这些士兵每个人都穿戴了3件装备，加上苏芳给了他们战斗技能书，他们学习之后都将其升级了起来，对付敌人肯定不会有太大的问题。苏芳特意将领地大多数弓箭给收集了起来，让其中200名士兵佩戴上，又让他们携带了不少属性的箭矢，能够远程攻击敌人就尽量不要与敌人近战。苏芳开始行动了，600名县阵营加上项羽、赵云，必定能够横扫整个兽人营地。第90章攻入兽人营地。苏芳带着众人一路朝着领地外面的兽人营地方向出发。苏芳观看项羽的实力，发现项羽的力量确实很强，他一枪就能够击杀10级以内的怪物，这力量实在太强了。没有人跟项羽平分经验，项羽一个人击杀怪物，他也不需要失去任何战利品，身后的士兵自然会将战利品收拾起来。项羽需要做的就是升级，其他都不用管。今天的战斗技能书虽然爆率会增加，但也不是非常多，他们杀了400多只怪物之后，这才爆出1。想要大量获得技能书还是不太可能。开宝箱的话，出现的战斗技能书会比较多一点，但现在的宝箱数量越来越少了，很难
很难看得到有宝箱，就算有宝箱也都是白色品质。等到他们杀到兽人营地范围的时候，已经是下午的时候。项羽升1级也是提升20点属性点，跟赵云是一样的，只不过他们的基础属性会相差10点而已。这点差距完全可以用装备与技能弥补，但赵云还没有觉醒天赋，而项羽却觉醒了。而且苏方还没有看到项羽使用天赋之后的能力，倒是蛮期待的。他们来到兽人营地周围之后，项羽的等级已经达到了13级，毕竟项羽一路只需要杀怪，升级的速度自然很快。至于其他士兵，等级也都在15级以上。苏方来到这里之后，还是让众人先将外面的兽人士兵给解决。苏方兵分3路，赵云1路，项羽1路，自己1路。他们分别带着200名现阵营士兵寻找野外的兽人士兵。没多久，苏方就看到了一群兽人士兵。苏方让士兵拿出了弓箭，对准这些兽人士兵，然后发动了攻击。咻咻咻！几十根箭矢飞向了这些兽人，击杀了10几名兽人士兵，还有10几个兽人士兵受到了不同程度的伤害。剩下的士兵上前开始将他们击杀。60多只兽人士兵很快就被他们杀掉。士兵们快速将兽人士兵身上的装备扒走，将地上的战利品拾取，然后继续搜索。2个多小时之后，苏方、赵云、项羽将外面的兽人士兵全部解决了，苏方的等级也提升到了22级。接下去，赵云前去兽人营地外面吸引敌人，刚靠近，赵云就拿出了弓箭，朝着外面的兽人士兵射出了一箭。噗！一名兽人士兵倒在了地上，其他兽人纷纷大叫了起来。从兽人营地跑出来几十名兽人，朝着赵云的方向追来。赵云不慌不忙，一边跑一边回头射击，他的箭术可比苏方强多了，一箭一个小兽人。不错，无论的箭术还是枪法都十分不错。项羽连连称赞道。项羽极为自负，能够被他认可的人可不多，赵云能够获得他的认可，完全是赵云有这个实力。准备！苏方看到赵云已经靠近丛林了，而且兽人士兵也被吸引出来了不少人，让士兵们躲避了起来。等到赵云进入树林之后，兽人士兵也纷纷进去了树林。杀！苏方率先出手，将其中1名兽人士兵给击穿，其他10分也纷纷出手，射出弓箭，将看到的兽人士兵给射杀。项羽更是霸气，一枪将1名兽人的脑袋给击爆了，然后横冲直撞，不断出手，如野蛮人一样，将所有挡在前面的兽人全部击杀。才1分钟不到的时间，上百名兽人就这样被他们消灭。领主，我们直接杀进去吧。项羽建议道。好，我们走，尽量小心点。苏方同意了，他觉得他们这600人确实能够拿下这个兽人营地。兽人营地外面的石栏还有几名兽人在守护。项羽拿出了弓箭，并且放了3根箭矢在弓箭上面，调整角度之后，3支箭矢准确无误地命中了3个兽人的脑袋。我去，3箭齐发！苏方确实很震惊，这项羽也太牛叉了吧！厉害！赵云单支箭矢还行，但3箭齐发却做不到，不得不佩服项羽的勇猛。九州星球的直播室，无数网友看到项羽这一招之后，一个个都惊呼了起来。好厉害的金色英雄，太牛叉了！这到底是怎么做到的？这也太厉害了吧！3连射，恐怖如斯，被项羽直接圈粉了。没想到还有这么厉害的英雄。今天的怪物袭击领地，又让整个领主大陆减少了很多领主。根据统计，这一天最少有超过8000万的领主被淘汰。怪物袭击领地越来越强了，只有强大的领主才能继续留在领主大陆。每一天都是一个新的挑战，每一天都有无数领主被淘汰出局，最后只会剩下那些最强大的领主留在领主大陆。所有网友继续观看直播。现在的苏方已经开始朝着第2个营地发起了进攻，他们也很想知道兽人营地里面到底有什么样的怪物在等着他们。兽人营地门口的兽人被项羽击杀之后，他们快速打开了营地的大门，朝着营地冲了进去。不过刚刚靠近，兽人营地里面建造的瞭望塔就已经敲响了警钟。随着2支箭矢飞过，2个兽人从瞭望塔上面掉落了下来。邪阵！苏方看到兽人营地里面涌出了不少兽人，立马开口说道：600线阵营，有盾牌的士兵在最前面，将盾牌放在了前面，后面一排的士兵将盾牌架在了上。兽人之中并没有多少弓箭手，还是有人发动了弓箭，但这些弓箭都被挡住了。放！看到兽人已经进入到他们的射击范围之后，苏方下令后面的200弓箭手对敌人发动了攻击。咻咻！密集的箭雨朝着兽人攻击过去，无数兽人被箭矢击杀在地。第2波箭雨再次朝着兽人袭来，又有无数兽人倒在了地上。苏方他们的弓箭太强了，加上士兵的攻击力也十分强大，这些箭矢对兽人来说简直就是致命的武器。地上已经倒下了不少兽人的尸体了，但还有更多的兽人朝着他们狂奔而来。领主出现 BOSS 了！赵云看向了某个地方，苏方也看向了那里，确实是一只兽人 BOSS， 并且带着几百名手持盾牌的兽人来到了这里。怪物钢甲兽人 BOSS， 品质绿色，等级25级，技能地裂斩。介绍：穿戴钢甲战衣的兽人，防御力十分强大，破坏力也相当强大，乃是兽人营地3大 BOSS 之一。领主，那只 BOSS 交给我吧。项羽看到这只 BOSS 之后，立马对着苏方说：好。苏方点了点头，以项羽的实力，完全能够应付这只 BOSS。第91章，修炼功法的兽人首领。钢甲兽人 BOSS 带着拿着盾牌的士兵出现之后，也让他们拿着盾牌挡住了士兵们的箭矢，剩下的兽人躲在了他们身后，然后他们朝着士兵快速移动。赵云跟项羽主动出击，2人奔跑如风如电，2人像是2根锋利的武器，朝着前面的兽人攻击。砰！兽人士兵哪里能够挡住赵云跟项羽这样强大的英雄，被直接击飞了出去。项羽再次展现了他恐怖的力量，长枪横扫而过，5名兽人的脖子就被项羽划过了。然后项羽再次挥舞手中的长枪，将面前的兽人给刺杀，一脚将1名兽人踢飞了出去。恐怖的力量直接将那名兽人的骨头都给击碎。项羽简直就是人形巨兽，他冲进兽人群中，短时间之内就有几十名兽人被他击杀了。项羽的目标是那只钢甲兽人 BOSS， 那只 BOSS 也看到了项羽，怒吼一声，举起手中的长刀朝着项羽袭来。项羽将1名兽人直接丢向了那只钢甲兽人 BOSS。
钢甲兽人 BOSS 怒吼一声，一刀将那只兽人分成了两半。可下一秒，项羽已经来到了钢甲兽人 BOSS 面前，手握长枪，狠狠朝着 BOSS 呲了过去。噗！项羽一枪就击中了那只钢甲兽人 BOSS 的胸口，然后上前一脚将其踹飞了出去。钢甲兽人 BOSS 整个身体遭受了巨大的伤害，就这样被项羽给重伤在地，怎么都无法站起来了。至于最后一击，项羽则是留给了苏芳，因为苏芳击杀 BOSS 之后还有声望奖励。至于士兵击杀 BOSS， 苏芳是不会有任何声望的。苏芳看到项羽就这样轻松解决了一只25级的绿色 BOSS， 表示很震惊，不愧是金色品质的英雄，这战斗力确实很强悍。当然了，赵云也同样不弱，只不过赵云还没有遇到 BOSS 而已。苏芳上前击杀了几只兽人士兵之后，一枪了结了这只 BOSS， 经验值加500，声望加50。钢甲兽人 BOSS 死后，苏芳发现了几个东西：一件绿色品质的长枪，一张战士职业证明，一本绿色品质的战斗技能书，都是好东西。苏芳十分满意，率先将其收了起来。兽人士兵很快就被他们杀光了，项羽的等级已经达到了17级。杀！苏芳、赵云、项羽朝着兽人营地冲了进去。营地之内的兽人数量确实不少，他们纷纷朝着苏芳发起了进攻。可苏芳三人的实力太强了，他们冲进兽人士兵之中，将一只只兽人击杀，他们3个人就解决了很大一部分的敌人，剩下的兽人士兵自然不是士兵们的对手。一名强大的英雄确实有着很大的战斗力，在战场上面能够发挥出巨大的作用。等级提升到23级，获得10点自由属性点，1点技能点。苏芳的等级很快就达到了23级。领主小心！赵云看到一支利箭朝着苏芳袭来，挥舞长枪，叮的一声，赵云将那支箭矢给击飞了。苏芳有点意外，看向了远处，那里站着2名强大的兽人 BOSS， 是2只 BOSS， 要小心其中一只 BOSS 的弓箭。苏芳立马说道：“领主放心，我会让他们付出代价。”项羽看到2只 BOSS 之后，直接朝着他们冲了过去。此时的项羽等级也达到了19级，今天升级到20级完全是没有问题。看到那只 BOSS 再次朝着苏芳射出一箭，项羽十分不屑，先发制人，快速拿出弓箭，对着那只 BOSS 射击了过去。咻！项羽射出的弓箭将那只 BOSS 射击的箭矢射偏，并且噗的一下命中了那只手持弓箭的 BOSS 手臂了。那只 BOSS 再也不能拿弓箭攻击苏芳了。赵云，你也去帮忙。苏芳看到那只 BOSS 身边还有很多绿色品质的兽人士兵，害怕项羽遭受围攻，那领主自己要小心。赵云听到命令之后，对着苏芳交代了一声，然后也跟上。苏芳看了看2只 BOSS 的资料，怪物弓手兽人 BOSS， 品质白色，等级25级，技能飞剑。介绍：使用弓箭的兽人最喜欢站在远处击杀别人，乃是兽人营地3大 BOSS 之一。怪物兽人首领 BOSS， 品质蓝色，等级30级，技能地裂斩、烈焰斩。介绍：修炼了火属性功法的兽人首领，拥有十分强大的技能，乃是兽人营地3大 BOSS 之一。我去，竟然是30级蓝色品质的 BOSS 首领，而且还修炼了火属性的功法。苏芳一看这只 BOSS 首领，就感觉到这只 BOSS 十分难对付。不过项羽跟赵云的实力同样不弱，他们一起对付那只 BOSS 的话，应该不会有太大的问题。但苏芳不能让他们单独战斗，对着士兵们说道：“杀过去！杀！”现阵营士兵跟随在苏芳身后，朝着前面的兽人士兵杀了过去。这些兽人士兵的数量虽然多，可真正的战斗力比起现阵营却差了不少。加上现阵营都会配合，就算有受伤的，也可以马上撤退出去，不会遭受致命伤害。项羽跟赵云很快就来到了那只兽人首领面前。项羽的枪法霸气刚烈，乃是走一力破万法的路子，但赵云的枪法则是以快、狠、准，以刁钻诡异为主，变化多端，防不胜防。两人都是使用长枪的宗师级别人物，各有各的特点。项羽对上了那只兽人首领，而赵云则是快速上前，2枪就将那只25级的弓手兽人挑翻在地，只剩下最后一口气了。当！项羽与兽人首领对上了一招，竟然发现这只 BOSS 能够与他硬汉，并且武器上面还有一股火红色的光芒。这正是兽人 BOSS 修炼的火属性功法，加持在武器上面之后，攻击力提升了好几倍，并且还携带有元素的伤害。兽人首领的等级比项羽高了11级，加上他的品质乃是蓝色品质，实力自然不简单。但项羽岂会害怕对方再次出手，一枪一枪朝着兽人首领发起了攻击。兽人首领不断与项羽交手，随后赵云也加入了对兽人首领的攻击之中。兽人首领马上就陷入了弱势，然后爆发出了一股红色的能量，恐怖的能量从他身体之中爆发，然后化为了一道红色的刀气，朝着2人劈下。轰动！赵云与项羽十分聪明，马上后退，并不与兽人首领硬碰硬。恐怖的红色能量落在地上，爆发了一股可怕的能量功能攻击，空气之中都还能够感受到一股火焰的波动，地上还能看到一道被燃烧过的火焰痕迹。可惜这样强大的一招并没有击中2人。第92章弓箭手职业证明。赵云跟项羽都是第一次看到这种攻击，显得有点惊讶，但他们都不是普通人，在经过短暂的惊讶之后，就再次对着兽人首领发起了进攻。他们变得谨慎了不少，随时都在注意兽人首领会再次爆发那种火焰刀气，那种攻击威力十分强大，就算是他们也不想被直接攻击到。但这种攻击十分消耗战气值，兽人首领也不能经常使用，只能将火焰战气加持在武器上面，让兽人首领的攻击附加火焰能量，并且能够加强攻击的威力。但项羽跟赵云都是金色品质的英雄，两人的攻击一个刚猛强大，一个诡异多变，两人联手将兽人首领打得连连后退，身上出现了一个又一个的伤口。兽人首领不愧是蓝色品质的 BOSS， 在这种情况之下开始变得狂暴了起来，浑身上下都笼罩了一股红色的气息，整个身体散发出了一种暴虐的气息。兽人狂暴了，赵云说道：“放心，就算狂暴了，我还是能够压制他，以寻找机会攻击他的弱点。”项羽极为自信地说道：“好。”
赵云点头。兽人首领狂暴之后，属性暴增了1倍，血红的双眼看向项羽，怒吼一声，朝着项羽奔跑了过去。兽人首领紧紧握住手上的战刀，狠狠地朝着项羽发起了猛烈的攻击。面对兽人首领更强悍的攻击，项羽终于动用了自己的天赋，一股强大的力量充斥在身上，爆发出了比之前更强的力量。项羽感受到身体之中的力量之后，举起长枪，朝着兽人首领的硬刚了过去。当一声巨响，项羽竟然一枪将兽人首领给击退了出去，看得赵云十分震惊。兽人首领竟然在狂暴状态之下都无法战胜项羽，可见项羽之勇猛。项羽开启了自己的天赋之后，神力在身，如同真正的人形巨兽一样，再次朝着兽人首领发起了攻击。恐怖的力量直接将兽人首领击飞了出去。项羽实在太猛了，这可是狂暴状态之下的兽人首领，项羽竟然将其砸飞了10几米之外，简直太强了。这一幕也被无数网友看得震惊不已，暗叹项羽太勇了，做男人就得像项羽这样英勇无比的男。好机会！赵云快速上前，一枪对准兽人首领的薄弱之处进行突袭。噗！兽人首领受到了伤害，反手一刀将赵云击退了出去。赵云不跟兽人首领硬碰硬，后退了出去。好！兽人首领十分愤怒，再次一刀朝着赵云横劈过去。赵云继续躲避，闪到了一边。兽人首领受伤之下，实力再次被削弱了不少。看着上前的项羽，兽人首领的怒火被彻底点燃了起来，浑身上下爆发出了一股熊熊火焰。这是兽人首领要发动技能的前兆了，那一股古红色的能量不断从兽人首领身体之中爆发出来，宛如一个随时要爆发的火山一样。兽人首领再次要使用之前的招数了，项羽跟赵云可不会与这样的能量硬抗，立马躲得远远的。恐怖的烈焰凝聚在兽人首领的武器之上，整把武器都凝聚上了一股强大的红色光芒，然后化为一道庞大红色刀气，朝着项羽落下。轰隆！火焰刀气划破空气，带着毁灭一切的姿态轰击在了地上，留下了一道更大更深的痕迹。整个地面都发出了一股焦黑的气息，大地的温度在上升。火焰刀气释放的烈焰冲击到了这一招范围之外的2米之处，幸好项羽躲避及时，不然还真是要被这一招给击伤了。这到底是什么？项羽还是很震惊的，在他的记忆之中可没有战气值这种玩意，好强大的攻击波动。赵云也十分震惊，看向了那只兽人首领，发现兽人首领发动这恐怖的攻击之后，状态明显下降了不少。赵云本着趁你病要你命的想法，快速出手，朝着兽人首领发动了攻击，一枪刺向了兽人首领的腋下。噗！兽人首领手中的武器拿不稳了，赵云再次出手，将兽人首领的脚刺了过去，将其击倒在地。赵云再次对着兽人首领另外一只脚跟手臂攻击，彻底让兽人首领失去了威胁，然后朝着苏方的方向说道：“领主，兽人首领已经制服了。”好！苏方快速击杀周围的几只兽人，朝着赵云的方向过去，然后一枪刺向了兽人首领的心脏。噗！经验值加520，声望加90。天道提示：华夏城领主率先击杀第一只30级蓝色品质的 BOSS， 奖励自由属性点40点，声望40点，技能点4点。苏方又获得了天道奖励，这都在众人的预料之中。整个领主大陆现在能够击杀30级的怪物，也就只有苏方了，他迟早都会获得这些奖励的，其他领主只能争取获得第2、第3的奖。之后，苏方又击杀了另外一只攻守兽人，再次获得了25点声望值。赵云跟项羽已经朝着剩下的兽人士兵杀了过去，以2人强悍的实力，那些兽人士兵根本没有一只能够挡得住他们一招的，纷纷被杀。苏方看向了攻守兽人爆出的东西，3样物品，1张白色的职业卷轴，这是弓箭手职业证明。苏方有点意外，没想到爆出了不一样的职业证明。物品：弓箭手职业证明，品质白色。介绍：10级之后方可使用这个职业证明转职为弓箭手职业，转职之后弓箭手类技能伤害正10%，转职之后可使用更高级的品质的战士类职业证明取代。这样一来，苏方就拥有了2张职业证明了，这一波打得不错。攻守兽人还爆出了一本弓箭手类型的技能，叫做瞬发剑，效果跟苏方学习的技能差不多。苏方已经有了一个弓箭手技能了，这个技能自然是留起来了。剩下一件是装备，而且还是一件绿色品质的弓箭装备。至于剩下的金币，苏方没有理会，看向了那只兽人首领爆的东西。这可是整个营地最大的 BOSS， 爆出的东西肯定也是最好的。兽人首领爆出了5件物品，一本是战士职业证明，而且还是蓝色品质的，这看得苏方十分开心，这玩意可是珍贵的紧，他一点也不嫌多，将其收了起来。第93章烈火诀。第2件东西让苏方更加震惊了，这竟然是一本绿色品质的功法。功法技能烈火诀，品质绿色。介绍：可修炼出特殊属性火焰战技的功法，转职成近战职业之人方可学习。竟然还是带属性的火焰功法，这玩意的威力看起来比我的那气诀还要强不少啊！苏方现在已经拥有战气功法了，所以不打算继续学习这本功法了，这玩意实在太过珍贵了，下一本还不知道要什么时候才能够爆出来。但这本功法到底要给赵云使用还是给项羽使用，苏方陷入了两难。2人都是顶级的金色英雄，对领地都十分重要，而且2人都表现很不错，苏方打算询问一下他们的意见，看看他们谁更适合使用这个功法。第3件东西是技能书，正是之前兽人首领使用过的那种技能烈焰斩，而且还是一本绿色品质的技能，这技能跟功法都是配套的，可以一起学习。苏方继续看向了第4件物品，这也是技能书，也是兽人首领后面使用的技能，而且还是一招蓝色品质的技能。技能地裂斩，品质蓝色。介绍：需要消耗战气值方可使用，释放出一道战气轰击目标，造成30%额外伤害。我去，好东西！苏方十分喜欢这一招，不就是他现在急需要的技能吗？而且还是一招远程攻击的技能，苏方立马将其学习了起来。学习蓝色技能的裂斩，技能点1，蓝色地裂斩技能加1，当前技能等级 LV2。技能点1，蓝色地裂斩技能加1，当前技能等级 LV7。苏方现在也只7点技能点了，将地裂斩升级到 LV7 也足够了。
苏芳看向了兽人首领报出的最后一件东西，这是一件铠甲，而且还是一件蓝色品质的铠甲。装备：兽人战甲，品质蓝色，耐久100%，属性物理防御加15，魔法防御加15，体质加5，体力加5。这件铠甲可比苏芳身上穿戴的铠甲好多了。苏芳立马将其更换了下来，身体属性又增加了不少。苏芳又看了看兽人首领手中使用的武器，这竟然还是一件蓝色品质的武器。装备：兽人战刀，品质蓝色，耐久100%，属性力量加35，体质加5，体力加5。这件蓝色的武器一共增加了45点属性点，确实很强。但苏芳、项羽、赵云三人都不喜欢使用刀类武器，要是融合的话，实在太浪费了，还是给需要的士兵使用就好了。苏芳又将兽人首领身上的装备给采集了下来，兽人铠甲加1，兽人头盔加1，兽人长靴加1，一共3件装备都是绿色品质的。苏芳全部收了起来，然后又将攻守兽人身上的装备也给采集了下来。最后看了看整个兽人营地，还有不少兽人士兵在四处逃窜，相信过不了多久就会被全部消灭干净。40多分钟之后，整个兽人营地的怪物都被苏芳的手下全部消灭干净。你成功消灭了野外营地1个，自由属性点30点，声望值加30，技能点3点。这次出现的并不是天道提示，而是单独出现的提示，而且奖励比上次要少太多了。一个人只能获得1次野外营地的天道奖励，但消灭野外营地之后也有额外的奖励，这让苏芳十分满意。一个野外营地带给苏芳的奖励实在太多了，尤其是建筑方面，整个营地的建筑都属于苏芳的。迅速收拾战利品，苏芳对着所有人说道：“是。”苏芳也开始帮忙收集这些战利品，特别是建筑，将其一收集起来。1个小时左右，苏芳获得了不少建筑：木屋8座，石栏1座，瞭望塔8座，水井2座，铁匠铺1座，仓库1座，农田2座。最让苏芳惊讶的还是新出现的鸡舍跟牛棚2种建筑，这是新的建筑，而且能够直接消耗金币饲养家鸡跟牛，这让苏芳十分开心。8座木屋之中有3座是绿色品质的，5座都是白色品质的。至于铁匠铺也是绿色品质的，仓库更是蓝色品质的，让苏芳十分意外。整个兽人营地带给苏芳很大的好处，金币有100多万，石材有5万多单位，木材更是达到了8万多单位，铁矿石也有3万多单位，加上其他的材料也有不少。除了这些之外，还有几千件装备，这些大多都是从兽人士兵身上获得的，少部分是从仓库之中缴获的。领主有发现，赵云过来找到了苏芳。什么发现？苏芳觉得这一定是好事，发现一处土壤资源。赵云回答道：什么土壤资源？苏芳一听十分开心，这玩意可是能够直接升级农田的建筑东西。苏芳听到发现了这个地方，立马说道：不错，带我去看看。沿着一条小路，他们看到了一处奇特的地方，那里正是土壤资源。苏芳眼前一亮，说道：我决定在这里临时建造一个小型的防御基地，专门用来采集这个土壤资源。领主是想让我守在这里吗？赵云询问道。哈哈，怎么可能需要你守在这里？派几十名士兵在这里守护就行了。这里地理位置不错，并不需要太多人在这里。苏芳看了看周围，发现这里的环境十分不错，于是将兽人营地之中的建筑给拿了出来，建造起了一个木屋，一个石栏。这2个建筑并不需要升级，只需要分2队人日夜挖掘土壤资源就行了。苏芳明天会让白色品质的士兵前来这里，今天天色已经很晚，只能先让县镇营士兵在这里驻守挖掘。怪物只会攻击拥有水晶的领地，这里并不是领地，应该不会遭受怪物的攻击。苏芳留下了30名县镇营士兵在这里，并且拿出了一些锄头跟铲子工具，这些都是绿色品质的工具，是苏芳前段时间融合的，现在派上了用场。你们在这里先挖掘资源，明天我会安排人来替换你们。苏芳对着这些士兵说道。好的，领主。士兵们回答道。苏芳又留下了不少金色的食物跟足够的水源，这才带着剩下的士兵往领地方向赶回去。天道提示：高贵的绅士领主，全世界第3个击杀蓝色品质的 BOSS， 奖励自由属性点10点，声望10点，技能点1点。路上的时候，苏芳又听到了天道提示，他已经无视了。等到苏芳回去领地的时候，已经是晚上7点多的时候。第94章竞争吧，朋友们。回到领地之后，苏芳跟众人先吃饭。吃完饭之后，苏芳先将领地一切需要做的事情给做完，卖金色食物，卖装备。看了看今天回收到的东西，战斗技能书纸收到5本，各类图纸倒是有10几张。这些图纸对其他领主来说，除非是品质高的，不然多的根本没有太大的作用，获得了肯定是卖给苏芳的。苏芳随后又开始对领地各种建筑进行升级，又将领地的各种建筑的品质给提升了起来。水晶已经升级到了 LV6， 领地的2座木屋，苏芳也将其品质提升到了蓝色品质。这样一来，苏芳就拥有了2座蓝色品质的木屋，1座紫色品质的木屋了。最重要的是，领地的农田建筑，苏芳将品质提升到了蓝色，土地面积在原有的基础之上再次扩大了1倍。苏芳也将领地已经满级的水井品质给提升到了绿色，水井的出水量更大了，现在已经完全能够满足领地的使用。领地4座瞭望塔的品质也提升到了绿色，还多了2座白色的瞭望塔。苏芳打算卖给其他好友，但苏芳先喊来了赵云跟项羽，将手中的烈火绝功法给拿了出来，然后问道：这是从兽人首领那里爆出来的，你们都是我的左膀右臂，你们觉得谁更适合学习这功法？赵云跟项羽都看了看这个功法，显得很惊讶，他们都很聪明，想到了兽人首领之前爆发的那种火焰能量，就是跟这个功法有关。赵云主动说道：还是给项羽吧，他的实力比较强，有了这个功法之后，实力肯定能够提升得更大。项羽一听大笑了起来，用手拍了拍赵云的肩膀，说道：不必了，我不适合学习这个功法，我天生神力，就算没有这个功法也能够击杀比我等级高的敌人，还是你学习比较好。赵云虽然还想说什么，但项羽对着苏芳拱了拱手，然后就离开了。苏芳很欣慰，项羽不愧是霸王，还是有着那份霸气心胸。赵云，既然项羽给你，那你就拿着吧，反正这功法可不止现在才有，今后肯定还会获得的，到时候再给项羽也是一样的。苏芳开口说道。
那多谢领主了。赵云连忙说道。还有这本技能，这是配套的技能，就算使用长枪，依旧能够学习使用。苏芳又将烈焰斩技能书递给了赵云。多谢领主。赵云十分高兴地说道。吃完饭就去修炼吧，每天6小时的修炼时间可不能浪费了。苏芳说道。是。赵云回到自己的房间修炼去。苏芳开始群发消息，你们之前需要的建筑已经获得了，有没有准备好我需要的东西？只有2座，价高者。听到苏芳的消息之后，他们纷纷开口说出了自己的筹码：10张白色建筑图纸，1张绿色建筑图纸，外加1万木材。天下无双开口说道：5万单位石材，3张装备图纸，1张绿色冰凝图纸。寂寞的香烟也说出了自己的条件：5000金币，1万石材，1万木材，5张图纸。独孤的剑说道：我能不能以身相许？小蝴蝶知道自己竞争不过其他人，只能这么说。苏芳果断回绝道：女人只能影响我出枪的速度，你还是死了这条心吧。那种枪 JPGE。小蝴蝶一听立马询问，还发来了一张极为诱惑人的照片。小蝴蝶长得本身就十分可爱漂亮，加上那种诱人的模样，很难有男人能够抵挡。但苏芳直接无视了小蝴蝶，看向了其他人的消息。才2座啊，本姑娘看起来没希望了，我就不竞争了。我是女汉子，果断放弃了。3万单位土壤，1本绿色战士技能书，1张绿色冰莹图纸，5张装备图纸。天山童姥也说出了自己的价码。苏芳最后将2座瞭望塔卖了出去，1座卖给了天山童姥，1座卖给了寂寞的香烟。之后，苏芳再次群发收到2张职业证明，1张战士，1张弓箭士，开价。消息发完之后，苏芳的好友再次炸锅了。卧槽，2张！你丫的怎么不早点说？天下无双无语了。不过这1张职业证明，他非要不可，再次加大了筹码。好想要，要不你就从了我吧。小蝴蝶馋死了，牛逼！我要弓箭手职业证明，你需要什么？我尽量给你，就算是我也可以哦。JPGE， 我是女汉子也发来了自己的照片，长得也十分不错，身材十分火爆，十分有料。但苏芳也就看看而已，绝对不会因为女人就免费送你。天山童姥与独孤的剑都转职了，所以并不需要。天道提示：天山童姥领主，全世界第2个将其中1个建筑升级到30级，奖励4000金币，40点声望，20点自由属性点，幸运抽奖1次。领主大陆一阵震惊，没想到又有人将升级提升到了30级，这速度真快！聊天频道一片羡慕嫉妒恨。但是他们不知道这些建筑都是苏芳卖给他的，也不会知道这些建筑只需要正常材料的1/10而已。没多久，又是一道天道提示出现。天道提示：寂寞的香烟领主，全世界第3个将其中1个建筑升级到30级，奖励3000金币，30点声望，10点自由属性点，幸运抽奖1次。领主大陆的人都无语了，这2人是说好的吗？怎么一个领主前脚把建筑升级到30级，后面又有一个领主将建筑升级到了30级？他们是怎么做到的？这需要很多的材料跟金币，这可不是短时间之内能够收集到的。你们发现没有？这2人都是龙腾国的人。2位大佬能不能告诉我们是怎么做到的？求求你们说一下。苏芳的好友还在继续竞争职业卷轴，特别是看到有2人已经从苏芳手中买到了建筑，并且获得了奖励之后，他们更加想要获得天道奖励了。在经过激烈的竞争之后，2本职业卷轴最终被天下无双跟我是女汉子买走了。第95章鸡蛋跟牛奶。天道提示：我是女汉子领主，全世界第5个转职职业，奖励我是女汉子领主，自由属性点10点，声望10点，技能点1点，本职业技能抽奖1次。天道提示：天下无双领主，全世界第6个转职职业，奖励天下无双领主，自由属性点10点，声望10点，技能点1点，本职业技能抽奖1次。今天晚上注定是让所有人都睡不着的晚上，因为获得天道奖励的人实在太多，让他们每一个都羡慕的多。关键这些人都还是龙腾国的领主，就更让其他国家的领主睡不着了。上电视的感觉真爽，天下无双终于体验到了被人称作大佬的滋味，真烦啊！一群挖瓜裂枣竟然还想加老娘的好友，要是你的话，我愿意倒贴。JPG， 我是女汉子，再次给苏芳发来了照片。苏芳跟他们又简单聊了一会，结束聊天之后，苏芳找到了项羽，将手中的蓝色职业证明交给了他。之前苏芳也打算自己使用的，但觉得没必要，还是给项羽使用好了。职业证明，而且还是蓝色品质的。项羽很惊讶，问道：领主不需要吗？放心吧，我已经有了，也是蓝色品质的，已经不需要了。苏芳回答道：谢领主。项羽点了点头，然后将这个职业证明给使用了。蓝色的职业证明实在珍贵，苏芳可不会拿去卖，肯定是自己人使用。蓝色的职业证明化为一道光芒，进入了项羽的身体之中了。天道提示：华夏城领主手下英雄，全世界第7个转职职业，奖励华夏城领主自由属性点10点，声望10点，技能点1点，本职业技能抽奖1次。领主大陆世界聊天频道。谢特，就是这个混蛋，我严重怀疑其他人的职业证明就是从他这里卖出去。这个华夏城领主一个人就将所有奖励都拿光了，太不公平了。哈哈，你们这些外国佬尽情的羡慕吧，没本事的人只会乱叫，像华夏城领主这样有实力的人只会用一次次的天道提示打击你们。可恶，将来我们迟早会超越他的，你们等着瞧，不要让我遇到你们龙腾国的领地，不然将你们全部都消灭。有本事就来啦，你来找我吗？因为苏芳原因引起了一场国际化的对骂战，但苏芳对这些毫无兴趣，因为他根本没看世界聊天频道。苏芳做完这一切之后，拿出了鸡舍跟牛棚建筑，成功建造建筑，成功建造建筑。建筑好2个建筑之后，苏芳查看了一下2个建筑的资料。建筑鸡舍，品质白色，等级 LV1，下级需要金币100，木材100。介绍：消耗10金币可购买1只小鸡，当前建筑共可饲养数量0时。建筑牛棚，品质白色，等级 LV1，下级需要金币200，木材200。
介绍消耗100金币可购买一只小牛，当前建筑可饲养数量0时，两个建筑都十分不错。苏方开始给鸡舍升级，金币100，木材100，等级加1，当前等级 LV2，金币550，木材550，等级加1，当前等级 LV10。将两个建筑都升级到 LV10之后，苏方又开始购买小鸡饲养了起来。金币10，饲养一只小鸡，建筑鸡舍，品质白色，等级 LV10，下级需要金币600，木材600。介绍消耗10金币可购买一只小鸡，当前建筑共可饲养数量100，建筑牛棚，品质白色，等级 LV10，下级需要金币1200，木材1200。介绍消耗100金币可购买一只小牛，当前建筑可饲养数量100。小鸡跟小牛都需要东西喂养才能长大，小牛倒是简单，农田里面有不少东西都是小牛能够吃的。小鸡无论是吃玉米粒子还是吃米都是能够快速成长的，但苏方可不会让小鸡吃金色品质的玉米粒子，而是吃紫色品质的。这些小鸡也不知道是不是公鸡还是母鸡，母鸡可以下蛋，饲养起来之后，领地的士兵就能够吃上鸡蛋。至于这些小牛，现在也看不出来是不是奶牛，若是奶牛的话，苏方不久之后就能够喝上牛奶了。来到农田，询问了一下士兵早上种植的青菜，苏方看到了收在一边的青色属性，名称青菜，品质金色。介绍食用之后，在接下去4个小时之内，伤势恢复正150%。这个青菜的属性与白菜的属性是一样的，也算是不错。受伤的士兵都能够让他们多吃一些这些菜。苏方看了看今天的收获，发现士兵们又获得了一种新的种子，是一种橘子种子。苏方将其融合之后，只获得6颗金色的种子。这些水果种子一包只有100颗，融合成金色之后，最后只能获得6颗。苏方之前收购了不少种子，现在随着融合的种子越来越多之后，已经没剩多少。苏方在自己的商店上面开始收购了起来，每一包种子都按照100金币的价格回收。现阵营兵营已经升级到了 LV35，铁匠市场的等级也提升到了 LV30，该召唤的人也都召唤了出来。瓦片作坊也生产了不少瓦片，苏方现在并没有动这些瓦片，而且先留着库存，迟早有一天是能够用得着的。将领地的一切事情都安排妥当之后，苏方再次来到了灵魂殿堂，距离早上召唤的时间已经过去12小时了，能够再次召唤英雄了。看了看灵魂值，已经达到了16485点，领地2公里之内的怪物也有不少。按照这样的程度，苏方基本上每天都能够召唤一名金色品质的英雄。再次推开灵魂殿堂的大门，苏方又来到了祭坛，将手放在了上面，开始召唤起英雄了。第96章三军主帅，是否消耗1万灵魂值召唤一名殿堂英雄？是。灵魂殿堂光芒点点，散发出无数灵魂光点，化为一条星空光桥，连接某个尘封已久的世界，接引着某个人物到来。而在苏方的脑海之中，已经出现了一位强大人物的身影，他统帅四方，南征北战，一生毫无败绩。恭喜召唤出金色品质殿堂英雄岳飞！果然，苏方十分开心，看向了祭坛之中走出的男子。要说看到岳飞的第一眼，苏方就被岳飞的双眼给惊讶了，那是一种怎样的眼神？深邃、坚定、智慧、倔强。苏方甚至想到了岳飞以前想要光复河山，让敌寇还我河山的那份豪情。他是忠义无双的名将，基本上家喻户晓，因为他精忠报国，最后却落得被人诬陷致死的下场，让无数人惋惜可叹。岳飞拜见领主。岳飞因陈有力，十分恭敬地对着苏方开口说道：“走走走，我带你参观整个领地。”苏方很开心，立马带着岳飞离开了灵魂殿堂。有了岳飞，领地的士兵就相当于有了一名统领三军的主帅。对于岳飞的统帅能力跟领兵作战实力，苏方根本没有一点质疑。这样一个忠勇无双的英雄，苏方要让他名震整个领主大陆。苏方看了看岳飞的属性资料，姓名岳飞，天赋未觉醒，品质金色，忠诚度100。灵魂殿堂召唤出现的英雄都是满值，等级0，经验0，100，力量35，体质28，体力30，敏捷32，精神30，魔防15，物防15，幸运15，天赋30，战斗技能未觉醒，生活技能无。岳飞也没有觉醒天赋，跟赵云一样，想要觉醒其天赋，不知道需要什么条件。岳飞的基础总属性比赵云还要高5点，比项羽低5点，达到了155点。岳飞也是一位十分均衡发展的英雄，加上他本身的统帅能力十分强大，是一位有勇有谋的英雄。苏方带着岳飞参观了整个领地，最后带岳飞来到了2个兵营之中，然后说道：“我想要让你统领整个领地的士兵，你可有自信统领好？”岳飞没想到苏方会将领地的士兵交给他统领，但岳飞对自己也是很有自信的，说道：“岳飞定不会让领主失望的。”好，从今天开始，领地的士兵就全部交给你统领。”苏方说道。“多谢领主信任。”岳飞连忙说道：“走，带你去认识一个猛将。”苏方觉得项羽的武力值应该是华夏历史上金字塔顶端的人物，都传说与之神勇，千古无二。这句广为流传的俗语就是称赞项羽极高的武力功底。来到四合院的院子之后，发现项羽还在练习长枪。领主好。项羽看到领主之后，连忙收起长枪，给你介绍一下，这位是岳飞，将来领地的军队都会交给他统帅。我带岳飞来跟你见面。在这里，不同时代的绝世猛将可以一一相遇，他们不仅能够并肩作战，还能成为朋友兄弟，这是一件很有趣的事情。在下项羽。项羽一听，看向了岳飞，单单从精气神来看，项羽就能够看出岳飞确实不简单，具体能力还得看接下去的表现。岳
岳飞从项羽之前的表现来看，就已经感受到了极大的压力，就算是他全力出手，也未必是对方的对手。两人就算是简单的见过面了。至于赵云，现在还在修炼，就只能等到明天再见面。苏方接下去让人做了一点东西给岳飞吃，顺便跟他说起来领地现在的基本情况。岳飞听得很仔细，而且一直都在思考。苏方知道岳飞肯定已经在计划要如何训练士兵，如何让领的变强的事情。聊完之后，苏方回去睡觉了，岳飞也开始休息了起来。第二天也是百倍爆绿的第5天，苏方早早起来将售卖的事情解决之后，看到岳飞已经在兵营之中了，而且赵云也在那里，两人已经开始交谈了起来，看样子还聊得很开心。苏方开始召集领地的士兵集合，然后宣布道，今天让大家集合的主要目的，主要是宣布一件事，那就是宣布领地的几个职务。之后，苏方让岳飞来到了众人面前，说道，他叫岳飞，今后领地的士兵将统一交给他统领，大家今后都要听从他的命令，绝对不允许违背，清楚了没有？是。所有士兵都开口回答。苏方满意的点了点头，然后说道，岳飞今后就是你们的元帅，另外项羽跟赵云则是为岳飞的副将。是。赵云跟项羽也站了出来说道，谢领主信任。岳飞站出来说道。苏方点了点头，然后让士兵们分批出去领地4个方向，准备抵御怪物进攻。这次将由项羽率领一支军队抵御北门，赵云率领一支军队抵御南门，岳飞率领一路军队抵御西门，苏方自己抵御东门的怪物袭击。不过在这之前，苏方给岳飞准备了一套装备，这一套装备都是绿色品质的，身为3军统帅，岳飞必须要有一套装备。谢领主赏赐。岳飞很是高兴的说道，去吧，今后领地还需要你多加训练。苏方说道，是。岳飞穿戴好装备之后，就先去西门开始布置起陷阱。苏方也让张三仙去东门布置陷阱机关，而苏方看到食物卖出去之后，又开始升级线阵营了。升级到 LV40 之后，苏方将剩下的士兵给召唤了出来，然后让他们分别朝着4个方面过去。毛球，走了。看了看时间，苏方也开始朝着东门方向过去。毛球大叫了一声，现在的毛球越来越有虎王的威风了，一双翅膀也长起来了，但还是不能飞行。苏方来到东门之后，外面的士兵在张三的带领之下，已经开始挖掘各种陷阱。苏方站在了瞭望塔上面，拿出了望远镜，看向了远处。九州星球直播室之中，又是新的一天，也不知道今天会有多少领主被淘汰出局。很多人都学会提前布置陷阱了，应该不会有太多人被淘汰的。苏方昨天刚刚召唤的英雄到底有什么能力，竟然能够让苏方这么看重，直接将军队交给他统领？谁知道呢？反正苏方的眼光还是很不错的，我们应该相信他。还有半个小时，不知道今天的怪兽数量有多少。第97章投石车图纸。因为还有半个小时，苏方看了看领地外面的情况之后，就回到了领地，走进了黑市商店，看了看今天刷新出了什么东西。这是一张图纸，具体是什么图纸，还需要看下图纸的信息才行。物品：投石车图纸，品质白色。介绍：需要消耗木材100，麻绳石、铜矿石需要木匠职业方可打造。售价1000金币。苏方一听，顿时愣了愣，这玩意竟然是投石车。传送到领主大陆的人并不少，甚至不少人都是精通各种能力的人。但他们若是想要建造什么东西的话，如果没有图纸跟相应的职业技能的话，就算建造好了，也只能跟玩具一样，根本使用不了。投石车的原理大家都知道，甚至很多人都会建造简单的投石车，可你没有图纸，没有职业技能，造得再好都是白搭。苏方之前甚至看到世界上面还有人想要造火药，配方、材料什么的他们都懂，可制作出来的火药，别说爆炸，就连烧都烧不起来。听到那个人的抱怨之后，所有人都打消了制作火药、大炮，甚至是枪械的想法，那根本就是行不通的。这一点，苏方早就在聊天频道听到不少人抱怨，自然很清楚这一张图纸的价值。别说这图纸需要1000金币，就算是1万金币，苏方也绝对是会购买下来的。苏方立马将图纸购买了下来，召集了领地一名金色品质的士兵，让他学会了木匠技能，然后将图纸交给了他，并且分配了好几个拥有木匠技能的人给他当帮手，让他赶紧建造投石车。在没有火炮的世界，投石车就相当于这个时代最顶级的武器了。也正因为这张图纸的珍贵，苏方才会让一名金色品质的士兵学习这张图纸。苏方暂时不知道这个投石车需要多久才能建造好，有了投石车之后，领地的安全就更加安全了。九州星球直播室，我去，这竟然是投石车图纸！这个黑市商店到底还有什么是不能出现的？也幸好一天只能出现1件物品，若是能够出现10几件东西，苏方还不知道会强的什么样。这可是投石车啊，绝对是战略性的武器。就算有投石车又能够怎样？要是领地实力不强的话，再好的东西也是白搭。我似乎看到投石车带给怪物的画面了，真想早一点看到投石车被打造出来的那一刻。半个小时的时间很快就过去了，领主大陆所有的领主在8点整都看到了外面的怪物朝着领地而来。苏方让金色士兵开始建造投石车之后，就再次来到了东门这里。苏方今天的自信心更大了，因为他今天准备的更加充分，加上弓箭也更多了，远程攻击能力加大之后，苏方自然有更大的自信。来了，苏方从望远镜之中看到了一大群怪物朝着领地而来。虽然不知道这些怪物具体有多少，但绝对是比昨天要多很多的。九州星球的网友也看到了苏方领地外面密密麻麻的怪物，再次震惊了起来。他们再次对比起其他领地外面的怪物，发现两者之间的差距越来越大。苏方领地外面怪物的数量永远都是其他人的好几倍。怪物虽然多，可苏方的信心同样很强。最前面的怪物都是一群10级以下的怪物，他们朝着领地过来，不断落入各个陷阱之中，然后被后面的怪物践踏致死。怪物完全是用数量填满这些陷阱，但是他们的数量确实很多。苏方早就标记好了弓箭能够射到的最远距离了。随着怪物落进射程范围之后，苏方下令说道：“放！”咻咻咻！箭如雨下，士兵们发射了一支箭矢之后，再次拉开了弓箭，根本不需要瞄准，只需要不断朝着外面发射就行了。怪物太密集太多了，根本不怕射偏。怪物被箭雨覆盖，死伤无数，很快又被后面的怪物给踩踏而来。
领地的箭矢数量还算足够多，毕竟领地的竹子数量很多，制作的箭矢数量也不算少，加上苏方收购的跟自己获得的也不在少数。每一名士兵最少配备了20根以上的箭矢，等到他们将箭矢全部射光之后，外面的怪物数量也会减少很多。怪物每前进1米都需要付出巨大的代价。苏方用望远镜看了看外面怪物的数量，这些怪物又比昨天多了1倍左右，最少1万只怪物，4个方向加起来就是4万只的怪物。这要是换了其他领地，恐怕一点希望都没有了。而且苏方还看到了一只15级的绿色 BOSS， 这样的怪物对苏方完全没有任何威胁。九州星球的网友看到苏方领地外面出现这么多怪物之后，也十分震惊，谁也没有想到苏方领地外面的怪物竟然比昨天多了1倍，这可是1万只怪物啊，数量也太多了吧。这只是苏方领地其中一个方向的怪物数量而已，其他3个方向的怪物估计也差不多了，4万只怪物他能够抵挡下来了。苏方已经做好了充分的准备了，我们应该要相信他。苏方领地的怪物比其他人多了太多了，其他人的领地顶多就几千，甚至一些领主外面只有不到1000只的怪物。准备，苏方说道。苏方看到怪物已经距离他们很近了，让前排手持盾牌的士兵准备好，然后又对着后面的士兵说道：投掷。早已准备好的士兵手持削好的竹子，朝着外面的怪物丢了出去。一片竹雨落下，前面的怪物再次死伤了不少，很多怪物被竹子穿透身体，狠狠地钉在了地上。怪物又被击杀了无数，这才继续往前走。而后又迎来了士兵们投掷而来的竹子，又是无数怪物被竹子击穿身体而亡。等到怪物真正靠近领地的时候，已经不知道有多少怪物被消灭。杀！苏方率先朝着怪物杀了过去，他勇武无比，一枪击穿一只怪物的身体，快速拔出，枪出如龙，手中的长枪化成一道风一样，不断朝着周围的怪物攻击过去。身后的毛球实力也非常强大，扑向了怪物，一爪子拍向怪物，直接将怪物的脑袋拍死。他的力量也很强，冲进怪物之中，横冲直撞，将一只怪物虐杀。猛虎之威不可抵挡，虎啸天空，爆发一道神威。毛球在这一刻爆发了属于虎王的威风，与苏方一起将眼前的怪物全部击杀。第98章医师。后面的士兵沿着苏方杀出的道路前进，将怪物撕裂，将怪物一只只灭杀。一只只怪物死在了他们手中，怪物的数量在不断减少，中间也难免会出现一些死伤，但战场就是这样残酷，谁也不能保证能够活下来。苏方领地外面的怪物实在太多了，每个方向最少有1万只怪。即使被陷阱、箭矢、投掷竹子击杀的怪物有不少，剩下的怪物还是需要他们自己去消灭。每一个方向的士兵只有400多人左右，他们将要消灭比自己多出无数倍数量的怪物，但每一个方向都有一名实力强大的人。无论是苏方、赵云、项羽还是岳飞，他们都十分强大，属性十分高，在他们的领地之下，一只只怪物被他们击杀，怪物的数量在不断减少。随着怪物攻击领地之后，又有不少领主的领地被摧毁，水晶被击碎。这一刻，无时无刻都有人被传送回九州星球。这些领主虽然十分不甘心，虽然很不想离开领主大陆，但他们还是失败了，还是被淘汰了，再也不能在领主大陆继续获得各种东西的能力。他们虽然被传送回了九州星球，但升级带给他们的强化依旧存在。可离开了领主大陆，他们再也无法继续变强了。聊天频道已经有不少人已经将怪物消灭了，正在庆祝自己又成功度过了一天。可苏方领地外面的怪物还有很多，苏方跟自己的士兵还在浴血奋战，无数网友都在为苏方加油，他们相信苏方肯定是能够消灭这些怪物的，只是时间问题而已。苏方终于杀到了那只 BOSS 面前，毛球比苏方更快，朝着那只 BOSS 怒吼了一声，主动朝着那只 BOSS 扑了过去。苏方相信毛球能够解决，也就没有理会毛球了。毛球已经20级了，无论品质还是等级都比这只 BOSS 强太多了。这只 BOSS 根本没有任何还手之力，被毛球按在地上摩擦摩擦几下之后就被毛球解决了。苏方又获得了30点声望值。虽然苏方击杀怪物的经验需要跟毛球平分，但毛球击杀怪物之后同样拥有20%额外的经验加成，所以苏方获得的经验还是很多的。没多久就再次升级了，等级提升到24级，获得10点自由属性点，1点技能点。等级提升之后，苏方快速分配好属性点，又融合了2个白色的兵营建筑，让自己的精神力消耗了起来。做完这一切之后，苏方再次朝着怪物杀了过去。怪物的数量越来越少，士兵们虽然消耗了不少体力，但他们都吃过了各种金色品质的食物，体力恢复还是挺快的。加上这些士兵不少都是现阵营的士兵，品质都很强，属性也很强，这让他们能够承受高强度的战斗。加上他们在击杀怪物的时候还会升级，每次升级之后身体都会恢复到巅峰，即使击杀这么多怪物也依然不会太困难。战斗持续了2个多小时，怪物终于被击杀干净了。苏方让士兵收拾战场，随意看了看战场，发现地上爆出了不少装备，但技能书之类的东西就没有多少。等到士兵们收拾完战场之后，苏方一共获得了100万多万的金币，装备500多件，生活技能书几十本，战斗技能书6本，装备图纸3张，建筑图纸2张。不过让苏方意外的是，除了这些东西之外，竟然爆出了不少资源，这些怪物还会爆出各种木材、石材、铁矿之类的资源。这应该是今天的特殊的暴率奖励了。这些资源加起来，苏方获得了好几万个单位，这只是他这一处的收获而已。苏方将东西全部收集了起来，回到了领地之中。项羽、赵云、岳飞也解决了战斗，并且将所有东西让士兵整理好，然后放到了他的面前。虽然这次怪物确实很多，但他们的收获也同样很大。经过粗略统计，这次获得了2000多件各种装备，其中绿色装备有50多件，生活技能书有100多本，战斗技能书32本，装备图纸15张，建筑图纸10张，
这次特别要说，其中一本绿色战斗技能书竟然是火球术，这技能需要法术职业的人才能够学习，而且这次的生活职业之中还发现了医师的生活职业。苏芳之前就搜集到了一个奇特的生活职业技能，那就是药剂师。医师跟药剂师应该不同，具体哪里不同，苏芳也不知道，他已经让士兵学习了。药剂师需要药剂配方图纸才能配置各种药剂，现在苏芳还没有获得一本药剂配方，倒是医师职业已经能够辨别一些基本的药草了，能够为受伤的士兵进行包扎处理，这个职业技能还是十分有用处的，可惜苏芳也才获得一个。这次的金币倒是挺多的，足足有450多万，苏芳又可以收购不少的东西了，特别是损坏的装备更是能够回收非常多。除了金币之外，爆出的木材、石材、铁矿等资源加起来的数量也有10万个单位左右。苏芳将装备分发给各个士兵，将多余的装备收起来。苏芳麾下的士兵都获得了至少3件以上的装备了，不少都拥有4件装备，想要凑齐一整套装备还是需要不少时间。一整套装备大概是武器、头盔、铠甲、护手、裤子、靴子这6件，至于其他的装备都不在苏芳的考虑范围之内。就连苏芳到现在都才获得1件额外的戒指装备，就更别说其他人。这种首饰类型的装备不仅稀少，而且难爆，就连 BOSS 都没爆出来，不知道从什么地方才能够获得。苏芳看了看灵魂殿堂，上面的灵魂值已经有45000多点了，可惜一天只能召唤2名，并且相隔时间需要12小时。苏芳将这个建筑给升级到了20级，灵魂值的吸收范围又增加了1公里，剩下的灵魂值也还有32653点。岳飞已经组织起士兵继续出去猎杀怪物升级了，这个灵魂值的数量还在不断变化之中。今天猎杀怪物能够爆出额外的资源奖励，苏芳希望能够多获得一些资源。苏芳继续收购各种建筑，他最想要的还是兵营建筑图纸，想要再融合成一座金色品质的兵营建筑，可惜没有人脉。将领地的事情处理完毕之后，苏芳开始带人出去猎杀怪物。天道骑士天山童姥领主，全世界第2个将其中一个建筑升级到40级，奖励6000金币、60点声望、30点自由属性点，幸运抽奖1次。第99章，苏芳是生物学家，恭喜！苏芳看到天山童姥又获得了天道奖励，也为自己的朋友感到高兴，随手给对方发了一个信息，他现在能够从这些人那里获得更多的资源奖励，而且价格都会很低，这是他跟这些人商议好的价格，毕竟这些建筑带给他们的好处实在太大了，为了回报他，他们都会以市场价更低的价格卖给他，这是非常公平的交易，不然苏芳也不会将建筑卖给他们。这建筑虽然没有多大的作用，不过用来获得天道奖励确实很不错。天山童姥也确实很开心，这次购买这个建筑绝对是值得的，虽然他也需要付出很大的代价，但这些额外的属性点奖励可是买都买不到的东西，早点升级拿到剩下的奖励吧，谁也不能保证其他人会不会也获得这样的奖励。苏芳说道，这个我知道，我已经在收集材料了，相信今天还能够升级到50级。天山童姥自然清楚，但他可没有苏芳这种财力，只能依靠自己的士兵砍伐资源。两人聊了片刻，又有不少好友问他什么时候能够再灭一个野外营地，他们很想购买这种建筑，但苏芳也不知道下一个营地在哪里，这玩意又不是大白菜，其实随便能够遇到，他们也只能期待苏芳能够早点遇到下一个野外营地了。至于他们，就算遇到了也没有实力去攻打。赵云已经安排几十名士兵去昨天的兽人营地那里替换昨天的县镇营士兵了，那里的土壤资源十分重要，每天都必须要挖掘。反正这样的资源之地每天都会刷新，根本不怕挖完，但那里一共只能容纳20人一起挖掘，再多就没有办法。苏芳大概计算过了，那里一天大概能够挖掘到1万多单位的土壤资源，听上去是挺多的，但对于现在的农田来说，1万多只能提升1级而已。不过他还会从其他人那里收集一些，现在勉强一天能够升2级也还算不错了，毕竟现在的农田建筑是蓝色品质，每升1级能够获得4块地，若是能够将农田的品质提升到紫色的话，升1级能够获得8块土地。但农田建筑并不容易获得，这玩意实在太少了，只能通过特定的方式获得，消灭野外营地就是其中一个途径，其次抽奖也能够抽到。苏芳带着士兵们再次开荒，赵云、岳飞、项羽还有苏芳现在都有明确的目标开荒了，每个人一个方向，以领地为中心，朝着外面的地图开荒。苏芳的方向还是一路向东，将路上遇到的小怪迅速击杀之后，他们来到了一个新的区域。这片区域还没有开荒过，因为他们遇到的宝箱比较多，而且今天开出的宝箱之中还发现了不少资源，各种木材、石材等等材料都是100个单位出现。这个地方出现的怪物是16级至20级左右，猎杀了许久之后，苏芳就寻找到了 BOSS， 这是一只18级的白色 BOSS 而已，实力并不强，被毛球给击杀了。又爆出了一件绿色品质的宠物胸甲，让毛球很是高兴。毛球现在已经有4个爪子、3个护腿、1件胸甲了。至于宠物装备其他部位的装备还有什么，苏芳还不知道，但苏芳猜测至少头盔还是有的。苏芳现在最高只看到蓝色品质的 BOSS， 高于紫色的 BOSS 似乎需要更高等级才能够看到。等级提升到25级，获得10点自由属性点、1点技能点，就升级了。苏芳立马分配属性点，又开始融合建筑。他现在的精神力似乎再多都不够用，因为有太多东西都需要他融合了。每天最重要的玉米种子是绝对不能少。金色食物是兑换资源最大的来源，领地的各种建筑能够升级这么快，完全是因为金色食物的原因。苏芳带着士兵将这片区域的怪物击杀之后，又开始寻找起了下一个区域的怪物。果然寻找到了一种新的怪物，这些怪物是25级的怪物，穿甲兽，品质绿色，等级25级，技能钻地。介绍：喜欢钻洞，喜欢挖掘，喜欢躲藏在地下。
这怪物不错嘛。苏芳看到这些怪物之后，忽然有了一个想法，对着士兵们说道：“不要杀了，打伤就行了，我有大用。”苏芳看了看自己的驯服技能，这玩意应该能够成功吧？毕竟他现在的等级已经跟这些穿甲兽一样。穿甲兽的等级很高，品质也是绿色。苏芳主动出手，对其中一只穿甲兽出手，将其一枪挑飞，然后重拳出击，砰！穿甲兽被苏芳一拳砸在树上。苏芳的力量实在太强了，这些穿甲兽根本就不是他的对手。苏芳快速上前，开始使用驯服术，驯服失败，消耗了一点精神力，驯服失败了。苏芳继续使用，直到第3次的时候，驯服成功。你成功驯服了穿甲兽，终于成功了。驯服成功之后的穿甲兽并不是宠物，但他现在只能驯服一只，再多就不行了，因为技能有限制，除非升级驯服术的技能等级。想想也正常，若是这个技能能够无限制驯服的话，岂不是能够组成一支庞大的怪物军团，就跟召唤师一样？但苏芳的目的可不仅仅只是驯服而已，他还有更大的想法。于是他来到另外一只被包围起来的穿甲兽身后，然后重拳出击，将其砸晕，然后对着自己驯服的那种穿甲兽说道：“过来。”那只穿甲兽屁颠屁颠的跑了过来，来到了苏芳面前。苏芳看了看自己的精神力还有不少，于是开始将这只晕厥的穿甲兽开始跟自己驯服的那只穿甲兽融合了起来。随着苏芳精神力的消耗，两只穿甲兽身上爆发出了一道光芒。九州星球直播室的网友都看呆了，不会吧？苏芳竟然连这个都要融合，他这样算不算是非法融合？若是让苏芳成为生物学家的话，恐怕能够复活史前恐龙吧？能不能成功啊？若是能够融合成功的话，岂不是这只穿甲兽的品质要变成蓝色的？这是领主大陆版的生物学家，现在还在现场为我们直播一场研究活动，所有人都在看着苏芳，很想看看他到底能不能成功。这要是能够成功的话，苏芳岂不是能够将这只穿甲兽的品质不断升级？也幸好这种能力需要消耗精神力，要是没有限制的话，苏芳恐怕真的是要无敌了。一想到这种恐怖的能力，所有人就忍不住震惊跟期待，他们很想看看苏芳到底能不能成功。随着光芒越变越强，苏芳的精神力也在不断消耗。第100章融合。紫色品质。随着两道光芒融合成一处之后，直播室所有人的眼睛也都看向了画面之中的穿甲兽身影，融合成蓝色品质，成功了！苏芳震惊地说道。然后苏芳看向了这个穿甲兽，它现在已经散发着蓝色的光晕，而且体型比之前大了一半，背上的铠甲变得更加坚固。苏芳迫不及待地看向了这只穿甲兽的信息：怪物穿甲兽，品质蓝色，等级25级，技能钻地。介绍：喜欢钻洞，喜欢挖掘，喜欢躲藏在地下。这是一只被驯服的穿甲兽，而且发生了变异，进化成了蓝色品质。看不到具体的信息，毕竟不是宠物。不过苏芳却成功证明，它的融合能力就算是活着的怪物也是能够进行融合。于是苏芳看向了自己的毛球，并且露出了笑容。毛球只是紫色品质的宠物，若是将它融合成金色品质的话，那实力还会提升更多。毛球还萌萌地朝着苏芳笑了笑，显然不知道苏芳心中的想法。直播室的人也都震惊了起来，看着被融合成功的蓝色品质穿甲兽，苏芳这天赋实在太变态了，岂不是真的能够将所有怪物融合成更高品质的？我去，怪物都能够融合，那士兵呢？岂不是也能够融合？融合需要消耗精神力，你觉得苏芳有多少精神力融合那些士兵？就算能够融合，苏芳每天都需要融合各种金色种子，还有建筑图纸需要融合，根本没有太多的精神力融合士兵，好不好？就算这样，苏芳的天赋也确实太强了。我怀疑苏芳想要对毛球下手，我家的毛球好可怜，要被它的主人给改造了。苏芳，别对我家的小可爱毛球下手啊！苏芳就算想要提升毛球的品质，前提也得将穿甲兽的品质给融合成紫色的才行。融合两只绿色品质的怪物所需要的精神力可不少，足足需要100。苏芳根本没有太多的精神力这样消耗，只能慢慢来。不过苏芳再次打晕了一只绿色品质的穿甲兽，然后消耗了100精神力，将其融合到蓝色品质的穿甲兽身上。这只穿甲兽的品质并没有提升，不过体型又增加了不少，实力也变强了一些，身上的蓝色光芒也更强了不少。苏芳看了看自己的精神力，已经不足100点。苏芳等待精神力恢复，今天必须要将毛球的品质给提升起来。这片区域的穿甲兽数量还有不少，苏芳对着毛球跟驯服的穿甲兽说道：杀怪去！毛球跟穿甲兽一起朝着怪物堆中杀了过去。蓝色品质的穿甲兽实力是绿色穿甲兽的1-2倍，加上有毛球在，这些穿甲兽连逃跑的机会都没。一旦有穿甲兽想要逃走，蓝色品质的穿甲兽都会钻进土里将它们拉出来猎杀。有这样的穿甲兽存在，这些穿甲兽只能认命，谁让他们之中出现了一个叛徒。苏芳带着士兵一路清扫附近的怪物，又发现了不少宝箱，又获得了不少资源，装备也爆出了10几件。而且苏芳看到了一只25级蓝色品质的穿甲兽 BOSS， 这只 BOSS 身边有一个青铜宝箱，周围还有100多只绿色品质的普通穿甲兽。怪物穿甲兽首领 BOSS， 品质蓝色，等级25级，技能钻地铁甲刺。介绍：穿甲兽的首领拥有很强的战斗力，在体型上面自己驯服的穿甲兽与那只 BOSS 相当，不过在战斗力上面，苏芳觉得这只穿甲兽还是不如 BOSS。刚好，若是融合这只 BOSS， 这只穿甲兽应该能够成为紫色品质穿甲兽，到时候毛球应该就能够再次进化。苏芳对着毛球跟自己驯服的穿甲兽说道：上吧，将那只 BOSS 打倒。好。求，有毛球在，那只 BOSS 根本不是他们的对手。至于那100多只小怪，苏芳也不在意，自己这边数百名士兵完全能够应付。
苏芳自己也上前开始对穿甲兽杀了过去，长枪一扫，2只穿甲兽就被他击飞了出去，然后一扎，1只穿甲兽直接被苏芳强大的力量给击穿了身体。苏芳的力量太强了，这些穿甲兽怎么可能是他的对手？怪物的数量在不断减少，苏芳的经验值在不断提升。毛球跟穿甲兽已经来到了那只 BOSS 面前，开始对 BOSS 展开了攻击。双方展开了战斗，刚刚开始 BOSS 就被毛球压制了起来，加上穿甲兽在一边协助，那只 BOSS 很快就陷入了下方，受到了伤害。周围的小怪想要上前帮忙，但苏芳已经杀到了那里，将周围的小怪一击杀，没有人能够打扰毛球他们的战斗，直到那只 BOSS 被彻底压制，被毛球咬中了脖子，眼看就要断气了。毛球让开，毛球乖乖松嘴，然后苏芳上前对准 BOSS 的脑袋就是一拳 ，BOSS 幸福的晕厥了过去。这些家伙太可恶了，竟然欺负他！苏芳开始将 BOSS 与穿甲兽融合，2道光芒再次笼罩起了他们。随着光芒融合成1道之后，穿甲兽再次变化了起来。他变得比之前的 BOSS 还要高大了一些，实力自然也是更强了不少，因为他现在已经是紫色品质了，浑身上下散发着紫色的光晕。苏芳看了看，发现这只穿甲兽竟然也成为了 BOSS。怪物穿甲兽 BOSS， 品质紫色，等级28级，技能钻地铁甲刺。介绍：喜欢钻洞，喜欢挖掘，喜欢躲藏在地下。这是一只被驯服的穿甲兽，而且发生了变异，进化成了紫色品质。不错不错，没想到还有这样的收获。苏芳看了看自己的精神力，又只剩下10几点了，就只能等恢复之后再说。这次融合蓝色品质的穿甲兽 BOSS 已经消耗了他120点的精神力。想要将2只紫色品质的宠物融合，苏芳觉得最少需要将自己的精神力恢复满才能够进行，不然苏芳真担心自己会因为精神力不足而失败。第101章上古白虎。穿甲兽猎杀的怪物经验也会分苏芳一半，这倒是让苏芳有点舍不得将它融化。不过苏芳今后要是想要的话，还能继续融合成1只。为了提升毛球的实力，牺牲这只穿甲兽还是完全值得。天道提示：寂寞的香烟领主，全世界第3个将其中一个建筑升级到40级，奖励5000金币，50点声望，20点自由属性点，幸运抽奖1次。寂寞的香烟也成功将建筑升级到了40级，但速度比天山童姥慢了不少。苏芳同意送去了祝福，让对方很是高兴。苏芳继续猎杀怪物，在穿甲兽、毛球的帮助之下，苏芳的经验值获得更多了，等级很快就再次提升了起来。等级提升到26级，获得10点自由属性点，1点技能点。苏芳没想到自己又升级了，快速将属性点分配好，然后看向了毛球与穿甲兽，于是开始将它们进行融合。看到苏芳终于对毛球下手了，直播室的网友都看向了这里，很想看看融合之后的毛球属性会变成什么样。2股光芒笼罩了穿甲兽与毛球，苏芳的精神力在大量消耗，苏芳选择融合穿甲兽，保留毛球。随着精神力消耗了200多点之后，2股光芒终于融合成了一处，融合成金色品质宠物上古白虎。毛球身上的光芒变化了起来，它现在已经进化成了金色品质，不仅是品质变化，种族也变化，就连外形也变化了起来。它的毛发变得更加雪白了，就像是白雪一样，也更加威武神俊了。翅膀已经变得更大了一些，虎斑也更明显，身体更是大了不少。上古白虎，苏芳听到提示之后十分意外，立马查看起了毛球的属性资料。宠物上古白虎，名字毛球，品质金色，等级28，力量218加41，体质152加15，体力152加10，敏捷186加25，精神55，魔防30加10，物防50加16，幸运30，天赋50，技能蓝色虫爪一击 LV 20，白色铁甲刺 LV 1，不错。毛球的品质变成金色之后，苏芳大概看了一下，各种基础属性都发生了巨大的变化，已经相当不错了。它确实变强了很多，就连等级也一下子提升了不少，比苏芳都还要高2级。毛球刚刚喊他，毛球就朝着苏芳跑了过来，这速度可比之前快了不少，而且现在的毛球已经完全能够当做骑了。毛球撒娇的用脑袋蹭了蹭苏芳，苏芳抚摸着他的脑袋。品质提升之后，毛球的实力变得更强了。苏芳还算满意，看了看时间，又寻找了一群怪物，然后对着毛球说道：看看你变强之后实力提升到了什么地步。好，毛球一听，拍打双翅，卷起一片风暴，飞快的奔跑，速度十分快捷，很快就冲入了那群怪物之中，利爪不断攻击那些怪物。1分钟不到的时间，毛球就猎杀了10几只20多级的怪物。不错，实力确实变强了许多。苏芳很是满意。你能够飞了吗？苏芳问道。毛球点了点头，然后开始飞了起来，然后下一步，砰，他撞树了。所有人虽然能够飞行了，但掌握的不是很好，需要多多练习。毛球摇了摇脑袋，然后不好意思的朝着苏芳的方向咧嘴一笑，似乎也觉得自己丢脸。这可爱的一幕确实把直播室所有人都逗笑了。没事没事，慢慢来，不急的。苏芳说道。苏芳继续带着士兵猎杀怪物，毛球则是在一边学习飞行，虽然时不时就会撞树，但毛球还在努力学习之中。看了看周围的士兵，他们的等级都在22级左右了，有些等级已经达到了24级。今天的收获还算不错，时间已经不早了，苏芳带着士兵开始回去了。不过苏芳回去的时候是坐在毛球的背上回去的，从今以后苏芳再也不需要走路。毛球带着苏芳穿梭在丛林之中，虽然他还是没能学会在空中飞行，但他在地上的速度已经十分迅速。看着苏芳坐在毛球身上，快速穿梭在丛林之中，跨过一个个障碍，翻过一个个坑洞，一棵棵树木不断从他们身边飞过，不知道有多少网友羡慕。他们多想也有一只这样强大并且可爱的宠物啊，可惜只有苏芳才有，就算是天山童姥的宠物也没有苏芳的宠物可爱。苏芳来到了领地外面，因为士兵们收集了不少材料，全部都堆积在一起了，需要苏芳收起来。苏芳将这些资源全部收集起来，然后回到领地之后开始升级县镇营了。金币10500，木材10500，等级加1，当前等级 LV41，
金币15000，木材15000，等级加1，当前等级 LV50。升级完毕之后，苏方开始召唤士兵，将能够召唤的士兵全部都召唤出来。建筑现阵营。品质金色为1，等级 LV50，下级需要金币16000，木材16000，特殊属性士兵全属性挣 20%。介绍消耗100金币，可召唤1名士兵，当前可召唤1500。之后开始卖装备跟金色食物，顺便又开始查看了一下聊天频道有没有人卖好东西，倒是有人卖材料，不过价格比市场上面的高，苏方还不如从交易频道上面购买呢。今天的材料爆出来不少，交易频道上面有不少人都在卖，就连苏方的商店里面也回收了不少，但这些材料还是不够苏方消耗的。许久之后，赵云、岳飞、项羽3人都回来了，他们都告诉了苏方这一路的情况，还带回来了不少装备、资源、图纸等东西。最重要的是，岳飞还发现了一处石材矿产，太好了，又发现了一处矿产，得派人去挖掘。苏方立马召集了几十名士兵，带上镐子，然后朝着岳飞发现的矿产过去。苏方来到这里之后，又在这里建造了一个石栏，一个木屋，让士兵们在这里挖掘材料。苏方今后只需要来这里收集石材就行了。苏方现在有了毛球当坐骑，移动速度很快，趁着天色还没有完全黑下来，又去了一趟土壤材料那，送上了不少食物给士兵，然后将士兵挖掘好的土壤送回了领地。第102章有意更进一步。苏方将土壤材料运送回领地之后，先吃了一顿美味的饭菜。毛球很喜欢吃烤肉，自从品尝过烤肉的滋味之后，基本上是无肉不欢，而且胃口很大。领地的肉类一直都不缺，士兵们有不少人都学会了采集术，每天都能够采集到不少肉类。不过士兵们现在已经不采集低级怪物的肉，只会采集高级的怪物肉，而且还需要看是什么种类的怪物才会采集。苏方与天山童姥又交易了一笔东西，获得了大量的土壤，然后又在其他好友那里获得了不少土壤材料，加上今天商店也回收了1万多的土壤资源，手中已经有不少土壤资源了。苏方来到农田这里，开始对农田进行升级。金币9600，土壤9600，等级加1，当前等级 LV39。金币9600，土壤9600，等级加1，当前等级 LV45。建筑农田。品质蓝色，等级 LV45，下级需要金币13000，土壤13000。介绍能够用来种植农作物的土地。苏方领地现在已经拥有了180块土地，可以种植各种农作物了。将农田升级完毕之后，苏方将融合好的金色品质香蕉种子给了士兵，让他们将这些香蕉种子给种植下去。苏方来到鸡舍跟牛棚，发现这些鸡还真是母鸡，是可以下蛋的，但是想要让它们下蛋还需要1天时间。至于牛棚里面的牛也确实是奶牛，若不是奶牛的话，养起来也没有多大用处，毕竟外面有牛类怪物，想要吃牛肉的话，他们直接可以采集。奶牛就不一样了，它们可以产牛奶，可以给士兵们提供营养。至于效果如何，苏方觉得可以尝试用其他的建筑升级这种建筑。看了看精神力，苏方还有不少，他拿出了一张白色品质的木屋，对鸡舍进行融合。当2种光芒融合一起的时候，苏方发现还真是可以，这让苏方很是高兴。早知道这样，他就根本不需要获得更多的兵营建筑了嘛，我这能力也太强了，简直就跟作弊一样。苏方说道。别说他这么认为了，九州星球的人早就觉得苏方这天赋太强大，本来就是作弊，不同种类的建筑还能进行融合，这让其他领主根本没法玩了。可惜其他领主根本不会知道苏方这种强大的天赋，就算知道又能如何？难道他们还会自杀主动离开领主大陆不成？领主大陆拥有无限可能，他们谁也不想离开，谁都有野心。他们有不少人都想将自己的领地变成一个帝国，变成一个强大的国家，又怎么肯轻易离开领主大陆呢？融合成绿色品质，要是我的精神力有几万就好了。苏方越来越发现自己的精神力实在太少了。发现自己能够将2种不同的建筑融合之后，就打算继续融合高品质的兵营了。领地现在的士兵确实太少了，面对越来越多的怪物，越来越多的威胁，苏方需要更多的士兵才能够应对接下去的危机。一个领地想要发展起来，人口才是硬道理，拥有了大量的人口之后，才能做各种自己想要做的事情。苏方消耗多余的建筑，开始融合更高品质的建筑。精神力消耗完毕之后，苏方再次看向了聊天频道，看看有没有什么好东西没有。天道提示：天山童姥领主，全世界第2个将其中一个建筑升级到50级，奖励1万金币、100点声望、30点自由属性点，幸运抽奖1次。天山童姥再次获得了天道奖励，苏方又恭喜了他一下。但天山童姥更感激的是苏方，要是要感谢你，不管怎么说，要不是你卖给我这个建筑，我也获得了这些奖励。天山童姥说道。作为交换条件，你的土壤材料可是以市场70%的价格卖给我，而且每天不少于1万个单位，长时间来看，其实我也不亏啊。苏方回答道。第一的奖励已经被苏方拿走了，这第2、第3的奖励迟早都是会被其他人拿走的，还不如早点用这个建筑换取对他有用的利益。这是一件十分划算的事情，苏方又怎么会拒绝？不管怎么说，这些天道奖励都是因为你的原因，我决定发一张我的照片给你。JPG 天山童姥说完之后，就给苏方发来了一张照片。苏方也好奇的打开照片，看了看天山童姥的长相。看过之后，苏方有点意外，天山童姥长得确实很漂亮，特别是笑起来的时候，很有一股仙女般的气质。她左边有一个小酒窝，还有一双乌黑冷艳的眼睛，给人一种清冷又不清高的感觉。她看起来很高兴，留着乌黑秀丽的长发，一身皮甲，又有一种英姿飒爽的感觉，很有气质，看上去很像是女将军。苏方回答道。我也很好奇你的长相呢，要不拍个照片给我看？天山童姥忽然说道。他们谁也不知道自己与对方相隔多远，或许几千公里，也许几百万公里，甚至1万公里也是有可能的。
只是照片而已，苏芳自然不会拒绝，他们已经认识10几天了，已经是朋友，所以苏芳回答道好。说完之后，苏芳对着毛球说道：“毛球，过来。”毛球屁颠颠的走到了苏芳旁边，然后苏芳蹲下，一起拍摄了一张照片，发送给了天山童姥。天山童姥马上就点击了，看向了对方。苏芳不是那种一眼看过去就十分帅气的人，是一种十分耐看，而且拥有一种奇特的气质，就像是有着一种让人想要一直关注的感觉。这是你的宠物吗？它叫什么名字？这应该是一只老虎吧？天山童姥问道。它叫毛球，是上古白虎。苏芳回答道。上古白虎，那应该是很强的宠物吧？你的运气真好，竟然能够获得这样的宠物。天山童姥确实很羡慕，运气好而已。苏芳回答道。既然见过面了，正式自我介绍一下，我叫冷清月。天山童姥主动说道。苏芳也回答道，顺便给天山童姥备注上了真名。这是苏芳第一个备注真名的朋友。两人今天聊了许多，而且都跟领主世界无关的事情。以前的他们只有在交易材料的时候才会聊天，今天他们的友谊更进了一步。第103章装备库。苏芳随后看到世界上面有人卖一张蓝色品质的图纸，立马添加的那个人为好友。你与不要打我的脸成为好友，这人得多怕被打。Hello， 我可爱的大财主，你对这张图纸十分感兴趣是吧？不要打我的脸主动开口说道。把图纸信息发给我看看吧。苏芳说道。很高兴能够让你看上这张图纸，不要打我的脸将图纸的信息发给了苏芳查看。苏芳打开这张图纸的信息查看了一下，物品银月枪图纸，品质蓝色，介绍需要消耗银矿100、金矿石、金铁石，并且拥有锻造技能的人在铁匠方进行锻造。这把武器主要的材料是银矿石，除了银矿还需要金矿跟金铁各10个单位。银矿石苏芳有，而且之前就收购了不少，并且还有好几个领主都是他的供应商。金矿苏芳也有，但并不是很多。苏芳觉得有必要在世界上面寻找几个金矿石的供应商了。至于金铁还好说，金铁是铁矿石经过提炼而成的，只不过10单位的金铁最少需要消耗100单位的铁矿石才能够提炼出来。不管怎么说，这把长枪是苏芳跟几名武将需要使用到的武器。至于柳叶枪，枪杆都只是树木做成的，重量实在太轻了一些。这把银月枪材料不太好收集，而且现在能够打造出这把长枪的领主肯定不多，关键会使用这样重武器的人更是没。在这样的情况之下，需要这种图纸的人那就更少了。苏芳还真是不怕别人竞争。苏芳询问了一下，问道：“你想要卖多少？5万金币。”不要打我的脸也说出了一个比较合理的价格，但苏芳绝对不可能以这样的价格与不要打我的脸交易，立马砍价到1万金币。1万金币，这可是蓝色品质的装备图纸啊！你开价1万，现阶段连蓝色品质的图纸都没有多少张吧？不要打我的脸立马说道。苏芳自然也有自己的理由了，等到对方说完之后，也说出了自己的看法，回答道：“这图纸你应该看过了，基本上都是银矿，这武器就是一件重武器。你觉得现在有谁能够拿得动这样一件兵器？”这个事情对方自然清楚，也正因为这张图纸制作出来的装备太重，这才无人问津。不要打我的脸，不然也不会只开价5万金币。若是换成了正常的武器图纸，这张图纸的价格，不要打我的脸，最少也要喊出10万金币的价格才行。这样吧，半价行不行？2万5千金币，好歹也是一张蓝色品质的图纸。不要打我的脸说道。这张图纸留在不要打我的脸身上并没有用，还是尽快出手换成金币比较划算。1万2千金币，苏芳说道。再多加一点。不要打我的脸说道。那就1万2001金币。苏芳回答。不要打我的脸。哦，让你多加一点。你还真多加一点。最后，在双方的商议之下，苏芳以1万5千金币的价格购买下了这张蓝色品质的图纸。苏芳带着图纸来到了铁匠铺，对着张时义说道：“让一个人学了这张图纸，尽快打造出6件武器出来。”苏芳、项羽、赵云、岳飞一人1件，剩下的2件自然留着备用。张时义拿过图纸一看，惊讶道：“蓝色品质的银月枪图纸。”震惊过后，张时义连忙对着苏芳说道：“领主放心，我会尽快打造出这件武器交给您的。现在也只需要6件，以后还需要的话再跟你说。”苏芳交代完毕之后就离开了。苏芳觉得金矿石也是能够用来打造装备的，于是在世界上面说道：“华夏宝店收购金矿石，有的朋友直接丢进去回收，若是良大的朋友可以长期交易，欢迎留言。”发完消息之后，苏芳看向了聊天频道。金矿石，大财主开始收这玩意了吗？他不会想要提炼金币吧？你觉得天道会允许别人提炼金币吗？这种事情想都别想了，应该是某种装备需要金矿石吧？这是在领主大陆，提炼金矿只能用来打造装备使用。今天开宝箱开出了100单位，换点金币花花也挺不错的。大财主加我，领地附近有10万座金矿，我领地有1000万座金矿，你也加我吧。苏芳一边观看世界消息，一边看到商店里面回收了不少金矿石。现在的金矿石并没有人回收，很多人拿在手上也不知道什么时候才能使用。看到苏芳回收之后，纷纷来到了苏芳商店，看到苏芳的价格是20金币1单位，觉得还算合理，所以他们都回收给了苏芳。木材、石材一直都挺紧缺的，市场上面的价格基本上稳定在15金币左右1单位，但银矿石并没有人收购，现在的价格在10金币1单位。苏芳也顺便在商店上面开始回收了不少。金矿石十分稀少，也不好开采，若是价格太低的话，肯定不会有人卖。苏芳定的20金币在合理的范围，所以不少人都卖给了他。短短一会，苏芳就收购到了几万个单位的金矿石。领地的材料储备越来越多了，苏芳不得不建筑一个专门用来存放资源的仓库。金币100，木材50，石材50，成功建造。这个仓库是蓝色品质的，所以苏芳将其升级到20级就足够使用了。苏芳之前建筑的那个仓库只是绿色品质，苏芳干脆也将其融合成蓝色算了。
融合成蓝色品质仓库。苏芳一听十分惊讶，竟然又出现了变异。苏芳先将这个仓库等级也提升到20级，然后看向了这个装备库的资料，建筑装备库品质蓝色，等级 LV20，下级需要金币3300，木材1650，石材1650。介绍：这是用来存放装备的地方，能够有效防止装备生锈腐蚀，里面还有专门用来摆放各种装备的区域。一个专门用来存放装备的地方，这倒是不错。不过这样一来，我岂不是还需要建造一个用来存放食物的仓库？苏芳想了想，随着领地的扩大之后，各种资源迟早都是需要分开存放的。于是他再次开始融合起一个高品质的仓库，融合成绿色品质仓库图纸，融合成蓝色品质仓库。苏芳看到这个图纸之后，再次笑了笑，开始看出这个图纸的信息。第104章，隋唐第一好汉出世。物品：保鲜库图纸。品质蓝色。介绍：需要消耗金币100，木材50，石材50，跟正常的仓库图纸是一样的，只能建造之后才能看到具体的信息。金币100，木材50，石材50，成功建造。建造完毕之后，苏芳马上看向了这个建筑的详细信息。建筑保鲜库，品质蓝色，等级 LV1，下级需要金币200，木材100，石材100。介绍：能够储存食物的仓库，能够有效防止食物腐烂、受潮、发霉、变质，可保证食物储存的时间更长。这个建筑十分不错，这样一来，领地的3个仓库建筑就完全建造好了，而且还有2个建筑发生了改变：一个装备库用来存放装备，一个保鲜库用来存放各种食物，一个仓库用来存放领地的各种材料。而且这3个仓库建筑的品质都是蓝色品质，能够有效的保护这些资源装备的时间。金币200，木材100，石材100，等级+1，当前等级 LV2。金币3000，木材1500，石材1500，等级+1，当前等级 LV20。领地士兵每天采集的肉类还是很多的，苏芳已经让人制作成各种肉干了，现在能够放进保鲜库之中储存了。要是进行长期远征，这些肉干就能够派上用场了。苏芳必须为以后的事情谋划好，有道是有备无患嘛，谁也说不准未来的事情，但食物一定是越多越好的。一个领地最重要的东西还是吃的，有了足够的食物，才能养活更多的人。其次是装备，有足够精良的装备，才能让士兵的实力变得更强，才能保护领地的安全。接下去就是领地的资源，有了足够的资源，才能将领的建设得更好、更安全，才能给领地的人提供一个舒适美好的地方生活，才能让他们有归属感。具备了这3个条件之后，就是领地的管理了。一个赏罚分明的领地，才能获得领地的民心。领主，金色的香蕉已经成熟了。士兵们连忙过来说道。好，苏芳马上过去农田，看向了金色的香蕉。名称：香蕉，品质：金色。介绍：食用之后，在接下去4个小时之内，敏捷额外增加50%，这是增加敏捷的食物。苏芳十分满意，这个食物在关键的时候还是十分重要。但苏芳现在并没有融合种子，而是想要先将农田的品质给提升起来。现在的农田是蓝色品质，苏芳手中已经融合了一个蓝色的建筑，于是他马上开始对农田开始融合，手中的建筑化成了一道光，朝着农田建筑飞了过去，然后融合了进去，融合成紫色品质农田，就发生变异了。苏芳立马看向了地上的黑土地，之前农田土地的颜色是红色的，但现在整个土地的颜色变成了黑色，而且整个建筑的面积在原有的基础上面再次扩大了1倍。之前只有180块土地的，但现在足足拥有了360块土地，足足增加了1倍。这能够让苏芳种植更多的食物，也能够拥有更多的收获，并且能够依靠这些金色的食物获得更多的利益。农田面积增加之后，苏芳也得多派遣士兵来这里耕种，但这一切都是值得。建筑黑土地，品质紫色，等级 LV45，下级需要金币13000，土壤13000。特殊属性：加快农作物成熟时间，增加农作物产量。介绍：十分肥沃的黑土地，良好的耕种能够更有效的增加产量。紫色品质的黑土地已经出现了特殊的属性，而且这个属性十分不错。苏芳拿出了一些技能书出来，这些技能书都是有关于种地的技能，并且这些技能都是白色品质。苏芳将这些技能书交给了那些士兵使用，然后他开始给其中一本种的技能进行融合，融合绿色品质技能。因为精神力不多了，即使吃了金色品质的苹果，也一直都不够用。苏芳来到了灵魂殿堂，距离上次召唤已经过去了12个小时了。苏芳再次走进充满灵魂之光的灵魂殿堂，来到了祭坛之上。他思考了许久，然后想到了一个人物，开始进行召唤。随着苏芳将手放在祭坛之上之后，脑中已经出现了一位霸气冲天的强者，一人敢挑战天下群雄。那个时代没有几个人能够挡住他一招。恭喜召唤出金色品质殿堂英雄李元霸，隋唐第一好汉被苏芳召唤来了。到底是西楚霸王更勇猛，还是李元霸更加力大无穷呢？祭坛之中走出了一个容貌很俊美的男子，但从整体来看，李元霸看上去骨瘦如柴，不过他的胴体相当伟岸，臂长腰粗，有着一种令人暗有畏惧之心的感觉。李元霸的力气大得惊人，就算跟项羽相比，估计也差不了多少。苏芳还是很好奇2大绝世人物到底谁更强一筹。李元霸见过领主，李元霸走出来之后就朝着苏芳拱了拱手，然后说道：领主，有吃的吗？我饿了。有，你放心，在这里肯定管饱。苏芳看着李元霸，这个李元霸看上去憨憨的，他不适合带兵打仗，但身为一员猛将，当他的保镖却是十分适合。苏芳带着李元霸离开了这里，然后吩咐人多做一点东西给李元霸吃。之后，苏芳好奇地看向了李元霸的属性：姓名李元霸，天赋神力，品质金色，忠诚度100。灵魂殿堂召唤出现的英雄都是满值，等级0，经验0100。力量45，体质44，体力44，敏捷21，精神4，魔防10，物防35。
幸运5，天赋48，战斗技能无，生活技能无。李元霸的基础总属性竟然只比项羽少2点，不过这精神属性是在开玩笑吗？竟然只有3点精神。而且李元霸竟然也是拥有一个神力属性，跟项羽的天神神力应该是差不多的天赋，但两人之间的实力应该都是半斤8两左。第105章苹果种子。李元霸的力量惊人，而且使用的武器也是一种十分精奇的锤子，但现在哪里有那种武器啊？不过苏芳倒是想起了之前击杀一只豹获得的狼牙棒，那玩意虽然比肋骨瓮金锤要差不少，但现在也只有这玩意适合李元霸使用。饭菜很快就做好了，士兵们端上来一盘又一盘的饭菜，其中以肉参居多。李元霸也不客气，看到这些饭菜之后马上就开吃了。苏芳还是小看了李元霸的胃口，看着李元霸将满满一桌的食物全部给吃得干干净净的，苏芳陷入了沉默。毛球也陷入了沉默，他之前一直以为自己已经吃得足够多了，但今天才发现还有一个人比他吃的还要多。直播室的人也震惊了，他们从未见过这么能吃的人。李元霸看起来肚子也不大，但他的胃为什么能够装得下这么多东西？这是一个值得思考的问题。要不要再来一桌？苏芳问道。不用了，领主，已经足够了，现在已经有8分饱了。李元霸笑了笑。苏芳带着李元霸来到了装备库，将里面的那件狼牙棒给拿了出来，说道：暂时只有这件武器，你先凑合着用吧，将来有了更好的武器，我再给你换。好咧！李元霸拿起狼牙棒，随手挥舞了一下，然后说道：太轻了。像这样的武器，在李元霸这样天生神力的人手中，就跟拿着一件玩具一样。苏芳随后给李元霸配备上了一整套的装备，都是绿色品质的。谢领主。李元霸开心的笑了笑。苏芳之后将李元霸介绍给了岳飞、项羽、赵云3人，看到李元霸手持狼牙棒就跟玩一样，几人同样感受到了李元霸的不简单，觉得此人十分不凡。他们彼此聊天一会，然后苏芳在四合院找了一个房间给李元霸居住。随着武将越来越多之后，苏芳发现四合院也该提升一下等级了。瓦片作坊已经生产了不少瓦片，已经足够苏芳升级使用。金币200，木材200，石材200，瓦片200，等级+1，当前等级 LV2。金币1100，木材1100，石材1100，瓦片1100，等级+1，当前等级 LV10。建筑四合院，品质紫色，等级 LV10，下级需要金币1200，木材1200，石材1200，瓦片1200。特殊属性大大缓解疲劳，加强体力，精神恢复速度，还能加快伤口愈合速度。介绍：这是十分舒适的四合院，不仅冬暖夏凉，还十分精美，自动防潮，防鼠蚁蚊虫。四合院等级提升之后，整个建筑宽了不少，各种建筑也更加精美了起来，房间也多了好些，里面甚至还有庭院，那里足够宽敞，足够武将们平时习武使用。苏芳又在世界上面看了看信息，联系了几个人，从他们手中收购了一些东西，之后又看了看自己的商店，查看了一下留言，发现有一个人留言了好几次，他竟然有卖金矿。苏芳立马添加了对方为好友，过了一会之后，对方同意了他的好友请求，你与小金麦蜡笔成为好友，终于联系我了，我还以为你暂时不看信息了。小金麦蜡笔发来了消息，之前一直忙，你有金矿，数量多吗？苏芳询问道。这金矿比木材之类的难以开采，我现在一天最多只能开采出来1000个单位，之前并不知道有人要，所以这些天一共只开采了3000个单位。小金麦蜡笔回答道，你今后的金矿我全收了，价格就按照20金币，若是市场的价格上浮，我也会根据市场的价格给你。苏芳说道，我需要兑换你手中的金色食物。小金麦蜡笔说道，只能兑换一部分，不能兑换全部。苏芳也说道，可以，只要你每天都能够兑换给我一部分就行。小金麦蜡笔之所以联系苏芳，也是因为金色食物的原因。两人商议好了交易的东西之后，就开始交易了起来。苏芳也成功找到了第一个金矿供应商，虽然这个人并不是龙腾国的人，但苏芳不在意这些事情。他好友列表之中的外国好友也有不少，有些消失了，应该是被淘汰出领主大陆。今天被淘汰的领主有不少，具体数量没有人知道，但绝对不少于1亿领主。全世界这么多人，1亿数量的领主并没有太大的影响。大家都知道明天的挑战会更大，所以苏芳继续收购了不少木材，将剩下的金色食物又兑换了一大堆的木材。看了看自己的精神力，苏芳开始将那本绿色品质的耕种技能继续融合成蓝色品质耕种技能，融合成紫色品质耕种技能，融合成金色品质耕种技能。苏芳看了看这个金色品质的耕种技能有什么具体的效果。技能耕种品质金色，介绍可加快农作物生长，并且有效地增加农作物的产量，甚至有极低的概率培育出特殊的作物。苏芳还是有点好奇，这个特殊的作物是什么？这可是金色品质的技能。苏芳最后还是选择了一名基础属性比较高的蓝色品质士兵学习，让他开始种植这些作物。金色品质的种子本身就只需要2个小时就能够成熟了，不过有了种田方面的技能之后，能够加快种子的生长速度，加上黑土地又有加快种子的生长速度，在这么多的条件之下，一颗金色种子从种下的那一刻到成熟的时间，竟然连1个小时的时间都不用。这就导致苏芳需要融合大量的金色种子，才能够满足这片黑土地的种植了。苏芳现在根本不需要对黑土地进行升级，就已经足够种植很多农作物了。现在缺少的是种子，大量的种子。苏芳再次融合了2颗金色品质的苹果种子，然后苏芳再次将这2颗金色的苹果种子给2次融合起来，融合成功金色品质，名称苹果种子，品质金色。介绍成熟时间1小时，良好的耕种能够加快成熟时间。苏芳继续融合了1颗2次融合过的金色苹果种子，然后对这个苹果种子进行第3次融合，看看有没有效果。融合成功金色品质，名称林苹果种子，品质金色。
介绍：成熟时间1小时，这是变异过后的种子，拥有十分奇特的效果。第106章灵莓果。3次融合之后，这个苹果种子终于发生变异了，变成了灵苹果种子。但成熟时间并没有发生变化，这应该是所有食物最低的成熟时间了吧？这颗种子散发着耀眼的金光，甚至还有一股奇特的波动，这就是经过3次融合之后的种子。苏芳立马将这个灵苹果种子交给了那个拥有金色耕种技能的士兵，他叫张谦。苏芳任命他为种田队的队长，今后种田的事情就全部交给他处理。苏芳还是很期待这颗种子能够带给他怎么样的惊喜，但一切都还需要等待1个小时左右的时间才行。苏芳在交易频道寻找有没有特别的东西，一边等待灵苹果种子的成熟，还真是被苏芳发现了一张很特别的图纸，一张绿色品质的锤子图纸，对方才卖1200金币，苏芳自然将其买下了。苏芳准备将这张图纸继续融合升级，但苏芳现在的精神力已经消耗一空了，只能继续采购其他东西再说。整个领主大陆还剩下100多亿人，卖的东西也十分多。苏芳主要查看有没有比较特别的图纸，幸好交易频道这里有筛选的东西，还算比较人性化。苏芳寻找了许久都没有发现有特别的图纸，尤其是建筑图纸，现在已经出现的很少了，一些稀有的建筑图纸都会被他们收藏起来，拿出来卖的都是一些常见的图纸，每一张的价格都十分贵，苏芳肯定不会购买。领主，那个灵苹果已经成熟了。许久之后，张谦连忙跑过来对着说道。苏芳看了看时间，差不多只有半个小时而已。没想到拥有金色耕种技能的张谦竟然能够减少这些种子一半的成熟时间，一起去看看。苏芳也很想看看那个灵苹果到底有什么特殊的作用。苏芳来到了黑土地旁边，看到了一株与众不同的苹果树，树上长满了各种晶莹欲滴的苹果，每一颗都散发着金光闪闪的颜色，并且数量十分多，比正常的金色苹果树产量还要多出2倍左右。苏芳看向了这些苹果的属性，名称：灵苹果，品质：金色。介绍：食用之后，在接下去4个小时之内，精神力恢复正500%。我去，精神力恢复竟然达到了5倍！苏芳确实很震惊，没想到这个灵苹果的属性这么强大。苏芳摘下了一个，开始品尝了起来。咯嘣，灵苹果香甜可口，吃下去之后，立马化为一道一股暖流一样朝着脑中袭来。苏芳马上就发现自己的精神力在快速恢复，不错，这灵苹果的效果十分不错，也不知道4次融合之后会变成什么样。苏芳准备下次尝试，现在还有太多东西等着它融合。嗷嗷，毛球在旁边看的口水都流出来了，摇着尾巴，可怜巴巴的看着苏芳。苏芳摘下了一个苹果，拿给了毛球吃。你个贪吃鬼！苏芳抚摸着毛球柔顺了的毛发，毛球一口将其吃掉，然后又看向了整棵树。这玩意不能吃这么多，我有大用。苏芳回答道。毛球也很乖巧的点了点头，他很听话，即使馋得很也不会去偷吃。领主，这里有一颗不一样的苹果。张谦立马指向了其中一处，那颗灵苹果的颜色显然与周围的灵苹果有点不一样。苏芳走过去之后，发现这颗灵苹果的颜色要比周围的亮不少，就连长相也长得不一样。苏芳一跃而起，将那颗灵苹果给摘下来，查看了属性，名称：金灵果，品质：金色。介绍：这是通过灵苹果变异而成的，服下之后精神力永久加1。苏芳看到这个金灵果的属性之后十分震惊，这竟然是能够永久增加精神力的苹果，快将所有苹果摘下来，看看还有没有这样的果子。苏芳连忙催促道。张谦立马仔细寻找了起来，但两人左看右看之下都没有发现第2颗这样的金灵果，可能一棵树只有1颗吧。苏芳也不能要求太多了，有一颗这样的精灵果出现已经十分不错了，她不能要求太多。苏芳将其吃掉，精神力加1。既然苹果都能够变异出精灵果，那么其他的果实也一定能够变异出来，但想要将所有的种子进行3次融合，这需要消耗太多的精神力了，根本不可能长期这样融合。想要融合成一颗3星品质的苹果种子，不仅需要大量的种子，还需要几百点的精神力。融合之后的果实不仅产量很多，而且属性也很强。苏芳倒是经过这样融合之后的果实，对它的收益会更大，而且这样就能够减少很多士兵在这里种植农作物了。苏芳还需要实验一下才行，看了看自己的精神力，5倍的精神力恢复速度确实很快。如果是这样的话，对于种子消耗就更大，苏芳必须收购更多的种子才行。但苏芳还是需要用1星品质的金色玉米满足市场，毕竟好东西不能出现在外面，得自己留着使用才行。苏芳一方面收购种子，一边等待自己的精神力恢复，等到恢复的差不多的时候，这才开始融合金色品质的草莓，融合成金色品质，融合成金色品质，融合成金色品质。一颗金色草莓种子需要16根白色品质的草莓种子才能够融合成功，一颗2星的草莓种子就需要32颗白色草莓种子，一颗3星草莓种子也就需要64颗白色品质的草莓种子。一包种子只有100颗，2包种子能够融合成3颗3星种子，并且还需要消耗几百点的精神力才行。苏芳现在有4包草莓种子，开始融合成4星草莓种子，看看效果是如何。融合成金色品质，将草莓融合成4星之后，就连名字都变了。苏芳很震惊，这个灵莓果种子能够带给她怎么样的惊喜？名称：灵莓果种子，品质：金色。介绍：成熟时间1小时，这是由草莓变异过后的种子，能够种出令你意想不到的果子。苏芳又将其交给了张谦，说道：马上种植一下，看看这个种子能够有什么用的效果。是，领主。张谦立马就去种植了。第107章炼气诀。苏芳让其他人将灵苹果给全部摘下。摘下之后，
他们将所有的灵苹果交到了苏方手中。苏方看了看数量，一共收获了3006颗灵苹果，差不多是金色苹果的3倍。苏方的猜测是正确的，融合高品质的种子确实比较划算，但这样强大的东西也只能留给自己人使用，卖给外人的东西只能给他们最低级的金色食物。苏方一边融合种子，一边等待4星品质的灵莓果成熟。又是半个小时左右，张骞过来告诉苏方灵莓果成熟了。苏方马上过去开始看了一下，整整一株灵莓果都散发着诱人的芬芳，金色的光辉闪烁着整株果树。它是由草莓果实变异而来的，但此时的灵莓果长相可完全不同于草莓，它的果实颜色比草莓还要红艳，看上去就像是血色的一般。不过让苏方有点意外的是，整株灵莓果的果实并不是很多，竟然只有4颗，与他想象之中的数量有着很大的差距。苏方连忙看向了灵莓果的属性，名称灵莓果，品质金色，介绍这是由草莓变异形成的特殊灵果，服用之后体质永久+1，又是能够永久增加体质的果子。苏方十分惊讶，随后就高兴起来了。这样一来的话，他完全能够融合更多这样永久增加属性的灵果了。但苏方随后又摇了摇头，他需要融合的东西太多了，不可能将所有的精神力全部用来融合这些种子。最关键的一点是，他哪来这么多种子？灵莓果的种子只能依靠融合才能够获得，根本不能通过寻常的手段获得，这就让苏方需要购买更多的种子才能不断融合。不过金色品质的草莓还是能够挑出草莓种子的，苏方想要继续融合灵莓果，就必须在草莓还没有变异之前采集种子。虽然有点麻烦，但这一切都是值得的。苏方现在只能先种植金色品质的草莓，收获更多的种子之后，才能进行融合灵莓果种子。想要短时间提升自己属性点的事情是不可能，但长远来说，苏方能够不升级就增加自己的属性点，是其他人根本无法相比。苏方吃完4颗灵莓果之后，体质增加了4点。苏方现在最想种植的还是苹果，而且灵苹果吃完之后，里面还是有籽的，这些籽就是灵苹果的种子。苏方对灵苹果进行采集之后，只能获得1颗种子，3000颗灵苹果，那就是3000颗灵苹果种子了，数量根本不会太少。但融合1颗灵苹果种子需要消耗30点精神。苏方融合了几次，这些灵苹果种子都没有发生变异，看来想要让它们变异也是要看运气。之后，苏方将2颗灵苹果种子进行融合，获得了1颗4星的灵苹果种子，名称灵苹果种子，品质金色。介绍成熟时间1小时，这是变异过后的种子拥有十分奇特的效果，只是品质多了1星，效果还是需要等到种植之后才能知道。之后苏方一直都在融合这些种族，又融合了好几颗5星品质的灵苹果种子，依旧未能获得精灵果种子。苏方也不在意，让士兵将这些灵苹果种子拿去种植再说，就算1颗灵苹果种子只能出现1颗精灵果，对苏方来说也是好事。又到了凌晨，苏方又开始修炼了，这是每天必须要做的事情，绝对不能耽误。早上6点多的时候，苏方又从修炼之中醒来了，看了看自己的战绩值，已经有1350点了。今天则是100倍爆率第6天了。苏方继续融合灵苹果种子，将精神力消耗之后，再次吃下了1颗灵苹果，5倍的精神力恢复速度确实很强。苏方率先来到了黑土地这里，士兵告诉苏方，昨晚种植的灵苹果种子已经全部摘下了，都放在保鲜库之中了。苏方又到了保鲜库之中查看了一下。苏方发现4星的灵苹果种子种植出来的果实数量也减少了很多，因为总的果实数量还不到1000个。苏方昨晚可是融合了10颗4星的灵苹果种子，也就是每一颗只有100来颗果实，不过这效果却十分不错。名称灵苹果，品质金色。介绍食用之后，在接下去4个小时之内，精神力恢复正800%。5星的灵苹果精神力恢复已经达到了1000%，但5星的灵苹果数量又比4星的要少一半，只有100多颗。5星的灵苹果种子，苏方昨晚融合了2颗，1颗只有50来颗果实。苏方这次打算融合2颗5星的灵苹果种子，看看有没有变化。但他现在的精神力不多了，需要时间恢复。苏方先来到了黑色商店，看看今天有没有什么好东西。看向了上面的东西，这是一本技能书，而且还是一本绿色品质的修炼功法炼气诀。功法技能炼气诀，品质绿色。介绍可修炼出战气的功法，转职成近战职业之人方可学习。售价5万金币，这5万金币是必须要花的。苏方买下之后，找到了项羽，对他说道：“项羽，这是一本功法，你拿去学习吧。”项羽接过之后，看了看手中的功法，然后说道：“领主，这功法不太适合我觉得还是交给岳飞先学吧。他作为3军统帅，比我更需要这个。”哦，不适合。苏方没想到项羽会拒绝，但项羽都这么说了，那肯定是有他的道理。那行吧，那我下次要是遇到特别的功法，我再给你。苏方说道。谢领主。项羽拱手感谢。苏方找到了岳飞，将这本功法交给了岳飞。岳飞接过之后，连忙对着苏方说道：“多谢领主赏赐，领地的士兵还需要你多加训练，等下还有一场硬仗，士兵们的战斗力都需要靠你训练才行。”苏方说道：“这都是属下应该做的，岳飞必定会竭尽所能，提升领地士兵的实力，保护领地不受到怪物的入侵。”岳飞掷地有声的说道：“好好努力，我还有事情。”苏方满意的离开了，又开始上架领地多余的金色食物与装备了。第108章，黑心的苏方明着抢资源，装备十分好卖，上架没多久就已经卖光了。因为整个领主大陆的领主都知道，接下去有一场硬仗要打，要是抵挡不住怪物的袭击，就得被淘汰出领主大陆。谁也不想离开领主大陆，都在努力让自己的士兵变强，所以整个领主大陆的领主对于装备的需求是十分巨大。就连苏方的好友也早就在早上的时候已经提前联系了他，想要从他手中购买一批装备，多的购买了几百件，少的也需要几十件。苏方让他们用自己的资源来换，这让苏方又换取了不少资源。
而且他们每个人都需要大量的金色地瓜，苏芳也早有准备，这种能够增加1倍力量的食物，他早就准备了不少。资源不多的好友只能用金币跟苏芳购买，苏芳自然不会拒绝，都是老朋友了，苏芳也不想他们被淘汰出领主大陆，他们合作了很久，彼此都很熟悉了，苏芳能够帮助的还是会帮助他们，毕竟这些人都是他的材料供应商，从他们手中能够兑换到不少资源，苏芳自然不想失去这些可爱的供应商了。苏芳这次将金色品质的玉米全部兑换成木材之后，又将领地的地瓜分给了士兵，发现还剩下不少，于是苏芳将主意打到了其他人身上。苏芳将整个烤好的地瓜分成了数段，这样只会影响增加力量的时间，对力量翻倍的属性并不会有影响。一节地瓜能够让力量翻倍的时间维持1小时，这对于其他领主来说绝对是很诱人的。苏芳在世界上面喊道：出售金色品质地瓜，属性是1小时之内力量挣100%，数量有限，先到先得。全世界的领主听到这个消息之后，第一时间就打开了交易频道，看向了苏芳上架的金色品质地瓜，查看了地瓜的属性。果然，这地瓜的属性跟苏芳所说的那样，1小时力量增加1倍，售价是100根木材兑换1节地瓜，一根木材的价格是15金币，换算成金币就是1500金币，这种价格实在太费心了。要知道，一件属性差一点的绿色装备也差不多是这个价格，苏芳竟然卖这么贵，我操，这个混蛋太黑心了，竟然卖这么贵！尼玛，这他妈是抢资源吧？真是有种发领主劫难财的感觉。黑心的家伙，混蛋，你怎么不去抢天道的资源？这他妈明显就是被切掉1节的地瓜，一根地瓜分好几段来卖，没见过这么不要脸的混蛋。这家伙就是趁火打劫，大家千万不要买。苏芳被无数人大骂一通，一整根地瓜竟然分4节卖，加起来就是400根木材，总价值达到了6000金币一根，这简直就是抢钱啊！关键苏芳还不要金币，就是需要他们手中的木材资源才能交易，你不买没关系，反正全世界还有100多亿领主，总会有领主买的。这种地瓜的效果实在太强了，不想被淘汰出领主大陆的领主就肯定会购买苏芳手中的地瓜。虽然无数人大骂苏芳黑心，并且还有很多人都说不要购买苏芳手中的地瓜，但苏芳上架的地瓜在几分钟之内就被买光了，甚至还有无数人在苏芳的商店里面留言询问还有没有，他们可以加价。这种情况立马让那些不要买苏芳地瓜的人彻底打脸，他们没想到这种地瓜卖得这么火爆，挡都挡不住。苏芳笑了起来，现在的苏芳已经不管其他的了，专心融合地瓜，现在全力种植地瓜，这个时候不抢资源还要等到什么时候？苏芳又上架了不少金色的食物，金色白菜、金色青菜、金色草莓，这些东西虽然不是他们最需要的，但属性也相当不错，上架没多久也别卖光光了，但这些食物的价格可卖不到金色地瓜的价格。苏芳获得了大量的木材，再次开始升级自己的县阵营了。金币16000，木材16000，等级加1，当前等级 LV51，金币35000，木材35000，等级加1，当前等级 LV65。升级完毕之后，苏芳就开始召唤士兵了。金币100，召唤出紫色品质士兵1名。建筑县阵营，品质金色为1，等级 LV65，下级需要金币27000，木材27000。特殊属性士兵全属性挣20%。介绍：消耗100金币可召唤1名士兵，当前可召唤3500。领地又增加了不少的士兵，苏芳让岳飞来分配他们接下去的战斗。岳飞先是让士兵送来了一批装备，然后将这些新召唤的士兵分成4个队，将其混合进等级高的队伍之中。领地现在已经有4000多名士兵了，领地每个方向都能够派遣1000多人进行防守。苏芳来到了铁匠铺，张十一对着苏芳说道：领主，银月枪才锻造好2件，第3件还在锻造之中。没事，我知道你们已经尽力了，给我看看。苏芳知道张十一很努力了，在这么短的时间之内就能够锻造好2件，已经相当不容易了。这银月枪可不是弓箭，需要比蓝色的弓箭消耗更多的时间才能锻造出来。苏芳手握2件银月枪，发现这重量还行，毕竟是纯金属打造而成的，重量自然比木质的长枪要重太多了，相信他们几人一定很满意。装备银月枪，品质蓝色，耐久100%。装备要求力量大于40，属性力量加40，体力加5，致命一击加5。苏芳十分满意，看向了另外一把银月枪的属性。装备银月枪，品质蓝色，耐久100%。装备要求力量大于40，属性力量加40，破甲加5。2件银月枪都有其特点。苏芳收起来之后，找到了岳飞等人，说道：这银月枪只锻造好2件，你们谁先用？岳飞主动说道：领主，既然我是3军统帅，那就由我来分配吧。行，那就由你分配。苏芳点头道。岳飞接过银月枪，然后对着赵云说道：赵云、项羽，你们分别拿一把。2人原本想要推辞的，但岳飞身为3军统帅，在这个时候将2件装备交给他们，就是不让他们推辞。2人上前说道：是，多谢将军。赵云跟项羽分别拿着一把银月枪。苏芳看了看时间，离开了这里，来到了灵魂殿堂，他又可以进行召唤。这次苏芳想要召唤的人物同样是一位顶级武将，而且实力也绝对是华夏历史上顶级的人物。第109章，李存孝出世。将手放在祭坛之上，苏芳的脑海之中出现了一位盖世武将，他勇猛无双，在战场上大杀4方，但最后的下场却极为凄惨。是否消耗1万灵魂值召唤一名殿堂英雄？是。整个殿堂之中的灵魂再次化成一道银河之桥，朝着祭坛之中汇聚，一道人影也缓缓出现在了。恭喜召唤出金色品质殿堂英雄李存孝，这个人就是唐末第1武将李存孝。大唐2名神将如今都被苏芳给召唤了出来。
唐初李元霸可撼天，唐末李存孝可撼地，两位武将齐聚一堂，天地皆可撼。李存孝拜见领主，李存孝十分高大，甚至比2米的项羽都要高一些，而且李存孝十分威猛。李存孝曾经率领18骑就攻取了长安，18人啊！这份战绩在整个华夏历史上面都是十分惊人的战绩。而且李存孝勇猛到什么程度？一个人就可砸破城门而入，天下间能够完成这样事情的人，也就只有李存孝了。苏方看了看李存孝的属性，姓名李存孝，天赋神武，品质金色，忠诚度100，灵魂殿堂召唤出现的英雄都是满值，等级0，经验0 100，力量44，体质40，体力40，敏捷25，精神8，魔防5，物防50，幸运6，天赋48，战斗技能无，生活技能无。李存孝的基础总属性只比李元霸低一点而已，但这个物理防御竟然达到了50点，这防御力就实在有点恐怖了，不愧是将横练功夫练到了极致的男人。李存孝当时被李克用对其用五马分尸之刑，但五马用尽力量向外拉扯时，李存孝的手腕脚腕竟然因为先天反应自然而然生出力道，将五马又活活地拉了回来，接连数10次都是如此。最后李存孝被挑断手筋脚筋，让手脚无法发力，打碎膝盖肘骨，让四肢无法相连，这才被车裂而死。这样一位勇武无比又忠心耿耿的武将，最后落到这样的下场，当真是令人惋惜不已。苏方要让所有被召唤而来的武将都能够在这个时代发光发热，让他们不再被埋没，让他们爆发出比前世更加耀眼的光辉。苏方获得这样的猛将之后十分欣慰，说道：不久之后有一场大战要打，可否有信心击退敌军？李存孝必定誓死杀敌。李存孝回答道：好。苏方带着李存孝离开了灵魂殿堂，并且给李存孝配备上了一套绿色品质的套装，找到了岳飞，将李存孝交给了岳飞。这是新召唤的武将，之后就跟在你身边吧，他的实力不在其他人之下。苏方说道：是。岳飞点了点头。苏方看到了10强之内已经放置了一辆投石车了，苏方连忙立马查看了这个投石车的属性。物品：投石车，品质白色。介绍：简易的投石车能够对目标进行攻击。岳飞对着苏方说道：领主，我们今天有投石车，能够更有效的对敌人造成伤害，我之前已经测试过了，最远能够投掷100米。我们现在有多少架投石车？苏方没有去看，所以并不清楚。一共有4架。岳飞回答道：4架，这样刚好能在领地的4个方向各放置一架投石车。九州星球的网友看到这些投石车之后也十分好奇，这些投石车能够发挥出什么样的威力。这玩意看起来好粗糙，再粗糙也是投石车，是战争机器，能够带给敌人很大伤害力的装备，其他人想要拥有都没用，即使他们知道投石车的原理又如何，他们根本就制造不出来。苏方明白之后，找到了学习投石车图纸的金色士兵，这个士兵叫做张远。张远，现在一天能够制作4架投石车吗？苏方询问道。是的，领主，我已经尽力了，一天只能做出4架。张远回答道。苏方看向了张远的资料，然后用其他的图纸将张远学习的白色品质投石车图纸给升级到绿色品质，然后说道：今天造绿色品质的投石车，看看威力如何。是，领主。张远的投石车图纸升级之后，立马开始做事了。之后，苏方来到了东门，看到外面的士兵还在继续布置陷阱，苏方继续融合地瓜，他这2天得多从其他人手中兑换到足够多的木材才行。时间到了8点整，士兵对着苏方说道：领主，怪物已经来了。好。苏方停下手中的事情，看向了领地外面的怪物。今天的怪物数量又比昨天多了不少，至于具体的数量，苏方可算不出来。今天制作的陷阱又比昨天要多了很多。李元霸看着外面的怪物，对着苏方说道：领主，要不我冲出去将这些怪物全部消灭了吧？不着急，待会有你杀的，等到怪物靠近之后再说。苏方连忙说道。虽然怪物的数量又增加了，但苏方领地的士兵也增加了不少，每个人的装备又增加了很多，加上领地的弓箭手也增加了很多，士兵们的剑士也携带的更多，加上还有李元霸这样的猛将，对付这些怪物，苏方有着很大的自信。最重要的是，苏方很想知道投石车的威力，这玩意就是太少了，若是有个10架8架的就好了，但张远一天最多只能造出来4架投石车。随着怪物靠近之后，最前面的怪物已经掉进了陷阱之中，怪物再次开始用他们的数量填充这些坑洞，每前进一步都需要付出巨大的代价。这次制作的陷阱已经有了很大的进步，留下了一条通道，能够让弓箭手前进几百米对怪物进行攻击，所以几百名弓箭手先朝着陷阱中间留下的通道走过去，然后在前面对准怪物发起了射击，一波箭雨落下，将无数怪物击中，他们再次弯弓搭箭，继续朝着怪物发起了进攻。等到他们发射了10几波之后，怪物已经靠近了不少，弓箭手们往后移动了一大段距离，然后再次对准怪物射击，依靠这样的方式能够对怪物进行有限的远程打击。等到怪物真正靠近领地的时候，已经不知道被射杀多少。苏方看到怪物靠近之后，对着旁边的士兵说道：让我见识一下投石车的厉害不？是。随着投石车开始使用之后，一块石头从投石车上面抛飞了出去。第110章怪物攻领地第6天，投石车从空中飞过，朝着外面的怪物飞了出去。噗！一只怪物被石头砸下，整个脑袋都被石头给砸扁了。苏方看到投石车的威力之后还算满意，但投石车的数量还是太少了，要是能够将整个围墙给堆满，这些怪物一定会死伤更多。怪物靠近之后，前排的士兵已经放置好了盾牌，准备冲上前抵挡怪物。苏方也准备了，李元霸更是手握狼牙棒，早就等不及的样子。他可是一个急性子，要不是听话，早就冲上前了。至于毛球，就等着苏方一声令下，也准备朝着敌人发起进攻了。100米、80米、50米、20米，苏方说道：杀！随着苏方一声令下，前排的士兵朝着怪物冲了过去。
咻！毛球跑得最快，它可是4条腿的，而且又是上古白虎，无论是速度还是实力都远超人类。它扑向一只怪物，利爪将怪物的脑袋抓碎，然后一口咬向了另外一只怪物，又击杀了一只怪物。它的速度很快，力量也十分强大，一爪子就拍飞了一只怪物，冲进这些怪物之中，根本没有一只怪物能够抵挡它的进攻。杀！之后就是李元霸了，他表现得更是勇猛无比，手握一根硕大无比的狼牙棒，快速冲向怪物，随后挥舞手中的狼牙棒，狠狠地朝着怪物攻击过去。噗！李元霸的力量太强了，简单霸道，这些怪物根本难以挡住他的一击。他双手挥舞手中的狼牙棒，不断朝着这些怪物进行攻击，一只只怪物被他砸得血肉模糊，一只只怪物的脑袋都被李元霸给砸破。李元霸可没有任何花招，也不需要使用任何花招，就是简简单单的挥舞，这些怪物就被秒杀了。这根狼牙棒在李元霸手中就跟一根木棍一样简单，实在太强大。李元霸已经杀进了怪物之中，所过之处只留下一片怪物的尸体。李元霸的等级提升的太快了，眨眼之间就提升到了5级，这些怪物根本难以抵挡李元霸前进的步伐，只能成为他升级的经验。苏芳也开始朝着怪物发起了进攻，他还是手握柳叶枪，施展身法之后，如同一只蛟龙一般，很快就来到了怪物面前。苏芳举起长枪，强大的力量，刚猛霸道，一枪就洞穿了一只怪物的脑袋。下一刻，苏芳已经收起长枪，朝着另外一只怪物发起了攻击。苏芳的速度快，攻击快，力量强，他横扫八方，枪出如龙，一招招枪影穿梭在怪物之中，将前面的怪物一一击杀。李元霸、毛球、苏芳化为3道威力巨大的剑士，冲进怪物群中，撕开怪物的口子，将无数怪物都给灭杀。怪物不断倒下，苏芳的经验值在不断提升，一只只怪物爆出了大量的金币，有时候还会有装备、图纸、技能书之类的东西出现。不仅是苏芳等人厉害，苏芳麾下的士兵也十分强大，他们冲向怪物，将前面的怪物一一击杀，他们每个人的实力都十分强大，跟在苏芳等人身后，将冲过来的怪物一一消灭。前面的士兵挡住怪物，不让这些怪物冲破他们的防御圈，后面的士兵使用长枪对着怪物进行击杀，他们牢牢将怪物挡在了外面，不让怪物进入他们的领地。长枪士兵后面是一群投掷竹子的士兵，他们每个人后面都摆放一堆的竹子，他们分成2队人，一队人手握竹子，朝着前面的怪物投掷竹子。等到第一队人投掷完毕之后，第一队士兵退下，第2队的士兵上前开始交差投掷。最后面的士兵都是弓箭手，他们发射一根根箭矢，直到将他们手中的箭矢全部使用干净。在这样的严密有序的进攻之下，怪物无论来多少都是死路一条，他们根本没有意志能对士兵们造成威胁，纷纷都被消灭在前面。他们每一个人随着击杀怪物的数量而开始升级，特别是那些新召唤的士兵，等级很快就达到10级，而且还在不断提升之中。地上的金币越来越多，爆出来的物品也越来越多，但是没有人去理会这些事情，他们都在不断进行杀击。士兵们已经开始往怪物那里杀了过去，实在是他们的实力太强了，强大到这些怪物都跟不上他们击杀的速度。直播室的画面跟随着苏芳的画面不断变化，他们看到苏芳浴血奋战，冲击在怪物的最前方，他英武无双，实力惊人，没有一只怪物能够挡住他强大的一击。苏芳真强，整个领主大陆的领主没有任何人能够与苏芳相符。苏芳是我的偶像，他太强大了，是男人就应该手握神兵冲杀在最前方。苏神干翻这些怪物，将他们统统消灭。苏芳领地的怪物数量好多啊，源源不断，实在太多了。更关键的是苏芳领地的士兵，这些士兵竟然有这么多装备，而且一个个实力竟然这么强大，又有不少人被淘汰出局了。今天的怪物又是昨天的1倍，明天是100倍暴率最后一天，该不会怪物的数量也是今天的1倍吧？每个领地的怪物数量都是昨天的1倍，昨天他们只需要对付1000只怪物，今天就需要对付2000只。苏芳昨天面对4万多只怪物，今天就必须消灭8万多只怪物，这么庞大的怪物数量绝对是十分惊人的，但他们都必须面对，也必须要赢得这次的胜利。但不是所有人都能够面对这么多怪物的袭击。领主大陆之中有无数的领主因为抵挡不了怪物的进攻，士兵被怪物淹没，领地的建筑被怪物摧毁，水晶被击碎，越来越多的领主被淘汰出了领主大陆，每时每刻都有领主被淘汰，而且这个数量绝对是比昨天要多好几倍。短短时间就有超过数千万名领主已经被淘汰了，而且这个数字还在不断提升。九州星球的网友已经看到这些怪物的强大了，这些怪物数量太多了，多到他们根本无法面对。这些领主撑了很久，可惜依然改变不了被淘汰的命运。很多领主被淘汰之后，看着这熟悉的九州星球，久久难以平静。他们还是回来了，再也不能回去领主大陆成为一名领主。第111章天价地瓜。这些被淘汰的领主第一时间回到家里，然后打开了手机、电脑，开始查看起这些世间之中的事情。龙腾国不少的人回到家里之后，就直接打开了直播软件，看向了苏芳的直播室。我去，这个人就是大财主啊，长得好年轻啊！原来大财主叫做苏芳啊，竟然还有关于苏芳的信息简介，网络上一搜就搜到了。原来苏芳从小就是武术世家出身啊！卧槽，苏芳这么勇的吗？他竟然能够冲进怪物之中，跟这么多怪物战斗。我被淘汰了，好可怜啊，只能来看直播求安慰。他也太强了吧！竟然一个人能够猎杀这么多怪物，这根本就不是人。这些刚刚传送回到九州星球的人，终于看到了苏芳的真容，并且还知道了关于苏芳的具体信息。父母双亡，从小学武，并且还有一个变态的融合天赋。也正是因为这个天赋，苏芳才能够不断融合那么多金色品质的食物，才能让他的领地变得如此强大。无数人羡慕苏芳，苏芳的领地实在太强了，士兵竟然有几千人，还有那么多强大的英雄，会更有白虎宠物。他们多想成为苏芳啊，也多么希望能够拥有像苏芳这样的实力啊！
可惜没有了，他们被淘汰了，永远不能再进入领主大陆。这些人也发现今天的怪物数量太多了，也太强了，每个人的领地都遭受到了20级怪物的袭击。这样高级的怪物显然不是一般领主能够对抗。也正是因为这么高级的怪物，才让很多人的士兵被击杀，导致领地被摧毁。100多亿士兵，眨眼之间就只剩下100万左右。很多人购买了苏方的地瓜，抵挡住了很强的怪物。他们依靠双倍力量的优势，获得了很强的实力。这种食物确实很强，若是数量多的话，一定能够扭转战局。不少领主都觉得需要多购买一些回来，但前提是他们得活下来才行。2个小时的时间已经过去了，一些领主已经成功将领地外面的怪物全部击杀，他们都十分疲惫，体力消耗巨大。这个时候，他们依然想到了苏方手中的金色食物。他们很多人都是购买了苏方手中的金色食物，才成功消灭怪物。那种食物在这种战斗之中实在太重要了，每一个人都决定要多购买一些，这样才不会被淘汰。很多人都在苏方的商店里面留言，希望能多购买一些金色食物，甚至还开出了自己的价钱。一时之间，苏方的金色食物竟然被这些人给竞争的涨价了。可惜苏方并不知道，因为苏方还在继续战斗，还在继续消灭外面的怪物。不过苏方的等级早已经升级到了26级，现在都要朝着27级前进。士兵们的等级都有了巨大的进步，怪物虽然多，但带给他们的好处同样很大，他们每个人的等级都提升了不少。又过了半个小时，这里的战斗这才结束。苏方看着遍地尸体，让士兵们清理战场。而苏方则是回到了领地，然后看了看好友，发现自己的好友都在。你们都还好吧？苏方群发问道。还行，不过今天的怪物数量实在太多了，要不是你提供的金色食物，恐怕我真的很缺。明天还有更多的怪物，大财主记得多给我留点地瓜，其他金色食物也要。金色地瓜一定要优先保证给我。好友们第一件事就是跟他预定金色食物的事情，苏方自然不会拒绝，跟他们保证，只要他们准备好材料就行了。他们自然都知道苏方需要什么，一个个都说会准备好的。苏方看向了自己的商店，发现上面有太多留言要购买金色地瓜跟其他金色食物的消息，甚至很多人连价格都开好。苏方看了看这几个小时种植出来的地瓜已经有不少了，因为张骞每半个小时就能够成功种植出一批地瓜，短短几个小时而已就已经成熟了好几波的地瓜了，并且已经有不少地瓜都已经煮熟了。苏方让人继续煮，今天他必须要多兑换一些材料才行。苏方主动添加了一些价格开得很高的人，然后与他们进行了交易。这些人开出的价格实在让苏方无法拒绝。一根金色的地瓜已经卖出了1万简币，这可是他们自己要求的，又不是苏方自己要求的。苏方干脆开始上架金色的地瓜了，市场有这么大需求，他得趁机割韭菜才行了。苏方直接一根根的卖，一根地瓜直接用700根木材兑换，相当于10500金币一根了。